is very unlike him. They need him to just get warmed up and get going right now. We can't wait any longer for this. I think that's the difference between Na'Vi being a potential title contender and Na'Vi just being a solid team, whether or not MHz is waking up. Very much do agree with you. Stuka, though, this is a great game to do so. Vito, anything you're expecting here? Yeah, Nuke for me makes sense. They won the last 2 times here against Na'Vi, so that was for sure one. And also Na'Vi Ancient, that felt like an absolute lock. And if they get Mirage as well, I had this down as the dream veto for Na'Vis. This is a little bit of a scary one, and also Na'Vi won 4 of the last 5 series against the Mongols, so I'm not so sure that I'm very happy with this. Dream veto for Na'Vi, but Mirage as a 3rd deciding map, not too bad if you're the Mongols either. Yeah, are we gonna get to the decider? That's the question. That is the question. What do you guys think? You know, you're the experts. I think the Mongols Mirage feels better than it's performing at the moment, and Na'Vi Mirage are better than what maybe the fans feel they are. I think this could be, I think 2-1 minimum for Na'Vi, but Na'Vi will win this series. Your gut feeling has been questioned a lot throughout this tournament, Martin. What is your gut feeling saying you about this game? Oh, you really don't like to put me on the spot like that. Na'Vi is taking this, in my opinion, 2-0. 2-0, that'll be rather convincing if Na'Vi can do that. There's no doubt that the world current number 2 team, Na'Vi, are the favorites going up against the Mongols. I do think, however, with the way Mongols have played so far in this tournament and the history between these 2 teams, that we'll be silly not to expect a good game of Counter-Strike. Game of Counter-Strike. Voices to guide you through the game. Moses and Boys, take it away. I'll take that. Thank you, Jacob. Let's get into it. We've got Na'Vi versus Mongols kicking off first here on Nuke. We got Mongols versus Na'Vi. I mean, this is hopefully going to be an absolute banger, Jason. Yeah, well, let's find out. I mean, we've seen a couple different looks at a Na'Vi. Alexi had a good conversation about that, not even showing up on day 1 of the major, but bouncing back yesterday. Mongols, they had that 2-0 over Bait yesterday to get to this position. But going to be a tough task up against Na'Vi, especially your map pick. You go to Nuke, Na'Vi gets to start on the CT side. This can feel suffocating pretty quickly. And here's the wraparound in the pistol. Makaze, dangerous situation. They come right through. Oh, how he manages to get 2, you'll never know. Lovely headshots and a 4-on-3. Techno waiting for Immo to stroll in towards his crosshead. It's gonna happen here. Fight is there for Techno, and he can't take it. Immo gonna drop him on the dual Berettas. 9-10 and Blitz though, getting a couple kills right back. And again, even numbers here with over a minute left. Yeah, gotta be careful. You don't want to mess with that P250 whatsoever, but with the drop into the bomb site, look at the rotation. Great protocols from Immo, who slides over to ramp room to cover this. As his teammates falling into the bomb site, they realize the avenue to ramp room is wide open for Blitz and 9-10, so Immo, he has a really tough off angle. Brothers, shadow against the wall, but Blitz, what a shot. That's devastating. Wonderful so far out of the action right now. We just had the desk highlighting how well pistol rounds have gone for Immo. Huge missed opportunity there. And well, that bomb is going to get planted. Wonderful trying to drop down and get involved here. They know exactly where he's coming from, so Blitz is just going to hide behind that default cylinder. Headshots good for Wonderful. Peels away 9-10. But Blitz not peeking out, looking for a 4K in this pistol. He's got 3 already. Now his position spotted. Wonderful doesn't have a kit. He hasn't got any utility, and the flashes coming through from Blitz. He had 2 of them, and he banks them off the wall. Wonderful gets blinded as he tries to move forward, and he just can't get to that kill. So what a pistol round out of Blitz. Yeah, really, really well done. Quad kill for Blitz. That snap on towards Immo over in ramp room is a strong, strong contender for the kill of the round. Turns it in Mongols' favor, and a lovely 1v1 clutch with the utility. Na'Vi had control of this situation. After these 2 kills, everyone's outside. It's all looking good, and then just 2 kills snap right back. The P250 from 9-10, a Glock outside, and Na'Vi gets stuck and fights out in the open that allows Mongols to bring it back. Tough pill to swallow for Na'Vi. 1-0 Mongols on the T side, and a 2nd round investment. Scouts out for Wonderful. And Na'Vi do want to fight for this, or at least fight for the chance. Makaze just behind the smoke and Mini. Look how cautious the Mongols is being as well. Backing off, playing it very, very slow, staying at a distance. Don't want to get caught in some kind of a pop flash trap. So giving a lot of time to see if Na'Vi's going to execute any kind of a play outside that's going to harass them. There's the flash set up, and Makaze not getting anything out of it. When you get flashed in like that, you're really hoping while they're blind, you're able to get at least 1. Now Wonderful trying to nip forward.
Does take some damage off Blitz. A good long-range kill. Wonderful actually through that box. Is taking Cobra Zero down. Alexi's just moved at the perfect time, but 910's going back to check it. Needed that headshot. Yeah, lovely kill with the AK. Now going to swap out. Bit's going to drop down the ladder, but they want to go right back up. Just dodging the nade damage. AK-47 in the hands of Ema. They've got a chance in this 3-on-3. Yeah, over the top of heaven. Ima going to be sent in first. Mzinho waiting down below with the mech, and Bit goes around, and Ima's got the kill. Bit's headshot rings out. Now it's 910 having to clutch up. Worried about Main getting pushed on the left side as well. He backtracks, uses the vent as cover, but Wonderful comes in to sweep him up. And Na'Vi can celebrate a ridiculous round. Bit and Ima doing so much work over heaven. Yeah, the Makaze play doesn't work with the flashbang. That's exactly what Mongols are waiting for, so well done from them, but there's another layer to it. He misses the kills, but sees 3 outside, and then it activates the player coming up secret with the MP9. Perfect play from Na'Vi, wrapping around and letting them go into the bomb site itself, but winning all the battles on the extremities. Spot 3 players outside, easy for Wonderful take a wider angle, distracted is Blitz, so drops and a couple of kills just as they try and turn the corner. Na'Vi right back into it. Yeah, so the Mongols though, they've gone for the force bite. Scout for a 910. Deagle's Tech9 trying to recover from that frustrating round loss in the previous. Going to be having a quick peek. მოვედი, აბარა დამახვედრეთ. ნავის წაგებული პისტოლი და მოგებული ფორსი იმედია. Hello. Yeah, good to get out. He's got no support either, so აგრად მეძინებათ. მაუძნებოდა ნავის თამაში ვერ ყოფილიყო პირველი, ჩემ ფეხებს ჩავთავდი პირველი თამაშიდან და გავმაზავდი. მაგრამ ნავი რადგან არის აუდექი. აუდექი და იმედია ნავის მოვაგებიებთ. აქ და პარალელურ შეხვედრაში გავწურავთ იმას, ბერვის იმას. გამიტროლა პისტოლი ნავი. ფორს ხო წამოიღეთ, ეგეც კაი. Looking to try and devastate the outside forces of the Mongols. Under a minute on the clock. Good shot from 910. A response is needed from him, but he's taking a lot of damage on board, so he can't really stick around. He has to try and draw back. He's throwing utility at Blitz to slow him. Does a good job at making Blitz seem like he's stuck in the mud. Yeah, but during the chaos, Alexi B's fallen as well. This is getting really awkward now for Na'Vi. They've been whittled down. Makaze, this is a great time for him to step up. პარალელური შეხვედრას მაგარი მნიშვნელოვანია. პონჩი რომ ბერვა გვაქვს 0-3-ზე. ფიქემს და იმედია მაგას მაინც დავსვათ. And they can wrap all the way through yard. Salam Shelby. 3 seconds left. Bit. Oh, timing looked away. Got his crosshair back in time to do damage. Qos მაგაზის დედა. არა. Yeah, they're doing okay though. They've done good damage attack. ტურნირის დროს გარდაეცვალა. მაგიტოა ხალხს რო ვერ კლავს, დაგროზულია. He's got a lot to be concerned about. ცუდია ძალიან. არა, ეპატიება მაშინ. Now with 7 seconds left, the Tech9 rattling forward for Techno can do nothing. So he backtracks, and although a couple of chances there for the Mongols, it's Na'Vi who stabilize and Makaze with the important 2K towards the end of the round. Well, Techno's going to get no bonus money, so down on 650 with that M4 brought forward into the mix. ყველაზე მთავარი რაღაცა და ყველაზე მნიშვნელოვანი იმის გამო რომ შევიჭერი იყო ის რომ შემეძლია გავიღვიძო და ეგრევე არ წავიდე დასაბანად, იმიტომ რომ ის დიდი თმა რომ მქონდა მოზრდილი 6 თვე არ შემიჭრია. თუ მაინც და მაინც შხაპს არ მივიღებდი, ისე თმა არ სწორდებოდა იმან. ეგონებოდა აფეთქებული გაქო ბალიში. მაგდო დავიკიდებდი და ეგ ჩელენჯი იყო თუ რაც ხა იყო. მაგორეთ 500-ს დავდებ მაინც ოდესმა. არა, ესე აღარ შეიძლება დავყო. Talking about they send him up towards hut, but utility lands towards him. So for the time being he's going to be blocked out by flames. ორი წელი თუ გავიდას მე ცხოვრებაა ეგ და ესეა სულ. It's been a really odd, rough year for Mongols trying to recover out of losing Senzu. That whole situation a little bit crazy. Results have slipped. Effectiveness has slipped. They've stopped feeling like they have that dangerous element of being a trophy contender where we started feeling them build into it. But still have maintained just the level of being dangerous in these best of threes. Techno brought it down to about 52, and they'll be forced elsewhere. Yeah, Mongols are always such an enigma, right? You don't really. No, pro is მაინტერესებს მონღოლებმა ნავის რაპონში დაუპეკეს ნიუკი, მაგრამ კაი ეგ ესეთ 2-0 იქნება. იქაც ფუტი იგებს 3-0. აუკლეთ ცერმათა წერია, იცი რაღაც ამ ორ თამაშს გამოვტოვებთ ან ისევე დავწერთ რაღაც. ოსულ რაღაცას წურავთ ჩვენ. It's just also there's just this feeling of like missed potential. Like last year, you know, they were on a run.
they come to Cologne, they don't practice, and it's like, oh, what is happening? How is this happening? Yeah, when they're not Major practicing, making it to finals, lifting trophies, it's a little bit weird. 1 year ago, in Austin, a team that made it to the major final. A long journey for the Mongols since then. 3-1 lead for Na'Vi. Mongols finally getting the buyback. They've got a MAC-10 here for Techno, and this outside smoke's going to be deployed. Oh, one's been spotted up on the roof. Good shot from Blitz. Wonderful, showing a little bit too much. Plenty of Na'Vi players in position to recover the loss, but the silent cross behind the smoke wall. It's going to be broken. 9-10's going to be out in the open. Ooh, that's the bomb. That is the bomb. You need to drop it, and you will. That delays everything. Yeah, 9-10 actually could have made it across. It seemed like he stepped back into the danger. This is a disaster, though. 2 players made it across, but now they can't actually get the bomb to connect up with him. That's a great kill from Cobra, but I think Vima wants to challenge here. Yeah, there's still an advantage for the Mongols. But Vima Eklus goes down, uzatat it's qortis right magrata back in სწორებს. Mongols' hands as they now cross safely down secret. Okay, well, nobody's even budged down secret. Bit is still over in მიცანი that ახლა room. ეგეთი Alexi სახემა being the upper გაუგზავნებაზე რომ ვერ bomb site. There's no chance მიცანი. Na'Vi get down here in time to stop the plant. No chance they really recover it, so I think the idea is to save. Bit can come investigate while the bomb isn't down, see if he can shave one off on the არა, გუშინ passage of the ბევრმა bomb site, but გატროლა you're risking the ძმა. weapon ეგრე at doing გუშინ that. Falcons მას კი გატროლა. So he'll just stay conservative and look to save with Alexi. A second round now for the Mongols. I mean, that's just გუშინ so ზოგადად disappointing ტროლ დღე for Na'Vi. იყო. You get the bomb dropped outside, those smokes აუ fade დღეს away, ვინ and ვის ეთამაშება, still end იგიც up არ losing ვიცი, quite ჯერ ვნახევრად convincingly. წინავს. Disappointing part is losing მოხიზდებით wonderful up on პროცესში top of the ყველა box as ერთად. the first kill, right? Like you have a good setup to defend outside, and ესე you don't იგი, even აი really ამ get a კავლონ chance to like, kind მაჟორი. of challenge. Wonderful didn't even realize he was in any significant danger ბერვა before ფუტია. he gets killed. I think that's the bummer for Na'Vi, is having that kind of a setup and ready to play off Wonderful's information and იქ contact, მეორე and then მაპი having რა the არის? entire idea ripped out of your hands. საერთაშორისო მონღოლები მეორე რაუნდს იღებენ უკვე შეტევაში და So Mongols ნავის. gonna get away with their weapons. კაი, ბაი A ექნება, second მაგრამ round on the board. მირაჟი აქვს, Come ბერვას back. დაპეკული. აუ, ორივე თამაში 2-0-ია And ეს with 4 მე. players surviving, they get some money and a ამას good solid gun round for the ფუტი T side. მოიგებს For 2-0-ს. Na'Vi, they're going to reinvest, but they're going to be out of cash flow. Wonderful picks up the AWP, so we've got ესე that weapon on the მგონია. map all of a sudden. და აქ ნავი მოიგებს 2-0. But a save after this if Na'Vi can't convert this into a victory. ესე მგონია მე. Falcons-ი მონტე ისე პროსტა მაინც მოიგოს მაგ Falcons-მა. Arivision-ი Legacy. არ ჩაღარმჯერა Arivision-ზე იყოს Legacy. Utility running out, Techno trying to get Vitality, through, but he's going to Mouse. stop by MHz. Now Mzinho just sent forward, Flash is trying to get into the vent, diving down. They're all joining him. Mongols flood into the vents. And they've made it, 3 of them as well. Molotov to delay the rotation. Mzinho getting the bomb planted down lower. Bit has just dropped. Danger outside, good. Oh no, out of ammunition. Out of ammo and 9-10. Bedbumi Furiashi სამი მაპი ხო იქნება, ძმებო, თუ არ იქნება, What a ნედა. fight being lost here by Na'Vi. Imma trying to get the Da, trade Aurora back here on Jetush. 9-10. This chews time off the clock. Oh, sees the barrel, at least he knows it's there. But in the meantime, Mzinho's taking Bit out, and you're so far away if you're Na'Vi. I think you have to save again. You don't want to risk Wonderful's AWP. You've got all 3 players with kits. You don't have any smokes, however. They are rotating over towards ramp room, but we're so deep into the bomb, it's not even worth it. Yeah, they're going to back away immediately. Alexi can drop an M4, so next round is still going to be a strong buy from Na'Vi, but Mongols is starting to wrestle control away and build momentum here on this T side. კარჩე და Spirit-ი 9-ზეც ვაფშე არ დავუწენ მაგის დედაც რა. ნავის 2-0 ავიდა 2-4. The attention it feels like for Na'Vi in the initial stages of each round has been focus outside, try and kind of delay that. So Mongols dropping down vents, you like kind of circumnavigate where that strength of the defense is. Ramp player can't provide any resistance in that sort of a scenario. And all of a sudden we're tied at 3. Feels like Mongols aren't necessarily having the best starts or the cleanest build up into the rounds, but they're winning the essential fights, especially outside. ნელი ბილეთი დავწერე, კაროჩ. Na'Vi missing out on a lot of opportunities, and a feature of Na'Vi over the last couple of events have been these early timeouts. We were highlighting Ფუტის that earlier 2-0, in the ნავის competition, 2-0, even against Falcons-ების Legacy in the პროსტა last game. მოგება. We've seen play burn Legacy-ს timeouts მოგება early. Parivision-თან, Vitality-ს პროსტა მოგება Mouse-თან. და Bedbumi Furia და Aurora Jetush-ი 3-3 მაპი. სულ ერთია ვინ მოიგებს Spirit-ი საერთოდ აღარაფერი აღარ დაწყობს. დავაი, so let's go, მოტივაცია გვაქვს. That fight's unusual to see MHz lose in that way. ბეჭო, It's an awkward სულ timing as he's მოვიწყდება, backing მადე away, და but yeah, მოტყო. he had the chance to close it out. Wonderful picked ეხა up before გავიღუძებ, that ნო. outside. Then he gets the AWP and you feel like that might be ეხა რომ the მას one where they ნასტრემ, can ეს secure უნდა some გამოვთო control and მაშინ. some safety out in yard. And none of it pans out for ვეჭველი Na'Vi in გამოვთავ that საღამოს round რა. 6. So we move into round 7 tied at 3. ხვალიდან აღარ იქნება 9-10 on the პირდაპირ. prowl outside. He's got the scope up.
Wonderful. არა, მართლა დამავიწყდა. Will we go far into the open? No. So Wonderful's going to get ჩემ სტრიმებზე კიდე ჩავთავ, მაგრამ მაჟორის დროს გაგეთიშავთ ყველა პონჩი. Yeah, really nice timing. They've struggled converting 5-on-4s though against Spirit winning tons of opening kills. არა, არ წერს მაგდენს ახლა მაგი რო გიყივდეს აუ თვეში 50-60 დოლარს წერს. დააკომპენსირებ თქვენ მაგას თითო დოლარს შემოაგდებთ და ჩათვალეთ subscription-ი. Capitalize on this advantage. Wonderful's mobile with the AWP slid over to ramp room now. And it's the perfect call as Mongols wheel their way in this direction. He'll have another chance. There's a jumper on the corner. It's going to be Faceit who's taken 9-10 down elsewhere. Wonderful hoping. There's Wonder, his position. You could pull Bit over to try and help out. The support is there. The AWP gets one more and puts Techno into the clutch. He'll actually make it down, but the rotation's already arrived. It was at the control room window, so Techno stands no chance at doing anything in this round. Gonna try and get a bomb plant. Ima shatters the windows, and a bomb plant is through, so he's getting that over at least. When you really feel like you can't win the round and the best there is to do is the bomb plant, you're just gonna stick it. Yep, and he gets a headshot on the Mains mokla kacsis. It's gonna be Navi recovering and a 4-3. უკვე იმის ხმას ვაპირებდი ორე კალაშა დავაპე წამოიღეთ ამ რაუნდიდან თქო და could have been cleaner after some of the kills they get. The wonderful pick outside. Heading towards ramp room as well. You know exactly what's coming. Some missed shots from აფერანის ზავზია გავასაკ. Просто ერთი პერიოდი ცოტა ერთი კვირა კაი პალასა დავიჭირე და 2300-ზე ავედი მარტო. და მერე დავიწყენე ნელა ჩასვლა ქვემოთ და 9 ლეველზე ჩავედი საერთოდ 9-ზე კი არა მგონი 1800 ლეველზეც ვიყავი ჩასული მერე ისევ ამოვედი 2100 ხან ავდიოდ ხან ჩამოვდიოდ Donacias dațere reclamați gata shows la Rio agrode gata shirt. And really I think doing a pretty good job. I mean outside they've been able to overrun it. They've been able to overcome Makaze. Towards secret. They've been able to negate and get past Wonderful a couple of times. So I think for game plan wise there's no reason for the Mongols to panic at this point. Perhaps just a little chit chat. Wonderful has his AWP. No AWP on the other side for 9-10. And we're live into round 8. ბიჭო, მე მაგის დეტავატირე, მე რო 2-0-ები დავწერე, მერე დაიწყო comeback-ები. ავიიგებ და 3-1 ისინი იგებდნენ 4-0-ს და ეხა ესენი ერთი რაუნდით არიან წენ, იქ ბერვა comeback-ებს. რა უბედურობა. შოვნეგზას არ მეუნები შენახა, მე გაიხერე, მასწავლე მე შენ. That's because the Mongols are sending some heavy utility out towards the site and towards heaven. And now Makaze here at the steps over the top. He's completely lost. Cobra Zara over the top. Ima having to fight on two. Midis, Sigan. Waksha gennatswale, Imo. That's more like it from Ima. Makaze misfires, gets nothing done, and Ima steps up with the strength of two players. Oh, მეთქი დაგვერხა, მაგაზს რო დაახტა თავზე, იქ მონღოლი და any pathway with all of his teammates gone. Oh, that is so nasty. Siganma ნახეთ რა იკადრა. The micro adjustment when he realizes there's a second player in mini just took himself behind the vent mid fight towards Squeak Door and able to transfer over for Steelseries ნახე იმოს highlight-ი მირაჟის გარდა სხვა mapზე. A defensive stand and a 2-round lead now for Navi and you პირველ დაეწია უკვე. Yeah, that's the big one, right? The fact that the Mongols are down with no money now, so you can start pulling away if you're Navi on the CT side. 4-0 ანგარიზე დაუწერა რომ ორივე maps მოიგებს თქო შუტი თქო და 4 რაუნდი აგეზედით. Perfect play from Ima. A couple of individual players, particularly Makaze outside. It's had a couple of აქ ნავი მონღოლები ეკოზე გაუშვა. მედია ერთ ცალ დილთან არ წააგებთ ახლა ბიჭებო. You know, Makaze, yeah, he's had a couple rounds, a couple moments that we've seen that I feel like they've gone against him and hasn't done exactly what we expect him to, but he's been getting a lot of attention, a lot of different looks and a lot of variety headed his way. Mongols has come in with a couple different ideas and ways to approach outside and hard for Makaze to read which one they're exactly executing. So this time going to play it a little bit more passive and more in tandem with Wonderful. Playing at the single box, Wonderful going to be back in heaven. So you've got safety and you've got support. Cobra turning the Deagle back. Trying to fight out towards Secret. It's going to be Alexi bit Glokit mokla mziniom. Glokit bicha. Oh, Bit's going to stop the bomb plant. Well done. Good rotation. The call that they drop down into the vents. Techno can't even get close to a bomb plant this time. 6-3 for Navi.
მოფხიზლდი ალექს, მოფხიზლდი. Is back and obviously not getting that bomb plant. It's quite painful here for Mongols because you still have Techno having to play with a Galil just to get that extra utilities. That bomb plant could have tipped them into a better territory, but regardless, at least they'll have the AWP for 9-10, but there is going to be 3 Galils here for Mongols. Yeah, it'll be interesting to see how they approach this now too, because this is what 4 rounds or so we've seen Navi start a player in secret for the outside defense as well. So Ota Brelox რო იყედი, იარაღზე ვერ ჩამოკიდებ ერთი კვირა, ვერ გაყიდი და ვერ დაატრეიდებ, ვიცი, მაგრამ Yeah, gets back on his feet just in time for that shot to ring out. Now here comes იარაღს ვერ ამაგრებ. two players. მგონი ამაგრებ ეგრევე, პროსტა ვერ ატრეიდებ. Makaze outside at red box playing a very risky angle. Cobra Zera looking for this peak. Mazinho looking exactly at this angle. Do they see the barrel? Hard to tell. I feel like they have to know. They have to have seen it. Yeah, they're well aware of the possibility. Well aware. ვერ დაიმალა მაკაზემ. Lurking and waiting. გამაუჩნდა ბალაყან ბარელი იმის იარაღს. იასსიპილეს იმ ზედრედ ბოქსზე. Start taking those resources from outside, bringing players back inner. You've already got 1 player down lower. It's Blitz. Armedzina. I think the call for Navi has got to be to stack the upper bomb site, though, right? Like, Wonderful can back off and play this passive angle, grab his 1, but you're going to want to keep most of your resources huddled up together so you can go call for a group save, or you just have a chance of winning it if they come in your direction. And Wonderful's not even at the corner to pick one off as they cross in. Yeah, 30 seconds. Mongols dropping into B and knowing that. Yeah, events controlled by Blitz. They know there's safety from the upper bomb site. No chance Navi retake in this round. Rawa. So 4th round for Mongols. Starts with some immo aggression that gets caught by 9-10, and then Makaze early detected trying to play a sneaky position outside and behind the red box in. I mean, once those 2 kills come in, there's just no level of competition in the round for Navi. 4 rounds T-side of Nuke, and a chance to get a few more here for the Mongols. Alexi's actually going into the danger zone right now, down secret. Yeah, they know the money. They want to take some guns away at the end. They want to take some of that cash flow out and make these last couple rounds be as easy as humanly possible, but Alexi's only able to get the 1 frag. And there shouldn't be too much evacuation from this position for the Mongols, maybe outside of Cobra. But he'll just choose to, well, he might just go down with the ship, you know? And all good. Mongols play stay up. რაღაცა აღარ მომწონს უკვე მე. ამ მაპზე ეს Let's ანგარიში. see how Navi approach this next round. We'll get to see this aggression from Imma. He really got beyond that wall. If he does, in such a strong early position, but 9-10 comes sweeping through. I mean, he's not even really looking for that fight. He's just jumping in to take the angle in towards Mini. It's just a really great reaction out of 9-10. Tough fight for... თან რასაც უყურებ ნავის ეკო არ ქონია. თუ აგებენ რაუნდს 1-2-3 კაცი ცოცხალი რჩება და არა უდროპავენ ერთმანეთს და 5-ვე განითა და 4 რაუნდი რანაირად გაატანეთ ამ მონღოლებს ბიჭო. Yeah, they're just charging, they're going with some speed. 9-10 on the right, full stop by Alexi. Good trade from Cobra Zera. Imma now, who's been reliable for Navi. Is this? And the Mongols shooting hard, but Wonderful can still do something about this. He's got 1. He's smoked out at main now, though. That's the problem. Wonderful is going to have to change up his attack and figure out which way he actually wants to come in here. No good options. არა, ინშენს ვერ მოუგებენ მონღოლები ნავის ეგ გამორიცხულია. You wrap around to heaven and they know exactly where you're going to be going. და თუ შენ იცი რომ 2-0 იქნება, მაშინ მოუგია ნავის. Real close by 9-10. Lovely round from the Mongols. A change of pace. 1 for 1 on top hut for Alexi. აუ, ალექსი როგორ გაჭიმეს ჰაერში ჩემ. ეს მაგარი ანიმაციები ზოგჯერ მაგარი გადაობაა. And Navi bringing bodies to try and solve the problem, but Mongols had an answer for each Ah, and sure, every one of gotcha. them. Well, Navi hoping the answer is going to be a double up setup for an extra round here to try and take the lead at the half. And it's a bit Wonderful wielding them, but look how sparse the 6-5-ია 2 რაუნდი წააგო ზედიზეთ ნავიმ და ურია ოპესფული დარჩათ მაინც. Tie things up on the first half of Nuke. Yeah, cool play though. Bid's taking the other off, and he's not playing ramp room. He smokes it off just to show presence. And rotates down to the lower bomb site into secret, so the op is already downstairs. Oh, Blitz is just moving through that smoke. Round the back, but Makaze reads the possibility, turns and spots out Blitz trying to come out of the smoke. He'll get the opening kill, but he's ready for a second player.
Looking for that second, but he can't find him in time. Mzinho wraps around the backside, so the trade is in. Minute 10 seconds left, and the Mongols get smoked out at door. Opens up the danger for the wrap for the upper bomb site defenders. Bit and Ema are both down low, so Alexei's feeling extremely lonely in this upper bomb site at the moment. Wonderful's feeling spread thin, right? Because he's got to check towards hell, he's got to check towards round. მონღოლების პიკიანი, They've უკი, got to მონღოლების. start doing something. Trying to find the next step, trying to make the correct play. Wonderful. Going to take away the ramp worry by pushing in towards hell. And now he can get the angle, but the problem is Mzinho's just tucked himself in the corner. Wonderful. Oh, he has to react fast, and he does. He hits the shot, but it's not to lethality. It's going to be Mzinho coming out on top. half-ია ზმა, არ ვიცი. Into the lobby, but he's about to be pushed from the ramp, and the trade should be coming in instantly, and it will. So the რა გითხრათ, რიც გაგახაროთ, მაგრამ რაღაცა ძინავს ნავის. streak of 3 to round out the half. ეს რა ხოთში შემოვიდა, ბიჭო, ფლეიმზი ახალი კოკო შანელია, იმენა, ფლეიმზი. ფლეიმზი გამოდის ახლა Counter-Strike-ის კოკო შანელი. არავისთან არ მაქვს დანახი ეს თმის სამაგრები რო ქონდა. როჯას და 20 წელი დაიმაგრა თავს და იმის მე რო უყურებ, ყველა იგეთებს უკვე. ამასაც ბიგუდი უკეთია, რომელი იყო ეს, კობრა იყო თუ რა, რა სექტილინი კი აქვს იმ მონღოლს. რამდენს დაუნახე უკვე ეს თმის სამაგრე. ეს სპორტული ატრიბუტია, დედამოტყუნული, რადგან ფლეიმზიმ გაიკეთა უკვე და შეგიძლიათ თმა რო გიშლიდა თვალებზე შეიჭერება დედამოტყუნული. რა ვიცი, ჩოგბურთელები რო იკეთებენ ასე შუბლზე, უფლის მოსაწმეცი, მით გაიჭერეით, თუ ბაიდაბაი სპორტსმენობა გინდა რა, ბიგუდები დამიჯექთ იქ რა უგედურობა. ურა, მწარე რაღაცის თქმა მინდა ახლა შენთვის საზღარი. იმენა ისეთი მწარე რაღაცის თქმა მინდა, ისეთი მწარე რაღაცის თქმა მინდა, დარწმუნებული ვარ უკვე გრძნობ, რაც გითხარი. აგეწვა უკვე პროჭის თავი და აღარ ვიტყვი. თავს შევიკავებ, არ დავეცემი შემდონემდე შენი კარგად ყოფნა მინდას. კარგო ადამიანო. სულ შენი კარგი რაღაცეების დანახვა მინდა ცხოვრებაში. არ დავეცემი მე. შეგიც დიშლათი გამოუგზავნე საკუთარ თავს, ბიჭო. DHL. ექვსით მორჩა ფუტი ბრიბერვას თამაშიც. პირველი ნახევარი ოღონდ იქ დასტია. და ფუტი დაცვაში გადადის. ბიჭო, ეს ყლეობა მორჩეს მეიჟორი მთლიანად და მერე ხო? ხა სანამ მეიჟორია, მანამდე არ გამოდის. Well, day 3 of stage 3 of the Cologne Major
here at the Intel Extreme Masters. Na'Vi taking on the Mongols, and it's tight ball game going into the second half. They switch sides. Na'Vi's offense has got to get cranking because the Mongols ახლა ჯუგჯუგას არ მიდიოდა თამაში ძმა ტერორებიდან. ორი ქილი აქვს თურმე ახლა დავაგვერდი. And the pistol round is live with Alexi P at the helm trying to bring Na'Vi to an opening map victory on Mongols' pick. აკა სერიოზული სანდერვიულა. 2-0 გაუჭიმე ნავის და 2-0 კი არა რა ვიცი. They go towards the ramp. მაგრამ ნუკი თუ მოიგო რაღაცნაირად შეტევაში ნავი მაქვს. For 4 players, but that means they're coming towards him. Zinho, Chulbarret is at the ready, unleashing one and a second kill. But actually got both. Bit got both of those players right back. So numbers even instantly. 9-10 going to go down, and okay. now Na'Vi have the advantage. Yeah, you always feel like you can go for one more jiggle in that position. Traded right back. მოგიტყანთ ბერეტები ბიჭო რა ამ პისტოლზე ეს ბერეტები იმენას უტვინს ტყნავს რასაც ქვია. Mongols get the responses, get the answers right back. So let's see how you go towards this lower side perhaps for Na'Vi. It's hard to read for Na'Vi though, right? ერთ დუალებს ძლივს გაუმკლავდნენ ტიპები და მეორე დუალები დახვდათ მეორე მხარეს მაპეს. Rotation was going to be ahead of the play because of when that engagement occurred. You try and fall back to the upper bomb site after the fact to dodge that factor, and Techno's able to eliminate Alexi. So now you just have like pick your poison. Cobra playing this well, hiding, ready and waiting, can harass this bomb plant, and he will open the door. Yeah, double door is wide open. Cobra trying to get the angle, he's got it. He actually got it on towards Wonderful, so another round becomes so difficult for Bit. He has to 4 kills on V2 in the open. He's got a second to move out towards the decon door. He takes that time, but he's worried he hasn't got the information. And then he goes into the open. Cobra hits the headshot. And Mongols will win the pistol. Yeah, just great individual play. Good decision-making, playing in safety for Cobra, not letting his position be known, opens the door during the plant. And I mean, unbeknownst to Bit, he's just got the perfect angle to eliminate Wonderful during the bomb plant without actually exposing himself to any danger. Really well done from Cobra. And Mongols put a stop to the aggressive pistol round of Na'Vi. Both pistols now in the favor of the Mongols, although Na'Vi did win the second round in the first half. Ramagard Discordში ვარ ბიჭო. With that bomb plant, Bit's got an AK-47. ვისაც აქვს ავტორო უფლებები, კი არა, საავტორო უფლებები რაღა იყო და უფლება ამის გასტრიმის ეკითხებიან crowd-ის მიკროფონი გირჩევნიათ crowd-ის ხმა უფრო DJ-ის მოდეს თუ პატარაზეო გითხარითო და გავასწორებთო. რა უთხრა? Zinho tosses out a smoke just to block Bit early on. ავაწევიო მაყურებო, ხმა გუშინ ტყაბატყუპი ვისმოდა იმ დარბაზიდან. ვერ მივხვდით ჩვენ თვითონ. რა ხდება, ტაშუკრავდნენ, სექსაუდნენ. დიდზე გინდა ნიკა? And we haven't seen any indication of anyone stepping up into that level quite yet. That's what Alexi was saying, that they have now got the individuals that can bail them out in the important moments. Well, Bit trying to do that, trying to step into these fights. 9-10 waiting down at Hell, and Zinho's come out on top of one fight, but he doesn't get away. The Hell players died as well, but you have to rely on Blitz, who's rotated down, pinned in the corner. Will they expect him to be here so early? They're not checking. Blitz has played it to perfection. Face off in a big way. მეთქი მოვიგეთ რაუნდი თქვა და ბლიცმა რა გააკეთა. The Makaze now 1v3. They're all rotated down here. There's absolutely no shot at this from Makaze. Man, that just confuses everything that Na'Vi read in the round. They killed a dedicated ramp player. They killed the supportive element rotating over. And you never expect Blitz to be that far forward in the lower bomb site. You expect maybe a rotation. If it's fast, he's going to be at window. He's going to be peeking decon. He's not going to be all the way in the site tucked into the corner. Disgusting discipline, recognizing the opportunity that he had with this timing. A disgusting sequence. საღოლ ბლიცა, საღოლ, მაგრამ ამას ფარატო არ გაჩეკეს, მაგას ვერ ხვდები მე. ფაქტიურად მოგებული რაუნდი გატროლეს ტიპები. Very slow start into this T side. You're going to let Mongols just keep building this momentum. 3 rounds in a row to round out the first half. First 2-1 here. 5 rounds in a row right now from the Mongols, and it's looking like it's going to be 6. It's going to have a go outside Eagle this kind of range and not be able to connect any of the shots. That's one from him, Matt. Yeah, getting whittled down now is Na'Vi. Just trying to get some picks with these Deagles. Man, it's got to start real quick in this next gun round. It feels like it's playing out sort of exactly as the desk kind of outlined, right? With like some of the old school feelings of these teams when they've been playing at their peak. As you know, the Na'Vi system is going to be really, really strong, but you know, sometimes the individuals are lacking a little bit. And for the Mongols, the strength is always the Короче, ტიპებმა მთელი სპეცოპერაცია ჩაატარეს, რომ
სეკრეტში დაარეკავერებიათ M4 და იმდენი ხანი გეგმავდნენ და იმდენი ხანი მიდიოდნენ იქამ და ჩადახვდათ უკვე. მე რაც გაბრალინე კუში ვიკითხე იქ ჩემ Discord-ში მკითხეს ESL-ისა რა გირჩევნიათო ხმას აუწიოთო კრაუდის თუ არაო და წერ დიძეო. მე გეკითხები დიძე გინდა თქო ხმა შენ ეძახე რაღაცას გაბრალებო და რატო გონიათ ბიჭო ეს შენ და საძღარას რა ისა გაქვთ რაღაცნაირი ასნაირად გაქვთ ტვინი მოწყობილი რა ცუცუდი რაღაცეები გელანდებათ რა ვიცი ხმაზე გეკითხებოდი და სასქესო ორგანოზე წადი დავაკონკრეტე შენ გაგიგონიათო როგორაც მიხვდა აბა კავასაკი მეგე რანდრიოდ გაგეგაღადაო ეგერო რადიონა დიდი ჯობიაო ყველამ გაიგონა შენ ვერა You imagine outside is going to be a target use that AWP to cover your progression But on the other side all this intense conversation is going on for Navi Mongols is just laughing giggling having a good time with their 3-round lead Well, Alexi B's got a Mac 10, and that means a quick play through hut from Alexi. Charging out, trying to get that fast call here from Navi. Makaze's coming through, needs a second kill right now. ვაიმე მესამეც მოგეკლა მაკაზე კარგი იქნებოდა, მაგრამ ეს მაინც არ გამიტროლოთ გეხვერწებით უკვე, თორე წაგებულია ჩათვალე. კარგი ხარ ბიტ. As the play had to make, and 9-10 is in lobby, in behind them. With a very little chance of winning this. No, but the op is in danger. During the timeout, Wonderful sold his op back so they could execute this fast-paced play towards the upper bomb site. An audible during the timeout from Blade, and now they get an op for free if they want it, and they do. Ema swaps out, and Navi have their 7th round, an effective timeout from Blade. Touch and go there, and the early stages of that attack outside, into the bomb site, rather. I mean, it always feels touch and go until a player gets settled at vent and can hold back the heaven rotation, right? Like 1-for-1 as you come out into the bomb site. Good kills. ერთ ყურში მარტო მეორეში დიალურად მესმის. ისე იდეალურად რომ აკომპენსირებს. შენ აფერი არ გიჭირშე. არა დაიგიდე იქ. ნავი გამაწურია აქ რომ მოიგოს ეს მაპიც. ფუტი კი იგებს 7-9-ს. Well, 9-10 getting aggressive. Going to be confidently peeking outside, but the smokes are up, so he creeps back in. Back to safety. Let Mzinho take the next contact out from secret stairs. Going to be set up for the peek. Bit knows what that flashbang means. Knowing that it's supporting a peek. შენ წარმოიდგინე გახსოვს მაშინ ეგრო აღმოაჩინ რამდენი ხრაფხელა დაგრუზული ვიყავი და დაშინებული რაღაცა ეხლა ძალიან რომ დაუკვირდე ეს ფონური შიშინი მაინც ფაქ მაგრამ იმდენად ვერ ვამჩნევ რომ ვაფშე კიდე აი არც ვერც კი უძნობ უკვე რომ აქ ძალიან თუ არ დავაკვირდი იმდენად შევეჩვი რა დედამოტყული დაავადება თავიდან მე რა გრუზავს ნერვებს ჭკვაზე გჭრის რომ ვერ ხვდები რა ხდება რომ არ ჩუმდება აი წარმოიდგინეთ რაღაცა ჩართულია ხმა და გინდა რომ გათიშო დედამოტყული და არ ითიშება აი ეს ირტყი თუ გინდა თავშყელები აზრი არა გავიდა ახლა მაგის მერე სადღაც ერთი ორი წელი და საერთოდ ვერ ვამჩნევ რომ შიშინებს რაღაცა და წუის ყურში საერთოდ მაგრამ ეხა იმენა სპეციალურად ძალით თუ მოვინდომე და მოусმინე რაღაცა ძალა დავატანე მესმის მაინც თუ ყურადღება თუ მივაქციე აი ხა იმენა ყლეზე მტიდია აი საერთოდ ვერ ვგზნობ Trying to keep them in the ramp room, trying to delay them even further. Op for 9-10, rotating over, trying to catch them as they drop. He's done well. Emma's gone. Mzinho didn't survive long enough. 13 seconds left and no one else has rotated. Yeah, now you're seeing Makaze start to build into this. Okay, this timing on the flank could be really deadly, could be really dangerous. Techno picks up the AK-47. Oh, he denied it! Oh, it's over. He's won it! That's the round. Oh my god! მაინც და მაინც ბომბი მოკლა ბიჭო That's the only move he had left to go forward. He actually lands the headshot and denies that bomb plan. How many 50-50 chances are there too? If he peeks on the other side, he has no chance. Dude, the odds fell in his favor right there. That's incredible. That's so frustrating for Navi. Oh yeah, especially because they have so much of the site is secured. There's so many different There's a body blocker as well. There's a bodyguard. You gotta say too, the Molotov towards the Astralis plant as well. სად გაარტყა ბიჭო იმ ტიპმა ტიპი იმენა წანით გადაედგა წინ იმე რაღაცა დაქირავებული დაცვასავე და მაინც იმას გაარტყა როჟამ თავში Absolutely tilting round. Oh, that is
That's wild. Absolutely wild that he's able to do that. And then he buys into a shotgun. He's აზი არ ვარ გავასაკეთებ, კეძლიერდება თავიდან რო არ ხარ შეჩვეული, მაგას ელემენტარული წვლისთვის გითხრავს, მაგრამ ეხლა რო შეჩვეული რო ხარ ვერ გძნობ, საერთოდ ვერ გძნობ. აზი არ ვარ, რავი მე შეიძლება იმაზე უფრო მეტადაც წვის ახლა ვიდრე თავიდან, მაგრამ მე ნაკლებად მაწუხებს. Still 3 rounds back. Mongols. არაგაც 1-2 წლის წინ დაიწყო თავისით ნამდვილად და 3 AKs and a Galil for this attack. Navi's right back. არშველის მაგას არაფერი თან. მე არაფერი არ შველი. Просто უნდა მიეჩვიო და ვსო. აი ეს ბავშვები თან. მენა მქონდა იდეალურია. Sneaky position for Mazinho to be in. Advance warning towards ramp room, but also a perfect position to have a very fast flank if the attack goes elsewhere. Mazinho can turn that corner with some speed that Navi won't predict. Guys, we need to have clarity. I'm saying to you again, we're lost. And I want you to understand, don't be afraid to lose now. Just understand, just play CS, just go do rounds. Trying to get the guys to just play CS. A little bit too much thought into the tactics, a little bit too much thought into the details. Nobody playing the game. არ დაუჯვია და რაღაც ფსიქოლოგიურად მიუდგა ჯიგერ ბიჭებს, რა ვიცი. ნუ გეშინიათო წაგებისო, დავაი, თამაშეთ Counter Strike დაკარგულებივი დადიხართ. Nearly getting caught there. Rimmer gets the gun back out. Here's the XM1014. The shotgun's out. The auto shot he has come through. And now it's an AK-47. That'll piss you off getting taken down like that if you're Ema. Final play from Wonderful and Alexi to turn the corner in towards Mini. Blitz is watching for this exact play. He's going to at least have one. The trade is there, but another up in heaven will surprise Wonderful. And Mongols in complete control. No sweat, no stress. They're up by 4. Look at this buy again for Navi. I mean, it's an AK coming up for bit. The rest can't really get the full buyout. Guys, you are just lost right now. Don't afraid to lose. To maybe, create a miracle, create the opportunity. But you also got to leave enough cash left up for the next round as well. So 2 AK-47s, some pistols upgraded, a little bit of armor across the board for Navi. But no reason to feel excited about this comeback. Absolutely none. A 5-1 run for the Mongols in this second half to open things up. Play down, Robert. Can't get to the angle anyway. Blitz gonna win it on the M4. He's worried about the vent dive, and he would be very correct in assuming that's happening. Dude, he's having such a good game. 15 and 12. It's not gonna be anything crazy. But it's just the impact. დავკარგეთ უკვე მაკაზი და იმოს. მაუ ალექსას 6 კილი აქვს. რავი, ბიტასეისი გვინდა თუ რა გვინდა ამ რაუნდში ახ? Just been an absolute nuisance for Navi to try and deal with. Alexi B is pinned at red right now. Good shot from Bit. At least creating some space, something to work with. He sees another target. Ვა იმერა ცოტა დააკლდა. Low HP, Techno tries to get away with another, but the Tech 9 finally finishing him off. Wonderful is in the clutch. A 1v3. He's got time to make it work. Cobra at the next fight, but he can't win it here. Wonderful. It's map point for Mongols. It's absolutely insane. არ unlucky-ია რა, ძალიან unlucky-ია. ეხა ხო რა რითი გინდა თავი რო გაიმართლოს სემდეთ რაუნდზე მეტი რა იყო ამ შეტევაში, მაგრამ პისტოლი მოსაგები იყო. იქ ერთი რაუნდი იყო, კიდევ ელემენტარული შეცდომა იყო, მარჯვ არ გაიხედა რა, ბლიცმარო სამი კაცი მოკლა, მანდაც უპირატესობა ჰქონდა unlucky იყო. იმ რაუნდზე აღარაფერს აღარ მომფუთხი 2-0 იყვნენ და რაღაცა სად გაარტყა იმან პლენტერს იქ. I mean, Navi will have come into this major with some confidence, right? With some. აქ სამი რაუნდარი ერთი პანჩი რომ მოეგო ნავის, ახლა შეიძლება წინ ყოფილიყო საერთოდ, მაგრამ რეას ვიზამთ. აიღო მონღოლსმა საკუთარი პიკი. Well, this first map at least playing out exactly the way the Mongols envisioned it. They've won it the last 2 times they've played it. სანამ დავიწყე, წემს არ მეწერა და რო შევხედე ზამი. დავწერი აგერ, ნავი იგებდა 3-1. აუჭიბე 2-0 მეთქი ამაზე სამი კარგად დაიწყეს რაღაც აქეთ იქით ancient მე მაგათი პიკია თქვა და ჩათვალე წავა უკვე აგერა მაპი თუ ვერ მოიგო ნავი for this push on Cobra. It is arriving, but Makaze pushing out. No way! Cobra got away with it! He's still alive. Emma moves out next. Techno looking a little bit confused.
Cobra now ready for the next fight, but Ima tries to go in. Blitz has got that kill, holds him off. Coming back now towards the hut, but Bit from his early positioning, getting towards heaven. It's the impactful spot. Good aggressive swing. Are nu gadixar, Weber, nu. To protect his teammates. Coming into the bomb site, that's absolutely perfect. Going to back off with the AK-47 and save. Despite the run, despite the lead in this second half, the 6-1 run that Mongols have been on, they haven't been able to build up a whole lot of money. So they've got to back away and just preserve the weapons. არ არის გავარდნაზე ეს თამაში. ერთ-ერთია და სამ წაგებამდეა ზოგადად და ვიღაცა ორი ერთზეა, ვიღაცა ერთი. არც ერთი არ გავა და არის გავარდება აქ მოგებით, მაგრამ მოსაგებია ორივე. Over the top of main, jumped around the corner. Makaze was in towards main. Yeah, it's been hard for them to give us that kind of a look, I feel like, because outside of this round, Mongols has kind of been challenging them, challenging for all that room. It hasn't been as easy to get into those positions, those kind of positions. This time it works perfectly. 12-8, 4-round lead. მივალაიქოთ ბიჭებო სტრიმი, მივალაიქოთ დღეს სახე უნდა ამძურეს წესი. ამის პირველ საათამდე მიწევს ლაპარაკი, პირველზე ჩავხედა 12-13 საათიანი სტრიმი გამომივა. მივალაიქოთ მაინც. So still some fight left in Navi. Op, FAMAS and AK-47 and სხვა თუ არაფერი. now a 5-7 on Cobra. It's a very busted buy for the Mongols. ვიტალეტენ პიკამე. ხო, ვიტალეტე აფუშდა, მაგრამ იქ 10 წერია და 5 უნდა დასვა. 10-ვეს მაინც ვერ გამოიცნობ გამორიცხა. 9-10 waiting for the cross, flash comes forward. 9-10. პიკამის გაფუჭებაზე ადრეა back ლაპარაკი. away. His teammate Mzinho at that long range engagement will topple to Makaze. 9-10 searching for the response. Give him a small chance out towards Wonderful, but you don't want to get involved against the Ვიტალეტე ვერ გამოიცანა, სხვა რამეს გამოიცანა. ეგ დღეს პირით თუ გამოიგო. Unfortunately for Navi, it's only 13 დაждდება. ფუტბოლმა ბერვამ თუ წააგო. 0-3 გამოიცნა. მერე რაღაც სამს გავაძვრენ კიდე. Secret ramp room is going to be the option they take. Otherwise, it's Makaze and Wonderful who've either going to come up the vents. Makaze stepping, giving information how close he is. Wonderful's found Blitz. Cobra Zero now reveals he's inside of the vent, and Techno. აი ეგეთი რაუნდების იმენა მეშინია რა. რაღაცა ნაბუზარი ერთი ცალი 5-7 დადგება და ახლოდან დაიჭერს რაღაცა სულ პოზიციას, line-ups. That's DMR. And it's going to be Techno with a quick kill into the AK-47. Couldn't get a second. 30 seconds left. Up the vent. But look at this. Wonderful holding it. Wach, bicho! And he's got the headshot. Bit's gone. 9-10 watching through main. Alexi B needed to win the fight and does. But 9-10, he's got a shot at this. Alexi B spotting him. 9-10, Molotov to the back of the site. MP9's out. And he burns away. სასაცილოდ არ ყოფნის, რანაირად აგებთ, ბიჭო? სასაცილოდ არ ეყო, ბიჭო, 900, სასაცილო. And on CT side, once again, we just kind of question Navi's offense nowhere to be found. Incredible plays out of Blitz the whole way through. This Mongols defense came to play today, and they've taken Nuke, the first map in this series. უდი როდის ჩავარტყავთ ბიჭო მეიჯორის მერე რა კაროჩე მეიჯორის მერე დავამხიოთ ისეთი დღე თუ გინდა როცა თან ფეხბურთები იქნება რა კაი ახლა ეს რაც დღეში ხო დამთავრდება ნაკლებში კიდე 8 დღეში ამასობაში სოფლიო ჯგუფები წავა ბოლოსკენ და რაღაცა კაი ფეხბურთს დავამხიოთ და It was a complete shutdown, but we have to talk about the details that happened in this game because I think a lot of ვერ ამგონია, იმიტომ რომ მაგ დროს კაუნტერიც არის, მე რელია ჩხუბიც არის, დილას და მე მეორე დღეს ისევ კაუნტერი არის და there's a lot of details that actually pushed more. სამი დღე არ უნდა დავიძინო მაშინ. Key rounds and it happened it started with the well, and then in clutches they just simply finished it off. I was really impressed by Mongols what they were doing go around the nuke whole game, not even CD side, T side, but both overall. ვერ გავკაჩავ თორე კი. იქ რა მოხდა? მე რა მოიგო მაპი? მოიცა. I'm very worried after seeing that one. The thing is against the Mongols you have to shoot ერთი წამი ძმაო. ჩემი კაი, ბერვა მაპი მოუგო ფუტს ბიჭო. თან ფუტის პიკია. და ეგ მატჩი გავარდნისთვის არის.
ანუ რას მეუბნებით ახლა ბერო ამ დარჩენილი ორი მაპიდან ერთი მაინც რომ მოუგოს ფუტს ფიქემში გავასხით? პირველი მაპის მოგებაზე გედო თუ 2-0-ზე? მე 2-0-ზე მე დოღონ ცოტა ახლა 2 ეს გავასხე რა. ხალ გავუძა აი ჩემ წრემი მიდიოდა უკვე 4-5 რაუნდი გასული იყო ფუტის 2-0 და ნავის 2-0 დავწერა და დაანჩენებ ჩამოწერე კიდე რაღაცა და ეხლა მეზარება კიდე მეტად დაანოკაუტებს Logitech კი ან პირველ ან მეორეში დაანოკაუტებს გონია მე Last one for the half. They got into good lurk positions in the 4v5. Somehow they ended up being everywhere on the map, which feels completely unusual because usually a team at Navi will be strangling teams out of the round. Yeah, it does feel like, or it did feel like Navi It's weren't already really locked in, did not feel like the Navi ისეთ was ტაიმინგზე on the დავწერე, line, did not feel like ნავის Navi had a 3-1 thing გებდა. we kinda expect coming ფუტი into 4-0 the თავის major. იმას Again, თამაშებს sample size ეხლა. is a key მაგ დროს factor. დავწერე It's ორივე no 2-0-ები და ორივე sacrifices მაპი so წააგო far, but პირველივე. we can start to have the conversation as to whether or not Navi is maybe not as good as we thought coming into the major, but time to turn it around for them. Let's focus on the positives. The Mongols getting the W on their own map pick of Nuke. We saw a sequence here of them getting a lot of the duels, you know, one outside on Yard. I know round 11 is one that Ash also alluded to a little bit right here, you know, a key moment in the game. I think it was the key moment in the game because it planted the seed of doubt in Navi, already having a really tough start, but a lot of the game plan early on revolved around outside and around this like kamikaze target, so to speak. I almost want to say that it was just game plan preparation. Then they turn it up with a dry A rush, literally very little nades being thrown. There's not even a smoke main, and they just run out hard and look at the defenses. მაქსიმუმ მოლოდნელი რაღაცა შეიძლება მოხდეს ის რომ პროსტა ვერ გათიშოს ილიამ პირველ რაუნდში, მაგრამ მაინც გალახავს. მაინც გონია რომ 80% დაანოკაუტებს. Very favorable in my opinion T side from Mongols where yeah, they grabbed a couple of rounds, like it was a 6-6, but the way they got those rounds. Nainzis აქ 6-6 კუში და ბინა ხო არ ჩავდა. არ მაგ ბინას მავთ, თორე დაგიჯერებდის. It was like really like how slow were they approaching, and it was signs of tilt as well from a couple of players, and Blade had to take the pauses and calm things down. So I think Mongols actually came really well prepared, and it was looking sharp on the macro level, but also macro level. So shout out to Mara. თორე მართლა დავფიქსებოდი ახლა. ნაინზეთის ბინას ჩავ ნაინზეზე დავდოდი ბინას პირიდან. Going from MR15 to MR12. Try to explain the viewers at home, you know, it's a major. There's probably a couple of new viewers who don't watch Counter-Strike too much. How big of a difference is it to be up 8-4 on a CT side and end the half 6-6 like Navi did right here? Because I think round 11 was the difference between ბონდერამ რატო აკეთა მარტო გუნდური შესაბამები დაუშვა ნავი მან. მაინდამაინც ბონდერასი ვერ გამოარჩია ახლა. Kind of over, you can get 11-4. კონკრეტულად, მაგრამ usually it means you're going to go into გუნდური შესაბამები იყო. key rounds to get back. სადღაც არ გაუმართლათ. Threw them away. I don't know, it just felt to me like Navi hasn't shown up so far in multiple maps this major. They need to go out and they need to reset. However, they're lucky because they have Ancient next and they are good on this map as well. Yeah, not a pretty sight by Navi. There's one more round, I feel like, where Navi perhaps had a chance of coming back into the game. Round 17, Martin, it's so narrow for Navi to get the bomb down. Unfortunately for them, they don't get it. We start with the ramp hit, but it's 20 seconds. აქ იყო გუნდური შესწომა, ეს იყო მოგებული რაუნდი ძმა. Probably from Alexei. Good trades coming to B side. Now Makaze sees open door. He აქ იყო უიღბლობა მგონი. And wonderful for. ხო, ამას შეხედე ბიჭო, ეს პლენტავს. კაცი აზღოს ტანით ნამუსოვი, ამა რა გაარტყა შეხედე, პროსტა ეს იყო უიღბლობა. Bit hears this. He was literally next to ramp and he just doesn't swing with so little time left when he loves to. მანამდე იყო ამას წინა რაუნდი იყო თუ ამის მერე რაუნდი იყო კუთხეში რო არ გაჩეკეს ეგ რაღაცა ბლიცა მე მგონი. ეგ მთლიანად გუნდური შეცდომა იყო ეგ wonderful არ შეშე. Like what is happening? Like yeah, wonderful should have been planting the bomb on the right side so he's safe from ramps, he's safe from single door, and the long door is already covered. Makaze took all that space, so I don't understand the decision behind this, and it felt just off. It felt off. I've got to say as well, like the Mongols do a really good job of really frustrating you. Like we saw outside, Cobra Zero did a great job of his multi-kills. Blitz around the CT side where he drops down to the bomb plant position and just kills 3 people as well. And then there was multiple times where they went for things, didn't have a chance to do it. And like in this round here, there was no hesitation. They're not scared of making steps on ramp. They just rush and they peek, and it's really annoying to play against because it breaks all of the rules of Counter-Strike. But when they do it consistently in your face, it can really break a system. And when you're a team like Navi,
system is kind of what you think of as the first thing. So I think good job to Mongols. If that's intentional from them, fair play. If it's intentional, yeah. That leaves us with the second map now, Ancient, a map that we have seen the Mongols play on so far. Ash, I know you prepared a little bit to show, I guess, potential weaknesses that you have utilized, but maybe also played and the Navi camp have looked at to utilize. Yeah, so I've noticed a few things. So we're nice to go into the example, but basically, to paint a picture, Mongols play pretty off-meta Counter-Strike. Sometimes it feels like they don't really watch teams as much as perhaps maybe they should do in the demos. So this is something that quite a few teams are doing right now. It's double smoke, so it's smoke in the door and smoke in the elbow. However, most pro teams, or the best teams, are doing this against force buys, or they do it to be aggressive or to fake aggression. However, the Mongols are kind of doing it almost every single round. Okay, so keep this in mind. So this round, Dildez is going to span through the window. Farmers thinks he has the space. He comes forward. That's one of the smokes down, by the way, from Blitz. The trade's going to happen in window. 910 finds him. Mousepad. And then Techno, I think in a second, is going to use his smoke. So elbow smoke, door smoke, and a cave smoke. And the round very early on means they don't have many things left. So Mozinho has the last smoke. So when Boomich, potentially they saw a weakness in this as well, throws a smoke onto the A-bomb site. Mozinho counter smokes. And in this situation, what you do normally now is towards B. Perhaps you would smoke B, rotate towards a window, everyone would shift, and that means that they can't react towards B. Because it only has a Molotov left, he's thinking, well, I need to save this, right, as long as possible. There's nearly a minute left on the clock. He can't get that down, and it just means a basic B contact comes in, and because they have no smokes left, because they're consistently smoking the door and elbow, it's very little left they can do. Yeah, I like this from a perspective of Navi, because I can assure you that someone like Blade definitely comes prepared with these kind of patterns and spotting all of this and all the coaching staff behind it. I do think that this allows for a variety of things. If you're Navi, you just slow down your gameplay completely and let those two smokes dissipate. Furia's დღეს მოუგოს, მაგრამ მინდა. ჭირდება ფუმაში პიკემში ძმაო. Furiam მიწერია 3-1-ზე. Bedbumi საერთოდ არ მიწერია გასვლაზე და გავიდეს აწის ByteLabs მაგერად 3-0-ზე Bedbumi მაგის დედაცვატრია და Furiam ერთი წააგოს და მერე გაძურეს. Bedbumis მოგება მაწყობს მე პიკემიდან დღეს და მირჩევნია რა. This is going to be like a little bit more slowed down, dragged out map that is going to wait for these smokes to fade on the T side and then eventually come up with a master plan to finish these rounds, because the later the round goes, Navi should be an advantage. I think that's an excellent point you're both making right here, and I wish we had more time to discuss it, because then I look towards myself and I think, okay, who's the player that normally does the job for Navi? That's Makasi. How does Makasi play an So we're looking at a scenario here as where you as a coach know Makasi, the way he plays, would you tell him to hone it in a little bit and play a solo version of his style? აწის სტრიმებზე ესეთ რაღაცებს გავაკეთებ, ორი წუთით გავქრები ხოლმე და სიგარეტზე გავალ აივანზე კაროჩ და ესეთი გაქრობები მომიწევს რაში გადაში. გადაწყდა რომ ვეიფს აღარ უნდა გავეკაროს საერთოდ. ვახჩა. აი ხა მოხდა ამბავი და ასულზე არ მოხდა. ნიგერი. ორი რაუნდი პირადად გატორა Wonderful-ом ბომბის რაუნდი 1 და მეორე ეგ ტყვია რო ვერ გაარტყა და ბიტას დასაწყობად ვაფშე ძალიან არ მევასება, ეგ ბიჭი მინა გასაჯმეინებელია. მადლობა ძმაო, შენი გულისკივილი რო გაგვიზიარე. Wonderაზე დიდა ჩვენც არ გვიждდებით, მაგრამ 6 ბალერში ყობ ძმაო და პიკემს და ასე შემდეგ რა. რატო ანებებ ვეიპს თავს? შენთან საბაზრო მაქვს მე და გეტყვის აღამოს მერე რა. ეხა ვერ გეტყვი. ჯერ. ბილეთი როგორ უნდა დაწერო, რა საიტზეო? სადაც აგიდგება? ბოდიში. სადაც გაგესწორდება, ზამი ქართულ საიტებზე თითქმის ყველგან არის რა. მე მგონი ამბასადორს აქვს ყველაზე კაი ვარიანტები. მე ქართულებზე დაბლოკილი ვარ და უცხოურებზე ვწერ და თუ ზოგადად ვერ ხვდები რა საიტზე უნდა დაწერო, უცხოურზე მithumetes ვერ დაწერ და ადი ამბასადორზე და იქ დაწერე, მაშინ თითქმის ყველაფერი აქვს. ხო, ოღონ გარდამავალი პერიოდი მექნება ვეიპიდან სიგარეტზე. ეგრევე ვერ დავანებებ თავს ალბათ და სიგარეტზე გადავალ ოღონ ისე რომ კლების პერსპექტივით რა. მოუკლებ ნელ-ნელა ცოტას მოვწევ რა, ვერ 2 საათში ერთ დღეს მოვწევ, ერთ დღეს მერეც მეორე დღეს და ნაკლებს ესე და ვაფშე უნდა შევედი. ოღონ ვეიპიდან ეგრევე უნდა გადავიდე უეჭველეს.
ხო და 2 წუთი მინდა და დაბრუნდები რა და მანამდე არც ხმას არ გავთიშავ, არც არაფერი აგერ და ჩვეულებრივ სტრიმს უყურე ტრანსლაციას ჩემს გარეშე 2 წუთში დაბრუნდები 3 წუთში. 2021 Stockholm. I didn't know CS that much back then. That was the point I started playing like consistently. Simple is kind of my idol. My family? I want to make my dad proud. That's the inspiration. He's my hero. He supports me. He watches a lot of CSGO now. Almost everything. The smokes and tactics. Yeah. Everyone in my team is trolling. Nathan is kind of, he thinks a lot. He's not that, he don't talk that much. Introvert. We are coming as a nation. The Mongolian name is behind us, and I think that's very important. I think that everyone's final dream is to be a major champion. Yeah, I want to be a major champion. I will try hard. Yeah. You guys get studied a lot, right? So there's going to be teams like Monty in the stage that they're going to be more prep for you than you for them, probably, if you have to play them. So is there a certain amount of, we would like to try to keep some of our prep private for as long as possible to have the longevity to like play all the matches versus all the top teams that you'll have to play against? Yeah, I probably think like if there are some super good gimmicks, I don't think we're the only team that try to save them, because everything gets studied as soon as you do it. And I think the players are good enough to understand that, like if you see a clip or you see something happen on the server when you're watching the game, you understand the gimmick immediately and it'll not work. I mean, there are some people, YouTubers, that they are like, Yeah. Exactly. they can't wait for like a new gimmick to show them. So Yes. like, and everyone will see it after. Yeah. But would you say those are still important parts of like of winning matches, to have some of those ready? Because I know there's some parts where you have to be like, okay, we have to be fundamentally good so that we can be consistent, but then also to stand out. You really need the fundamentals. Like it's not gonna take you far, but I do think that especially on like a best of one game, even in best of threes, yes, like a crucial round can win you the game. But I feel like the elite level teams, like when you watch the statistics, they're winning rounds that they shouldn't win. Like when it comes down to like a hero AK, a deagle round, and like 4-spy round win. Like these are the rounds that the elite teams are winning to, you know, crush the hopes of the other team. And I think those are super important as well. So you need to be fundamentally good to, you know, have everything to work with. Welcome back to the Major here at the Intel Extreme Masters Cologne. We've got Na'Vi and we've got Mongols. And now we've got Ancient as the Mongols take map 1 in Nuke. And Na'Vi have to try and bounce back. At least they're heading to a map they're comfortable on, but it's not like the Mongols are slouches here. Well, there's no comfort for Na'Vi, I think, at this point, too. Like, you have to think of it that way. Yeah, I'm kidding. They'd be happy to take it to before the game started today, but I think now you have that sinking feeling that you had after day one, which is this just the level we're going to be playing at this major? That's a very first map for Na'Vi, so they've got to bounce back. You're right. At least they come to a map they're going to be comfortable on, but at this point, you cannot have comfort in this game because Na'Vi's not playing well. Second chance, he's got to. And yep, not comfortable immediately into the pistol. You have to go to plan B. There's a lot of utility available, at least for the last 3 players, but with no trade coming in, it's tough to see how Na'Vi are going to do this. Switches ძლიერია, რეიტინგის მეორე ნომერია ახლა რეალურად ვიტალიტის მერე. სოფლიოში მეორე გუნდა მეორე გუნდია ქულებით და Smoke going down towards Red Room. You can see the transition of the მოსა მეიჯორზე რაღაცა ბევრი სენსაციები ხდება და ბილეთი არაა დისკორდში. Which means he gets a chance to take wonderful down as he was changing up his position. And it's domination. ასე ვერ მოკლა ნავი ბიჭო. Single kill. They do not think about a bomb plant. Pistols'e unlucky. For the Mongols, and very likely 2 in a row now because there's no money for a good force buy here for Na'Vi. Yeah, no kills, no plant. You can't really bring anything out at all. So Na'Vi's going to have to sit back on unarmored Glocks. Good pistol round from the Mongols. That's 3 for 3 in the series thus far.
And Navi still just can't get anything going. And if you're the Mongols, you're thinking, man, let's just bury them right here. Let's get out to that like 4-0 start, that 5-0 start, and just see if they have a response. Yeah, just pile it on as soon as you can. It's crazy to see the Mongols have this opportunity. We'll see if Navi can do anything once the guns come out, but they're gonna pretty much immediately have to start. We talked about that's one of the strengths for Navi is one of the best teams in the world at getting. არ ვიცი დავწერ თუ არა კიდევ რამეს უფრო ალბათ არა ან არ მომიტანს გული და რამეს კიდევ შევაგრიალებ but I test wise of how the first map played, you know, of how Mongols like to play, like they're the ones who have been most motivated to just get into a straight up brawly fight, you know, like they want a challenge. They'd be happy, I think, for those mid fights. Let's see how this plays out. We're gonna get a buy round coming in for Navi right now. We got to see if they're going to have something in the early stages here on Ancient before Mongols can jump out to too big of a lead. No ops in play quite yet for either side. They still build up and secure the economies. MP9. აი ბიჭო, Ancients მოიგებს Navi უეჭველი ძმაო და Mirage-ზე უკვე არ ვიცი. არ მჯერა რომ ამ maps წააგებს Navi. Kaze throwing a molly down to try and prevent any Mongols players from pushing up and fighting the elbow. Grenade's going to come in at a good time. Catches a little bit of Makaze, but Techno has moved down B lane. Look at this. Look at the speed he's bringing to this. Switches out to the AK as well. He's ready for the challenges. Minus Alex. Vaime rebi ხდება. Bicho! Oh my god, Techno! That's why they call him the 4K, but he's looking for one better. Makaze in the cutout in middle, but Eugenio's gonna go and get that. That is the Mongols out with a hot start. Techno with 8 kills total. This is looking unbelievably strong for the Mongols. Yeah, it's hard to, you don't have to get hyped up. There's a lot of disrespect in that kind of a play out of Techno. Just bum rushing down the B ramp, finding the kill at range. We mentioned not the most tactical team, but a great piece of teamwork right there between Techno and Mizinho to get him a quad kill. And jumping out on top of Navi early, applying even more pressure to this labored team. Kaze charging, trying to chase it. Mესამე. Going for third, but Cobrazera putting him in the grave. He's now looking for more as they rush up into the side. 9-10 into the open. Low HP on Wonderful finished off with spam. Oh, chaos isn't enough. Blitz getting tracked here by Ima. He's going to reveal his position, have a better weapon on the ground here, Ima. There's still plenty of time for 9-10 and Cobrazera to position themselves to deal with it. 9-10's just pushing forward as if he's going to go look for a fight. He's in a 2-on-1 and he just doesn't care about his teammate. He's like, I'm going to go see if I can find this. At least he's got the information. He's pushed all the way deep. So 400,000 თუ 9 მილიონი, მაგრამ გაცილებით მეძია ლაპარაკი მაგ საპრიზო ისეთ სიმბოლური რაღაცა. სტიკერების გაყიდვის პროცენტები ეკუთვნით გუნდებს აქ, რაც გაიყიდება თამაშში. და ჩემპიონს ყველაზე დიდი პროცენტი ეკუთვნის ხვაზე. და იქ საპრიზოები რაც არის, იმაზე ბევრად მეტი გამოდის, აი ბევრად რა 10-15 ჯერ მეტი გამოდის. Oh, you're so sad if you're Ima. You know, oh, they've spotted me now. Oh, well, he missed the smoke. Yeah, not a flash though. He's landed that pretty well. No, Imma's gonna move up. 9-10. Hugging that cue ball, couldn't get the kill. No way Imma can win this. 30 seconds. Cobrazera 52 health. Imma all of a sudden has a shot at this. Wraps around the cube again, trying to stay composed in this 1v1, but at time, that's the limiting factor. That's the thing that's going to put the pressure here on Imma to make the move, and Cobrazera knows that. He can just sit back, wait for him to cross into the open, and Cobrazera a 4-0 start for the Mongols, but that one's pretty close in the end. Yeah, lucky to get away with that one as Mongols. I mean, normally when you see a Tech 9 on Makaze bum rush like that and get those 2 kills, one in that's a huge way for this round to just end for the Mongols, as if Navi already won it. Good recovery inside the A-bomb site. And a perfect clutch at the end. Mongols has got to spend a lot of cash to rebuy into the round. Early timeout from Blade. Now on Nuke, we saw him take one of these when Navi needed a round, and he called them an upper rush that got them around in a much-needed moment. Can he do it here on Ancient to get them started? Has there been enough happening across the map? Cobra with his double kill, but 9-10 comes in to save the day. It's Cobra who's got a clutch at the end of it all. და ჩემი გადმოსახედიდან ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი შემადგენლობა ყავს ახლა. Imma charging out middle.
Feet on fire. Blitz swings Wow, out the wow, blind. wow, They're completely wow. blind. Qawela blindია, ბიჭო! From Mzinho. And Rajanda baxteba, brat. Techno's going to get back behind that smoke as well. Not going to be punished. Great headshot. Sagol from beat. Bit. That Minus opens up AWP. It's going to put pressure on Cobra. Zero stopping Alexi B, so no one can join up with Bit. No one can help him. He's on his own. The task is his to carry. He'll move into the open. Wah! Headshot. ვაიმე რა კარგი ხარ ბიტმა რა რამდენი იქნას მარტო ამ ბიტმა. He's got the bomb and he's got a chance. Smoke-ი გაქვს, მოლოტოვი გაქვს, შეკარმოთლო გამოიყენე. Running over, Mzinho's going to be close by. Cobra's going to start coming in towards Donut right now. Mzinho on the edge. Molotov's going to go past him, spotted and Sagol? down. Oh, wonderful. მოტვინე რა გთხოვ. He knows where his next player is. He knows where the next challenge is coming from. But Cobra throws the util down. He's got another Molotov here to play with. He's running forward. Wonderful just holds the line. Holds the line, but can't do much against Cobra. He strikes right to the head of Wonderful. 5 in a row for the Mongols. There is not an ounce of doubt in any of these Mongols players. They are swinging into every fight with no fear, no concern. And we heard Blade having that conversation of, guys, don't be afraid to lose. Well, Mongols is showing them how to do ტიპები it. ისეთ შეგრძნებაქ სტეროიდებზე არიან, რა გაჭხერილი აქვს რა. Yeah, Mongols are doing exactly what Blade is pleading Navi to do right now. This is insane. You talked about piling on the pressure at this point. 5-0 up. Navi already in just it's disaster mode in the series. კიდევ კაი იგივე აზრზე არა, ნავის შემადგენლობა რა აზრზე შენ ხარ. It's still blaring right now. This is unbelievable. Navi had to use so much utility, so many flashbangs in middle just to gain this control. Mongols had way too much of an advantage on this CT side when Techno was getting aggressive, pushing towards the jump up, pushing B ramp, and Mongols was controlling mid. That's the whole map. So finally, Navi have it under their control with all 5 players alive. They've just had to spend a hell of a lot of utility to get it. Which leaves it light for the finishing move. 9-10. Waits, looking towards Donut. Makaze about to walk into the scope. He hits it, like shot coming up. What the bricks, but then 9 stays committed in the open. Gives an easy kill to Wonderful. Mzinho trying to block them with smoke. He's burning 4 HP. Off by Ima. Much better here from Navi. Yeah, utility like take those fights as they come. Philosophy starts to kind of bite you in the ass and backstab you a little bit. They're getting the other end of the stick right now. Techno, I mean, excuse me, 9-10 making that jump to the right after the missed shot. Mzinho getting stuck out into the open, trying to force the issue. And Mongols have to წავიდნენ ისინი სეივზე, როგორც იქნა რაუნდი მოვიგეთ. Finally for Navi. And it comes off the back of Wonderful-a centri და მერე კიდე იმოს 6 rounds of play where Mongols didn't really contend Kili for mid a whole Mzinho. lot. Not too much presence, not too much counter nades. I think they're going to go right back to that kind of idea. Don't wanna let Navi, this tactical team have control of the middle of the map. It's going to be very hard to come out on top. Five to 1. ალეკო მარხვაზე ყავს. Navi trying to equalize to bring us to that third decider. That would be Mirage. აციშვილს ვერ კლავს, შეგარი. But evidence that Navi is going to fight back in a timeout from the Mongols. They're first. Mara on the mic having a chat, and the Mongols throughout different stretches of this year had to play at a couple different events, traveling around the world without Mara behind them, without the coach timeouts, were few and far between, as they just tried to work it as the 5 players. full-time გადავედი სტრიმებს. Struggled მანამდე through that stretch, საღამოობით labored, სტრიმავდი it didn't look ხოლმე. good, lost a lot of confidence in the Mongols, but now that he's back, the დროის impact he can გასაყვანად. have is incredible. He's got them playing very, very well. Obviously, wanted to make sure that you tighten Vera things up jobs before wonderful Navi can asek. get a chance to get into this first half. ავი ახარი ფონს გადის იმის ხარჯზე, რომ შეკრული გუნდი ასე თუ ისე და სისტემაზე მორგებული და სიმპლა რო აქ მოვიდეს Wonderful-ას მაგივრად. იმდენ საქმეს ვერ გააკეთებს, რამდენსაც Wonderful-ა. კი არ, ვერ კი არ გააკეთებს. Drops into the flames. Mzinho sprays away. Blitz has got the second. The mid-fights go the way of the Mongols. As if that's how you get an opening kill, though, from Mzinho. Completely blinded, caught in a spray, and just transfers blind into a kill. And now look at this. შეიძლება გააკეთოს საშუალოდ 2-3 კილით მეტი, მაგრამ How far do you want to go? Do you want to press the envelope now, or do you want to give it a little bit of a beat?
სიტუაციას არის გუნდში. Oh, he looks the right way. Oh, they just can't lose a fight. Cobra Zara 6-0 start individually. And that looked like Bit was going to catch a good timing, but Cobra Zara even comes back to it. And this is your round. You had a timeout. You had time to talk about this. And this is what's happened to you. Yeah, well, the only saving grace for Navi at the moment is the last round. Imos მაგივრად გაასწორებდა Frozen-მა. That you have enough money built up to sustain this loss. მაგალითად რეალური ვარიანტებიდან ვიძახით თორე ისე. I mean, Alexi and Wonderful with over a minute on the clock were already thinking about saving. Especially because they just got spotted from elbow. Like Cobra just jingled out, spots out Alexi, doesn't take the challenge, just gives his teammates the information. Okay, they're outside B right now. All right, Wonderful went back and cleared T-spawn to make sure Cobra was going to continue pushing. There wasn't a flank coming, so they will try and actually come to this round and fight for it. Yeah, but because of all the info, they now got 3 players over here at B. And 9-10's got the fallback, so it's going to be a devastating finish here. Alexi B coming up, ready to pop out from the cubby. There's the 1 kill, and now Wonderful. A clutch required, but 20 seconds, bomb down. He's getting pushed in as well by 9-10, so no relief. It's another round win. Mongols drop the ball with just a single round. They call a timeout, and they're back to winning ways. Well, Cobra's having a great game. And one of the things we always talked about this Mongolian roster over the years during their rise and during their kind of a step into the scene has been, you know, how do you keep finding players when they've had to make roster changes? Chuck Norris ჩავამატებდი ბებელ მაქსას და Chuck Norris. Train him up to be a solid performer on the professional ორი სნაიპერი ხო ყავს მაგუნში. ერთი მეტყვი ამქობეც არ აწყენდას. Chuck Norris დავამატებდი მან negevit. How many young players there are. And we've got Makaze who's going to die. Mzinho dropping this early pressure. I mean, again, the mid-fight that we were talking about, or I was talking about as a strength for Na'Vi, is working out in favor of Mongols every time. Historically, it has been a strength, and it has been the engine for the experience at taking that from the T side of Ancient. They normally don't have this kind of a problem. But what are you supposed to do? We saw Mzinho get the ball. სამხედრო ხარ ბებელ თუ რა საიდან ეგეთი რაღაც კაი ჯაველინი ჯანდავად ეკა საიდანაც. Can go wrong, will go wrong for Na'Vi. They're down yet another player. გავაწურიოთ ამ maps origin მეიცამ. ოიცა ენერგიები მოვიყრიბოს მაგრამ 3v5s just doesn't seem possible. შენი McDonald's-ში გაშვება არ შეიძლება არაფრის დიდებით. I'm sure Na'Vi's confidence has just plummeted. I mean, considering the fact that we were talking about them. I think Na'Vi's confidence plummeted on day 1 after the Spirit game. I think that was a sign like the win in Atlanta had to make them feel like, okay, we figured it out. We've got the individuals now. Everyone's feeling good. Yeah, we got the Vitality win out of the way. We got a trophy. ფოტოზე მასე მენტოზე ნოტი უხადია და ნოტია. Focused as a player on, oh, we're back to this. We're back to this team creeping into play. შეშია ფოტო. The worst time as well at the biggest tournament. საერთოდ არ მეყენა რა დროს სამხედრო ბოტ მაგ ყუმეზე ვიყავ რა. I'm sure აქვს სურათი რა გეყენა. Bit trying to get out of cave right now. He's going to send the Molotov over towards Blitz, trying to tap him, finishes him off. Blitz dead. 10 seconds on the clock. He can't do anything. He's just falling away. And yeah, some nice shots, but it doesn't lead to anything. It's the 7th for the Mongols. Yeah, they're going to move. საგებლარია ვაშლე ჯვარს ხოლმე შორს ერთ-ერთ ყველაზე კაი ადგილია ზოგადად. Not going to step into the double doors. Round 9. It's a 6-round lead for the Mongols, and they still don't even look like they've broken a sweat. Кейსები საიტებზე რო ვიდეოებს იღებ თვითონ გატანებს როგორ გაქვს ხოლმეო. ხოლმე კი. As they ran over Na'Vi on Nuke, but now here on Ancient, it's much the same. Yeah, really running over them. I've loved how the CT side has been played. You know, we have Techno, who's just running through B lane, catching Na'Vi as they try and come up middle. You've had the A main push coming in from Cobra. Once the mid-fight falls in favor of the Mongols. It's just this constant, unrelenting pressure being thrown at them by Mongols. Well, Blade has 2 options during this timeout. Na'Vi have 2 options during this timeout. You either have to kind of double down and continue trying to put bodies towards middle to try and take that over and wrestle it out of the Mongols' favor, or you have to attack elsewhere on the map and have some success so you can alleviate that presence. მაგრამ თქვენთვის აშენდება მგონა. ჩვენთან იყო მაგარი რემონტი იმაში სცენარში. ერთი ყაზარმა გაარემონტეს თავიდან ბოლომდე თუ 2. რასაც ქვია თავიდან ბოლომდე შიგნიდან გარედან და დანარჩენები გარედან გაკრასკეს მარტო და ვინმე რობოდის აჩვენებენ რომ გარედან ყველაფერი გაკრასკულია და დასათვალიერებლად ერთში შეყავთ. ესია ყველაო ეუნებიან და არჩ. თქვენ სავარაუდოდ აგიშენებენ, მაგრამ თქვენთანაც დააგვიანდება. და ეტია სადაც ხარ შენ მან რეინჯერის კურსი არა ის გინდა კიდე.
It's that more passive defense, though, out of Mongols. This is the defense that Na'Vi got their first win against when they had the space in mid to work with. At the moment, Blitz hiding in red room along the wall is the biggest danger point. Techno not making any secret about his pushed up position here in Jaguar. So this was the call during the timeout. Is a very similar tactic to what they've been running, just changing the timing of it, changing the pacing of it. So they take mid a little bit late, wait for the utility to fade away, not having to take fights while nades and Molotovs are burning across middle. Wonderful's waiting for some Mongols aggression. Acha maxatაზე პროსტა კორპუსები არ აუშენეს ოფიცრებს, მან ბაზასაც აშენებენ. A 5v4 to try and convert in their favor. Under a minute left on the clock. We're at the 50-second mark. კიდევ ერთ სამხედრო გამაჩიტა ლაშას აშკარად. სატანგოში ვიყავ. They've been absolutely atrocious in these scenarios, but it has to be perfect now. You haven't had many of these opportunities. The defense is staying put, cement feet, 3 defenders at the B bomb site, nobody budging. Mazinho alone on an island. Yeah, McCausey can't walk through that smoke. Comes in at a great timing for Mazinho. Bomb now picked up for Wonderful. 25 seconds. Na'Vi going to go for a finishing move. As they're rotating away from B. They're leaving the B bomb site. Na'Vi are coming into the B site now. This is perfect. McCausey's hearing this. He's telling them, guys, they're Sleeves რაღაცა გააკეთა სწორად. ნავიმ. They're trying to get there in time, but Alexi B with a kill. McCausey activates the flank. Dead at the hand of Techno, but the bomb plant is through. კაი, როგორც იქნა მეორე რაუნდი. Leave at the perfect time for Na'Vi to move in. They leave at the perfect time, and then because they're so out of position, they make a follow-up mistake, which is რომელი პირველი? Is they come back in the 5v5 and try and recover their. თუ ისე ყველაფერს მეოთხეს ტენიან და მეოთხე უნდა იყოს ეს ფეშენი. To prevent Na'Vi from taking over that bomb site when they're already way out of position, and look at the money. You've lost all the weapons. 910 is 600. That could be the way in. Yeah, this is ჯარში ხელფას მოატება არის და საერთოდ მარტო ჯარში არა ქვეყანაში ხელფას სახელმწიფო სტრუქტურებში მოატება არის ყველგან ყოველთვის მოჩვენებითი და მე მაგას თავიდან 1-5 წლის წინ მიხარავდა და მე მივხვდი რომ მაგას გვაყლევებენ, იმიტომ რომ ზუსტად ძმო სახელმწიფო სტრუქტურებში ახალი წლიდან რო იწყებენ ხოლმე ხელფასის მომატებას და ამატებენ რაღაც 10%, 15%, ერთხელ იყო მგონი 20%-იანი მატება, ისიც ნაბოზრულად დაითვალეს იმიდან ხელზე ასაღებიდან კი არა, ვითომ რაღაცა ყლეობა ის 3 SMS-ი რო ბოდის და დიდი SMS რო უმატებენ მარტო და დანარჩენს რო არაფერს არა და რეალურად იმის 2000 ლარიან ხელფასს 20%-ს რო უმატებ, მე ვიცი რომ მაგია 400 ლარი და ემატება 150, 200 და მაინც 20% გამოყავს მათემატიკაში თლაში რო გავტყუებენ ისე. აზრი არ აქვს მაგას, იმიტომ რომ ეგრევე ემატება ყველაფერს პროდუქტებს და მომსახურებას ფასი, ეგრევე. შენ გონია რომ ხელფასი მოგემატა და ზუსტად იგივე ზერჩები, ზუსტად. მე 4 გადაყავთ ისევი? It was starting to become a real chance that for Techno to unleash hell upon the Na'Vi players. და იმ ადგილს უეჭველი ყიდიან. 910 gets across over to the temple, trying to move forward. There's the chance. Wonderful's not looking. ეს რაუნდი არ გამიტროლოთ ახლა გეხორცები. მე კაი ორჯი გასვლა მოვაგებიო ბილეთ. The bomb is in the temple. The bomb is pushed up into the temple. Blitz could take him down. McCausey in the corner though wins the fight. Blitz didn't check him. Taking clear a common position. Imma laid out mid, recovers this. This is more like it for Na'Vi. Things didn't go exactly perfectly. 15 წლის სტაჟიან კაპრალს რამდენზე გადის ახლა? You know the pressures on the Mongols to make a move to start trying to find ways to secure the bomb site and prepare for the retake. And this time 15 წლის სტაჟის კაპრალს რამდენია? მე რომ მივდიოდი მქონდა შარშან 2 რა. The mistake out of Mongols in the last round. Economy and funding is gone for this defense. არა, მაინტერესებს პროსტა რა ხალხს სხვა მომენტს არ დაფიქრებულა, პოზიციულიყო თუ წავიდეთ 15 წელი აგერა მომივიდა ეს არის შანსი არა რომ დაუბრუნდეს, ნო. ყურიერად მუშაობა მირჩევნი ახლა მომენტში და ეგ ჩემი აზრია და იმიტომ არ გეუბნებით რომ ის არ წახვიდეთ თქო, რაც ვისაც გინდათ იმსახურეთ და ვენაცვალო იმის დარჩა იქ, მაგრამ მე მეყო. არანაირად აღარ მინდა. Obviously going to handle that, but პროსტა და მაინტერესა ამ ერთ წელიწადში რა მოუმატეს ამდენი. They still have to try and take every remaining round here. 5 rounds on T side. Really got something to work with if you're Na'Vi. ავა სამი იქამდე არ ავიღებ სანამ არ მექნება საშუალება მანქანის ყიდვის და მანქანის ყიდვის კი არა ჯერ არ არის guarantee there's no more laughter and smiles on the faces of Mongols players now. They have really let Na'Vi get back into this game. They had them beat, they had their foot on the throats and they've let them იმიტომ რომ არა მარტო ფული ყველაფერი მუღამი უნდა ქონდეს ეგ გაჩერების a lovely recovery.
ღამე უნდა კონდეს. თითქოს და ის შენობას შეღებავენ და ხელფას მოუმატებენ, რომელიც მაინც იგივე ხელფასია, რაც ადრე იყო და ეგ არ არის მოსაკმარისი. I think we're going right back to that aggressive mid push from the defense from the CT side. Navi has started backing off of it in the early stages. 20-30 seconds not messing with ეს სადღაც 250 ლარი მოემატებოდა ხამერ წელიწადში. Mizinho 9-10 and blitz. აი იგივე ყლეობა რაც იყო პრინციპში. შარშან რაც იყო 2000 ლარი. დაჟე იმდენს ვერც გააკეთებ ახლა წელს 2300-ად. აი მოჩვენებითი მომატება იყო გასაგებია. ნავი ეს რაუნდი გვინდა. 5-7 თუ მოჩა სიტიდან დავდგებით რა უეჭველი. Have just done a much better job in these last 3 rounds of controlling the mid defense of the aggression. And now they've got a man advantage, 1 minute and 15 seconds on the clock. And look how far back Navi is. They want to punish some information plays from the ნაცნობა არ იყო სპეცებში მოსახვედრად, საჭირო კურსების გავლა იყო, საჭირო ყოველთვის და ეხვერწებოდა ყველას, მაგრამ ყოველთვის წელიწადში 8-ჯერ მოდიოდნენ ჩვენთან, ვის გინდათ კურსის გავლა და უნამოსო იყო ძალი დავყავდით ხალხს, ბოშო, მეთქი ასაკშიც ვეღარ ვეტევი უკვე, მადედამოტყული სამი ყავართ მეთქი 35 წლები და სანამ მე მაგურს დავამთავრებ უკვე გადაცილებული ვიქნები და რას მიყავდა არ მინდა ჯერ ვერ გავკაჩავ ვიცი თქო და შენი 9-10 და შენი დედა მუტყან კიდე მოიცადე ამ რაუნდს უყურო აუ მოლოტოვი აცილა იმაში მეორეს დაუგდო ამან ჩააქრო ისდეცი ჰალფი ითამაშა ნავი ძალიან გაუჭირდება ხამის მოგება ეგ გვეხორწებოდნენ ზმაო და ძალით რო დავყავდი და მასმენიებდნენ იმ პროგრამას ეგ რომ მოდიოდნენ სპეცები გასაცნობა თვითონ ეს რა სიტუაცია იქნება რა კურსი გასავლელი რა დივიდენდები გექნება და რაღაცა რო ყვებოდნენ ყველაფერს რავი მე ზმაო 1-3 წლის წინ რასაც ლაპარაკობდნენ ბოლოს უკვე რაც მოვისმინე 10 ჯერ გალაითებული იყო დაჟე სპეცების კურსით რეინჯერი მე მგონი ახლა აგერა რამდენი ხანია ვზივარ დაჟე ბოლოს მაგარ ყლეზე მეგი და აღარც ფიზოზე გავდიოდი აღარც აღარაფერზე რო დამაწვირე შეიძლება 20 ჯიმანი ვერ გავაკეთო ამ წამს მაგრამ მე მგონია რომ რეინჯერის კურს მაინც გავივილი ახლა სპეცების ახლა ცოტა ძნელია და მაგას შეიძლება ვერ გავიორო მაგრამ იმდენად გამარტივებულია ბიჭო ბოლოს მოვიდნენ და რა თქოს იცი სპეცების კურსი ხო რამოდენიმე ეტაპად იყოფა 3 თუ 4 სტეიჯი აქვს თუ რაღაც ეგეთი რა და ყოველთვის ეგრე იყო რომ ბოლომდე უნდა გასულიყავი და თუ ჩააბარებდი ყველაფერს და გაივლიდი მაგურს მე გაძლევდნენ სპეცრაზმელის სერტიფიკატს და მე გქონდა უფლება იმის უკვე რომ გასულიყავი ქობულეთშია სპეცრაზმე და იმაში ვაშლი ჯვარში ხო ბოლოს იმ დონეზე გაუჭირდათ სულ ბოლოს რომ მოვიდნენ ეგეთ პრეზენტაცია ქონდათო რომ დაჟეო თუ სპეცების კურსზე ნამყოფი ხარო მარა რომელიმე კურსიდან რომელიმე სტეიჯიდან გამოვარდიო მაგალითად 3 ეტაპი აღარ მახსოვს 3 ეტაპიანია თუ 4-იანია მაგალითად 2 გავლილი ქონდა მესამედან გამოვარდიო ეხა თუ წავო ხოლო პირდაპირ მესამედან დაიწყებო რა იმას ჩაგეთვლითო რაც ქონდა გავლილი და უფრო მარტივი იქნებაო ტიპს ესე გაგა 3 სიცოცხლე გაქვს თუ 4 რო ჩააბარო შეგიძლია წახვიდე იწვალო არ გამოგდის აი მენა ვერ უკაჩავ მაგრამ რაღაცად ერთი სტეიჯი ჩააბარე გავარდი გადი მეორე წელიწადს უკვე პირდაპირ მეორედან გაწყებიებთო და ეგ უკვე რაღაც სპეცრაზმია მე მაგის ზედა შევეცი ბიჭო იმიტომ ვერ ხვდება ძა მე მაგიტო წამოვედი მე ვაღიარებ აგერ რატო წამოვედი ბაუ ჯარიდან მუღამი არ მქონდა мотивация არ მქონდა თქვენთან კიდე რაღაცა მაინც ხდება სანამ რომ მოხდე ასე თუ ისე რაღაცა კურსი უნდა გაიარო და არ არის კურსი პარტივი ამ იმაში რა ქვია ჩაულებრივ ჯარში საკონტრაქტოზე იმას რავი კურორტ კარანტინს გაივლი და 4 წელი ხარ წამოწოლილი 4 წელი ხარ წამოწოლილი ჩაულებრივად მე გეუბნებ და ბოლო 3 წლის განმავლობაში ნორმატივის გარდა ფიზიოლოგიურად ვიქნები აჯერ გასულ. სანამ წამოვიდო, ბოლო 3 წლის განმავლობაში. წელიწადში ორჯერ ნორმატივი იყო ჩასაბარო, მანდ გავდიოდი მარტო და ისე არა და ისე იყო ყველა. და თუ გავდიოდი კიდე, ვარჯიში არ იყო იქ. მოსაჩვენებლად რაღაცა ისე ხელს გაპარჭყავი, იგი რა გახურება ვითომ რაღაცა ყლეობა ამერიკული ციგნები რო არ გაწელვაში, მაწელვა და მე ვითომ წავედით 50 წუთიან სირბილზე, გავწდებოდით კამერებზე და დავსერდო მთელი ბრიგადა ბიჭო. და ეგ რო იმაშვება რა ქვია მე ვარ ეგეთი როჟა ყველას უხაროდა ძმაო ეს არ ვიცი მე ვარ ეგეთი რო ტყუილა ვერ ვჩერდებ უყურებ ბიჭო ჯერ ჩემი საქმეა კაცო დოხვია ბოლოს არაფერი ვარ ხდებოდა ის ვიყავი რა ქვია საქმის წარმოებელი ვიყავი სპეციალურად გადავედი ტანკიდან იქ რო
იქ რაღაცა მაინც კეთდებოდა, ყოველდღე რაღაცა საქმე მქონდა კაცო და მისტორდებოდა იქ, რომ სულ ბიჟენიაში ვიყავი. მაგიტო მარტო თორე იმ კომპიუტერშევეს ტანკთან ყოფნა ვერ შემორა. ტანკიდან არ მასროლებდნენ, ეგ არ მოტყულებდნენ. წელიწადში ერთხელ მივყავდი და ისიც რაღაცა 3-4ჯერ და უღამავა რო იყო, გადავედი იქ. იქ რო გადავედი, მე ძლივს მოვიცდით იმისთვის, რომ გავსულიყავი და მე ვარჯიშა, გამოვდივარ და მარტო უნდა წავიდე სარბენად, მე ამის დედა მოტყან, მე ყველას ყლეზე კიდია, ყველა გაჩერებულია საერთოდ და აი ეს უმუღამობა ამომივიდა აგერ. უკვე ისე ვიყავი, რომ ტყილა ვარ რა. ანუ ჩემს იქ ყოფნის აზრს ვერ ხვდებოდი. რომ მოვდიოდი, მე ვიყავი ასე თუ ისე მუღამიანად, გავხედავ გარშემო 3000 კაცს ყლეზე კიდია და მერე კიდო აქით კამანდას პრეტენზიები მოიცა ერთი თუ ძმახა რაიმდაფს არ გვაკეთებიებს და რაც გამოყრაურდები ხოლმე და აი ძმაო გასგინათ ისაკეთეთ მე ვიყავი ჩემპიონში ყველა თავის პონჩი და ამათი მუღამობა და ამათი პოხუიზმი გადამედოდა მივხვდი რომ ეგრე რომ გავაგრძელო ვაფშე გავყლებდებით ხო და წამოვედი მაგის მამა მაგის გამო წამოვედი მე პირადად რომ მუღამობა ყველას ყველაფერი ყლეზე კიდია all those lines of words on Alexi B's pages and too many words. None of them are saving them right now. No, not a single one. Blade just pleading with them to actually play the game, get into the game. They need jab itch behind him. Yeah, they really do. ხო და აწყობთ მე რე They could use a donk. They could მე ვეღარ გავჩერდი მაგიტოს ნო ვერ ხედავდი მაგრამ ყოველ ჩემი უბრალოდ იმდენად მუღამობაა რომ მეთქი ამის ასეთ ხელფას დედაც მოტყვა 15 and 8. Great game from him. This is a fake. And the bomb is going to move into middle. The Mongol is going to be coming at him up. Now we talk about his pistols. We know he is good in these moments, but it's just a single kill this time. Going to be cleared out by Techno, and that's the Mongols now moving in. Yeah, more than one in that position is really difficult to pull off. Makaze's got to be patient and wait for his teammates to arrive for that smoke to clear. You're going to need more than one body coming ეს პისტოლი თუ ვერ მოიგო ნავი GG-ია ზმო. Blitz still over in middle. He's going for a leg აუცილებლად მოსაგები რეტეიკია, აუცილებლად. Mzinho going away to the big box. Makaze stepping out into the fight, removed by Mzinho. Good shot from Bit. Jewel Beretta's now stepped into the fight. Can Wonderful get anything? Mzinho just trying to play his life, stay alive, but it's hard when they were getting pushed from multiple angles. He's gone. Defuse going to be started. Stuck and Techno dead. What a recovery from Navi. კარგები ხარ, კარგები. Three bodies going down over and donut. He grab the first one on the exec with the two. ხო, სპეცებში არის ერთადერთი გიღებს წასვლა, იმიტომ რომ სწორად დაწერა ხა ველან, იქ არის ოჯახური სიტუაცია რაღაცნაირი. ის შენი მეტაური არის ფურცელზე. შენთან ერთად აქ გემეგობრება. So good for the Mongols initially, right? You get heavy numbers going. That's და ასე შემდეგ. აქ ისია შექმნილი, შეიძლება პიროვნულად აქაც ეგეთი ოფიცერი გაგეჩითოს ვიღაცა. რომ ამასაც უნდა შენ ბარო ძმაო და გიძახოს, მისი ჯარისკაცი რო ხარ, მაგრამ იმდენად დიდი ქვედანაყოფია და ისია სპეციალურად თხოვენ იმასაც თხოვენ, უნდათ რომ მაქსიმალურად იყოს ეს ვითომის დისციპლინა დაცული და ტიპთან საღამოს რო გადიხარ და ლუცვავ და რაღაცას ფეხურს უყურებ ან რაღაცა რავი ერთად მიდიხარ ცათევზაოდ მაიორი რო არის იქ სამსახურში სხვის დასანახავად მაინც ასე უნდა გაუჩერდე ბატონო მაიორო ნება მოგეცით მოგბართოთ დი ნახვი რა ერთ საქმეს ვაკეთებ რა ბატონო მაიორო კაცო ბატონო მაიორო ვიცი მე ძოლისველზე ჩემზე მეტი რო აქვს ნასწავლი რომ ითხრა საწავიდე და როგორ შემოუხვიო და რა მისვესროლო და რა ტაქტიკური მუვი გავაკეთო და ყოველდღიურ ცხოვრებაში დილას რომ მოვედი და რაღაცას ვაკეთებ იქ და ტანკის რულას ვხეხავ ბატონო მაიორო კი არა ბარო ძმა უნდა დაუძახოთ ერთმანეთს მაგრამ არ გამოდის ბრიგადაში ეგ და სპეცებში გამოდის coming in, it's Techno dead, needs another, but can't get it. Cobra, MP9 rings into the feed. We've got one. Tech9-ებთან აგებს Navi rounds. No utility, they've got no kits, and Navi have got no chance at winning this round. It's a great response from the Mongols, losing their pistol, but coming out swinging in the second round. Yeah, you can't have that happen. Two players go down. ორჯერ არ ვიცი ძმა ვახარ სავარაუდოდ რით გაგახარო, მაგრამ აი ამ რაუნდმა ძალიან ბევრი რაღაცა გადაწყვიტა ახლა და აღარ ვიცი რა ეშველება ამ ნავის. არა ჯერ დამთავრებული რა თქმა უნდა, მაგრამ Tech9-ებთან წაგება მოგებული პისტოლის მერე არის ჩათვალე 3 რაუნდი. This is the dive in with the Tech9s and two entries just unravel the defenses. ეგ ცალკე თემაა, მაგრამ ეკლეზე მე კი დამეყოლა. Navi just on different pages right now, like between two minds of whether they want to play in front of the exec or not. Only one player over in cave, not a second defender there with them to help out to support.
getting absolutely ran over. Grenade towards Bit is good. Down 64. Flash goes in, even better. AK to 2. Cobra loving Techno's flashbangs. He's trying to catch up with Techno as well. Cobra sitting at 11 kills. Taking that weapon away, making sure that Na'Vi can't get their hands back on it. You know, obviously the conversation around the Mongols is 1 year ago in a major final in Austin, but the surprise, the shock move a couple of months later of Senzu getting taken out of the team. And the further shock of bringing in Cobra and looking like they haven't really missed too much of a step. Cobra's been able to come in here and have impact. Only a second major, his first one, Budapest with the Huns. Yeah, he wasn't even playing for the Mongols then. He had controllers. He was playing with the Mongols at the last major. He was also pretty solid, so. Yeah, exactly. They've been able to just kind of, they've been able to plug and play tons of players out of Mongolia. Well, they're going to hit double digits as well as Na'Vi back away from this. M4 on Makaze that he wants to bring forward. MP9 on Wonderful and 5-7 for Alexi, but just no standing in this round to try and actually win it. შეიძლება ეგეთ ქვანაყოფიც არის, მაგრამ უმეტესად არა მაინც. ჩემთან მასე მაგნე რაღაცები არ ხდებოდა. მაგნე რაღაცები რო ჩემთან ხდებოდეს, დავხტარიყო იმ ჩემსადან კოში. 15 წელი მან ნამდვილად არ გავჩერდებოდი. No, it doesn't feel like it in this. მაგრამ ბრიგადაში ეგეთ რაღაცებიც რო ხდებოდა, მინახავს იშვიათად. მაგრამ ძირითადად უბრალოდ დასანახავად ვიღაცის. აი, ჩვენთან რაღაცა ის disciplinაზე მუშაობდო და ეგრევე ჩერდებოდა მეორე They're having troubles here in Cologne at this moment they didn't have in Atlanta of getting the individuals activated. The worst part is for Na'Vi, this is one of the most stacked 1-1 brackets we've ever seen, right? You've got like Na'Vi Mongols, Aurora G2, Falcons, Monty, Vitality, Mouse, like these are great teams in the 1-1. You're very well going to have a difficult opponent. 4-იანი, 4-იანი, 2-იანი, 4-იანი. ეგანი დავამთავრე და ბოლო 4-იანი დავარღვიე 1 წლის მან. Lackluster play that they've had. Wonderful waiting. 2-4-იანი, კიდე 1 წლიანი, მესამე 4-იანი ჩავამთავრე ბოლომდე. და კიდე 4-იანზე მქონდა ხელი მოწერილი, მაგრამ წამოვედი, უკვე აგერ მქონდა რა. Cobra and Mzinho swiftly removing these Na'Vi defenders, and the only hope is Makaze, and that rifle gets taken out after one. As soon as they detect. არა, GG-ია, GG-ია და მაგარი სირცხვილია თან რა ხო და ნავირო ამაღოლებთან აგებს 100-ზე. Manages the chaos down to 3. გადავლა ჩვეულებრივ. Kills now as well. You've just got so many players having a good day today for the Mongols. Yeah, that kind of chaotic situation with all those smokes down, that's where Mongols thrive. And you can see, I mean, look, when they come out, the first kill goes the way of Wonderful, but everyone's swinging after that. Everyone continues swinging after that. There's not a single player slowing down or considering another option. Third and final timeout used by Blade. 2 rounds away from losing this series. It's a 6-round lead for the Mongols, and this has got to be ყველაზე ყლეობა რა იყო იცით? მეორეში მაგ მიზეზებს რო გაწერიებდნენ და რაღაცა რო უნდა მე კოვიდის მერე წესი შემოვიდა რომ ვითომ ორი თვით ადრე განცხადება უნდა დაგეწერა ჯერ რო აფრთხილებ თავდაცვის სამინისტროს რო აპირებ წასვლას. მერე ორი თვის მერე შეგეძლო დაგეწერა უკვე უშუალოდ იგი რა ქვია მოთხოვნა წასვლაზე და მაგასაც რაღაცა დრო უნდა რა 1-2 კვირა მაქსიმუმ 1 თვე იმისთვის რომ ჩავიდე სამინისტრომდე და კონტრაქტი გაგიუქმო. მადრე შეგეძლო პირდაპირ მოგეთხოვა წასვლა და რაღაცა და მიზეზს გაწერიებდნენ მან და იმაში პატაკში გაწერიებდნენ რატო გინდა წასვლა. ხო და არავის არ აწერიებდნენ ძმაო სიმართლეს რა. აი ხა რეალურად კაცი რო ეკითხება თავის ქოდანაყოფში ხა თუ არის რა თქმა უნდა მაგე სიტუაცია რო გეკითხება შენი ასმეთაური რატო გინდა წასვლა ან სერჟანტი ეუნები რაც არის რა აგერა მაგ გამოსული ამის გამ ხელფასი ამოსა კარჩა არავის არ აწერიებდნენ ძმაო იმას და ერთი და იგივე დაწეპირებულ ტექსტს აწერიებდნენ ყველას მე პირადად რო ვაწერიებდი ბიჭებს მაგას ვაწერიებდი რაც უნდოდა მე დავისვამდი რაც ფიქრობ და ბოშოს ყოველთვის მაკეთებ ვიცოდი რომ დამებრუნებდიან მაგრამ ყოველთვის მაგას მინდოდა რომ ქსელში ყოფილიყო მაკვატაკე უეჭველის რომ მე კარჩა ამეფარებია ცხვირზე რო რამე და მომიწია კიდევაც ეგრე. ყოველთვის ვაწერიებდი იმას თავიანთ სიტყვებით რა უნდა, რის გამო მიდიან რა. ყოველთვის მიბრუნებდნენ და ყოველთვის მიგზავნიდნენ რაღაცა შაბლონს, რომ ასე დააწერიეო, რომ ვითომ ასე არისო. და თვითფიქრობდნენ რომ მაგით მაგრად უწყობდნენ ჯარისკაცებს ხელს, რომ ყველას უწერდნენ საერთო ტექსტს, რომ რაღაცა ვითომ ოჯახური სიტუაციიდან გამომდინარე და ჩემი პირადი
რაღაცა ის ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე აღნიშნული ანაზღაურება აღარ მყოფნის და ვეძებ უფრო მაღარ ანაზღაურებადიან სამსახურს კერძო სექტორში. ამას აწარმოებდნენ ყველას და ფიქრობდნენ რომ ეგ არც ისე დაჯმა გამოდის იმისი რა ქვია ჯარის და ვინც რჩება იმათვისაც თვითონ რაღაცა სასარგებლო არის, იმიტომ რომ შეიძლება დარჩენილებს მერე ხელფას მოუმატრო რომ გამოჩნდებაო მერეო ის რა ქვია წასვლის განცხადებებში რომ ყველა მიდის იმის გამო რომ ხელფასი არ ყოფნის. და რეალურ მიზეზს მაინც არავის არ აწერიებდნენ ზნო. და თან ფიქრობდნენ რომ მაგარ კარგ რაღაცას აკეთებდნენ რომ აი მოიფიქრეს ისეთი რამე რომ აი სხვებზე ზრუნავენ. მეთქი პოზიციური იყო სადვარც a whole lot of interest in chasing him down, apparently. So he's just going to be able to hold it, and that's the 6th round for Na'Vi. Yeah, not yet. They needed to establish some money first. You don't want to get into a situation where you lose something, can't rebuy an op, can't rebuy kits or utility. So preserving the money. Cobra can't get the trade kill. Alexi's the aggressor, and the MP9 just rattling off way too many bullets. Way too ჩვენთან ერთად რა გაუკეთა, იცი? გვარი არ მახსოვს იმ ბიჭის, რომ რაღაც სამყეულში მსახურობდა რომელიღაცაში. მივიდა უთხრა რომ წასვლას აპირებდა რა. რაღაცა ახალგაზრდა ოჯახი მყავს, ორი პატარა ბავშვი მყავს და არ მყოფნის ეს თქვენი ხელფასი და გამიშვითო რა. დაუწყეს დარჩიო, არ წახვიდეო, რაღაცა შვებულებას მოგცემთ, ვაიმე ეს რა ყლეობაა კიდევ კაცზე ხალხს ეუბნები წასვლა მინდა. ვეღარ ჩედა თქვენ დედას რომ რაღაცა სხვა სამსახური დაწყვა მინდაო და კერავენ. ერთ კვირა შვებულებაში გაგოშებულში რიგარეშეო. და მოიფიქრეო დარჩიო. ხოდა უთხრა ერთხელ უთხრა ორჯერ. დაწერა მე ერთი ის განცხადება რაც იყო რომ ხოლმე გამევუქოთ კონტაქტი და გამიშვათო და უკან დაუბრუნეს ხო იგი რა ქვია პატარა. რომ ვითომ კიდევ ცდილობდა რომ შეენარჩუნებიათ რა. ახლა ტექნო ის გაუკეთებს ხო ნავის. იქ ავეპი აქ ლოვეშპი მაკაზე. ჩემი კარგი მოხდა. ვახო. ხოდა რო დაუბრუნეს ეს და ყლეზე მკიდიხართ ძმაო. წავიდა გერმანიაში და ამას ეძებენ ახლა მეორე დილას დამოსულიყო და არ მოვიდა. რაღაც შაბათკვირას გაფრინდა რა და ორშაბათს არ დაბრუნდა ტიპი. რა ხდება რა ურეკავენ ნომერზე არ გადის და მე ინტერნეტი დაურეკა თვითონ მესენჯერს და მოუტრიალა ასე კამერა. აგერ ვარო იბასთან რა ქვია ბერლინის სენჩიო. მოგესწრობათ შენობაო დაგუგლე თუ ვერ ცდობს. დამასკი და ხა ყლეზე აგერ. რა სიზამდე თქვენი აზრით ხო შეეძლოთ ახლა მაგისთვის ეჩივლა თავდაცემისმა სახელი გაუფუშტებოდა. რომ ჯარისკაც გაექცათ. და ისე მოაყომორეს რომ თვითონ ადგილზე დადიოდა დაწერა განცხადება და ორი თვის მერე ამორიცხეს მათ. Of the economy for Na'Vi is going to be a huge issue down the stretch. და ლეო არ ეკითხო რაღაცა ოღონდა რაც გინდა ისე კითხეს რა. შეგოიცი ხოლმე ხადაობა რაღაცის დაფერთხება. I want that AK to do some work. And it's denied by Alexei. Good move forward here. Second AK spotted. That's the bomb spotted as well. It's the Mongols. 4 რაუნდით არის ნავი უკან. და პლუს მაპი აქვს წაგებული. Stepping into the open, Mzinho down low. Alexei's doing a great job in this round. Just controlling them. ებეჯო არიქა ეს როლები ხო ხედავ ჩემი კა. They want to swap out the AK for the Tech 9 on Techno. Mzinho only has 9 HP. There we go. 4 versus 5. No openings yet for the Mongols. No good read of the situation. No good standing or map control. როგორ მეწევინება ბიჭო აი ეს ვეიპი რომ აქვს სულ ადგილზე ახლა იმენა ლომკა მაქვს მის დედავატრე შუა თამაში ხوار გავალ ამ სიგარეთზე ახლა ველოდები გიჟივით. ობის მორჩება ეს. იმედია ნავის გამარჯვებით რომ კიდო გავაბოლო. კარგი ბიჭები. Both come in real fast. It's a good work out of Alexei and Bit in this round. This one's going to stall out for Mongols. Mzinho wants to die here before the time, and he will. Getting one extra kill on the way out the door as well. But money's not good. Shemi trollikatsio rogor kharo. The 9th round should be right around the corner here for Na'Vi. Yeah, but credit to Blade. I feel like something really changed out of that timeout that he took. Now we're starting to see, I mean, Bit with that double kill, really quick headshots. Na'Vi players starting to look a little bit more sharp. Na'Vi players willing to step up and be disruptive and take some battles.
It's got a new attitude right now on the Na'Vi side out of that timeout. So ახლა სიგარეტზე რო გავალთან ჩაგიწევ. they're still 3 rounds back. 11-8. ამდენ წელია ვეწევი. Right back to the A bomb site we go in round 20. ჯარს სანამ წავიდოდი ვეწეოდი ოღონდ სისტემატიურად არა რა თაში ერთხელ 3 წელი ეგრე ვეწეოდი რომ როცა მქონდა მაშინა ტელევიზორთან რაღაცა და ჯარში რაც მივედი რომ დავიწყე იმის მერე არ გადამიგდია. ყველას აცილა ბიჭო? რანაირად? კიდევ 15 წელი ვეწევი აქტიურად. და რაღაც პერიოდებში 15 წლის განმავლობაში ვეწევი მინიმუმ ყოლობს დღეში და ზოგჯერ ისეთი წლები მქონდა რომ უორს. და ბოლო 1 წელია ვეიპს. But it doesn't happen. They don't get that lucky, and that'll be Na'Vi coming back in. Yeah, really good recovery after a blistering shot onto Wonderful. That's actually a crazy shot to hit with the Deagle onto the AWP. But lose too many players. არა, გაღადაება მინდოდა. მინდოდა მეთქვა 11-9 is the აქეთ მინდოდა რომ გამეტროლე და მე ვეღარ მოვიფიქრე რანაირად. გუში რომ ვინა შოთათქო რომ ვიკითხე, მაგაზე მინდოდა კიდევ ერთხელ ჩაჭერა დღეს რომ მეთქი ისა რა ქვია. ვინა ეს თქო. ვინ ხარ შენ რომ მიწერ ტროლი, ჩემი ტროლი კაციო და მე დავიკიდე ტოქში რა გეყო შენ გუშინდე. ეს დაიგე. Of aggression or severity too, and here's the shot from the Deagle, lovely from 9-10. Here's Vape ლომკის პანჩი თუ თხარიო. ბიჭო ნაკლები აქვს ნიკოტინი Vapes და პლუს ის აქვს რომ სუნი არა აქვს, გამიგე? გემრიელი სუნი აქვს და ოთახს არ ამყრალებს ისე როგორც სიგარეტი და მე ისე ვიყავი ახლა Vapes რო ვეწეოდი ეს წელიწადნახევრის განმავლობაში რაც გადავედი 90% Vapes ეწეოდი და პირიქით როცა არ მაკროფილებდა ხომ ხანდახან მინდებოდა სიგარეტი და 1000 ერთხელ შეიძლება 1-2 დღე საერთოდ არ მომეწია შეიძლება 2-3 დღეში 1-2 ღერი მომეწია რა. კაჩი პაჩკა სიგარეტს რო ვიყიდიდი ძირითადად ეწეოდი Vapes და ერთი ყოლოფ შეიძლება მყოფნოდა თვე. და ახლა ან 20 დღე მაინც. Wonderful steps in front of the smoke. Ema and Bit are here as well, and the Mongols go quiet. 4 players grouped up. არა, ჩემ შემთხვევაში არც აიქოსი არ გამო. With 3 players here, Na'Vi might get pulled into an aggressive play, an information play, push down ramp, see what you can find, start shrinking the map. The boost is up, Wonderful's looking for it. Oh, where did that shot აიქოსი go? საქმე ასენჯი, მაგრამ რატომღაც არ გამისწორდა. არც მაკროფილებდა და არც გემო არ უმეწონა მაგის. Vapes გემო მაინც მომწონდა და იმას რაღაცა რავი ყუილის სუნი აქვს ჩატენი თავიდან. ყველაზე ნაკლებად გამისწორდა აიქოსი სიგარეტს და Vapes შორის და აიქოსი რო აიყო ბოლოა ჩემთვის აიქოსი. Emma has to stand up, has to deliver here for Na'Vi. They want to try and continue this comeback. But that bomb is going to come through, so it comes down to MHz on the flank through the ramp. They can't sit here. They cannot sit here, Techno and Blitz. They have to do something. They're not checking. They're not looking towards the ramp. Blitz is going to backtrack right into MHz. There's the secret surprise. არა სუნი მკიდია კაცო, მამენ სიგარეტს უფრო მყალია დისტანციაზე. კარგები ხარ. კარგები ხარ, კარგები 10 იქნებ დავაქამბექოთ რამენაირად და მოვიგოთ ეს ancient-ი, ბიჭო, სირცხვილია მონღოლებთან წაგება, ზმაო, სირცხვილი. 2-0 წაგება მით უმეტეს სირცხვილია, ჩვენი პიკი მაინც აუღოთ. მოწევის დატოვებაზე რა მოწევის. რაზეც ხა ამერია უკვე საით ქრონოლოგია რომელზე იგი. ო ამ ლაპარაკში ნავი მოიხოდა სვეტში, რა ვიცი. წაგებული მეგონა უკვე და ერთ რაუნდში ვარ უკვე. 1-2 რაუნდის ფულიც არა. All your success came with economic advantage. And now that Na'Vi have ახალია სიგარეტზე ახლა კაცობრიობამ ყველაფერი იცის. ექიმებმა სიგარეტს ეწევა 15 საუკუნე ხალხი და დაკურვებები არსებობს მაგას და ვიცით რომ ცუდია, მაგრამ ეს ვეიპი ახალია და ჯერ არ ვიცით დისტანციაზე წლების მერე რო ეწევი მაგას რა მავნეს შედეგს მოგიტან. სასარგებლო რა და წამალი რა ყველა ვიცით ახლა, ხო? მაგრამ დავა რომ მიდის იმაზე სიგარეტი უფრო მავნია თუ ვეიპი უფრო მავნია, ვერ გაიგებ მანდ ვერაფერს. ჯერ, იმიტომ რომ რეალურად დაკურვებები არ არსებობს მაგაზე, იმიტომ რომ ახალი შემოსული რაღაცაა რა.
აი ეს ძალიან ცუდი რაღაცა იყო. მინუს მაკაზე, მინუს იმო. არა, 3-3-ზე ვართ მაინც. საღოლალეკო. აი ქოსიც იგივეა. That's where they were finding their success, but living and dying by the individual აი ქოსი ხო ახალია რა, ასე. walks in solo. And now it's Blitz. კაცმარიცი შეიძლება ის უფრო მავნია. This is for the ace clutch to try and grab series point. He doesn't need to plant right now. Shouldn't even be thinking about it. Going to move right past Alexei. Knows he's over in cave. You have a chance to backstab, but this is a long route to walk. That's going to be tough for Blitz. Going to have to use the cover of this box perfectly. There could be something here. შეიძლება ნაკლებად მავნია ვიდრე სიგარეტი, შეიძლება უფრო ბევრად უფრო მავნია. ეხლა ვისაც სჭირდება რომ VIP გაყიდოს, ისეთ ინფორმაციას ფორსავს რომ VIP ნაკლებად მავნია. ლოგიკურად რომ დაფიქრდე, მე პირადად რასაც დავაკვირდი, მაგ ყველაფერს ორთქლი ნაკლებად უნდა უნებდეს იმას რა ქვია, ფილტუს ვიდრე ყვამლი. თან ძალიან ცოტა ნივთიერება შედის მაგაში თუ არ იტყუებიან. სიგარეტში გაცილებით მეტი მავნე რაღაცა არის და ბოლო-ბოლო ჭვარკლავს იმას რა ქვია. მაგრამ კაცმარიც იქნებ პირიქითაც. And he can get into the side there, puts more pressure on Wonderful, but he just chooses the wrong angle. And that's 11-11. Na'Vi have come back all the way and have tied things up. I think we're starting to see frustration too out of the Mongol side. Blitz just snap on an AK-47 in this round. It's going to be a hero AK. Everyone else grabbing Tech 9s. Mid plays haven't worked for Mongols right off the rip. Techno trying to get a fast lurk in during all the chaos over in middle, hoping that Wonderful took his gaze away, but that's not the case either. 6 in a row now for Na'Vi. Well, they have to go to the A play because their mid plan again was broken. They didn't Sobrania თავის დროზე არ მომწონდა, მე როცა ვეწეოდი სიგარეტს. Sobraniებიდან მევასებოდოთ, სუწვრილი Sobraniო რო არის, ძალიან გემრიელი მოსაწევი იყო, მაგრამ ერთ პაჭკას ვეწეოდი 3 საათში. All the bullets, no kills. A lot of damage. Alexei B finally getting something. There's no CT smoke. Finally, once arrives. Grenade going to be chasing after him. Zinho. And it will attack him, but he's down to 7 HP. He still stands. He still fights. Organize themselves for this retake. And only one rifle for the Mongol side. No more utility to block things out. Just one single flashbang. Sigara კაი ეს. ეხა ან Marlboro Gold ყიდულობ ან პარლამენტს აქვაბლოს. იმიტომ რომ ნუ ძვირია, მაგრამ ავი ყველაზე მაგარ შემთხვევაში ორ პაჭკას ვეწეოდი ხოლმე თვეში. აფეთქდა, თქვენ კარბოტყულებო, აფეთქდა დროზე. არ ეყოთ რომ გონი. აფეთქდა. ვახ ბიჭო სად გადარჩნენ? ვახ ბიჭო სად გადარჩნენ? Just hung there for an extra beat. That was the longest 5 seconds. ქართული სიგარეტები, ქართული სიგარეტი პირველი ვიცი, მარტო და ჩალა ჩოულობდი. ქართული სიგარეტები კი არა, ბოლოს სანამ ვეიბზე გადავიდოდი, მე ვერ ყიდულობდი მაუს სიგარეტს რო გაძვირდა. ჯარის ხელფასი. და თუთუნს ვეწეოდი, თუთუნს. წვრილ ღერში, საშუალო სიწვრილის ღერში ვახვევდი ხოლმე თუთუნს ამერიკან გოლს და სახლში ვიჯექი ასე მყლეობით ტენიდი დღეში 3 პაჭკას მაგას. მე სიგარეტი რაც არის, ყველაფერი მაქვს ნაწევი რა. მაგას ვეწეოდი ამდენი ხანი თან ეცე 3 წელი. 3 წელი ვეწეოდი თუთუნს. იმიტომ რომ იაფი იყო, განამომწონდა. იმის ყიდვის ტრაკი მქონდა. არა, ფილტრო ასტრას ეგეთებს მართლა ვერ ვეწეოდი პოლიმერელდა. თუთუნი არ იყო ცუდი მოსაწევი სხვათა შორის. აი ეს კომბინაცია წვრილ ღერში რო იყო, იმ მომენტისთვის 5-6 ლარი რაზღერდა სიგარეტები, ფილიპ მორისები და რაღაცები, იმათ არ ჩამოვარდებოდა არაფრად. ახლა 8 ლარები ღირს და მაშინ რო ვარო ღირდა Marlboros და პარლამენტს და ეგეთებს ვერ ჯობდა ახლა თავისთავად. მაგრამ ის ქართულები რაც იყო ფილიპ მორისები და რაღაცა ეგეთები, მაგათ ჯობდა ყველას. ეგ თუთუნ. просто ტენი პრა იყო რომ და ხელით ქონდა და სატენი ყველაფერი თორე. It's the best play for him with this kind of HP. მე დავამუღამე 3 წელიწადში დავამუღამე. თავიდან მაგარი მიჭირდა, მაგრამ მე ისე მაგრად ქონდა დამოღებული 2 პაჭკას ტენიდი 20-25 წუთში რა, 40-55 დღეს. ნელ-ნელა თან ისე რომ YouTube-ზე უყურებდი რაღაცას პროცესში. მოდი არ გვინდა რა ოვერტაიმები და მოუგოთ ეგ რა ეს ისა რა ქვია.
ახლავე ხო შეიძლება. ერთი კაცით მეტი არიან გავიგე, მაგრამ რა ვიცი. Αγορბით. უკვე 3-3-ზე. ალეკოს ფლენკი. კიტები ორივეს გაქვთ. მაგრამ ალეკომ უნდა მოკლას უეჭველი, ბიტამ რაღა უნდა ქნას აქ. ავეპეთი 10 HP, აქეთ უნდა გაუპიკოს. იასნავე რა. The Mongols do not give up. They do not give in. And now they are looking for overtime, and it feels like it's impossible now for Alexei. Dell Europa თუთუნზეა. განსხვავება რაშია, იცი ძამ? ევროპა თუთუნზე იმიტოა, რომ გონიათ, რომ სიგარეტი არის დამუშავებული და მეტი მავნია, უფრო მავნია ვიდრე ჩაულებრივად, რომ თუთუნი გაახვიო და ისე მოწიო და მაგპონჩი ეწევიან თუთუნს, რომ უფრო ნაკლებად მავნე გონიათ. და ჩვენ იმიტომ ვართ თუთუნზე, რომ ფული არ ყოფნის იმის, რომ სიგარეტი ვიყიდოთ და ყლე თუთუნს ვეწევით. 7 ლარად რო იმას იყიდით თუ ახლა აღარ ვიცი რა აღებს რა ველო მეტი ღირს მაგრამ 100 გრამ თუთუნში რომ მაგნეს გადაიხდი ეგ არის იაფის გამო ევროპა რო ეწევა თუთუნს 100 გრამში იხდის 20 ევროს 25 ევროს But still you have issues if you're the 50 ევროს able to establish control in middle still you haven't been able to pounce anything off of that მაგას რატო არ უყურებ თუთუნს რო ეწევა იგი იმას კი არ ეწევა 7 ლარად რო კილო მოგდის იმ თუთუნს აჭარის თუთუნი რო არის შულიყო ხურიტავს Oh, this time, Blitz breaking through middle. Techno over the top of heaven. It's Imacaught. And this was something that was going so well in regulation for Na'Vi on the CT side was the mid control. Felt like they were just dominating. Anytime Cobra tried to get out mid, anytime anything from Blitz was trying to be activated, Na'Vi grabbing the advantages, but this time falling quickly in favor of Mongols. Yeah, I'm surprised to see Mazinho making a play this early, though, with the pause across the map. A 5-on-3, you're looking for the response. At the moment, Mongols just have to be very cautious not to lose anyone. Don't give back this advantage that you've gained. ფილტრებს თუ გინდათ გამოსთო რომ მოუწყოთ აჭარის თუთუნი უნდა იყიდოთ, მაგრამ აქ ადგილობრივები რო იმაშვებიან. ზრდიან. და სახლის პირობებში რო აქ ოჯახს თვითონ მაგი დაჭრილი და რაღაცა იმაში აპარატში გატარებული და სახლში იმაზე სხვენზე გაბშრალ. და ისე რო ყიდიან ადგილობრივს დაუმუშავებს ქარხნულად თუთუნს. ეგრო დატეնում მსხვილ ღერში ჩაულებრივში. და ისე დაარტყა შენ როგორც ჩაულებრივ სიგარეტს ურტყავ ნაპას მაგას. რა არის? გამორიცხულია ზნაო რომ ფეხზე რო დიდგი ესე ფეხზე რო დარჩე მაგას რომ ღრმა ნაპასი დაარტყა. გამორიცხულია წაგაგ ეგრევე წაგაქცევს. You've lost the red room threat for the Mongols, but you still have the player advantage. Blitz can't move though. He's stuck on default. Alexei knows that. Utility's going in to heat things up. Blitz has to go into the open. She finds a bit of sanctuary, but still getting spammed out. From Alexei to force him away. Cobra trying to stop. არა ისიც რო ხელფასი აქვს იქ. He couldn't get the headshot and Wonderful comes in. 3000 ევრო მინიმუმ. But still wins out the clutch, and that is a huge turnaround from Na'Vi back in their favor. თუ არ ჯერათ მოსინჯებს ნაო. იყიდება აჭარის თუთუნი აქ აგერ პროშაზე იყიდება ბათუმში. და პროსტა ჩვეულებრივს ღერში დატენეთ ეგ და ისე მოსინჯეთ და დაარტყეთ ერთი ნაპასი, ოღონდ ფეხზე იდექით ისე. კარგი ღრმა ნაპასი დაარტყი და გარანტიას გაძლევთ, ვისაც ეგ განაკეთები არ გაქვთ, რომ ან წაგაქცევთ, ან სადღაც ასე შეიკავებთ თავს, მაგრამ ეგრევე მოგინდებოდ წამოიждეთ, რომ აი მენას სახეს აგახოთ. გამორიცხული 30 წელი სტაჟი გქონდა თვითონ მოწევებს. მაგ აჭარის თუთუნს ეწევიან, მარტო ფურცელში ახოვენ და ძალიან თხალად რო გამოდის, კიდევ შეიძლება რომ მოწიო და სხვა შორის გემრიელია, ზოგი კაი მოსაწევია რა. მაგრამ ბევრს რო გაახო ჩაულებრივ სიგარეტში. პიზდეცია ზმო. მე ნამ გამიჩალიჩა მას ერთმა ნაბოზარმა. 910 is going to be looking this direction. ან ქონდა სიგარეტი და სულ შენ მაწევიეფო და მოდიო მე მოგაწევიეფო ხა ვალი მაგ შენიო და კი მივხვდი ახლა რაცხა ნაბოზრობას რო ქონდა ადგილი მათი სიგარეტია რა უნდა იყოსნეთ. გავედი მოსაწევში და ისეთი ნაპასი დავარტყი რა ნაპასსაც ვიყავი შეჩვეული ახლა მე ჩემ თუთუნზე. თვალებში დამიბნელ და ზმო. Red room smoke to block off Makaze's vision. ეს ვეღარ მხედავ მზის. ეგრე იყო იმენ. For the spam to come through. Now it's Blitz's time to make a move. Smoke fades. არა, სხვათა შორის მაგ მე მონაწილე გერმანიაში რამოდენიმე სხვადასხვა სიგარეტი Marlboro გავსინჯე იქ და პარლამენტი გავსინჯე 10 евро ღირდა იმენა კოლოფი. და სხვაობა დიდად ქართულთან ვერ მიგზენი ერთი ჩორტე იყო. დაჟე Marlboro ვაფშე არ დამევა საქაური Marlboro გორდი. რა შეჩეული სამბავად რა უფრო მომწონდა. The rifle in hand.
He gets mollied, so he has to უბრალოდ force იქ himself წვეთში into იმაზე tempo, ფიქრობენ, რომ ხალხმა უბრალოდ არ იყიდოს იმის გამო რო ძვირია, მაინც ყოფნით. somehow came out on top of that. Faceit fighting კარგები ხარ, კარგები. მესამეც გვინდა ამის მო. with those two. Again, another ერთი თვე და ჩემს მაგაცი ვეწეოდეთ ქედის თუთუნს და საზღვრობა იყო პირველი 10 დღე, მერე გატრუხდა იმას ვეწეოდი საკმაოდ ძიმე თუთუნიაო. კი, როგორ ეწეოდი გააჩნია. მე რო დავაკვირდი მაგი არის, კაი მოსაწევი. ქე რო არ შეგაზიზღებს და მართლა რაღაც პონჩი გაგესწორდება კიდევაც, აი პროსტა ქახალში. არა ეს თუთუნის ქახალდები იყიდება. ეგეთი წვრილად მაგი თუ გავე აუსვებ ასე ინოს. გაახო წვრილად, გაუკიდებ ნორმ. მაგრამ ეგრო ისე დატენო, როგორც ჩაულებრივ king size ღერში, დიჩი, ახლა რაც არის, მსხვილ ღერებს რო უძახიან სიგარეტში, ყვარი ახლა მე წვრილი ღერებია, საშუალო ღერებია. აი თუ გინდა საშუალო ღერში დატენი ამ მსხვილ ღერში მაგი, ეგ აჭარის თუთუნი და ისე მოწიე ფილტრით. Well, 24 kills on Bit. მე არ მეგუებ ეგეთი ადამიანი, რომ მაგის მერე შოქში არ ჩავარდი. რუსულინსტანი გასული ცუდი არ იყო, აქ რუსულინსტანი ჯობია. ხო, ბჭა, განსხვავება არ გემოებში კი. It's all coming up Navi down the stretch. 14 to 12. მაგაც ჩამოაქვს თურქეთიდან პარლამენტი, ეგ ბავშვებიდან პარლამენტს ეწევა რა. და თურქეთში უფრო იაფიღებს ბევრად რავი ერთი 4 ბლოკი რო იყიდო ერთი 200 ლარი, 150 ლარი დაკლები გამოგდის რა. Usually it's a hero AK, some upgraded pistols. და ვინმე რო გადადის იმაში თურქეთში ეს 3-4 კაცი თუ აგროვდება, ყველა საბარებს თითო ბლოკს. მეგონი ერთ ბლოკზე მეტი გადატანა არ შეგიძლია საზღვარზე რა და ეგრე შეულობს ხოლმე რო კონდეს დიდი ხანი. აი თურქული პარლამენტი საერთოდ სხვანაირია ვიდრე ეს პარლამენტი რაც ჩვენთან. Oh, look at this blitz just tracking those steps in Faceit. Opening kill for the Mongols. Plant is in. You mentioned so many times here that Navi have been great. ერთი აგერ პუტას დააკ და ერთს და კიდო იმაში ცხოვრობს ეგ ხელვა ჩაუშვ. ხო, პუტასაც ხონა. პუტასთან რა გამისინ ჯეიმასთან რა განასინჯე. ოღონდ ის ორი წრის რამბოს ვიდა. ოფშე სხვანაირი გემო. To fade away, but in the meantime, Cobra is taking him. It's another, and he can't get it. So it's Wonderful alone, stepping up into the clutch. ორივეზე ინფო გაქვს, უნდა აჯობო Wonder. Pre-fired it, Blitz is hidden away. And now you've got Wonderful trying to get to the defuse. He's come back to the kill, but Blitz has got the headshot. And at least a round secured on T side here for the Mongols. At least one, but really the glaring thing in this over time is that Blitz returning from the front ხო და მაგას გეუბნები მე ზუსტად ძმაო შენ მაგას რო ეწევი მე გეუბნები ისეთი ნაპასი უნდა დაარტყა როგორცაც ჩაოლებრივ სიგარეტს ურტყავ დაგბრიდავს თორე ახლა მე ნელ-ნელა რო შეეჩვევი რომ მაგის დიდი ნაპასი ბრიდავს და ძალიან ცოტ-ცოტათი რო ქაჩავ მე ხო Blade saying, I know the T side was so terrible in regulation. ეგ მიუჩვეულზე მაგას სოდა არ ჩაოლებრივ ნაპასი როგორც დაუშვათ ნაყიდ სიგარეტს დარტყა გამორიცხულია ფეხზე რო დარჩე So the T side can look vastly different. You might start having that success over in mid, but do they want to risk it? სკინის გასაყიდად მე პირადად სულ ყიდი ლის სკინზე ლაშა ვიდეოს ჩაგეგდეთ ეხლა რაც გადაღებული სკინების გაყიდვაზე არხზე დევს რავი ხო და სამი საიტისთან ნანახი ნაჩვენები მაქვს როგორ უნდა გაყიდო მაგ საიტებზე ახსნილი რანაირად და როგორ რა სამი ვარიანტია და ლის სკინს რო ქვია ეგ მირჩევნია მე პირადად რა იმ პონჩი რომ ის არ არის მან რა ქვია მარტო ყიდვა გაყიდვა შეგიძლია და დატრიალება და ბილეთის დაწერა და ეგეთ რაღაცები არა ან იმპაიერზე გაყიდე ან ლის სკინზე იმპაიერზე თუ გაყიდე პროსტა იმის საშიშროება არის რომ кейსბეს პეტლი მოხოდო ან ბილეთი დაწერო ლის სკინზე პირდაპირ მარტო ფული გადის და მორჩა აუ რა გადავჭით რომ მან მოხსნას ყოუპი Navi down to 3 players. Techno had got another through that smoke. We got Magcore walking up 9-10. Gonna be caught. აუ რას გაარტყა smoke-ი ბიჭო. And now this retake almost looks impossible with 2 players stuck in the cave and utility still there for Navi.
And you can see the Mongols players under the pressure of the situation, just kind of second guessing themselves, not sure exactly what to do, how to handle it. And Na'Vi, they just gonna lean back on the protocols they've established. Well, they go. Why, that allows them the opening. Okay. Because they and Wonderful shut it all down. Incredible comeback in this map for Na'Vi. Now they've got 2 chances to close close it out. Didn't even feel likely whatsoever, but there was a complete turn in Na'Vi's demeanor inside the server. A 7-1 at the end of the second half to force overtime for Na'Vi. Two more required in a row. Tudi არა სკინკეს ვა ფასი აქვს დაბა ლისკინს აქვს ყველაზე კაი ფასი ინსტაზე რომ სადაც იყიდება იმპაიერზე ის პონტია რომ შეგიძლია კაი სკინს თუ ყიდი რამეს მოთხოვნაც შეიძლება აუქციონზე დაიდოს და ვიღაცამ მეტი გადაიხადოს და ერთმანეთს გადაუხდა თუ ვიღაცამ მეტი გადაიხადა შეიძლება უფრო დიდი ფასი კაი ფასი გამოგევიდეს საბოლოო ჯამში სკინის გაყიდვის დროს And they know exactly where he is. ვიდრე ლისი ავტომატურად საიტი ყიდულობს. Surely this is enough now for Na'Vi. დავუშვათ რაღაცა სკინი თუ არის გასაყიდი $100 ორივეგან $100-ია ლისეზე იქაც, მაგრამ იმპაიერზე შეიძლება ვიღაცა მეტი გადაიხადოს. და მე იმ პონჩი რო როცა მინდა სკინის გაყიდო, ესე იგი რომ მე თუ სკინს ვყიდი, ესე იგი რაღაცა მაგრად მიჭირს. იმიტომ რომ სკინებს მაქსიმალურად ვცდილობ რომ არ შევეხო, იმიტომ რომ მე ვასება კაუნტერის თამაში და მისწორდება ეგ სკინები. მე თუ სკინს ვყიდი, უნდა გამოურიცხო ყველანაირი საშიშროება იმისა, რომ შეიძლება მაგ ქოინებით მე რაღაცა ან ბილეთი დავწერო, ან кейსი გავხსნა, რაღაც ეგეთი ვქნა და მაგიტომ მირჩევნია რომ გავყიდო ლისკინზე და ლისკინზე მარტო ყიდვა გაყიდვის ფუნქცია გაქვს და ფასი სასტარტო აქვს იმპაიერზე დაჟე უკეთესი ზოგ შემთხვევაში. ან თანაბარი რა, იმპაიერზე უკეთესი არა აქვს ყოველ შემთხვევაში. პროსტა იმპაიერზე მაგარ სკინს თუ ყიდი, რაღაცას ბატერფლაის ან რაღაცას დანას თუ ყიდი ისეს რომელიც ხალხს უნდა, შეიძლება უფრო ძვირად გაიყიდოს, იმიტომ რომ ბევრმა გადაარტყას ბიდი. ჩინგისხაენები მოიტყნენ ძმებო. ფუტმა ბერვას საპასუხო მაპი მოუგო და გადაწყდება ვინაა გამარჯვებული ინშენზე. ჩემი мотивация აქ არის რომ ბერვის 0.3 მიწერია იმაში ფიქემში და იმედია ფუტი მოუგებს, თუ არა და ორივე მეწოდება ახლა გასავარდნად. ნავი 1-1-ზე ავიდა, დაგიტოვებთ ასე სტრიმს ჩართულს და სიგარეტს მოწოდა დაბრუნდები რა 2 წუთში. მანამდე თქვენ შეგიძლიათ გაიაროთ, გამოიაროთ და გადახედეთ ლაიქზე თუ გაქვთ ხელი მეტყული მიარტყით თუ არა და არხიც უნდა გამოიწეროთ უფრო სწორად და ასე. კაროჩე, მოკლედ სიგარეტი მინდა რა. მოვალ მალე. Kind of did to Mongols kind of what Mongols did in the first half, which was just fighting and peeking. And to be fair, Na'Vi got going, but to me it wasn't a heavyweight boxing match. This was 2 hobos behind the bin like having a fight, but it was still entertaining. But I don't know what's going on. If you took the names away here, I would not have said this was a tier 1 Counter-Strike match. No, I would agree. I think the level of gameplay, especially in overtime from the Mongols, you know, whenever they were put in a 4v4 or 3v3, the way I would frame it is almost the second they were forced to think, you know, instead of just doing something out of spawn, that's when they kind of lost it. All the retakes go in the way of Na'Vi, all the individual decision making, you know, one by one walking up, taking a peek. I was almost disappointed to a point where it's unacceptable on behalf of Mongols that you get off to such a good start and such a winning position, but then you're not able to convert. It's easy for us to say because Na'Vi are carrying that momentum from the regulation that they managed to come back in a really, really big fashion. I think 5 rounds, consecutive rounds in a row where they were essentially outplaying them finally, because at the start of the game, as I said, more question marks than answers coming from Na'Vi camp, and it happened in the round 9 as well here. This is exactly what we spoke about before the match on Ancient started. Immediate 2 smokes in the elbow and the cave. MZino out of nowhere, no pressure anywhere on the map, lost another smoke on the A by smoking that choke point. He picked another one. And look at the time clock, it's 38 seconds left, 35, and he's smoking his last smoke in Donut, and kind of forces Tease to actually go towards B. Alexi B here here's rotation all the way back to A side, and this is simply due to Mongols just not having enough smokes to play, and they're waltzing, I should say, into the free side, and this is finally the round where it kind of like broke the momentum back into Na'Vi's favor. Sure, the round itself is clean, but the half itself wasn't that clean. However, I can clearly see that there is clear understanding where Na'Vi has to play slow.
And whenever they were playing slow, that was when they were actually winning the rounds on that T side. Yeah, we saw that in overtime, not necessarily playing slow, but whenever they slowed down the round after the initial fights, you could see that Na'Vi were just one step ahead in terms of decision making. Now, there was a moment in the second half, Ash, where they should have won the game. Round 18 right here, it should have been done and dusted. Yeah, it looked like it would be done, and Techno, in this point, I think he's 21-12, I think he's about to begin a minute. He really cooled off in the end of this game, and it's kind of nice to see Makazi bounced back, because he had like a really slow start, and he kind of showed up, but look how close this was to basically being game over. No money left on Na'Vi at all. That should have really been the game there, but I don't understand the Mongols' capitulation there, because like even in the last round, 4v3, Cobra Zero understands from the last round there was a B reaction after mid-fights. Why are we not jump peeking the ramp? There's no Molotov, no smoke down or anything. It's the widest swing you're ever going to see. It's basically, best case scenario, I'm going to catch one guy and kill him. I just felt like as the game went on, the sloppiness of the Mongols, lacking the confidence as well they had at the start of the map, it just went out of the window. Speaking of moments where it doesn't go the way of Mongols, round 22 as well? Yeah, there's just so many ugly rounds, it feels like, in general, for the Mongols this game. I don't know, it felt like, I love the way they came into the game. It was like full aggression from the back of the first one. I think Mavi were tilted, but so two trades happen in middle. One player racks towards A, fine, okay? That happens because you think they're fighting middle. 9-10 thinks, okay, I have timing towards B. Bro, you don't have timing towards B. And then Mazzinho thinks, you know, I have timing towards Cave. You don't have timing towards Cave. So two mid-trades are happening in your favor, and just everybody around the map just dies instantly with nothing happening, and this just kind of sums up the way the Mongols are sometimes. So I think if you are a fan of the Mongols, you're probably used to seeing this, because you kind of live and die by this, because they win rounds like we saw on Nuke, and they lose rounds like this, where it just feels like a public Faceit game or something, where there's no rules or anything. People just do whatever you want, and everyone has timing everywhere. I actually want to praise Na'Vi and maybe Blade perhaps for this in overtime, because they finally cracked the code, and instead of brute forcing these mid fights on their T side, they actually leaned into side hits, and that was the first overtime round where they just straight up went into that. Another one was in the last round where they just abused Cobra Zero. I have to say as well, what is going on in a second? Because they're trying to plant the bomb, and 9-10 is breaking the smoke open when they need to plant the bomb. And this is the bomb planter going down, I even believe it. Like, what are they doing? Like, it just feels like you cannot trust the Mongols at all. Advantage after plant on B side. All the smokes are down. They're in fantastic positions. That Flammus would say they're in chocolate at this moment. And then they just go, okay, you know what? I'm going to look for a kill. I'm going to break the smoke open. Okay, now we're in a disadvantage again. They got that round over the line, but that's just a perfect summary of how reckless it can get in a Mongols game and how infuriating it can be to play against it. It did make me feel the way you said it. You know, you love the way Mongols came into the game, and you kind of hate the way they exit the game. You know, we all had that one friend who comes into the bar. You know, it's 7 o'clock. He's getting smashed over the night, and the way he entered, you know, good mood, good vibes. The way he leaves the bar is a complete different scenario. I felt like I was watching the Mongols getting more and more drunk by every single round. Now, Martin, that leaves us with a third map here between Na'Vi and the Mongols. I don't know about you, but I feel like this was the opportunity. This was the opportunity for the Mongols to pull up the upset that it would have been to beat Na'Vi. Now that Na'Vi has warmed up, now that they finally, you know, got the belief and confidence on the server. I know Mirage is an open map, you know, and one that you can interpret in a lot of different ways, but I feel like that was a missed opportunity for the Mongols. Exactly what it feels like. If this goes in the way of Na'Vi in the third map, I think Mongols will have really tough time sleeping this off and shaking this off, especially Techno. He had a great game starting off, then he cooled off. Even that 4K that he had, Makazi was literally on 1 HP. All he had to hit is one bullet from the Glock. Obviously, Techno, I'm not sure if he knew that, but if they're going to be rewatching this, they're going to be kicking themselves. And yes, Na'Vi are definitely riding the high horse right now, because the way they came back is just pure momentum-based Counter-Strike, which they can only build upon, with Alexi B having good momentum calls, Blade occasionally chiming in, making sure that everyone is good emotionally and tactically, and individuals just need to start off really sharp. We've seen some good rounds from Ime, from Makaza, even from Wonderful on the maps that are not that, you know, easy to play with an op, and I'm excited to see how this one goes, because Mirage is going to be a brawl. I feel like Mirage and the Mongols in particular, actually, it's a team where you kind of never really know what you get. You know, it can be good, it can be bad, it can be somewhere in between. Is Mirage a map that is, quote-unquote, easy to go into after dropping a map like that? You know, given it's an open map, given it's a momentum map, I guess it's not like a nuke, you know, or an Inferno, or a more tactical aspect to that. Is this a good thing for the Mongols, that you're now heading into a bit more of the Faceit playground, so to speak? The Mongols are definitely comfortable on this map, but they're not in the best form on it either, and I actually thought that this is an advantage for Na'Vi. I'm a little bit worried right now with how the Mongols will come back from the last map, because it felt like Na'Vi were playing
as low as I've seen them play in a very long time. I love the way they approached the map. It was very in your face because they understood that Navi played so poor on you, potentially could happen again. And the game was almost over. It really was close to being over, and we would have huge question marks about Navi. However, I have a feeling now that Navi will reset and come back into it, but Navi have to start playing better. We saw even in the overtime rounds, they could have lost all of these. They got away with them, but I think the fundamentals were good. The retakes looked fantastic. They were trading out well. The Mongols, being disciplined, you can't really trust them. They're going to overpeak and give kills away. I don't know if I can still back the Mongols after this. They need to come in hot. It feels like a Mirage now. They're getting clearly warmed up. You can see it on the screens. Shooting bots. Shooting bots, yeah. Curious too if Navi is going to feel like bots on the server for the Mongols. I'll be completely honest as well. I do think that, as Ash said, you know, they kind of dropped the ball here. To me, it was more the Mongols losing to themselves than it was necessarily Navi playing too well. So in case Navi continues to struggle a little bit, as we've seen so far in this tournament, wouldn't you argue that it's still an open game? It is completely open game, and yeah, as we said, I don't trust either team right now. I really don't. You said it was. I think the Mongols played great in the first half, and then Navi played better, and the Mongols played terrible, and Navi played terrible at the start. Like, it wasn't like one team played bad, one team played good. They both took turns at just being really poor, and then took turns at being pretty good. So I'd love to see Makazi kind of kicking on from that last map. It was good to see him finally start showing up, and his kills mattered a lot. I genuinely couldn't decide this right now. If I could just flip my phone over and guess which one it's going to be, because I don't even want to guess this one. If I look at this best of 3 in isolation, before it started, I was like, whoever wins this one loses. I don't care that much because I feel like both teams have a really, really good chance to getting into playoff. Now I don't care because both of the teams have, in my opinion, what they've shown today, pretty dire situation and chance to go to the playoff, because yeah, this is clearly a B- game for both of these teams. May not have been high quality Counter-Strike, but it's been exciting Counter-Strike so far here in the opening on day 3 at the Major at IEM Cologne. We have Navi taking on the Mongols on Mirage. Winner will go 2-1 in the group stage, whereas the loser will be in elimination danger going 1-2. I think we can expect a good game of Counter-Strike, a fun game of Counter-Strike. Mirage coming up after the break. Короче, გაასწორებს ნავი თუ მოიგებს და ფუტი. ნერე რაღაცა იქნება. Something special to turn up this decoy, and that's exactly what happens. Katowice! We are back! I think AP will go to the box. I can try to jump offside. Not yet, Igor, give me smoke. Yes. Drop your bomb also. Yeah. Wait. You can try to jump pick from close. Okay. Window. I jump. Good. I smoke. Dead. Nice. Kill boost one more. Big cannot. Guys, come east Let's go window. Come east the window. Dead. We're going. I think come out. Yes. I have a rocky for you. Do you have a smoke for city? No. I have window. I'm planting. Keep holding. Pick it temple. One city. Yes. Igor, keep holding like this. Yes. Guys, I'm going donut. Yes, be like this because you'll not get blind from city. I'm in donut, guys. You have window? Yes. He might think I'm full aiming here. Let's come. Okay, yeah, hold. Smoke long. Aim. I'm all in front. Double smoke, Vala. I'm coming short to the smoke. I'm coming to go. Half HP. Banana if you can. I'm in cave. Go banana. Planting, both. Ram. Other guy Ram. I'll try to kill him. Yes, I'm also searching slowly. Be long, I think. I'm searching. Long? Nice. That pillar side. Pillar should be. Don't see. Be right to pick. I'm searching. Can be long as well. You should be wood. Nice! შეჭვერის ნავი ატლანტაზე რო იყვნენო? I want to ask as well. ბიჭო, მარტო ნავი არ არის ეგრე, რატო იძახით ეგრე ვერ ხვდები ახლა, ნახეთ ამ მეიჯორზე ახლა ძალიან ცუდი შედეგები გადაფიქსირდა რა.
feelings about why this. აბა გადახედეთ ბადეს. On Mirage, I think we just changed our positions, tried some Vitality წააგო 9Z-თან. and Falcons-მა წააგო თამაში ეგერ იმასთან რა ქვია. ვისთან წააგო გუში Falcons-მა სისხლი იყო. It's like on Astana, Cobra. Bad Boom-თან 2-0. Change it like from T side. Spirit-მა გუშინ კინაღამ წააგო Aurora-სთან ახლოს იყო ძალიან. Cobra's going to apps. And like I was no the Star Rifler. ბევრს აქვს ჩავარდნები. On Mirage and არავინ არ გავს საკუთარ თავს. არც Vitality არ გავს იმ გუნდს, რომელიც ზერაში ცხოვრობ. არც Falcons-ი არ გავს Superstar-ების გუნდს, არნავი არ გავს Atlantas მოგებ გუნდს. And yeah, that's Spirit-ი როცა იგებს კიდე იგებს ზირითადად მაინც იმის ხარჯეროთ უნკაკლავს 700 კაცს. lack of practice maybe. Yeah. And every other team is adapting and they're focusing on you as well because they know that you're picking. Because like our play style is very easy to read, like okay, they just doing the same things, so they adapted it. ანუ თქვენ გონიათ რომ დღეს Spirit-ი მოიგებს თავის თამაშს და გავა 3-0 ჯგუფიდან. Yeah. That's Stan Spirit 9Z-თან. აი 9Z-მა გუშინ მოუგო Vitality-ს. You have a map you're struggling on, right? And you ორი მაპი focus მოუგო, a lot ერთი on the წააგო. weaker map. და იმენატო And your სწორად good ეთამაშა maps, ძმა. You don't put focus and they become weaker. Do you think that maybe happened a little bit as well? Yeah, like sometimes we okay, nuke. აი Inferno-ზე განადგურდა, მაგრამ Mirage და Dusty Mirage და Dust რომ მოუგებ თამაში Vitality-ს ეგ ცოტა არა. Nuke is kind of okay for us, but at that time we didn't practice. Spirit-მა Aurora-სთან so yeah, some kind of 13 წააგო, მაგრამ აგებდა დიდი ანგარიში ძალიან. Просто comeback-ი დაიწყო მერე, თორე ახაც იყო რაღაცა 13-4 თუ რაღაც ეგეთ. ყველას აქვს ჩავარდე Major-ია, counter-ია, ვერ არის, აღარ ამ თამაშში ვერ მოიგებ, ისე რომ ყველა თამაში ფავორიტი რო ხარ 13-0-ები მოიგო რა. მოეჭველი მოიგეს Spirit და Falcons-ი კიდე წააგებს. Falcons-მა დღეს თუ მონტესთან წააგო და მაშინ მაგის ამჯერა რა. შეიძლება მაპი წააგოს და გაუჭირდეს, მაგრამ რა, ორი მაპი წააგოს Falcons-მა მონტესთან. Their ancient looked good, but they conceded to Na'Vi, and now we go to the map they were just discussing, Mirage. Yeah, I was going to say, it's awesome for us, probably not so much fun for the Mongols, having the self-admission that, you know, a map like Mirage has kind of gone away from them a little bit, that it's not as strong as it used to be. They don't have as much comfort and confidence on it as they used to. Some role swaps back and forth, lack of practice on it with those role swap changes, and you've got a Na'Vi who looked fired up about halfway through Ancient, that snapped into place and showed you how much better they can be if they play at their best. And they might have just figured it out with just enough time, because there's 1-on-1 game, yes, but you go look at the other 1-on-1 teams, that 1 and 2 bracket's going to be so difficult. Pressure up through short here from the Mongols, some speed into this pistol round, but Imma off to the races with the first kill. Response out of Palace. We've got Blitz inside of John. All of a sudden, it's Mongols who take back control of this pistol. Yeah, Ima and Bit get pulled into being way too aggressive, trying to stop the catwalk play, the short play, and they get way overextended. Bullied from Palace, bullied from Khan, and now you've lost the bomb site on the other side of the map. Now როგორია Mirage-ზე და Shake. This is going to be a very difficult retake. Na'Vi, 3 players all split off from each other. დაცვიდან ცუდი არაა შეტევაში, ზოგ თამაში 9 რაუნდს იგებენ, ზოგ თამაში რაუნდსაც ვერ იღებენ. Making his way out through the murder hole, and just one left as Content spins and takes that one as well. ორივე ავა მინიმუმ 10 რაუნდზე ჩემი აზრით ამ თამაში. Off to a good start. Yeah, really good job from Mongols. კიდე ერთი გინდ მეორე. Dropping back into Khan, and Navi's out exposed in the open after breaking the smoke, reloading their pistols as well. So pistol round to the Mongols. Lovely work from the P250, stepping through the smoke. Blitz as well, just has Bit in არა, პერვის 0-3 მეც მინდა, თორე 2 kills come in. Ui, იქ access back for Na'Vi. 1-0 in a second round bye for the CT side. არა, ლაივია. იქ მესამე მაპი ესე სწრაფად წავიდა, ფუტი 6-2-ს იგებს ბერვასთან. შვენიერია, კაც. მეწოდება ცოტა ბერვა, მაგრამ Sam Bit in for a peek into the ramp. Really hoping this is where they're going to get their opening kill. ჯაბი ჩასტირველი Around that corner though. It's about to turn into a bloodbath. Wonderful up first. Bit in second. Good work here from Na'Vi. Zinho trying to release them from Palace, trying to get something going. აუ რა, კარგები ხარ, ხან და ხან. But it doesn't matter. Blitz is left alone, and Na'Vi with the response. A huge response. Stop them. დაიჭიროს უნდა Point მაკაზე. of attack, and Makaze can track these footsteps. წესით. Blitz is a free kill. Jasna. And a free AK-47. კარგები ხართ.
side. Na'Vi are so ready for that A call. Navi's only won a single pistol round in this series of the 5 that have been played, but this is now the second time they've lost the pistol in the second round in return. So they're kind of not going too far deep in a hole and not starting out too low. Into the position of Bit, pulled into the MP9 of Wonderful. Perfect setup from Na'Vi. Yeah, One they HP. really meant it. They really meant it. One Suka HP. Oh my gosh. Well, we got a good buy for Na'Vi. Not so much here for the side of Mongols. Very limited. They got Tech9s coming in. Alexi B, good grenade, is going to take half the health away from Cobra. Makaze's worried about getting split, but he's not going to see anybody running out through short just yet. Then all of a sudden Blitz appears. That P250 domes him, but the rest of Na'Vi taking their essential kills. And the rotations are in, making this impossible to get a bomb plant for the Mongols. They don't secure the extra cash. Mongols completely. It's going to be a full eco. And Na'Vi with a 3-1 lead looming. You know what really kind of scared me during that little podcast clip before this map went live was Mizinho kind of talking and saying things like, he's like, you know, everyone's kind of looking into us and, you know, we're pretty easy to read. You know, we don't do a lot of crazy stuff. We're kind of simple to read. Well, that kind of worries me when you're going up against a Na'Vi team because that's kind of their specialty, you know, like the strategic understanding of the game and being able to move around. And we didn't see a lot of evidence of it on Nuke. Ancient, it kind of snapped into place at the end towards the comeback. If Na'Vi comes in firing on all cylinders, much like they did at the end of Ancient, I think they're just going to be so far ahead of the Mongols. This can be a very difficult half. Blitz goes out there. He's going to get one kill, but then the trade obviously comes through. It's going to end up being a 3-2-1 start for Na'Vi. They haven't had a good start yet, Na'Vi. You know, it would be great to see them actually build something to kick this game off. I mean, had to come back into Ancient. Yeah, you're right. They haven't really had a good start on any map. The best was back on Nuke, the opening half. They were at a 3-1 lead at one point. That's the best start that they've had in any of these maps. They're about to get another 3-1 lead. Let's see if it turns from that point onwards. მას არ გატროლობთ იმედი არ ვუყურებ და იმედი ერთ დილთან არ წააგებ. Into the open, but with the Galil taking him down, Emma to respond. It's just Cobra and Mzinho left, hoping they can maybe grab an extra kill, but there's no hope of even that. So forward players stay up, money starting to build for Na'Vi, and they have got that 3-1 start they've been looking for. Well, Bits come online in this series. He ended Ancient at the top of the scoreboard. I think something like 26, 27 kills for Bit. He was an absolute monster. If that continues here on Mirage, in for a tough time as a bomb site anchor, just delivering headshots every time you step forward can be absolutely brutal. So Bit and Makaze going to be playing on the A side of the map. AK-47's out for the Mongols in their first buy rounds. Spirit 9-ზე რას ფიქრობთ? აბას ვერ მოვიფიქრობ ვერაფერ. Scaling quietly towards Khan. Defensive smoke in place. But they're going to come right through without any indication. Yeah, all the way up. No, Emma going to be taken down by 9-10. Great opener, cracking through. But wonderful Makaze responding here for Na'Vi. Makaze a bit down here. Ooh, 1 second, 3 kills come in. And Na'Vi collapse. I think Alexi trying to hustle to get involved in the fight. Kind of throws, okay, nice shot from Wonderful. 1v2, very doable. Bomb just went down now. It's the getting through the murder hole. You expect maybe a second player there. It's such a suffocating position. ხომარა სპირიტის მოგებას აქ 1 და 13 მადე და მოხუც რაღაცა სხვა მინდა რომ მოვფიქრო. აქ ორი ვარიანტია, ან სპირიტის 2-0 უნდა აიღო, ან 3 მაპი. და თქვათ 2-1 რომ მოიგო სპირიტმა 3 მაპსაც რაღაცა ყვებით. თორემ მაშინ საერთოდ უნდა გაიკარო მაგ თამაშს. There'd be a little bit more of an indication it was coming, but Mongols just sprinting right through the smoke at the base of Khan and surprising everybody. Remember in the game yesterday, Na'Vi playing up against Legacy as well. I felt like Na'Vi was struggling with that as well, like different timings that were being thrown at them, different timings of plays, different kind of styles of executes, not as much indication with utility. So we'll see if Na'Vi, or I mean, see if Mongols continue taking advantage of that. არა, ეს რაც ჩამოვწერე ახლა მე. ერთ რაღაცას ვფიქრობ ძალიან არ რეალურს. ნუ, ყოველ შემთხვევაში
timeout. Again, very early on into the game. We've really noticed this from Blade. He's calling another one here. I think the concern right now is, especially with the way that the day one panned out and some of the ways these other maps have played out, I think for Blade it's more about you got to stop them from sliding down into like that kind of bad Counter-Strike mentality. You got to stop them from sliding into a situation where they're not communicating. He's been very vocal, coming up with ideas, communicating all the time. We heard him on Nuke. Get a little bit more focused, play the game of Counter-Strike, don't be afraid to lose. Na'Vi players maybe getting lost in the moment a little bit. So an early timeout now to shore them up from any kind of mental collapse down the stretch. They have a 3-2 lead. They've got a decent amount of money in the bank and a very strong buy here coming into round 6. Perhaps the pressure of the fact that they had to come back into Ancient. They were about to lose that map in the series. Like activated that flow state, you know, one at a time for Na'Vi. We definitely started to see the individual start to thrive and more than Na'Vi we recognize. But ესე ვფიქრობ ესეთი ის მაგრამ he's going to get maybe down to 21 health. At least he's still standing. They want to consider switching positions with Alexi. Either park him at the B bomb site, maybe activate him for a push with low HP, see if he can gather you some information. So passes his utility off to Alexi and they slide and switch positions. Blitz and Mazinho coming in through the underpass. Window gets smoked just now. Wonderful watching this with his op. Yeah, Buddy, his time sees the arm go around the corner. And Mazinho falls away. Wonderful, wanting another here. There's two ვერ გაარტყამს ამას ვონდერა, ვერ გაარტყამს და რატო ხარ ეგეთი თავდაჯერებული შეჩემა, რატო? From short, but it's not even needed because Bit does so much work from Khan. Alexi finds success from his spot in mid, and Techno has to drop back down the ramp. That's an all. Seems a little crazy having Wonderful stick around in Khan after he gets that kill and like look for another fight and stay there, but you could see the trap was set up, the push off short, the push at the top Khan. Really well orchestrated from Na'Vi, and they have shut this round down. So Techno, you basically just have to save. So no bonus money for Techno. It'll be the only weapon they have in the next round. ჩავაგდე ბილეთების ოთახში. მაგარი სასწაული რაღაცა დავწერე, არ ვიცი. ეგრე ვიგრძენი რაღაც მომენტში. So yet again after a timeout from Blade, Na'Vi ძალიან ისეთი რაღაცა, რასაც არავინ არ დაეთანხმება, არის ის, რომ ბედბუნს დაუწერე მოგება ფურიასთან. Spirit 2-0 ავიღე. Always Techno saved one rifle, but it's Mongols right now who are in the mud. Მას გაინტერესებს Discord-ი აგერა დაგილინკავთ და შემობრძანდი. თან ჭირდები Discord-ი, სადაც გათამაშებების ამბავში. Winning that second round, throwing the economy and the momentum a little bit crazy. Losing a round and then winning this one right back in such dominant fashion. Once again, it puts the money in a really, really weird place. So on top of losing some rounds, Mongols isn't even having the money that they can keep to continue fighting. Techno going to try and fight this double push from Na'Vi. You heard earlier, you know, Alexi was talking about what the elite teams do, and is when they win rounds like this, right? They win rounds when you shouldn't. You know, with the Galeos or the Tech-9s, and that's what gets you back into games. We'll see if Mongols can rise to that occasion. მოსაგები ეს რაუნდი და შეიძლება 6-ზე წავიდეთ სულ თავისუფლად. They didn't want to press the issue. They had a 2-on-1. No way they could have known it, and they decided to play the cautious. პიტი მთელი ტურნირი ახლობზე. You got Alexi waiting down inside of the B site. Wonderful with the AWP will be quickly turning his attentions to the apartments. This is going to be very difficult to break through. That's actually a disaster. That's actually perfect for the T side. Let's see if the T's can get forward. Wonderful still has vision, but the flash comes in. Running over the top. It's Techno who's taking Alexi beat down, and Wonderful having to backtrack. He can't see into the site because of their own bloody smoke. Oh, Wonder, raboti ხარ, ხან და ხან. Punished. Na'Vi making a mistake we do not see them make all that often. That is a massive turning point. Mongols getting away with one. I mean, it's crazy how that works out. That mistake, how rare is it to see somebody misthrow that smoke of everything, but then for it to be just so perfect for the Mongols, so terrible for Wonderful, an absolute calamity for Na'Vi. Good kills from Akaze down the stretch. He's doing a lot to protect his teammate. He's going to pay for it with his life.
Ema will be able to get out with only 23 health. But Mongols creep up to 3 rounds and money becomes a problem now for Na'Vi. Now that's why 7 მაინც თუ არა იყო ვეღარ მოიგებს ამ თამაშს. Yeah, that's one of those tilting, isn't it? That's one of those mistakes you can't really hide. There's no apology that really covers that one in the moment. Oh, bounces off and it's just perfect for the T side. They would love to throw. ნახე რა ყლეს მოუგეუსვრია ბეჭო იმას ალექსას. Cool, I've always wanted that lineup. Yeah, no ability for Wonderful to trade, no ability to stop them from scaling around the bomb site. And taken out of the fight. Na'Vi getting knocked out of their game at the moment. ალეკოს გაუტროლია თურმე. It's not the time for that. You battled so hard to ყველაფერი Wonderful-ას დავაბრალეთ და თურმე ალეკოს ბრალია. ნახე ვრად მაინც. When the pressure's on, they just come at you hard. Hitting heavy into the A side, direct attack over the top of these smokes. Bit keeps his head down, trying to fight them forward. He's put a stop to it. MHz with him. Two of the sharpest shooters here for Na'Vi defending this A side. ნახე ბეჭო აი просто So for Na'Vi, that is a huge sigh of relief. You haven't ისეთი გუნდია ნავი. ისეთი გუნდია. შეიძლება ისეთი რაუნდი გაათამაშო. გეგონება ცხოველები არიან ობიჭო ამათ ვინ უნდა მოუგოსო. და ზუსტად მეორე რაუნდში განათამაში მეორე დღეს ან რაღაც ეგეთი ისევ იქ რო 2 წუთში შემდეგ რაუნდს ისეთი თამაშებენ კატარზის სპორტია ჩაულებები. რა ქნეს წინა რაუნდში ერთმას მოუპიაცილა მეორემ აუპიაცილა 3 პისტოლეტთან და 2 რიფთან ნაგებენ ისე რომ რავი ძლივს ასეივებენ რაღაცას და მე full buy-ზე 4 კაც კლავენ 3 წამში. Blitz still having to go, still walking around. No one's coming near him though. Respectfully, Na'Vi going to sit back because they don't have any money to throw away. That's what made this hold so strong for Na'Vi, or so important for Na'Vi, is the fact that they're broken after this. That could have been a great way for Na'Vi. I mean, if they break with all the frustration that we've seen on their faces in these past couple rounds, with the way that smoke played out towards the B bomb site, if you break them here and go on a run, like that's the mentality that you just put even deeper into the bin. So they missed that eventuality. That opportunity doesn't present itself to the moment. აი 5-3 გავედით წინ. რა უშავს ჯანდაბას და იქ ფუტი იგებს 9-5, მაგრამ შეტევა აქვს სათამაშო იმისა. მოიცა დაჟე ფუტი დაცვაში გადავიდა, აღადაო, პაპა მოუგია ფუტსნაში. 5-3. This game's still tense, figuring out which one of these teams is going to grab the biggest piece of control and run. მირაჟზე მართლა კაია. ტიდანაც კაია, იმო, მირაჟში და სიტიდანაც, მაგრამ რავი, სხვა მაპაზე. Windows smoke falls short. Yeah, a lot of missed utility. An incredibly important match. Odd to see it happen. No, მაგაზია მაგარი ინშენზე და ნაჩვენებებზე საშუალოა. He was looking over the top of that smoke, but drops a little bit further back, worried about a possible underpass push up towards his position. He wanted to make the move, but then he realized that the mid smoke had missed, and he realized he was going to be walking into a second smoke, so just gave it up. So there were some plans, some ideas in middle for Na'Vi, but they've had to relinquish those ideas. Well, they'll redo the window smoke. This time it'll land. აი პლეი და მაგას არ წყვიტავს სავარაუდოდ. ვინ იყიდონ და ვინ გაყიდონ. Maintain some mid control. You can send Blitz out through underpass. Grenade to break open the window smoke. And Emma just peeks, not seeing anybody progressing up short, but Blitz is progressing into the window. Position to have. See if they can do anything with it. Up through Khan. Wonderful before that flash connects. Able to get a shot off. Wonderful again. Softening them up, making the kill easier. But look at Blitz slipping around the back. You need 910 to actually do something to activate this Blitz play. And you've got Blitz is backtracking. And Blitz is just holding the trigger, getting as far towards CT as he possibly can before he takes this frag. He's got all the way. He's looking for 2. Blitz with a perfect move. კიდო კაი ვონდერა მოკლა დროულად და საბოლოო ჯამში 2 ვერ მოკლა იმან. Unravels the hard work of Blitz. Techno over the top. He's actually creeped forward. He's got the up, and the ladder prevents him from getting that second kill. აუ ეგეთ რაუნდებშიც კი რო სანერვიულოა ეს ნავი. It's a nice try. Yeah, it is. You can't fault him for any decision he made in that round. Really cool scenario that he put himself into, but even a better reaction from Wonderful inside the bomb site. He was playing tucked down. Just 11-5 უგებს ბერვას და დაცვაში დგას თან ენშენზე, რავი.
ესიც მოიგებს ფუტი რა. Mongols who get forced back to the unarmored pistols. The money finally completely gone. Yeah, well ready. Starting to turn his gaze in that direction regardless. Another good hold at the A bomb site for Navi's defense. ორი დიგლი მონღოლებს მარტო. 900-ზე და ბლიცზე. Having to play with weaker weapons. It feels like Na'Vi have got control of the series now. Starting to see the woes of Mongols on Mirage. We heard Ash in that podcast talking about how ბიჭო, სიზი და მევასა მე ზოგადად როგორც ისე. მაგრამ არ ვიცი ამ ორ წელიწადში მოუმატებს თუ არა. ახლა ამ წამს ჯობია Wonderful-ა. Positional changes that they then change back due to the struggles and still probably haven't had as much practice in that way as well. Wow. That is well handled. Makaze getting a second kill from the grenade and Bit will close things out. So not a single player going down here for მაგრამ თუ მოუმატა სიზი მაჯობებს ალბათ Wonderers. the last couple of rounds of this half. არ არის რა ხან ავი ისეთ სიტუაციაში რომ McDonald's-ზე გარისხოს. Like they had some pressure put on them. They could have collapsed. There were a few moments Mongols could have come out on top and ran away with things, but Na'Vi stood up to the task. ახლა დღესვე რომ Wonderers გააჩბევინა და სიზი მოიყვანო შეცდომა. ერთ წელიწადში თუ პროცესში Wonder-ა იგივე ყლე დარჩა და სიზი მოიმატა, ბაში სწორი იქნება, მაგრამ აუ კაცშვილმა არ იცის მოუმატებს თუ არა ეგ სიზი. Timeout from Mara and Mongols. Yeah, if Na'Vi go on to win this series today, we can get some confidence back in them because they really bent, but they did not break. We'll see if Mongols can continue that as they come through this. Different expectations for these teams as well, right? We have Na'Vi held up in like the trophy contender kind of category. Yeah, that's where they'll hold themselves as well. Dima and Makaze enjoying the counter-strike so far. Na'Vi up by 4, 2 rounds remaining in this first half of Mirage. იმოდა ჯეიალა სხვადასხვა როლები არიან, გადაწყობა მოუწევს, მაგრამ მე მირჩევნია დღესვე გავცვლიდი მაგას და იმოს გავაჭმევები და ჯეიალას მოვიყვანდი, ჩემზე რო იყოს, მაგრამ მე მგონი ბიჭო ბლეიდას თავში რა არის ვერ გაიგე. ნავი არის ყველაზე სტრუქტურული გუნდი და ყველაზე მეტად აი სტრუქტურაზე დამოკიდებული და რასაც ქვია წყობაზე და აი ვინ რას აკეთებს, ეგ არის ყველაფერი გათვლილი, გაწერილი და წლების განმავლობაში დამუშავებული. ხა იმოს ადგილას რო ჩასვა ჯეიელა და ზუსტად იგივე როლებზე ათამაშო, რასაც ახლა იმ მოაკეთებს. დრო დაჭირდება მაგას ძალიან დიდი და სავარაუდოდ შეიძლება არც გამოვიდეს ისე კარგად როგორც უნდა ბლეიდს. თორე ინდივიდუალურად რო იმო ჯეიელა უჩევნია ყველას ვაფშე დაჟე იმოსაც თვითონ ეგ გასაგებია. I know he's kind of swinging right into the crosshair, but easy to kind of mess up the timing on this if you don't expect the close swing. Still no movement from Techno, has not budged an inch. Mongols is coming up cat as we speak. There's the shot, lovely. კარგი ხარვანდა. Now Alexi B. მაგრამ ალეკვა კაცის მომკლელი არა ამგონის. Just let all the bullets go off early. He's in an აი Wonder-ამ უნდა მოკლას მინიმუმ ერთიც კაი ბიჭი ხარ. ვაიმე რა კაი იყო. არ არის ეგ Wonder-ა, ეგეთი ყლეს თქვენ რო იძახით. ხანდახან ეგეთებით შეუძლია. მაგრამ ხანდახან მაგარი ყლია გეთახმა. სტაბილურობა აკლია. And this quad kill is beautiful. Yeah, they're just like a wave as they crash against the rock of Wonderfuls. This one right here. Ooh, yeah. Spicy. Not a lot of Cobra showing there. It's gonna feel good for Wonderful. Smile on his face. კიო, გეუნები ძმაო, მაგარ პატივს ემარა ბანს დაგადებ, მაგაზე კიდევ ერთი კლასმანი თუ ჩამოვარდებ საერთოდ. სერიოზულად გეუნა. 5 წუთიანს არა. დიც. And Wonderful's over in connector this time. I imagine Mizinho might pick a moment to be aggressive over in Palace. He might be able to exploit the defense, find a 1v1 at the A bomb site. Bits pushed into A ramp just for the safety of it. Wonderful backs out of the window. 8-3 კაია, მაგრამ 9-3 ჯობია. იქნებ გამოგვივიდეს რამენაირად ბიჭებო. ეხავს მონღოლებთან წაგება. There's Alexi B going out near the open 9-10. Finished off, so advantage once again, siding with Na'Vi. Here's the play from Mizinho. Unfortunately, with the deagle, he's been pretty passive about it. An AK-47, he's already out looking for a fight, but now he creeps a little bit into the open, caught by Bit. Now Bad Boom is the 2 ერთზე. მე დღეს Bad Boom-ის მოგებას ვიქნებ. Mizinho's looking the wrong way. A free kill
იმენა ბუმბლა უნდა გავწურო ფურიასთან ყლეზე მიდია. No problem. Techno coming closer and he'll adjust the cross out just in time. 9-3-ზე გავდივართ აქ და იქ რაუნდში არის ფუტი ერთ რაუნდში Major-ზე გადარჩენასთან და ბერვის სახში გაშვებასთან. Просто ჯერ ვერ აიღეს ეგ ერთი რაუნდი. 7-12. არა, ჯერ არა აქ დანძრეული. ჯერ არა აქ ფიქემს დანძრეული. სად არის ჩემ ფიქემის ვიდეო? გავიხსენო, კარგად რეები მიწერია. ესე იგი, my final ფიქემს. აქაც რეკლამას უნდა უყურებლეთ. Შენივრად მივდივართ, მე თუ მკითხავ ფიქემის ამბავში ჯერჯერობით. ესე იგი, ვიტალიტის სპირიტი მქონდა 3-0-ზე ვიტალიტი ერთადერთი ვიტალიტიმ გაასხადა მონტემ. ბერვის გავარდნა მიწერია და აგებს ახლა ამ წამს აგერ ბოლო maps 5-თან 7-12-ს და სავარაუდოდ ამ ხელა comeback-ს ვერ დადებს. ბერვას გავამწვანებთ. სპირიტმა დღეს თუ მოუგო 9-ის თამაში ნებისმიერ ანგარიში გავამწვანეთ სპირიტს. გასვლაზე გვიწერია ნავი, ფელკონსი, ფურია, ფუტი, გედვა, პარივიჟენი. შეიძლება დავკარგოთ პარივიჟენი დღეს თუ წააგო თავის თამაში 0-2-ზეა ჩავარდნელი. ფუტიც 0-2-ზე იყო, მაგრამ ახლა თუ მოიგო ეს თამაში, ამოძვრება და შანსი იქნება ჯერ ამის ამოსვლის. ფურია შეიძლება გავმაზოთ დღეს თუ მოუგო ბედბუმს და 3-0 გავიდა ფურიას ვკარგავ. ნავის გაძვრენის შანსი არის რეალური. ფელკონსის და ჯითუსი. აი ამ სამის გაძვრენის რეალური შანსია. ფუტი შეიძლება ფურია 100%-იანი იქნება თუ დღეს ააგო თამაში, მაგრამ თუ მოიგო გამაზული იქნება. არის კაცო შანსები, ყველა შანსია ამ ფიქემის დასმის კაცო. მე დღეს ვწურავ იმას, რა ქვია, დღეს მეიცა სად არის Discord-იც მაო. საგიჟეთ დავწერებ, მაგრამ მაინც იმედია დავსვავ. ეს თუ დავსვი, იმენა ჩარჩვაში უნდა ჩავსვას მაუის ბილეთი. ავრორა ჯითუში 3 მაპი დავწერე, არ ვიცი მოიგებს, მაგრამ მგონია რომ ერთ-ერთი მაინც იქნება და მესამე ტრაქს არ ვუთხრიათ. სენსაციას რასაც ვფიქრობ, ბედბუმის მოგებას ვფიქრობ ფურიასთან. თან ისედაც ვფიქრობ, თან ძალიან მაღალი კოეფიციენტი აქვს და თან ფიქემში როგორც ხედავთ, ფურიამ დღეს თუ მოიგო, იმ ფიქემი რაც გაჩვენეთ, ფურიას მაზავდა ბარემ ორივეს ერთად გავწურავთ. პარივიჟენ ლეგასაში ვერ გავიგია, ვინ მოიგებს და აქაც მგონია რომ რისკია, მაგრამ 3 მაპი. და თან პარივიჟენი რო ფიქემში მიწერია, გულის სიღრმეში მინდა რომ პარი მოიგოს და ლეგასი გააგდოს. ფალკონსში, მონტეში, ფალკონსის 2-0 ავიღე, ვიტალიტი მაუსში, ვიტალიტის 2-0 ავიღე და ტიმ სპირიტი 9-ში 2-0 ავიღე ფავორიტების, ფალკონსი, ვიტალიტი, სპირიტი. ვაფშე ყველამ შეიძლება გაასხას, აი ვაფშე ყველამ შეიძლება გაასხას, მაგრამ თუ დაждდა იქნება საამაყო მიზეზი და მაგას ვაპირებ ზუსტად. ამასობაში ბერვა ფუტი არ მთავრდება ძმაო და მოდი უყუროთ ამ მატჩსაც, სანამ აქ შესვენება ამ მაპებს შორის, იმის რა ქვია, half შორის. ეს 3 წუთი შევიხედოთ, აბა, მაგრამ აქ პატარა შესვენებაა, ხო, კაი, ამას აღარ უყუროთ, აზრი არა გეტყვით ის. იმდენი ვილაპარაკე მორჩა ეს. ამდენი ვილაპარაკე და ის ვერ გითხარით, რომ ლაიქს მინდა რომ მიარტყათ ხელი და არხი გამოიწეროთ ახალი თუ ხართ მინდა განსაკუთრებით. არის მოგება უნდა გავწრო, ეგაა დასმული ფიქენო. შენ ლეგასი დაწერე, ხო? 0-3-ზე ბაზარი არაა ასო. მაგრამ პარიმდე ჯერ ბერვის წაგებაა გასაწური ძმაო. ბერვას წავაგებიოთ და მე პარიში მეც პარის გავწურავ. თუ სუნთქა რა უყდები? ყოველთვის ეგრე არა, სხვათა შორის შეიძლება ადამიანს სუნთქავდეს, მაგრამ ტვინი კონდეს და ბრედილი და მე გინტყოფილა ის რომ სუნთქავს და ცოცხალი გინდა არა. ეგრე ისიცაა ცოცხალი კაქტუსი მაგის დედაც მოტყ. თავარია ტვინი იყოს ხოძზე. და აზროვნებდე. An opponent of Mongol's caliber was looking rough in those first 2 maps, but they recover on Ancient, and now they're in full control here on Mirage. They lost the pistol in the first half, and they still have a 9-3 lead. Can we max 3-0-ზე ბედბუმია. ოდა всё, ნიკუტა აგერ მივალელშიკებს ბედბუმს გამაწურებს, საზეღარა პარივიჟენს და the turning point. What was the thing that snapped you guys into shape, because it just seemed to be a 180 on Ancient, and they haven't relinquished since then. Heavy play towards the B-bomb site. All of Na'Vi heading in this direction. Good shot from Techno for the first. Well,
Blitz just waiting now. Techno's taking all the attention, all the heat, and also all the kills. რანაირი რაუნდი გვაქვს Blade პირაში Faceit-ზე ვართ მადე დამოტყნო He's going to be fouled by Alexi B and wonderful. არა მაინც 3-2-ზე ვართ Wonder მიდი აპა ერთიც გაიბწყინა აი And that little peek out is going to be Alekos კლაჩის არ მჯერა ბრატ Now Alexi who can't do much. Alekos კლაჩის ნაღდათ არ მჯერა Yeah, pistols have been few and far between for Navi in this series, and Techno's the one with the impactful kills, taking on the first two players jumping out of the window. You take away all the guys who are meant to create space, find those openings for Navi. 40 არის ვალში გადავარდი შენ He's just setting up for the jump out. Ema distracted. 40 ლარი შევაგდე შენ ბილეთზეო იგივე გაიმეორე Mongols reinforcements arrive. აი რავი მე რა გითხრა არა მე ვამობრო ჩემგან არ გადაწეროთ ამას ფიქრობ მე ძალიან სარისკო რაღაცაა ჩემო ძალიან სარისკო რაღაცაა მაგრამ თუ დავსვით კარგად დავსვათ რა მე მაგდენი არ მწერია Mongols' chances of actually pulling this back, Jason. Let's see if they can. Let's see what they look like growing into this. I'm still not going to give it to him, as I still have so much faith in the protocols and the system that he has in place, even if some of the individuals. შენ თუ სახლი დადე 1-15 სახლს მოიგებ 20 ერთი მომეცი მე და მთლიან სახლი არ მინდა 2 ოთახი And just the ability, as we saw in Ancient, of play to call a timeout and completely change the nature of the map. Very few coaches have that ability, but სადაწრილია იქ გაწყდეს თესლი გამოთქმაზა. So I'm still going to lead it in their direction. ოპა, იქ უკვე აღარ მომწონს რა ხდება ძმებო ბერვა ფუტში. 12 ვიც თუ რაღაცას ეგეც იგებ და ფუტი და 10-12-ია და ფუტს ფული არ აქვს. ეხა half buy-ი თამაშებენ და ბოლო რაუნდამდე გაწელავენ ყველაფერს. Available for Navi, but it certainly will be here for 9-10. So I'll take that for a spin. ეგ სადაც ვიწროა იქ გაწყდეს თელ საქართველოშია ეგრე და აჭარაშია სადაც წვრილია იქ გაწყდეს და გვაცადე შენ აქ ლავარაკი He was obviously a monster as well, leading the way for his team. Just always knows the right time to come out of Palace. Strike with some ridiculous impact. That's going to be something the Mongols are thinking about all half long. Just going through the motions, and Mage had the two smokes early, one towards window, one towards top mid. They just send the Alexi B out to the top boxes. Ima now arriving in the underpass. Bomb still over in the B halls. That can shift easily. Bit's running over. He's vacated his position up in Palace at the A bomb site, so he'll take the bomb. Wonderful taking some utility as the supportive element. And you have to imagine the other pieces would be trying to come up short, trying to come up cat. Ema lurking underneath the window. ეგრე მე უნდა მჯეროდეს მაშინ. იმის რა ქვია, BIG Energy-ს თამაში. Favens რო დავკომენტარე, წადე ჩუჟოისგან ისავლე, რა მეთქო და დედაბო იტყნა ბიგმა. Flash up into the apartments just to try and slow this down, but Navi not halting. Here they come towards 9-10. Bit blisters right through 9-10's head. You now got Bakaze hunting down that second kill. They can't find him. Good hiding from Cobra Sarah, but his teammates are going down on the rotation over. Now they found you. They've tagged you in the smoke, but he's still alive until that headshot comes through from Wonderful. Just Techno and nothing at all from the Mongols. Well, you have 9-10 shuffling utility, falling back to the end of the bomb site, giving up the angle with the AWP to give utility over to his teammate. By the time he gets back, one's already crossed his vision. It's just open season for the second player coming. Big misplay for 9-10 that's got incredible consequences because it forces everyone to panic rotate right into the waiting arms of Navi and makes it look like a perfectly constructed round. And he knows it. Mongols are taking over Palace. They'll realize no one's home. That's because the Prince of Palace. 1-2 ძალიან ლამაზი იყო და მე მომიწია შედარებით უშნო. მან გათავისუფლდა ადგილი და შეჭრით კი შემძრა კარგად. Drop down in towards the 5-7 Cobra.
Sending shots forward, grenade gonna blast open that cloud cover, but Cobra goes into the fight regardless. It's MHz and Wonderful taking all the essential frags here for the T side. And 11 rounds to 5 ring out for Na'Vi. Yeah, Mongols already in kind of like force buy territory of just buying up everything they got because they're out of money after this. They invested here and just got ran over. Mousepad 1 kill with the M4. He's got to prioritize saving it. Blitz is going to try and come see if he can upgrade to a rifle. He'll get traded off at the end. 11-5 for Na'Vi. Now a 6-round lead. They're in the driver's seat. And it's starting to look like they're doing some of their best work of the event so far. But just smart like that. I'm kidding. Რაღაც ნორმალური სალონი მინდოდა და ყველაზე ახლოს რომელიც იყო იქ georgian max ნაჭელი მანამდე და გამისწორდა. Просто ისეთი ისაა რომ ხალები წყავთ ბარბერები და კაცები. მაგრამ სულ ბევრი ხალხია რა. We highlight how important it is to get through this game today. სადაც გათავისუფლდება იქ გიწევს. მანამდე ერთხელ კაცმა შემჭრა, მაგრამ მისინგი და გოგომ შემჭრავი რაღაცა. ხა ისე რაღაც გოგომ მომიწია, შეიძლება. ყველა კარგად ჭრის, ანუ სამივე ჯერ სხვადასხვა ტიპებთან მომიწია. Send the Mongols down there in their stead. Round 17, Na'Vi 2 away from putting this series to its conclusion. დავსვით ბერვა ძმებო, eliminated 13-11 მოუგო ფუტმა დაძაბულ თამაში და პირველი ისა რა ქვია, ფიქემის რაღაცა გავამწვანეთ. ბერვას 0-3 გამოცნობილი. აპა ბარე მაგ გავაგდოთ მონღოლები დროულად და Ui, აქ რა ხდება ძმა. 5-7-ებთან ვაგე? It's Techno again, the 5-7 close up, no utility. Na'Vi trying to just walk into the bomb site and take that initial contact, bullying the defense, but that's not going to be the case. Not this time. So money is going to blow up for the Mongols if they win this round and can pull these AK-47s forward. All of a sudden, they're going to have all the cash in the world. Alexi and Wonderful to try and recover a 2v5, and no one from the Mongols has even been touched. გოგოებს ნუ აუყურებ დაამთავრე კარიერა ჩამოგიდა ბუცებიო. ბუცები არ აინტერესებს გოგოებს, შემიძლია გითხრა დადასტურებთ. Slows down. They're going to hope for a mistake out of the Mongols. They're hoping that someone's going to help make this a little bit easier, pushing into their crosshairs, anything. But no way Mongols budges in a 5-on-2. Yeah, he can't. Eriganas 11 kills აქვს 2-0, გადაო. And I mean, that's a really nice win to grab if you're the Mongols. Remember, they're kind of in that situation. They're forced buying every single round, no matter what. They needed this. Needed it massively. არა, სხვა შორის, ანუ ბათუმის იმის გათვალისწინებით რამდენად ხარისხიანისა თვითონ სალონი და რაღაცა უცილარი ღირს იქ სადაც დავდივარ და ღირს ჩემი ათე უცილარი რა ვიცი, მაგრამ კი არა ძალიან მაგ მხრივ არაა პრობლემა. And the AK turns into an AWP 9-10. You're going to be happy about that, but this has to be the turning point for Mongols. They have to use that 5-7. Khastil არის დადებას აპირებ კერიგანას ერთ მაპში 11 კილზე. So many extra weapons they didn't expect to have for free as well. So cash. ავი არ გავრისკავდი მაგას მე. There's the double kill from Techno. Na'Vi trying to just waltz out into the bomb site. არ გავრისკავდი. Mongols ain't exactly their favorite dancing partner at the moment. Timeout is called. Second one from Na'Vi and Blade. Just a couple more rounds, that's all they need. And Blade has been so good at getting victories out of these pauses. ეს შემარნეულში ცხოვრო? And Na'Vi buy down to the last of their cash flow as well. So a huge swing round. If you're the Mongols, you mentioned it has to be the catalyst this moment out of the 5-7 round, out of the upgrades to the AKs and the AWP. If you win here, Na'Vi gets buried, and they've got to sit a few rounds out with weaker weapons, so you have the chance to close the gap. If the story on Ancient was missed opportunities for the Mongols, this is one they absolutely cannot miss if they want to continue fighting for this series. ას სენაგზე რა პონჩი მე გაიფებოდი, მე მაგიზე დავატირე, თბილისში მეგონა იყავ. Blitz. They're just on the other side of that smoke.
He's going to start peeling away back into jungle just at the right time because Emma got into this მიხვდივაც position. გითხარი შენ თან კარგი. Dies in jungle. Navi have got the opener, 9-10. A little bit too late to the party to get that trade immediately on Emma. Who's actually jumped up and kept his back covered. მარტრენა მოღოლებმა კიდევ ტვინი რაც აგეთ უცებ ეგორი რაუნდიტო. შემდეგი თამაშებია გასაწვრი. Mzinho just stepped forward. Techno spotted. Bit coming out again. Perfect time. Out of Palace. Techno dead. Mzinho, the last hope. აბარა. And their hope dies as soon as MHz arrives. წადით სახში. No resistance from the Mongols again. It is going to be series point for Navi. It's so simple in that round for Navi. I mean, they throw utility up at A ramp. They flash. They smoke. They nade. They force the defense to like kill some pressure. And that's just the jump up. And as soon as Ema gets that kill, the defense thins out, and that's when Bit gets to slide into his peak from Palace. That's when MHz gets to find one. Well constructed, and Mongols can't get a grip. 12-6, and 6 opportunities for Navi to close out this map. He was so much happier with how you played this Mirage. Holian throat singing. I mean, what a change as well. Like Ancient was რაღაცა ყლევა იქნება really ხავის quick, right? And then it was Navi who had to go on a 7-round run to bring it back. And now the shoe's on the other foot. Mongols don't like this one. They don't like being in this position. Being absolutely schooled at the moment. Mongols that we know are capable of Mirage. We've seen it over the years. We've seen it over recent months, though. They have started to drop off a little bit, slow down in the Mirage performances. And yeah, they've been struggling to find that like mojo, the last like 10% when Senzu was in the roster that could get them a little bit deeper, that could get them over the hump in some of these games. Missing that volume fragging that he was being able to provide. Just not matching that firepower right now. Navi's not matching the team play. Navi display. 20 kills on Wonderful, 14 on MHz and Bit, 13 on Ema. Alexi's got all of his pieces performing at a high level. What a stark contrast to the opening map and a half that we saw in this series. He's got to be very, very pleased with how they've responded to adversity today. Him and Blade. A bit moving up through short, good position to have early. Blitz going to try and spam through and ბრაზილია მაროკოზე ვფიქრობ რომ not worried about connector for now. He goes into that. შეიძლება იყოს სენსაცია და ბრაზილიამ ვერ მოიგოს. And we've got LCP trying მაგარი პროჯექტი უნდია ეგ მაროკო. Same exact play. So much attention elsewhere. 2 defenders fighting from top corner, and he recognizes the chance. And now MHz can come out of Palace. We've seen Bit use this earlier, but it's MHz now out of Palace into the play. Headshot on Blitz, knocks him over. And the Mongols just have 2 players left. Cobra and 910 trying to prolong play, but Wonderful makes sure that that is not going to happen. ყველა 50-50-ზე თამაშ სენსაციას რანერად უძახიმე მაგის გადავადარე ბრაზილიაა და მაროკოა ის. Bye bye Mongols. ნუ bye bye რა ძმაო წამატებელს ისურვებ და ყოველ მთელი ამბები, მაგრამ დღეს ნავისთან უნდა წაგეგოთ ყველა პონჩი. ესე იგი, მივიღეთ ახლა ჩვენ ეგეთი სურათი აქვს, სიმულატორი. ნატუს ვინსერე და ფუტი. ფუტი გავარდა. ნატუს ვინსერე გავიდა აქანე. ჩვენ რეები დავწერეთ ბიჭო. ავრორაში შედეგი არ მიწერეს საემბაპე მინდა. ეხლა რა იწყება ამის მერე, აბა? ამის მერე იწყება Falcons-ი, Monte და Aurora G2. Falcons-ი, Monte და Aurora G2. პირადად მე მირჩევნია Falcons-ი Monte-ს ყურება, იმიტომ რომ Falcons-ში დავწერე 2-0. და ეგ არა, მარტივი ამბავი აქ. Falcons-ი ისეთი შეიქი და გაგაშტერებული გუნდია. წესით უნდა მოუგოს Monte-ს, მაგრამ 2-0-ს მოუგოს თორა კაცმა არ იცის. და Aurora G2-ში მინდა 3 მაპი. და იმენა მირჩევნია ამის ყურება და თქვენ რა სიტყვით? მაროკო, აფრიკის, ბრაზილია თვითლებაო. მე აფრიკის გუნდებს უხარიათ ჯგუფი და რო გადიან და
რაო? რა ხდება? რა ბუნტია ჩატში? Короче. ზუსტად გაქვთ 3 წუთი. 3 წუთი გექნება ძმაო ფულში. რას უყუროთ. Falcons Monte. Aurora pisana ჯიდვა. Aurora ჯიდვა. ეხლა არის ჩემს ტელეფონში 16:02 16:03-ზე ვინც იქნება წინ იმ თამაშს უყუროთ. თქვენი გადასაწყვეტია 1%-ით რომელი თამაშიც იქნება წინ ტელეფონზე რო დაეწერება 16:05 მაგ მომენტისთვის აი იმ თამაშს გავსტრიმავთ. ამიტომ მიიღეთ ჩატში გამოკითხვაში მონაწილეობა. მიაჭირეთ იმ თამაშს რომელიც ყურებაც გინდათ. რა მე მომენტ ორივე მიწერია. პროსტა გასაწყვეტად მირჩევნია ისა Falcons. და მე ხმას არ ვაძლევ Falcons-ის თამაშს. რა ჩემყლეთ უნდათ და დედაბოტყლული Falcons-ში თამაშობს მონესი, ნიკო და კიოსუკე და ვარსკვლავები არიან და უნდათ ყურება ყლეურად რო თამაშობენ ეს იმას არნიშნავს რომ ინდივიდუალურად არ უნდა რომ მაგათ უყუროთ და იმაში რა ქვია აურორაში არის 1.7 წლის ხანტარესი და ჯიდვაში არის ჰევიგოდი რომელიც უმეტესობა არ იცის ვინც სისტემატურად ვერ უყურებს იმას და ვარსკვლავები იქ როა ურჩევნიათ რა ჩემყლეთ უნდათ და იმათ უნდათ არ უწერიათ შეწავეთ ბილეთი და უნდათ კაუნტერის ყურება რა ჩემყლეთ უნდა Oh. მე არ მოუწოდებ კაც სერდამ გიდია Taksmeti 04-ია 1 წუთი 1 წუთი დაგჭათ ზუსტად აფში აქტიურობთ თუ კიდიათ 39 ხმა მიგიციათ ხალხი რამდენი ვართ 50 ვართ ამ წამს რამოდენიმე მიზარმაცა ან კიდია ან რავი ყველგან ვინც ბარო მუჩო შემდეგი თამაში არის უთანხმოება რომელი თამაში გავსტრიმოთ ჩატში მაქვს ჩაგდებული ფული აირჩიეთ რომელ თამაშს უყუროთ გახდა 16:05 უკვე 06-მდე გაცდით კიდევ გაამყარეთ თქვენი პოზიცია და აფიქსირეთ თქვენი აზრი დემოკრატიის უფლებას გაძლევთ არხზე რომელსაც ქვია სამეფო ბიჭო დააფასეთ თორე შემიძლია გადავწყვიტო მე თვითონ ახლა და ავდგები და ჩავთავ სპანჯბობი როგორ ეჭხუბება ძმაო სპაიდერმენს მაგრად მაინტერესებს ვინ მოუგებს Falcon-ების ჰანდიკაპი გვიწერია G2-ს არ გავკარიო ეჰე კაც ფული აბა სადა ჩატში ფული არ ჩატში კაი ძმაო დრო 16:06-ია 1 წუთით მეტი დრო იყო მიცემული ამ ყველაფრისთვის სად არის აბა ფული თქვენს რო სტრიმზეც რო გამოჩნდეს ბარემ 44 ვოუთი იყო ორმაგი უპირატესობით ლიდერობს Falcons-ი მონტე 36-64-ის წინააღმდეგ შესაბამისად მივდივართ Falcons-ზე და ჯიდვას ანგარიშს ვნახულობთ ისე რა ხდება ახლა აქან როდის იწყება ახლა ეს ყველაფერი აი არჩევით ავირჩიეთ მაგრამ 2 წუთში იწყებაო და
ეს ხუა კაცო. მოიცა Falcons-ი Monte ESL busy-ა? კაი ძაო. აგერ Falcons-ის საუკეთესო თამაში ტეზესი. ინტერვიუს იძლევა. 6 წუთში დაიწყება თამაში. Last one I got for you is this: the Falcons, win or lose, the forums and parts of the community just want to call for your head. გასაწურია SpongeBob. They just don't like Tessus sometimes, win or lose. How do you deal with that? And how Slow mo celebration guy ამას გავხარა. Slow mo celebration guy ვიცი მე. ალბათ არ ვიცი, მაგრამ ეგეთი ტიპი მაქვს ნანახი, ის შავკანიანია. რაღაცა iShow Speed-ის კლიპი მაქვს ნანახი, სადაც ჩალიჩობს ის ტიპი და რავი, ერთი იმით გავართ, რომ სუსტები ვართ და რავი, თეთრი რო ვარ ხედავ ახლა მაგას. თუ სხვა არსებობს კიდევ slow mo guy. I'm here to perform my best and do my best and I know the team appreciates that. Tessus best sport 2026. იმდენად ყლე თამაშია Falcons-ი Monte-ro best stream-ზე გადაიტანეს. The Intel Extreme Masters Cologne Raga მინიშნება გინდათ მეტი. is brought to you by ESL in partnership ეს with თეთრია ნახე YouTube-ზეო. ვა. Acer Predator. DHL. Your whole squad is going to want this. Those who play together play better. Checks. And Zoe. ეს არის? I do a goal celebration in slow motion. Do you want to see that? Another day, another chance for the Falcons to pull ahead and to prove to us that they're going to be playing Counter-Strike. In front of them, a Monty that just continues to exceed all expectations. It feels like, unlike some of the other Stage 2 teams, Ratsuma, bicho. For whatever reason, though, at least the two of us, I just haven't bought in yet. And yet, I'm pleasantly surprised every single outing. A map off of Bedroom, a victory over Paravision. This is a Monty that, they'll have their hands full versus Falcons, you think. But even if we go back to PGL Astana, where these teams last met, that was a very close affair. At a time where Monty weren't playing Counter-Strike of this caliber. თვითონ celebration-ი კაი იყო, მაგრამ ბერაშუაში ვარ, მაგასთან არ ვიცი. And yet in the Falcons game specifically, Monty have already pushed this exact roster to the brink. Someone found my old tweet when Paris had გავივარჯიშებ და გადავიდეთ მე slow mo celebration-ს. Through to playoffs. And I think at that time, I was a Monty who 4 major rookies were the first iteration of an up-and-coming Tier 2 team who were grinding never hundreds of bested maps against Falcons and had an insane map pool and were taking all these wins and were more like Foot, Whereas this Monty, it feels like they're kind of underdogs in a similar way. They don't have that same aura of they grind everything out. They got mega talented players. No, instead it's like Gizmy's been a really interesting IGL to watch. Azu's had a huge jump up in form. Constantly on the back foot. There's lots of rounds where they look out. ერიგანემ კრელოვერი ჟაური რაოდენობა ოვერტაიმების ჩათვლით. Feel like they're a team that just 11 ქილი გინდა 2-დან 2 ყუშია. At least for me when I see this. მერე მეორე თამაში შევიგოდის გინდა 15 ქილი და ბუმბლას 11 ქილი. And they have been consistent even if they don't have the talent to match up to all the top. Так, 4 ყუში შენია 0-7 ჩემი რო იცოდე. თუ გინდა რომ გავწურო. You can't help but be impressed. You have to respect what they've shown so far. აზერ კაიფა ფეცითო იეს ჩამოსვლა რო გაბრაზდა და მთელი ლიბერალური ბაბლი აჯმეინებდა ჩვენი ფული რაში იხარჯებაოდა. წეხან ინსტაზე შევედი პირველ 30 კაცს კონცერტი ქონდა გასწორებული. What we have had from Stage 2 Monty to Stage 3 Monty was a small fall off in the Azuwu overperformance, right? We were talking about Azuwu having essentially a career turnaround here at this major. In contrast to previous outings, we thought to ourselves, surely this can't be maintained. It's not like he's just fallen into oblivion, but it hasn't been of that caliber. You'd think that if you're actually going to make the win happen, right? The difference between pushing them to the limit back in Astana and beating them here at the major could damn well be Azuwu's ability to hang on to whatever the hell it was that fueled him through Stage 2. Yeah, maybe he'll be the TESS replacement that everyone's assuming will happen. Get Inferno the pick of Monty, Falcons for Dust 2, and we boil down to the decider here. In a
best of 3 outing that you've got to push Falcons. Now again, I said push to the limits. It's not like they actually want to map back. in that series, 13-11 Falcons win. We also saw the ancient in this case not featured in the series. I mean, the first pick is great. It's from the bottom of the pool here for Falcons. They come off a loss to G2 on it. Maybe there was a lot of stuff that they watched that they could use again. მაგაზე ვეჭველი copyright იქნება. მართლა არც ერთ სიმღერა არ ვიცი კონკრეტულად კენის. შეიძლება ყველაზე პოპულარული განაგონი მქონდეს და მოსმენიო მეცნო სიმღერა და არ მეცოდინება რომ მაგისი არ უსმენ ეგეთებს. მე შემეკითხეთ როკი. კლასიკური 90-იანების. რა კენი რეპერებიდან უსმენ ხანდახან ემინემს. More majors than us, Mohan, and our first was Antwerp, so that should. Well, how many do we? არა, მექნება იმდენად ცნობილი ტიპია, რომ სადღაც რაღაცა მექნება განაგონი და სიმღერა მეცნობა უეჭველი, შეიძლება მომწონდეს კიდევაც რაღაც პონჩი, მაგრამ კენის ირვარიგებს არ მეცოდინება. It's guessing off the top. აუ, მოწევა დამავიწყდა, ხო არ გადაო. სასწრაფოდ გავხრი და მოვალ პისტოლი და მახოდრეთ მოგებული. I like that player profile. You actually got some words from Nico that I don't think should be too unfamiliar, but just again, kind of reiterating Monasey's maturity as a player, his politeness, his manners. You know, that's as a person, by the way. If you've ever met him, that's exactly who he is. And for someone that young, remember when we casted him in a We Play, and I remember he Flamey tilted one round, and Monasey put his hand on Flamey's hand. Calm him down. No, this is not the way. I will show you the way. Well, no peace and forgiveness can be afforded to Monty today. This is a team that has been punching upwards, that has been seizing rounds when you leave a little slack. And you would think for a Falcons that want to make a deep run at a major, Monty should be nothing but a bug on the windshield. Problem is, they're not. They're just not. They're just not. It's like, it feels like it every time, but then they're just not. They're like Rocky right now. I hear the music. Let's see if Monty can do it again. Whether Falcons really start to find their groove in Cologne off of the back of these plucky underdogs. Flashes to wrap around the arch side. We're looking for a solid performance from Kerrigan. Doesn't have to be a superstar. Does have to be better than his first goes here in Cologne. He'll get one. Oh, Kyosuke dies with nothing. B-site wide open for the taking. And Azuwu locked into the boiler room is going to find Tesses on this quick scramble to try to get ahead of the bomb plant. This is going to be a tough journey for the CTs as Azuwu can compromise the flank as they will take over Banana. And you'd think all things point to a Monty T-side pistol win. Yeah, I mean, even without Azuwu in the equation, it's just so difficult anyways for Falcons, and even Monasey's on this task to go and search for a player who, again, might not even matter. He will find him, but still takes a headshot. And now he might not even get it alive. That's clean out of Monasey. But what does it matter? Yeah, it's all in vain. New box, dark. It's all locked in, and BMAS is the one to put Nico down for the count. So we get Monty converting the pistol. A nice exit protocol down through arch side, finding Kerrigan with the one and done. And the fact that Kyosuke just gets 0 kills on his hold means B-side too prime for the taking to ignore. Just because they lose the round, though, doesn't mean they won't have the conviction to come through with the force. Monasey instantly pies up the FAMAS. Kyosuke actually having a really rough major so far. Talk to me about it. Got a 1.02 across the 5 maps they played. That's the G2 and Bet Boom series. The good maps are very good, and then the bad maps are very bad. So it's not as if it's just been average the entire time. But yeah, like yesterday versus Bet Boom map 1. Falcons წააგო პისტოლი ეგ დამახოდრეთ, მაგრამ კერიგანას ქილი დამახოდრეთ სამაგიეროდ. Okay. Rough. Bounced back slightly in the second map, but they still lost. არა, ეგ კაი ამბავ. არა, ფორსების წამოღება ინფერნოზე პისტოლებით შესაძლებელია სავსები. Yep, thank God his sticker looks better this year too.
Well, it couldn't look worse. Exactly. It's not that much better. But he managed to put down more than 3 letters. 5-7 for Kerrigan, kills Azuwu. Just rounds that corner and hits the dirt. That's a Galil picked up by Gizmi. A little more spam damage here for Kerrigan as well. He's got Gizmi down to 33. It feels like the critics really heavy on Kerrigan so far this event. With as poor as he started individually. You know, we had some 0-kill halves that were dangerous. I like Kerrigan's 9 kill. You know, Donk got blown up on Dust 2. Had like 9 kills, and that map is still better than Kerrigan's best performance. Oh yeah. So he'll be looking for a good day. Here in day 3 of Falcons Major. Mass clears it, good flash connection, but the 5-7 gets away from G.Skill, and they end up losing everything in that bomb site. Felt like you had the pieces in the right place, felt like the flash was good enough, but then 5-7s just can't connect headshots quick enough. Kerrigan getting cleared top orange certainly doesn't help, and we go to the Monty conversion, 2-0. Originalზე ადის მონტე. Like Monty beating Falcons in a best of 3 match to go up 2-1 at the major and have 2 chances to qualify for top 8. For example. For example. No, I don't think that'll happen. Okay, yeah, me neither. But I have watched many unexpected პარალელური თამაშიც გვინდა, ხო, ჩვენ ვიჭველი. Decade of casting this game, Launders. Yes. A lot of them to both Kerrigan and Nico. ჯიდვა თურქეთი. And now they're together. For the most xელი. It's a scary amount of ძელი სტრიმი გველოდება წინ. 4 ლაიქი გვაკლია 67 ლეტამდე, ვისაც არ გაქვთ ლაიქებული, მიალაიქეთ, ავალ თუცებ. It's a question of whether the 2 cursed players coming together is what solves the problem or whether it just makes it all worse. 3-0-ზე გაქცევის შანსი აქვს ახლა მონტეს. თავიანთი პიკია ისე სხვათა შორის. არა მე მკიდია 2-0 მინდა Falcons-ის, ამიტომ And if they believed in him, they wouldn't have cut him from this roster. ეს 3 გავატანოთ და მერე ვებრძოლოთ მაქსიმალურად. Banana's going to be found out with no contest. Kerrigan and G.Skill just leaning back again. G.Skill still on the hunt for his first kill as Kerrigan gets shredded by Gizmi. All made easy. No Kevlar to protect the brains of the operation. G.Skill underhanded flash with the P250, just wants to go for a reposition. If he can even get his first here, that'd be nice. But it's a bit of damage on Gizmi, and another B site overwhelmed by Monty to no real contest. Let's press the fast forward button and get to the next round because I need to know what's going to happen. You have to wait patiently just like everybody else. Because it's Inferno. That's right. Might have been a great choice in the veto here for Monty. Honestly, it's actually just an obvious choice for them. Top of their pool to the bottom of Falcons, and that one kind of lands in their lap. Gonna make the most of it. Looking to get away from that bomb. Afro barely hangs on with 2 health, but... Ooh, Dazuwu just takes a stray. So that'll be 1 more casualty racked up versus Monty, but I think they're fine with the 3-0 start and triple AK save. Here we go. Guns on Falcons for the first time this series. Up on Monacy instantly. მაიონეზაზე გვაქვს AWP, ყველა სკოლტები, всё, აქედან არის ასაღები, ახლა 9 მაქსიმალური და 8 მაინც გვინდა. Some nice opening pick attempts by Monacy. We've heard praise from Zonic for those initiatives as well. Going back to Nuke. Shown an affinity to throw himself at the risk. See if he has that confidence in him. 20 წლის წინ ვიყავი, მაგრამ There we go. On the scoreboard in the first gun round. It is Azuwu blasted away. Entry გვაქვს, ოსუკეს პირველი კილი. His best start.
But so be it. What kind of a recovery can we get out of Monty as they just inch their way closer to the brackets? A brackets that has 3 players here. TeSS up top playing counter flash. Nico to the cubby. And Monacy first contact. They're going to have to act soon to try to move people out of position. And CT is still holding a fair few grenades. Important on Nico. Nice. Oh, Afro gets right underneath that. Monacy dies to the op. Now you've got TeSS active, no longer looking at the wall. Afro pulling this apart. That read is perfect. Ras აკეთებს ბიჭო. ამასაც კი ესროლა პროსტა ვერ გაარტყახა smoke-ში. Otherwise, this one's a wash. Afro just going to try to cover smoke up close as Gizmi goes for the bomb plant. Soloze მოიგო Afro მეგრაუნდი. For Falcons set up on brackets and they find nothing. That was insanely clean. I mean, you just don't see almost anything. Bravo, Afros, bravo. That cleanly. I mean, the picture perfect. The flashes, yeah. Just picture perfect. I mean, he's going to have even like very few footsteps there. There's not even anything. They didn't even leave any traces of himself. They threw a flash. It popped in the air perfectly. Monacy dies. He steps out, walks a couple of steps in, takes out TeSS, lined up perfectly. Erigana ras moklaus, maigер darcha იმაზე. ფიზე იმალება ნინჯაში. კიოსოკედან ნიკო წავიდა ეგზიტებზე და კი გააკეთეს 3 ჯამში და კერიგანას არც უცდია. ამას რა წაუკითხა ზე ხარ? Flash support is beautiful right there. They will feel the pressure, boys. They lose some rounds. They will think about what the community will say about them. More pressure for them. Let's go, guys. რა თესლი კაცია მონტესიგი რა ქვია? წვნელი. წნეხში არიანო, community-ზე იფიქრებანო როგორ დააჯვავსო ხალხიო რაღაცაო და წნეხში იქნებიანო და მიდი შებერეთო კაცო პირში მისვამთ. ჯერჯერობით აძლევენ. It will actually, like Nico wants to be freed up. To hell with standing in a corner and watching your teammates die around you. He signs up for an opening duel, connects on Gizmi, and ორი მოკლა ნიკო. მიაყოლა მონესიმას კილი. აბა 4-2-ზე რამენაირად ავიღოთ პირველი რაუნდი, მეგობრებო. Active looking Falcons and one that gets the 4v2 going. But Afro pretty quick to the response. Looks to just slide through into this A site. TeSS up to you. He's down to the pit as Monacy goes for the flash into Balk. It's going to be a tough push out for Rainwaker. კარგი ხარ მაიონეს. Not enough to kill him. Monacy finds his second of the round. So 2K from Nico, 2K from Monacy, both of them just kind of კერიგანა სადა მაპზე შეხედე ბიჭო იმაშია. City-ზე არის, არჩი არ შეიპაროს, ვიღაცა იმას უყურებს. They do exactly that here in the 5th round of play. They will be thinking about what the community will say about them. You know, I really like the Coolio coach listen-ins. Yeah. I really like the Kakafu coach listen-ins. Yeah. Just, it's nice to always know that even in the Tier 2 space, you've got these up-and-coming coaches. It's funny because sometimes you hear Kerrigan on the listen-ins and he has like the same amount of self-awareness. So you're like, guys, focus. This is cinema match. Cinema. It's like, come on, guys, enjoy it. It's like, brother, you're about to throw a 6. ამერიკას რა თესლი თამაშია გუშინ? This is what we do. Like, it's not wrong. Looks like Afro is hitting shots though, right? Finds Nico in mid as he's going through that 2K sequence. Not able to hang on to that AWP. ეს რა იყო ბიჭო? Earlier in the team huddle, they like all broke and then he went. კარიგან, სად არის ძმა? ის ვიუ. ეს რა ხაროში ყვირე, შეგუარაგა. Saved off by Afro. Held his nerve. სულ მოყლებდა შემის. His reward is to use that now in round 6. დაარეფაუნდე ძმა. Oh no, excuse me. This is straight up a buy. I thought with low money he didn't, but dies in the final second. 2 TeSS. Still tries to come back in with it. Oof, that would have been tough. I think Woxic hits that. I mean, this is pretty crazy, no? Ob Kevlar with not even anything but a Desert Eagle around it? Actually, yes. The thing is, it's so easy to save on this map. I feel like that is the only reason that you would even try it. But no, totally, it's insane. But that genuinely could be a factor. I watched him die at the end of the last round.
saw him have it instantly and thought, oh, I must have misunderstood because there's no way he'd buy this. Yeah, Gizme's like, you know you can sell that back, right? He's like, oh, it's broken, I can't. I could, but I won't. Now, the crazier thing, obviously, would be if they could win with it. That'd be the crazier thing. Listen, Afro, I'm willing to eat my words if it means a nasty hero sequence. This map, dude. 20 seconds. It will end up just being a save because there's no longer time unless they Falcons-ზე ცუდი არაფერი არ ხდება, ზამი არ გამდისო იცოდა. 10 seconds. Odyssey collects a Zulu. All the pistol players die. And Afro's going to save that op for the next one. Okay, that goes exactly. მაგარი შანსი გაუშვა ხა კერიგანამ ქილების აღების. The only difference is that he doesn't get any loss. მაგრამ იყვირა. On this round. So მაგრამ იყვირა სამაგიეროდ. It's a scary sign for Monty when Kerrigan starts having fun. Afro doesn't look scared at all. He's actually just expressionless all the time. Until he starts punching things. That's a common occurrence. It's a form of expression, violence, no? იქით დაიწყო ავრორაჯი თუ იმას თამაშობენ overpass და Oh, okay. ჯერჯერობით heavy ერთი kill აქვს. Nice nades. Oh, yes, sir. Couldn't have been better. It hit him perfectly. Minus კერიგანი ნეიდებით. Right in the chest. And Tessas. გვებრძვიან. Of that balcony walkout. Rainwaker gets closer. This is looking like 4 players in apartments. Gives me smoke grenades going to be coming over top. He'll be a little late to the party, still throwing util from alt mid. We've got Monacy in the pocket, 16 health, right? Because of those nades at the B site, but perfectly timed on the second pull of the trigger. And Tessas able to hang on to the balcony. Afro, nice wall bang down into it. As Monacy awaits for that counterpart to drop off of Balk. Afro remains on the top rope. Wow. It's going to be Gizme to arrive late to the party, but still with time to win this. Does he know? He doesn't know Nico's right here, yeah. He's trying to climb up. Unfortunately, as he does so, dies out to the Nico hold, and it is Falcons 1 round from tying up. ეს როგორს ამაზე მუშაობს ძმაო. აი ეს მონტეს მოთამაშე იგრუზება ამ კერიგანას ყვირილზე რა. Nice entries გაისო. After they kill him first. Nades to the face for Kerrigan. That's about as good as those nades. I mean, that's, yeah. Can't expect anything better than that with a boost on this round. Great call for Gizme. კიდევ ერთი ეკო რაუნდია და წადით აწიფ ისე ბეჭო მოაკლევიეთ ამ მოხუც კერიგანას რაღაცა. Excuse me, dies. Monacy is the one who survives those 2 pieces of utility and still walks away with a multi-kill. კიდევ ეიზებიდიან შეხედ. 4 Desert Eagles turned into 3 Desert Eagles. As Monacy finds first blood once more, 8 kills to his name, right there alongside Nico. Yeah, but like magic, you're back to 4 Desert Eagles. Okay, now you're back down. Wow. Careful though, you start pressing in, you start getting a little antsy, a little excited, you think you've got this round in the palm of your hand. They really do have some heavy hitters, man. კერიგანა შეხედეთ ვისა და აგერ იყოს. ეხა მოვიდა და სახმარებლად, მაგრამ ვინ დაუტოვებს ამას kills? Not missing these sorts of moments. მიდი კერიგან, მიდი. მიდი, საღოლ კერიგან, აბარა, გაიწურა killი და ადგა ტრაქში. Put him up on that pedestal. Sorry. Yes. Yes. ხოცი არის რა კიდე ძმაო, მოტივირებულია. I feel like if it wasn't a penalized offense, he's the kind of guy that would just They told Donk to stop yelling at Kato, remember? They well, fined him. It was his choice of words. It doesn't matter. Okay. If Kerrigan could throw things, I think he would. At the Not end of the at day, anybody, but just up in the air. It's energy, you know? Well, that's what it's really about.
Odyssey again. Კარგი ხარ მანესი. Კარგი ხარ მანესი. The bomb thrown down. It was two players trying to push up into Arch. The first one dies. Bomb carrier goes, "Don't worry, I've got this." I don't think so. Კარგი ხარ ტეზეს. Blindsided by the Rainwaker walkout. Gives me here on Arch side. Კარგი ხარ ნიკო. So still the bomb belongs over. მიდი კერიგან ბოლო კაცი მოკალი რამენაია. ვინ დაუტოვა. This is Falcons with a lead now as 5 rounds consecutive from the CTs hit the board. Oh, ეს რა სყვირს? ეს რაღაცა სხვა კერიგანია ძმო. That was a very sharp hold to be honest. Вообще სხვა როჯა გაიჩით. Simple. I mean, Monty already looked exhausted for some reason. Maybe. What did he say? I don't know. I didn't hear. We're missing maybe an additional scaling flash to get Mousepad off that line. There was a question whether Falcons would come into the major hot or cold. Feels like they kind of came in warm. And now today could be the moment where they just kind of crank the temperature on Monty. You get an unsuspecting victim in a team that's been showing us they're kind of cooling off after the Azuwu lights out performance at the start of the major. Now he's looking far more average. They don't die though. You watch that Paravision game and then they come back in the third map. You're like, oh, well, this is the time that they cooled off. But they actually don't give up. I think starting with the 4-0 T side certainly will help their chances on the defense, but this is no bomb plant even for Monty in the last 5 rounds that Falcons have picked up. They're the one-piece crew. It's been majority alive during this 5-round streak, every round except one. So the scales shifting in Falcons' favor. Tech-9s to try to puncture through the stacked site. Oh, Mousepad, great cover offered up by Nico. Just when you think Mousepad gonna die. Yo, how many languages was that? What did Monty do to deserve? I don't know. მართლა რამდენაზე დაებაზრა? ინგლისურიც გაურია, რაღაცა დანიურიც გაურია. რუსულიც გაურია. გაჭედი, გაკრიჭა ზგორიც ბაო ამ კაცმა. მაგრამ გიო შე რა გიშველო არ ვიცი ზმაო. 10 რაუნდის განმავლობაში ტიპები ბიზე წავიდნენ ორჯერ. ერთხელ დეიძიაციეს კერიგანა და ერთხელ მოკლა იქ კაც. რა ქნას არ უწა, თავაში არ უწევს. You know, I mean, I really don't think he's doing that if he's not scared about losing at all. გერმანულად ებაზრება კაკაფუსი. ებაზროს, რა ვიცი. Keep up that same energy when the Monty bounce back might happen, but კიოსუკეზე მეტი ქილი კი აქვს ისე. Say might. Because these last rounds have been very convincing. I just love that Mousepad doesn't even concern himself with the player pushing close sight. He just goes to the bout guy instead, like accepts fate and trusts Nico to give the cover that he does deliver. It was an insane shot. აგერხევა შენ გორში, ონექსში. Mousepad up to a 13-5, Nico 12-4, so trying to put a huge gap between them and Monty as the challengers today. მეორე როგორაა სუპირველი კონტაქტია კიოსუკე. ეს უფლეშეს კიოსუკე პიკავს. აჰა, დააყლაპეს კიდე ნეიდები. Counter utility here for Monty, so good. It's a shame the second frag grenade though bounces off the wall because it would have been the same result as the last time we saw those 2 nades hit to perfection. Even still, that was such a late timing for those nades. After the retake utility had come out, probably felt like, oh, now it's all calm. These Falcons don't take any damage. Right now lacking a little bit of vision. ხუთი თორს უგებს ავრორა G2-ს overpass-ის დაცვიდან. Once again putting Tessus in a challenging spot. Oh, and he dies instantly. Whoa, he just swings out. There's no flash, nothing. Ooh, Mousepad also dropped empty-handed. The whole so site. Still a couple rounds to play for. ნიდი კერიგან შანსი გაქვს, კაცის მოკვლის. Prime for the taking. Kerrigan's going to try his ვახჩემ. Gets dropped ever closer to death.
BMS drops. მოხუცო. Very convincing one here for Monty. It's kind of TSS, like you said, taking that first step, no flash, nothing. კერიგანს თავი დავანებოთ, რაუნდი რო აიღო, მეხუთე მონტე მეგა. You know what I mean? Have some fun. ეხა იმან უნდა დაუბრალოს აქედან. აშ, ტაიმაუტიო, ტაიმაუტი ავიღეთო. ავიღეთ და პირში მოგეცით. Why? He's been showing emotion or whatever. Showing emotion outside of Anаш character question survival knife marble fade factory new გადავცვალე უკრის lighter factory new shows დაადვარამდე დავამატა კაი ვქენითო ცუდი survival marble fade უკრი slotterში BMS on the hunt for the 4K. Nice quad kill. BMS just works his way through brackets each step. Opens the door for Monty to find a little more after that 4-0 start. Go. It's overall a good half here for Monty. I mean, lots of great rounds, calls. The util was solid. Are we surprised that they're down a round? No, not at all. არ გაგვიგია ჯერ კერიგანასგან Flawless Falcons, right? Monacy's look great, Nico's look great. Kyosuke's got less kills than Kerrigan. Yeah. So the bad major continues for him, kind of. He's only had a single really good map, I think. My memory's failed me. How did he do in Budapest? Wasn't that also a bit of the conversation? Well, that was პროლიგას რო უყურებ ხვდები რომ ლიმონკას უაზროდ ხარჯავ. აქ ძალიან იყენებენ ახლა ამ ბოლო დროს utilities. ან დამუყამებული აქვს ერთმანეთის ტაიმინგები რა დროს ვინსად გამოდის და ისეთ ნეიცის ვრი ამ ხოლმე რომ 50 HP-ს აკლებენ ან ერთ კაცს ან რამოდენიმეს. ან სნაიპერი თუ ხარ ბოლომდე ინახავენ ხოლმე რომ სმოუკი გაფანტონ და სადღაც მოულოდნელად მოკლან ვიღაცა. ტყილა ისე პროსტა არის რუსა რა ვინ ამას. Oh, okay, yeah. Now I get it. 3 players on the flank. Zulu still keep an eye. დაიწვა კიოსუკე. კერიგან, მიდი შანსი გაქვს, ძმა, მიდი. როგორც იქნა შენზე გამოდიან. And it's been a hard-fought battle for Monty, getting beat up by Monacy and Nico towards this A side. ისე უკან წავი კიდო ეია, ძმა. ეს აფეიგებს. But because of this banana push, they're not going to buy it. They're going to go challenging into a Zulu in a second. Just as he turns away. Oh, they're late. Yeah, I didn't see him. I mean, they'll be able to flank, but it's on a 20-second timing. This is going to be a full attack from the T side. Do they see a Zulu? კერიგან, kili ზურგში, აბარა. Very prepared, but ერთის ბებერ. It could still go south. ამოკლეს უკვე from inside of it's a rock. And Afro too late to the party. 4 seconds left over. 7-5. მოიგო Falcons-მა half-ი 7-5-0-ით 4-ის ჩამორჩენის მერე და ცუდი სტარტის შემდეგ კერიგანამ 4 კილი დადო და გიოს რამდენი გინდა ძმა შენ 7 კიდე ხო მგონი 11 კილზე გინდა რო აიყვანო. პარალელურ შეხვედრაში შევიხედოთ რა ხდება. აბა იქ გედვა თურქებია. We've seen from Aurora. ყოფილა გედვას პიკი. Santaras at the side of the divider. 5 სამსიგებს Aurora. Heviko და 3 kili აქვს. Not wanting to get spotted. But will this position pay off for Zantaras? Will he even get the chance? Still this default spread for G2, under a minute on the clock. Hunter clearing out connector. Soulfly. Again, this battle against Heavy God. Once again, about to ensue, and it's Heavy God on top of it once more. Takes 92 damage to his name, but comes out with the headshot. 38 seconds left. That's a really hard fight to win if you're Heavy God. That's a really difficult fight. He's cleared out by Wakadia. That's going to funnel them towards the defense, but actually Zantaras and Woxic just gave it up. They just vacated the positions that they were in, and now all of a sudden they got a lot of pressure coming towards them. CT side making the wrong moves at the wrong times, back-to-back rounds, but this time Magic going to save them. And this funnels G2 into the final play. It funnels them into Wakadia, who has perfectly moved forward to cut off that bomb from getting away, and hunts down some plies. No mercy, no save. 6-3 Aurora. ანუ ვერპაზე 3 რაუნდი ცუდი არ არის, მაგრამ შენი პიკი როა 5-ის იმედიც გაქვს ალბათ. Heavy God feels like the only guy who's going to produce you any kind of opening, any kind of like aggression in the early round, right? He's the one they're activating towards Monster. Back-to-back rounds, he's able to pick off Soulfly, but that's kind of all you're getting. Even the plays to take bathroom control, you're not really being aggressive with it. You're trying to force back the defense, so nobody's finding frags there. And Heavy God's your only producer in the early stages of these rounds. A second time out called by G2, they're stumped.
დაბერდა ხანდარესა, რასაც აკეთებს ეგეც ბევრი. It was the pistol in the second round for G2, but since the guns came out, all the winning is going in one რამდენი იქნეს direction. ხანდარესა? Powered by Wakadia with 12 kills. Major with 9 on the Aurora side of things. Yeah, G2 wanting to play this really slow style, right? Finishing with a couple of seconds left in the round for a perfect execution. You even had Aurora out of position in that last round. You even had Xantares give up his strong spot and be in a weird scenario, and you still couldn't capitalize on that chance. It's been a lot of emphasis towards the A bomb site, so Aurora's defense in that round, they break open that long smoke, get a kill there, get a peek and have information. So, I mean, I think they're sitting there like, all right, well, if G2's game plan is going to be to hit this A bomb site quite a bit, then we got to stop kind of peeking and figuring out what exactly is happening, not shy away from those fights. აღარ გაწერო დავიკიდო. დადებს კედიგანა მაგ 11 კილს აქ ნახე თუ არ. Soulfly this time not playing along the grates, along the wall, playing deeper. უნდა დაგეჯერებინა შენ ბებერი კვერნასთვის. Nertz and Xantares lined up for an engagement. Xantares won't commit, backs away, but happy to know. უნდა დაგეჯერებინა ბებერი კვერნასთვის. So now, as we've seen a number of times in this half, G2 come back. This is where they start forcing back that initial stage of defense around bathrooms. აბე რამ ხელა რაუნდია დაიწყო ამასობაში ვიუვიო. Cover of the AWP. And 35 seconds is all they've got left again here, G2, and you're going up against 5 Aurora players still waiting in defense. We know they're going for a B hit here. You mentioned how Heavy God is the only player getting any opening success. Well, it has been on Soulfly a number of times. He's looking for it again. Soulfly on high alert this time, wins the fight against Heavy God. Mattis and Hunter both dead. And this round once again stalls out for G2. დაიშალა G2 მე-7 ავრორას ახლა აქ აზრი არა აქვს და წავედით main თამაშზე აბა Falcons-ი. Monte დაწყებულა პისტოლი. Nico finds the P250 kill. Azuwu's tapping heads though. Playing the truck for cover. Yo, he's got more. Triple kill for Azuwu. Goes from 6 to 9 Nico frags darcha in the ერთი second ორზე. pistol, and we're going to watch Nico try to piece together a 1v3. He's got the bomb in range, and actually a weird situation if a Rainwaker isn't careful that he gets flanked. Or just avoided. I feel like he needs to go get the kill, you know? Oh! Womp, womp, womp. ამ კაცმა ხო ვერ ისწავლა ბიჭო უკნიდან მოკლა. But nope. No, I mean, that was a kill and the round. Bomb plant at the minimum. So, 1v3 attempt. And there's someone stupid out there that says he should have ran and gone and get the plant. No, you should take a kill like that every day of the week. It was so close to a done deal. ვინის არა კაზემიროს გოლი. Careful, don't hit your head too hard. Hey Finn, life question. Life question's crazy. When you yell, do you shake? When you twist, do you shout? Gives me on the fallback. Glocks for 4. Nico Deagle. Yeah, get that window. You think he was probably talking about aim though, right? Like, do you got like if you yell too much, are you gonna No, I thought he meant pump like, your blood pressure? ეგ სამი მოკლა ამ რაუნდში 7-ზე ასული უკვე ძმა. Warning the old man. მე სიტიზე გადადის. Hey buddy, cool your jets. But I get that. You know, when we do big intros and stuff like that, it always takes me a round or two to აჰა 4 მოკლა Heavy God-ამ ამ რაუნდში. running. I can only assume it's even worse when you're actually competing and have something at stake. And you do it every round? No, but No, I do I mean, it really I'm talking big. about Kerrigan. Oh, okay. Yeah, I try not to do it every round. It's in my nature, though. To be fair, he's only doing it on rounds they win. For now. Oh. There we go. Nice deagle kill for Nico, bringing up the rear with 3 მაინც ტოპია ვიტალეთის მეგოის რაღაცა მაპებს რო აგებენ. But sure enough, გლოკებით მიდით აბა?
You just pushed through. They came in with a single Desert Eagle on Nico. That's it, that's all. And look at the position they find themselves in. A FAMAS and an M4 tucked in behind one another. And Nico, 2 Desert Eagle kills in, still yet to take a lick of damage back the other way. And if you think he was loud before, imagine if they finish this one. Nico's got a third. Oh, but connecting is Gizmi. He's gonna rob it back. Keep it cool as needed. As it's Monty to tie Mains არ გამოვიდა, მაგრამ 4 კაცის მოკლა ცოტა არ იყო ახლა. Heroes POV right there. Gizmi only looking for headshots with his MP9. No sweat. Avoided a screenshot for themselves. A little. These 3 deeks out of Nico. Gizmi რა რაუნდი იყო მარაჩ. This guy's got papers everywhere. აბა ვნახოთ პირველი ბაი. 5, 6, 7, 8, 9, the amount of kills each player has on Monty. And a couple, it's crazy because you look at the score, 7-7. Nico's 18-7, Monty's 15-7, Tessa's 11-6. Monty don't have any of that right now. How have they tied it? Love and teamwork. Uh-oh. Iau დააქეშავითა უკვე იმანა. ფერი აღარ გვინდა. 11 უნდოდა, მაგრამ მეორე მაპში და heavy godas გამო დააიმასქნა, დააქეშაუთა ძმა. heavy goda მაგ 14-15 დადებს ყველა პონჩი. Point is, no one's really carrying here. They kind of got beat up in the majority of that first half. It's time to turn it around. Talk about the power of pistols. They've got both. They've converted. Just don't let what happened last half happen again and let the Falcons' first gun round connect. We got a flash in and a Zulu set forward. Oh yeah, 2 players blind. Just as quick as he goes in, he dives right out, and it's a 5v3 secured off of the flashbang between Gizmi and Azuwu. No overcommitment. They can't chase him. And Gizmi and Azuwu are quite low playing this together. Azuwu will go down. Gizmi takes his next peek and gets out. Whoa, walked right into that chance. Yeah, that's an open invite for Odyssey to plant, but he fakes it at least once, just trying to elicit the reaction. No jump out through coffins. Definitely a winnable 2 considering the HP. ნახეთ ეს პროსტა ახლა რაუნდი ითამაშოს. Slowly, this banana player is getting into position. They want to come at this full force together. The only kits on BMAS. And BMAS in the CT spawn suddenly finds himself part of this 2v2. It's damage on Monacy. Banana player very late. Slow to the play. Monacy finds the headshot. And as BMAS comes back in, they stick the landing 2v4. Yeah, insane from the both of them. Perfect the positions they played and to update information. With the HP remaining from Monty, you knew they were worried. And Afro's chance to hit that easy shot from CT spawn with the smoke fading seemed like ძალიან ძლიერია. ეს აი ეგეთ სიტუაციებში, აი კლაჩი ვარ, დააჭკვიანი. Created a 4v1 with the bomb out in the open, unrecoverable. If Monty are they'll have to win rounds like that. And here comes Zonic for the first time in this map. Off of the 2v4 round win. Gives me going in on it. ბიჭო, მე აქ რაღაცებს სიტუაციურად რო ვიძახე ისე როგორც, რა ვიცი, შოუს როგორც უხდება, თორე ტეზესა რო კაია, ეგ ძალიან კარგად ვიცი მე. და ამ Falcons-ის პრობლემა ტეზესა საერთოდ არაა. შენ დავახსოვრებები და რაღაცები, სადაც ვიცი მე ტეზესი კაი რაშია და რაშია, კარგი ენკორიც არის და კარგი კლაჩერიც არის. აი მათ მონატყავთ აქ თორე. მეტი შეუძლია.
There's cause for concern with the buy that Monty bring to the table in this 16th round of play. Reality is, though, it's just not positioned on the right site yet. We'll see what Falcons end up with, but that second smoke going down now, thrown by Gizmi as he changes up the angle. Large players peel back slightly in the face of a bracket smoke, and sure enough, still Falcons leaning towards this B site, but giving over enough time for Monty to actually now bolster the numbers. This would have been an easier take earlier on. But at least all the grenades you could ask for here for Falcons, and still numbers the advantage, and Nico finds the insta-kill on Gizmi. Certainly going to help out not having anybody to deal with over towards Coffins. It's just this boost spot from BMAS in a moment, trying to catch them off guard. He's allowed them to cross. Opts to strike Nico down. And Afro looking to inch forward here. What's he gonna do about this? 15 seconds on that clock, smoke fading. He's gonna, get the bomb planter off, but Modesty at least gets the kill, and still enough time to put that bomb back down. Yeah, luckily for them, a few extra seconds. Flash in does nothing, down to 2 players. Good try here from the CT side, but it's very successful for Falcons. They'll be fine. მეცხრე Falcons, რაც ცუდი არ არის. ფული არ აქვს მონტეს და შეიძლება მე-1000-ზე ავიდეს Falcons-ი. Aurora მოუგო ჯიდვას City side overpass-ი 8-4. ეხლა თვითონ უწევთ შეტევა. ხანტარესა დარბის 3 ცენტიანი dual berετებით და დედას უტყნავს ყველას. Question now is will the exit be costly? Nis gabochta ekranze ყოველ შემთხვევაში. Answers yes. Nice little upgrade delivery here for Azuwu as well. AK for his efforts. That's that tap gets Gizmi out of the round. And you flush the bomb planter off the first attempt, but not able to capitalize really fully was Afro. And so this is what you're left with in round 17. Sorry guys, it's fine, but let's try to not clock the comms, please. I'm like getting so confused because I'm holding something and I'm like, oh no, but like. That's Kerrigan actually. Get it into your comms. That's funny. It can be easy to be excited. ხანტარესამ გაულტა იქ პისტოლზე. You have such a good chance. That's what Afro had to say after that 2v4 comes together. Yeah, true. Trying to find cause as to why you threw away such a good advantage. Here's a Zeus kill queued up. Not a good angle, I guess. They had to be much closer. TESS triple. There was a lot of bodies in there. Oh, here's the Azuwu AK, but wrote off the threat of a second one being on the ramp. Just felt like he had room to run that down. And it's a bit of a shame, too, because otherwise, bomb's sitting right in front of you. You've got a teammate who could really actually go pick up that gun instead. Sure, if there's nobody ramped, then Azuwu takes the challenge further, but he kind of throws away that chance to just sit on bomb, and instead, it's going to be Falcons to secure double digits with it. Ატოა სპერიტ ყველაზე კაი თამაში ვიტალიტი Mousepad-ი იქნება ძალიან მაგარი თამაში დღეს რეცეთ. სავარაუდოდ ყველაზე კაი ჩემი პრედიქტი ეგა. სანახაობრივი თვალსაზრისით. Honestly, having a great map so far. How's Gyosuke doing? წესით კაი უნდა გამოვიდეს რა. Yeah, I mean, looks great backwards. Nice to see another moment here where Nico's topping the charts for Falcons. Kerrigan's, wait, no, who's it? It's Afro inside of that. Bolo თამაშია სპერიტი. He's actually going to flank Kerrigan. Maybe it won't even be necessary. TESS traded out though. Kyosuke on the trade train out into the A site. It's a little awkward. It would have been nicer, I think, for Afro to take the aggro for the player in pit to just go big pit and hold for anyone coming out. He can at least get here quickly. I kind of like this. I mean, it is a timing created. Surely they won't watch this for a few seconds. Kyosuke into the cover. Odyssey doesn't go ვიტალს for the არის და bomb სპერიტიც plant. არის. სპერიტის ბოლო თამაშია ვიტალიტი მანამდე Trying ამგონი. to clutch out 50 seconds 1v2. შედარებით. Good wrap around through apartments from Afro kills Kyosuke off აი guard. მაუტი ან რამე რო იქნება გადავხედოთ გრაფიკს. Show us what you've got. Wants to be fully respectful of the smoke. He does have the time to და ფურია ბედბუმიც კაი თამაში იქნება ძალიან. Arch.
Okay. Oh, man, bait booms from It's very unlikely. You know, you'd be like, well, why would he try that with the amount of time left over? And look at the CTs. Ooh, it's back's turn. They're considering მე that he's maybe დენეკო walked through დაიჭირე that ერთხელ smoke. კაი He has ტაიმინგი put რა. this in the right place. Predicts the first position. Oh, he's not reading the მეორე ვერ წაიკითხა. Gisby's got to track it, but he gets the headshot in. And it's another clutch closed out. Monty, keep that round count just to the distance. They just instantly moved into a standard crossfire in the site. Oh, was a good attempt. He definitely created what he wanted in getting a player onto the site. Had Monty scratching their heads and gave Nico a better chance in the 1v2, but it's still just shy of the round win. As it'll be a Desert Eagle test test. Oh, what? It's a collat No AK way. bullet? Is that what just happened? Yeah, that's just what happened. One bullet? And somehow in the second one, he's blind? Oh, man. Wait. Let's run that back. The second one, he was blind. I thought so. There's a lot of icons in that kill feed. We'll need to slow it down. The meaningful part, 2 dead bodies on the banana side. Afro under pressure, only able to deliver the kill to Kyosuke. And if they continue to carve a path towards this B site, they're going to find 0 resistance. It's a good chance to send TessS out. He's only got the Deagle, so why not go try to find and confirm what numbers, if any, are on A. There's 1. But you've now fed him over to the Wolves. You know, at worst, it is BMAS on this B site alone. And instead, they will find it vacant. Careful about the plant, just in case there was an extra guy over here, but the scout served its purpose. They'll have this round 1. Monty will save. And we got... Oh, just 2 different bullets. ვახ, ეს რა გამომიტოვებია, ბიჭო, ნიკოს ნახე, იგ რა რაუნდი ჟიზნი დაუდია? Never seen that before. შვენიერი. But because it's Nico, I feel like I might see it again. მე ხო არ ვარ თარსი და ხო არ გავიდე საერთოდ და ხო არ მოიგებენ მე რეგენ თავისუფლად. You think Monty is going to playoffs, but he's winning as well? ბრაზილია მაროკოს ხო არ გადავავად, ბარემ კაკრას მეჟორის მე რეწყებაო. ბრაზილია მაროკო რო გავსტრიმო დამიჭერენ. So this match doesn't even matter. I mean, both these guys are Discord-ში თუ getting in there. გავსტრიმავდა. This is a preview of the grand finals, didn't you know? Okay. Oh. Wait, Who was that? what was that? That was Nico. He has 2 wolves inside him. თან არ მცალია სტრიმის მან. ყურებასაც არ ვაპირებ სიმართლე გითხრა ჯერ. 2 taps, different bullets, headshots. The Falcons sit pretty. 2 rounds shy of a win here on Inferno. Top of the map pool for Monty, bottom of the map pool for Falcons, and yet they've got a great opportunity to take a lead in this series on Monty's pick. აჟორის ვერა, აირად იწყება ბრაზილია. ღამის 2-ზე იწყება კაკრას, ხო ის? Unreal way to go. მორჩება თუ არა, სადღაც 1 საათში იწყება ბრაზილია მაროკო. 1 და 70 აქვს ბრაზილიას? Wow. But the approach to alt mid is cautious enough to be ready for something like that. So Monty just as quickly disappear back through the CT spawn. But this doesn't look like a round the Falcons are gonna rush in hiding. Very cautious out the gate. I think they realize this opportunity. It's a 12th round on the other side of it versus very unimpressive buy for Monty. They just get some small tools for the job. Oh, just didn't flash. Oops. Going in again a little slow. And Nico is going to hear another player, maybe assume there's 3. Nico 26 kills-ზე ასულა უკვე ზმა. და კიოსოკე 4-ითაა Already ჩემ. half thinking about A, I'm sure. It's the right move to make, barring this BMAS M4. No, maybe they're just going to throw nades and go back. But at this point, you got to scout, right? You got to look for whoever's here. Saved M4. They did try to make this decision hard by leaving the good gun by himself over here. If he gets
any contact and doesn't die. მივალაიქოთ ბიჭებო სტრიმისას ალგაქვთ მილაიქებული თხოვნა. ავიდეთ 100 ლაიქზე მაინც. Popped instantly. It's the Azuwu 5-7 for 1. MP9 picked up by the last piece here. Gizmi doesn't even have Kevlar to work with. წესით მე-12 რაუნდი ფალკონებს 8-ზე დარჩება მონტე. 4 შანსი ექნებათ იმათ პიკის მოსაგებად და მერე დასზე წავალთ. Yeah. 4 map points secured by the Falcons. There's a very slow squeeze. I think again, you know with the save previously that there is this threat out there on the field. You do a good job of dodging it. It's kind of a weird game. მოცა ხვალდილის 4-ზე როგორ ასადეს ღარეკ, ამაღამ 4-საათზეა თუ ხვალ რო დაღამდება და მერე გათენდება ისე. Kerrigan stopped yelling all of a sudden, so it's just dead silent. გონი ხვალ რო დაღამდება, ხო? He got the hint from Odyssey. Yeah, right. Yeah, he definitely got sunned. იმიტომ რომ ხვალდილის 4-ზე არის ახლა ალე რა, 11 საათში. Right on cue. Never mind. ორო დაღამდა. Take it all back. რა გადააბავს არა და მაგივრიანთის ყურება მაგრად მინდა, მაგრამ ვაფშე ძილია 24 საათი ძილი არ მეწევს მაშინ. I think he's for some reason I heard him say drop me AK Finn or something. Yeah, I think that was that. All right, 4-round gap. მედი დააფინიშეთ რა ეგრევე რა ძმურად რა. მაგრამ მეზარება მონტეს ყურება და სიმართლე გითხრათ ეს მონტე მომბეზრდა უკვე ამ ჩემპიონატზე. ტიპები თავიდან ბოლომდე სულ 3-0-ზე მიწერიან. ყველა თითქმის ორჯერ გამეფუჭეს 3-0 პიკი უკვე. სულ ამ ყვერებით წაგებას წერდა, მაინც რაღაცნაირად ახერხებენ ერთი თამაშის მოგებას მაინც. ტვინი მოიწყნა უკვე. But it's okay, there's an M4 on the other side of the smoke, and Gizmi happy to just grab that instead. Gizmi's going to play it a little bit risky for the time being. Peeling all the way back. Afro up close in middle, that's a easy kill, but a great trade. Not the easiest fallback, clearly. Kyosuke could shine in this final mode. He's only 5 kills. That'll be his 5th. But he set up a great position to actually take a one-on-one. It'd have to be a solid reaction. Rainmaker's got a huge advantage here. Number 6. Kyosuke, if he scales into the pit perfectly, that would... Oh, he just hasn't really seen anything. Nico also dead as Rainmaker hangs on. A majority survive here for Monty. First of 4 tests passed. ერთი შანსი გაშვებულია Yeah, ხელი. you don't die to the taps through the smoke from Nico. You actually get a chance to play with your CT guns. I thought Kyosuke was going to walk in a big pit, because once you cross a certain point, you don't იგი get ჯიდვა around the comeback-ებს. back and you get the kill, but it seemed like he just totally forgot that was even possible, like someone would be there. Tiptoed into BMAS's angle. There you go, Zoo. Let him know. Let him know. ფული უმთავრდება Falcons. გამოჩნდა უკვე გალილები და ტეკები. Bested by Azuwu, who is indeed, again, trying to fuel the Monty run. Top performing player on the fallback, 6 health to keep himself standing in a 5 versus 4 for Monty. That hinges on his very little HP. Don't care that it's 5v4. Falcons in this spot. Full car control, ready to exit. რა აღნიშნავს? ჩვენ გვინდა რომ ორივე მაპი მოიგოს და უნდა overtime-ით მოიგოს და უნდა 13-0 პოხ. Up on the other side. თავარია რუკა არ წააგოს. ჩვენ რაც გვინდა. და იქ გვინდა რომ 3 მაპი იყოს, ანუ ახლა აქ თუ ავრორა მოიგო, მეორეში უკვე G2-ს და მოაგებიო თუ ეჭველი ან პირიქით. Uh-oh. Yeah, that's You're gonna run into that. Not ideal. But it does keep BMAS and Afro still looking at it. Can't help but stare at that smoke. That monstrosity. Yep, so then now scrambling over to the B site, Azuwu primes the incendiary to deny default plant.
kind of playing a bit of retake. Gizmy's can break this open the same time as CT. This could be a great tactic. They clear out oranges. They clear out new box. Tessa's trying to plant on the fountain. They timing-ი, ბიჭო. And while Gizmy does get one, Harmoness to hold off on the flank. No way they've put themselves in an even 3v3 post plant. Felt like that utility was going to fluster Falcons, and but Odyssey has an HE as well. Throw that to CT spawn. They seem fine. Incendiary picked up now by BMAS. Azubu's going to pull his nade out, trying to fluster players from the back of sight, but nobody's back there. It's Nubox, Pit, and back on Banana. Mousepad and Kyosuke with the first two. Afro stuck between all three players. And a missed off shot's going to be his death sentence. His bomb's going to expire. Falcons მოუგეთ იმათ პიკი, მოსაგები გვაქვს ახლა ჩვენი პიკი. But it's one that შვენიერი, აბა რა ხდება აქან? აქანე თურქები იგებენ. A real challenge against Zantaras in that corner, and he isn't going to round it just yet. In fact, they might not even think about it. სავარაუდოდ დავლენ 12-ზე. They've got plenty of cash for G2, but G2 they're open for that. A mistake that lets them activate late in the bomb timer. Well, they've got to get a move on. They've got a smoke and they've got a flash. ვიტალეთი მოიგო ნავის ხდება ეგრევე სპათამაში რა შედეგებითაც არ უნდა დასრულდეს. უეჭველი? Stay alive inside of that pit, the defuse tap, but it's not going to be happening here for G2. Aurora fight forward, and they will get themselves map points. Oh man, the unlikeliest of rounds they've played in this entire half, and that's what nets them the win. It didn't even feel like they had a plan, but Zantaras, his opening kill on the Mattis, which by the way... He gets the dink, and he thinks the kill is completed. He looks away. Yeah, he stops shooting. Stops shooting, he thinks he's completed the kill because of the dink, and that's their undoing. That's the opening kill that weakens this P bomb site so that Heavy God can get overrun. And a third and final timeout for G2. And now it gets easy. You just got to win 4 in a row to get into overtime. And outside of that one hiccup, this defense has looked really strong, so there's no reason if you're G2 to doubt yourselves that you can make it happen. You had 4 in a row until you dropped the ball mostly to the Tech 9s to the low buy, but you can get right back up into it because the cash was there. So rich. ხო, მაგრამ მან აბსოლუტურად ნებისმიერი თამაშის შედეგმა შეიძლება იმოქმედოს, დაჟე 0-2-ები 0-3-ების შედეგებმაც, რომ სხვა მოუწიოს. And the final comeback for G2 ეგრე მეგონა მეც რა მნიშვნელობა აქვს 0-1-ები, რას იზამენ 1-0-ები რანაირადაც გავლენ და ის მიждდებოდა ყოველთვის ვიტალიტის სპირიტი. თუ პირველ ორ თამაშს წინ მოიგებდნენ, მაგრამ ქვედა თამაშება იმოხონიაზე გავლენა. ან ვაფშე ყველაფერი უნდა გადაათამაშო და ნებისმიერი ვარიანტი შეიძლება დაიწყოს. Hunter has flashes ready to assist Sampayas. Try and support him. Also try and get Nerds activated into the connector peak. He'll block that with a smoke grenade. Yeah, but that's information over to Zantaras. That trajectory was seen, so that's being passed. შენ ჰევის 15 კილი გინდოდა, ხო გიო? სანამ გადროლავ. I'm sure that felt like a classic Zantaras peak from Nerds' perspective, but yeah, that information just in the flash being used, Zantaras comes out so ready for the fight towards top of connector, and that kill has freed up Wakadia to move up, and Aurora can start to join up together. Yeah, but you got to be really conscious about these flanks. აბა არ ვიგრუზებიო ეგეთებზეო. Sampayas has to strike. Has to make himself useful. Yeah, but if he stays here, he can't get away. He's got to fight till his death. Sampayas, here's the steps. And they clamber forward into the scope. He fights to the death. He gets 2, but Mazra and Zantaras will equal that. Flank. And then flank this time spotted, looked for and checked. And it's Heavy God trying to deny. He will get the kill, but denied. ზუსტად 15 დადო. ზუსტად 15 დადო ბოლო წამს. And they figure it out down the stretch. A 13-8 win. Wow. აი ეს ახლა რო დაფიქრდე ვერ გაიგებ რა ხდება ახლა. ფურცელზე ამათმა ახლა იმათ რო აი მათი არჩეული რუკა მოიგეს, მინდა გაიგე მართლა. ძალიან რთულია. როგორი აქვს გააჩნია ხა თვითონ ჯილვას როგორი აქვს? ანუბისი ეგაა საინტერესო. თურქებს კაი ანუბისი აქვს ძალიან. მაგრამ რა ვიცი, კი უარდა. ვაიმე.
კაი, გავიგე რომ სპირიტმა გადაუარა გუშინ ავრორას უშუალოდ ანუბისზე გაბრაზებულზე რაღაცა მთელი ამბები წინამაპირო წაგებული ქონდა და სტორი დიდი ანგარიში წაგეს. მანამდე მონტესთვის აქვს უშუალოდ ამ მეიჯორზე მონაგები წარსული არ მაინტერესებს. ჯიდვა Fluxos მოუგეს და მერე მარტში, აპრილში ბედბუბთან წააგეს ორჯერ. 10-ით 13 და მეიჯორზე წაუგიათ ფუტთან 11-ით 13. ერთხელ ითამაშეს ეს მაპი მეიჯორზე. ესე გამოდის. ჰანტერან ერთსა ჰევის არ წაუვიდა, სამპაიოსას არ წაუვიდა. შეტევაში აიღო ჯიდვამ 1 2 3 4 რაუნდი და სიტიდან დადგა ბაგრად სამაგიეროდ. არ იყო. არ ვიცი ძმაო, ნუ მაგრამ მე მაგასაწური ახლა G2 ანუბისზე ყველა ვარიანტში. სხვა გზა არა. სხვა გზა არა მაგძმაო, აქ მე პირადად. Falcons უნდა მოვაგებიოთ თავიანთი პიკი ეხა მონტესთან და იქ რო დაიწყება პარალელურად მეორე თამაში ჯიდვაში, ჯიდვას უნდა მოვაგებიოთ აუცილებლად ანუბისი და მე რაც უნდა ის უქრიათ რა, სხვა ფიზიკურად არ დაგვრჩა. 10 წუთში დაიწყება Falcons-ი კიდევ უფრო დიდი ხანი დაჭირდება იმას, სანამ ესენი დაიწყებენ აქ მეორე მაპის თამაშს, იმიტომ რომ უფრო გვიან გავიდნენ შესვენებაზე. მივარტყათ ლაიქს ხელი, გავიაროთ, გამოვიაროთ, მოუწიოთ, წყალი დავლიოთ, შევისვენოთ, რაღაცა მოუწყდეთ ცოტათი თვალი დავასვენოთ და დაახლოებით 5-6 წუთში დაგებრუნდებით მეც რა. მანამდე თხოვნა მაქვს რომ Discord-ში შევახვიდეთ, თუ უკვე გაქცეულები არ ხართ. და кейსების გახსნა, ვისაც გევასებათ, შეგახსენებთ რომ აქ ხალხისთვის გვაქვს ძალიან ბევრი გათამაშება, ჩემს იმაზე რა ქვია, სპონსორ საიტებთან, პარტნიორ საიტებთან ერთად. M9 Bayonet Factory New Damascus Stilio ჩამოვარდა მის ფასი ამის დედამ უთყან $100 მეტი ყიდა, მაგრამ $760 არის მაინც Steam-ზე. Nomadi Damascus Stili Factory New კიდევ აგერ ესენი მარტო Ryzen-ზე თამაშდება, ისე კიდევ უფასოდ თამაშდება. კაროჩი, ძალიან ბევრი გათამაშება არის. აგერ ახლა 2 დღეში უწევს ამ გლოუებს გათამაშება, თითქმის $500-იანს. ხვალ ზეგ იქნება skin rave-ის გათამაშება. ვისაც გევასებათ кейსების გახსნა, Discord-ში შევიდეთ აუცილებლად. აი აქ იქნებით ვერიფიკაციის ოთახში ახლა რაც დაგილინკეთ, აქ დაარეაქტებთ და მე ჩამოდით და Range-ში რაც წერია, skin rave-ში რაც წერია, ეს პოსტები ამ პოსტებს გადახედეთ და თუ გაწყობთ და გევასებათ ზოგადად кейსების გახსნა, თქონაა რომ აქ საიტებზე შევიპროვო გავიყენოთ. წავედი ახლა მეც კიდე გავივლი მომშივდათ ამ პლუს მაგას 1-4-5 წუთით დაგტოვებთ და როგორც კი დაიწყება Falcons-ის თამაში, ეგრევე შევოგიერთებით, მანამდე უყურეთ ამ ჯიგრებს, აგერ რაღაცა ESL-ის გადაღებული კონტენტის ამარად აქტოვებთ პირადად მე. More comfortable like going in and just trading because before it was a bit of mixed roles when Damian was on the team, but I think now it's very clear that Finn is the guy up front, you just follow him and you get the trade. And I think with this now he got the confidence, so now it's going to be much easier for him to also be the front guy when he needs to be. So I was really happy to see him performing the way he did in Astana and also in the CAC. And I have to ask you, Finn, you know, over the course of your career and especially in FaZe, like you've been a fan favorite everywhere you go. Obviously with the Falcons organization, there's a lot of people out there hate watching. Just I've never seen an anniversary of a round that's been lost, you know, being talked about. So it takes it to a new level. Like, has that been, you know, difficult to adjust to? Has it, you know, have you even noticed it to some point? Like, now I think the expectation everybody had of us in FaZe was unfair with the team we had. So every tournament we had very high expectations of ourselves, and for the team we were, there was always disappointment. And I don't think it's much more different. Of course, there's a lot of more things on social media with Falcons, but it's funny when you go into the arena, it's just like everybody's kind of a Falcons fan suddenly. They just don't have the jersey on, which I think is showcasing what's being built. There's a lot of fans of the players, and I think when you have a Falcons jersey on the fans, you probably have things to explain and stuff like that. But in my opinion, we are here to win trophies. We're all on the same page, and
I think it's no different to other organizations. There is just high expectation of us, and this is the player I want to be. You know you're my favorite. You're like, you know, everyone talks about this guy. Everyone's like, oh, Kiyosuke, I love him. And everyone's like, oh, Carrigan joins Falcon. It's all about Tess. It's the fucking soldier, bro. You're doing all the bullshit. You're the fucking, you're still the soldier, man. And I still think you're so close to winning that insane clutch on Nuke, whichever event that was. You know what I'm talking about? The one where he goes back up top side, he's planting. I plan to heaven like a noob, man. I was about to lose my marbles, mate. I thought, honestly, I mean, so how are you? How are you? I'm good. Finally made the time. I've been waiting for it. You know, we saved the trophies for this one, so. Yeah. Do you watch the first couple of stages, or do you kind of like just focus on your shit? Well, we've been boot camping, so most of the focus has been going to that, but of course watched a few games here and there. Just check the results occasionally, see if everyone's doing okay. Yeah, exactly. Okay. And best of threes from the start. That's the first time that's ever happened. Is there like a general consensus? We all love that. That's a double thumbs up from Falcons. Double thumbs up. Yep. I don't know why I'm pointing a mic at his hand. W. It was a thumbs up. It was a thumbs up. All right. Yeah, I think with the amount of practice we had before going on the road for like 20 days, was not the most optimal, but it all planned to having the best chance here at the major, right? I think overall I'm really proud. I think really the FUA game is something we can draw up and take out from that stretch of tournaments. The mentality was really important for me to see, that we never gave up, even though we didn't play our best CS. You're not always going to play your best CS every single day, especially doing a major. Yeah. So when you have a bad day, you have to be able to win different ways. And yeah, I think the one that hurt the most is obviously the final against Legacy. I think we didn't show up that day as a team, as individually. But that is a learning curve we need to take, and I think we're coming in with a small break and boot camp and practice. So I'm feeling good coming into this tournament. I want to touch on something you said there really quick, because you gave an interview after one of the semifinals, I believe, where you were like, Mousepad was popping off and had a hot hand, and I could have just unleashed him and let him go, but I kind of reined him back in to win as a team. Just on that point, is that something that you felt like, you know, it was sort of an area where you identified coming into the team that you wanted to look at and work on, where like maybe you do take away some of that individual agency in moments, or was that something you felt just in the moment as you got there? I think it's in the moment of the game. I see the game go a different way when you're in front. We have the momentum. There's always two decisions. Do you keep going with that momentum, or do you play the round down to win as a team? In that specific moment, I think he just said he wanted to peak long, and I automatically said at freeze time, no, I don't want to give an entry away. And that felt really bad because it wasn't meant that way. It was just that was the only way I could see them get back into the game if Ilya has a bad shot, or he loses the AWP, they get the AWP, and it's 11-7. Yeah. So for me, it's most important to how to make the team win. I don't care how. It can be him popping off, it can be Nico popping off, it can be calls, it can be whatever. But at that moment, I just need us to be a little more calm and make sure that we are not doing individual mistakes, but in best case, team mistakes that harder to abuse than individual mistakes. Insta-muted after. Yes. What did he do? He went to peak long and died. No, but I think it's a balance that we all have to find in this team, because I am here for the mid rounds. I am here to give freedom to the players, but in the end, bad T sides will always look back on me, and I need to find a balance constantly, and it's not easy. But I think we are finding somewhere where everybody has common ground, and not everybody has to be happy in the team, but everybody will be happy if we win. Falcons go ahead and secure that first map, the pick of Monty, and now look to just transition this party over to Dust 2 for a nice and easy 2-0 sweep. That's what Falcons really want in this Cologne run, something easy for once. Just maybe to get the game going, to prove that they are of a different caliber, and I think Monty is great opposition in that regard. You can just kind of bully them slightly. They're not accustomed to this level of play. They're not comfortable with these stakes and this level of pressure per se. And in many ways, they've kind of exceeded expectations and maybe just their own. Oh yeah, totally. Already. Like, that doesn't mean they're not going to fight for this one, but it is Dust 2 where Falcons should be feeling at home. I mean, there's doubt on them the entire way through. It's been a grind the entire way through. It's never been them just kind of getting better and better. It's just them stepping up to the challenge each time
to give everybody a run. And that they've definitely earned respect. But yeah, they're sitting in this game last map. They're like, why is Kerrigan yelling so much? Kakafu's like, try to get in their heads so the community is going to go against them and then make them doubt themselves. There's all kind of weird mind games and things that are happening. I really couldn't tell you exactly where their headspace is at right now. They put in some good rounds. I mean, they put in a good shift last map of putting up impressive rounds. The double nades to the top of Banana, some of the calls that they pulled off, the Afro round where he like walked into bracket, got a pick off, walked back in, got the other side. I mean, they did some cool stuff. It's just that like ever at any point where Falcons in danger. Yeah. So if we want to show, it's got to be off the back of Monty starting with wins and putting Falcons in a position where they're actually scared and not smiling and yelling. Yeah, but I mean, so far, let's go. Felt like fun and games for the Falcons. We go back to Astana. Shadow And we just discussed how, you know, everybody, Kyosuke, Mousepad talking about how fun it is to play with Kerrigan, Yeah. how enjoyable it is, his spirit, his ambitiousness. Well, I feel like we see that on full display today. He's trying to keep the mood up. He's having a good time as he's trying to improve individually as this major goes on. And as long as everybody else around him can keep doing the heavy lifting. პარალელურ შეხვედრაში გამოდის, რადგან ავრორა მოიგო პირველი მაპი. Just to set them up in the 2-1 pool to secure 2 best of 3s to try to play for it. G2's comeback. We go back to that first map. I mean, Nico playing lights out, 21-12. Monacy right behind him, 21-13. And in Kyosuke's absence, to be fair, like, didn't get a lot of action at times on that B site, but also did underdeliver. That's fine because TSS picked up the spot. Yeah. I think the one thing is that that map wasn't enough of a power-up for Falcons where I'm like, they're a tournament threat. In the blue corner, we have Monte, and in the green corner, we have Team Falcons! Dude, way too good at this. I mean, yeah, I guess Kicksan wasn't doing that. Not quite. So that's something different that he brings. That's the $1 million difference, huh? ჯერ ძალიან არ შეიაზა რამოდენიმე თავს ისე შევჭამ. Decides to stop playing. He doesn't have to coach. ამერე ცოტა გვიან პუსას დავაყოლე. I'd buy tickets to see that. Yeah. Afro goes wide off the cap play. You know, there have been moments where Falcons come gunning for Monty, and Monty haven't shied away from some of these duels. At times, they haven't been able to keep up to the likes of Monacy, to the likes of Nico. They're still trying to take the initiative, and in this round, they will secure the 5v4. It's a question around the pistol victories, though, back on Inferno. Monty able to pick up both of them, convert them, and still lose that game convincingly, 13-9 to the Falcons. Try to give yourself the best chance again in the third outing. Kyosuke finds one. Mid players found out. A little bit labored here for Rainwaker. Luckily, he's got Gizmi to pick up the slack. Him and Kyosuke. მაგრამ C4 დაიდო Rainwaker-ად 10 HP დარჩა. And which will feature this რამდენი ნეიდები აქვს დარჩენილი, შეღენ ნეიდიო, ფლეშიო, სმოუკიო. Kyosuke and TSS style on them. გაჭირდება მის მოგება. It comes down to the timing of the push here from Gizmi. Zuu's got a frag grenade. გადავჭით რო Faceit-ზე არ ჩააგდო. Barely hits him. He taps Gizmi out of the round. And remember, no kit. Good headshot. Kyosuke still hanging onto the ramp, on for the quad kill. It's a Zuu. კაი ბიჭი ხარ, არ ჩანდი ინფერნოზე, მაგრამ დაზე ვჭირდები უკვე. Let's go. Nice, Maxim. Nice. Like as soon as I'm supposed to do color, Kerrigan just starts yelling at full volume immediately when the round is over. Gapatiep Infernos 5 kills თუ აგდადებ. That's great looking tracking there from Kyosuke. A 4-kill round obviously is massive, and it mostly is just his aim that we're wondering. Is that just going to be something that comes back map to map? Bravo. Oh, it's Cineva Kyosuke's რო უყურებს ეგეთ კერიგანს. Do it bounce. მადლობა საბა. I think that's what Monacy said. I don't know what the hell they fed Kerrigan this morning. I don't know, I've never seen this like this much. Because at first it's like comic relief, and but it's the bit that never ends.
Like, at what point do your teammates start to get a little nervous? Like, are we listening to a crazy person? Is this? Monesis გაუტრაკეს საქმე, ბიჭო. Down goes Mousepad. He'll dive in because of the flashbang. Oh, he's still there, not left. Okay! Oh! And then the body shot to Tesses. Zaivuxar თუ აფრობლიად. That's crazy, all right. Incredible. He was so close to 4 headshots as well. Obliterates them on the approach out middle. The fact that he got flashed. Raunდი ითამაშა ტიპმა, ბიჭო. Instead was in front of it. Wow. Hit those shots. Afro Samurai. What's Bravo. gonna have to say about this round? SS still remains cautious about it. I mean, this is a winnable one, despite 27 HP. Flanks got him dead to rights, and so there they go. Majority stand tall for Monty. Take a bow, Afro, or yell at them, or do something. A sip of the Red Bull after this nasty sequence of scout headshots. And then one more tag even after that. Hey, let's fucking play this practice with a lot of passion, okay? Like, I mean, this game with a lot of passion. Let's go. Let's just fucking practice game. Like, just view it as that. Let's... Play this practice with a lot of passion. Well, I mean, do love the thought. It feels like that's like a consistent reminder that we're hearing here at the Major between a lot of teams, that it just feels like the right thing to say. You know, we've heard actually a lot of listen-ins between... I'll try that again. We've had a lot of listen-ins between Kakafu and Gizmi specifically. You said it like at the Major, but even really just with Monty about like getting the fire started. Ჭიდვან პისტოლი წააგო ავრორასთან. Trying to play slow rounds, but keeping the feistiness there. Oh. Wow. And so if you need that reminder, there's no better reminder than an Afro 3K to mechanically prop up what's supposed to be some excitement. But then again, he's the same guy telling his teammates, hey, let's cool down. შეიძლება 3-1-ზე გაგვექცეს მონტე. Buddy, you just wrecked Falcons, and you didn't even look up at them. You didn't even make eye contact after owning them last round. საწყალი ბავში გლოკით იყო. Afro doesn't have the time. ტეკნაინს ავიღებოდო, დილს იქ როეგდო და იმაზე დაიჭირეს, მანამდე ვოლბენგით მოკლეს. მანამდე პისტოლზე კიდე სმოუკი ჩაამტვრიეს ტიპებმა და ისე დაბრიდეს, შორტზე რომ ირბოდა. თამაში არ მოუწია მონესის ჯერ. They will have a good start. და შემდეგ რაუნდში გლოკით იქნება დიდი ალბათობით. მაგრამ გაბრაზდება მაიონეზა და სიტიდან ამუპას რო დაიჭერს, ანაზღაურებს იმედია. Scout the Deagle to take a look at A-Site. We get that Goose activation. Kyosuke 1D kill. That's it. That's all. Gizmi pays the price. 4 stand tall. Quad kill for Afro as he is off to an 8-2 start now. Yeah, beauty. Oh, ჭიდვა ვნახე პისტოლი წააგეს, მერე შანსო წააგეს. The Major overall has been good for Afro. It's kind of just been quietly there. Like hitting a lot of shots, looking super reliable. He never jumps out into an angle and has to hit a crazy flick. Like he's not like a combat opper. But I would definitely not call him too passive or anything like that. I feel like he's picking his battles. ხუთი გლოკია ერთი ფლეშით. ფლეშ დაიხარჯა უკვე. Gizmi locked into car now. He's going to have to battle versus Glocks. Shouldn't be too difficult. They try to pepper him through the windshield, and they're connecting. Turns out he's got a bigger gun. Rainwaker catches the bomb, trying to just sprint into the B site, catching Monty. კერიგანა რა კაცია ბომბს დავდებო, ახლა იმათ ყველა იქვეგონება. By the looks of it, Azubu extends wide. And even keep a bunch of utility. Silver Collie. Rainwaker doesn't have to chuck his nades. Azubu and Afro still have the majority of theirs. It's a very მიდი იყიდეთ, ეხლა იყიდეთ და მოიხოდეთ. With a Monty lead 3-1. Play with passion is the call. See if Mousepad can find his mid pick.
Looking for, I think, Afro to just Ai walk sama out bila after they tezartelt crossed. mara asli ano. Not any kind of risk like that. He starts on the A site. ახლა ბილეთების დაწერის ტრაკი მქონდეს, ნედა და შეიძლება ლოზერ. 15 coin მიდავს ეგ არის მას. Exposed the climb up. That's fine for G.Skill. He just blasts Zuu out of the round and a 5v4 earned. He's looking much nicer now. In contrast to Inferno, that aim is sharp. Yeah, but also in contrast to Inferno, Nico 1-4, Monacy 0-4, trying to turn it around with this gun round. They're all there ready to go. Is Gizmi on the fallback. მოიგო ჯიდვამ პირველი რაუნდი შეტევაში ანუბის 2-1. ვაიმე. Not what he wanted to find on the climb up. Nice couple of kills for Afro, all things considered. But obviously that B bomb site looking prime for the taking. They put a smoke down to the cross. Monacy sticks around, down to now 35 HP. გამილახეს Doesn't do enough to ბავშვი stop Gizmi from running at the doors, but the util's there to deny him vision. So he's into the window instead. აი They're ხარკიოს ready for უკვე. that one. BMAS burns ever so slightly. This G.Skill lucky to be alive. Actually Now, took damage there in that saves last a fight. bit, saves. აქ კარფერი არ გესაქმება. კარგები ხარ, Z2 ავიღეთ. First bullets him. Every step of the way there, Monty knew that they were a little bit too slow to the rotation. And Afro got 2 kills and said, okay, let's see if they'll make some more mistakes. Nearly got the spam through the door on, oh wow. On Monacy, and that's just a lot to take in. If your life doesn't flash ჩინური before your eyes TikTok-ის in that მომენტი moment, I გაიჩიტა. don't know if it ever will. Da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da. აეძრო 5 კაცი სკრინზე ტრეინვოკერას. There's nothing massively cerebral about what we've seen so far. Just a nice display of mechanics on Dust 2. It's a smug because he just died to the bomb at the end of that round. Kind of needlessly. იმენა ვჭედავ ამ თამაშზე, რაზე Counter Strike-ზე? ჭედვის რა გითხრა, მაგრამ ახლა თამაშის მევასება და ყურებაც. Yeah. They do have money in the bank. Kerrigan's right about that. Opt for Afro. Opening shot. Sails right by. Mass far away from a friend. Playing on the ledge though. Super off angle, no problem for TSS. Insane. Nice approach. Definitely a spot that you think lesser opposition might forget about checking. Yeah, whoever plays it like that. This is TSS we're talking about. He's been around the block. He loves an off angle himself. Afro just doesn't miss right now. Ate that flash. Monacy looks to dominate the line and have Afro peek into him, playing left side box. Afro missing another chance. Will be dropped by TSS on the approach. Now it's Gizmi to try to go big versus 4. ნიკომ ცოტა ადრე დაიწყო მოძრაობა, მაგრამ კიდევ კაი აქ კიოს უკვე დატედესას მისდი და ზუბუ. Gets there. A little bit labored, but better the kill than the death. And as Azubu sends the flash over, even finds Kerrigan. Rainwaker too far removed. Falcons will tie this game up 3 rounds. 3-3 ჯიდვას გაუთანაბრებია. Down to TSS to get that one-on-one duel, no flash required, just clears out BMAS, assuming that he's somewhere in this off angle. ძალიან კარგი. Very well prepared for the fight. 3 frags on the round for TSS. He'll bring home an op to Monacy. And again, after last map, I mean, we're also looking, you know, one side of the conversation is Monty, the other is can they beat Falcons, but the third part is like our Falcons a tournament threat here at the Major. Yep. And that's what we all want to find out. I'm not, certainly not convinced yet.
We expect everybody, just like Vitality, to be in playoffs and to be good in playoffs and get better as well. Yeah. But you certainly want to see some of the signs as to, you know, what's making them stand out versus everyone else right now. Is it for Spirit, Donk's unreal consistency or... ჯიდვა წინ გავიდა უკვე 3-2. Opa. Ouch, that's tough to stomach. Rainwaker comes through with a buy. Him and Monty all on guns, and it's a 4 versus 5 in the opening seconds. Afro's going to look to try to equalize this, but that's just an Bauschwitz double entry. Wow. Gizmi and BMAS confirmed 2 players long A push. ამათმა რა ბუსტი მოიფიქრეს, ბიჭო. Bombs on Mousepad. დავკარგეთ ეზესა. კაპიტანი მარხვაზე ყავს. Taking a massive risk staying here, knowing he doesn't have any mid control. They know what's up. Oh, okay. Double spray down. That's a round-changing sequence here for Azuwu with the back-to-back headshots. His teammate's still on catwalk, which means he's got a pinch coming his way. That's ridiculous. Can he do this all? He's going to catch Odyssey. Triple for Azuwu. Now just Kerrigan, who's already emerged through doors. And it's a ton of damage done. Huge sequence for Azuwu. 2 CTs through tunnels on Kerrigan's flank quickly. Then he may Kerrigan's realize actually going A. He's out of here. Yeah, and I think he still gets caught. Gizmi's going to see that the site is totally open. Oh, but now he thinks maybe he went up cat and is actually a way for Kerrigan to get this bomb down. All right, take the plant, get what you can. This is Kerrigan 1 and 5 in the face of Gizmi and BMAS. Yeah, I mean, go for it. To be honest, BMAS is low. This one will be heard above. He doesn't know where either of them are at the moment. They're thinking about the ramp. Do they want to jump up? And where did Kerrigan plant? Oh, he planted open, yeah. Yep, open front sight. They wouldn't see him cross back, so they're going to start to piece this together. They've got 2 Molotovs, and he doesn't really have the health to challenge through them. Here comes the util left. Yeah, he's just going to be stuck back here. They're already on the defuse, and nothing he can do about it. It's just all the right utility for the job off of the back. რამდენი utility დარჩათ, ბიჭო, თორე შანსი ქონდა ისო. და ამ ჩინელმა რა რაუნდი იყო, მაგრამ კიდო არა და მონესიმ რა კარგად დაიწყო, double entry ქონდა. 5-3-ზე იყვნენ რაღაც მომენტში და ბოლოს ის კერიგანას მოუწია 3 ერთზე კლაჩი. Holding back for his swing. He's playing a spot that you only play if you have another guy in the site, someone in mid control. რაღაცა შუა რაუნდის დროს წავიდა ცუდად. Time for your opponents. And still comes away with 2. რავი, ნიკო, დასძეს თუ მოკლავ ხალხს, გაგვისორდება ბიჭობას. So the Monacy opening pick on Rainwaker and the follow-up kill in the head-to-head over Afro, who's currently outperforming Monacy, is all in vain. კიდევ ერთი TikTok-ს მოუგე. Just gets a lick of damage late. You can see that draw attention back up cap momentarily. TSS is the bomb carrier in the background, but it doesn't look like any of the CTs are actually looking to press into this push. Azuwu this time goes down empty-handed. Rainwaker's on the cleanup. It's a კარგი ბიჭო, ერთ კაც 64-ს როგორ აკვლევიებთ? როგორ? Looks to get a second into the CT spawn. He's at least got them back, but Rainwaker's got the quad. He can ace right now. Nico on the other end of it has 1 kill to his name. Go ahead and reload. Take your time, Afro. We'll get a look at this. Done. Wow. On an individual level, Monty are stepping up to the task at hand and putting themselves 2 rounds in the lead over Falcons, but 2 rounds that hinge on big individual Alienware კაია ძმა, დანით იყო ერთი კაცი, მეორე და ხაერში დახტოდა და მესამე ზურგით იყო. Missing a bullet. გავიგებთ თვითონ გაარტყა ხამათ, მაგრამ უკანა რა უნდა რესროლა და როგორ ბიჭო ვიღაცა 3 კაცი როგარ მიხარ ციტიძეს მოუკი გაქვთ, ერთი აზღვევს იმს მოუგს. იმ 2 კაციდან ვირჩევდი ხარ ბიძე, ერთს მაინც გეჭიროთ, იარაღი ხელში ხო შეიძლება. ყველა დანით როგარ მიხართ. Always having fun. You can give him that. Glock kill for TSS. Nabs the M4 and off into the tunnels.
Bomb, though, it's down in the ground in the middle of all this. If you're looking for money, it'll be hard to come by. See, it's like, where does this leave us? Monty have a lead. It just doesn't feel like they're going to hold on to it. Yeah, but I've been writing off Monty every step of this major. Yeah. აუ სახელების შეცვლა მოვიწყდებამდე და მოტყნულ სტრიმზე და Why does it feel like they both have the, just have the ability to just, play some great CS and actually keep up on an individual level, but this is, this team is the toughest. They lost to a ორი ლაიქი გვაკლია 90-მდე მივაჭიროთ, თავისაც არ გვაქვს მიჭერილი ხელი და მე ასისკენ გავიციოთ 0-0. Right now, exuding confidence individually. Afro still remaining at the top of the board. It was him that got this started. It's Rainwaker and Azuwu powering it up in those previous 2 rounds. This one kept clean as Falcons take a timeout before their next bye, and we're getting into the final 3 rounds of this attack. We do go back to that first game where they played against G2. 40 rounds. რაკუში აქ რო Falcons-ი წააგებს ორივეს, ვეღარ წააგებს ორივეს, იმიტომ რომ პირველ მაპ მოგებული აქვს. Are G2 like too shaky or are Monty და მე 2-0 წურავ რა. Worth watching, and then they beat Legacy and და მოიგებს კიდევაც 2-0. Even just smaller series like taking out Pain 2-0, it does show you something. I don't know what that is exactly, but I'm watching. Promise, Mohan. It shows promise. იქ აი ამბავია G2 იგებს 6 თორს უკვე. Won't move the goalpost any longer. They take a map off Falcons. ეხლა რო წააგოს My eyes are next peeled. კიდო ხო ამაპეა. ეგრე კი. არა არ ვიცი რა აქ. სპეციალურად მოიფიქრა კაცმა ეგ. Major-ისთვის ახალი იქ. Goes gotten away with the walkout. The bomb's gonna follow this for sure. Same path, same trail. Nice. Catching a kill on Rainwaker. That's all this B defense. Wow. Whoa. Just when you want to believe, they get absolutely out-positioned. Didn't even need Nico to get that kill. They had a second guy coming out of tunnels. They had the mid walkout. Shweni area save-ია. From the CT side was even on the left side of the map here. Easiest decision ever. Radars რა ჭირდა წეხან ბჭა. I don't know. I mean, there was no cap pressure, so there was no moment to like push the CTs to reassess anything. Like you might start out with Cat and play light on B and just not think that your opponents are going to try to mid B or anything till later. And they just didn't default. The same thing that we've seen some teams do. თმებზე არა, მაგრამ რაღაცა ვნახე ხოლმე მაგებს გავსი პრიკოლი ვიდეო იქ რაღაცა მე რაც ვნახე იქ რესტორანში кайფობდნენ რაღაცას ჭამა უნდა თუ რაღაც. ასტანაში მსგავსი ვიდეოები გადაუღიათ ხო? And sometimes they won't. Nice headshot sprinkled into that by Monacy. Trying to tie up this half as Nico still looks for his second kill of Dust 2. I knew it was too good back on Inferno. This guy goes, you're telling me he goes Inferno-ზე არ მახსოვს, მაგრამ რაღაც მომენტში 26 kili ქონა. ახლა თქვა ზუსტად ამათთან 28 kili დადო როჟამ Inferno-ზე და აქ მოდის 1 kili. The same monitor, the same atoms, the same teammates, everything's the same. From 28 and 12 to 1 and 9. Same thing as G.Skill though. I mean, he has the same kills he had last map already. 8 and 12. Spirit-მა 2-1 მოიგო. Everybody knows Dust 2 is a harder map. Sometimes I swear this doesn't make sense. Აცთის გავიგე, მაგრამ 9 ჯერ მოვტვა კაცი და Once more, but this time we've got Rainwaker perched up top. Azuwu empty-handed.
He had that nasty round, but he's gone down for free in the follow-up, so good on Rainwaker to pick up the slack. Monacy's just trying to hold them back in CT spawn. We're gonna get this window challenge in a second. Rainwaker gets ahead of it. Oh, again! They gotta deal with that problem. He's got another 4 kills. We've got Monacy down to the spawn trying to deal with Afro. Oh, he's got a headshot back and a huge health advantage. It's either an ace for Rainwaker or a 1v3 to Monacy's favor. Monacy playing it super quickly just to get ahead of this, to see if anybody's in here. Doesn't know if Rainwaker's moved around. Could be the golden move. ეხა Rainwaker-ას AC მაკლია 16 HP-ზე USP-ი და დაანჩენი ყველაფერი მოხდა უკვე. Rainwaker just goes ahead and makes noise. Oh, man. კიდო კაი რა, კიდო კაი ბავშვმა მოკაჩა. კიდო კაი. Defense. Have dropped his gun. Monacy doubles there was back. A chance he could have been in tunnel still. Yep. It's a hell of an attempt. Gives himself the right smoke grenades, plays it around, reads the window swing from Kerrigan, pops through, fire to his left. I mean, he's been totally zoned in that moment. But yeah, gives Monacy an easy close. მე 6-6 და What was meant to be a difficult 1v3. მერე დაცვაში დადგება იქ, დაცვიდან ნიკოც მოკლავს მერე. Easy. Mow down here for the hold. Rainwaker just won this time. And his support is still outside of the site, so Falcons try to keep it easy. Afro plucks Kyosuke off the round. And this is going to be Nico, a 2-11 half. Everybody from Monty ready to get going on the retake that is going to be needed to deny Falcons a tied score at the end of the first half. Gizmy through the smoke. His teammates right behind him, but they get stuffed. And now poor Afro is going to have to make this happen solo from the tunnels. This lurk wasn't in position by the time they went for that 3-player smoke push. ო ისე წერნი გამოიტყნა G2-ო, მეთქი მართლა მოიტყნა. იგებენ 6-4, რა გინდა? For Falcons look to just lock in this final kill. Sure enough, Monacy the guy to secure it. Falcons with a nice rebuttal. იგი რანაირათა ტყნა. Maybe you create an ტყნა არის ეტყობა რა არის. But taking his time to clear the corners, and without finding it by now, the only option is to save. You're never going to pick up the bomb and recover it, so preserve the money. 11000 აქვს ფული, here we go და. That is a little bit painful losing that weapon right at the tail end. ნახემი ამათ მანუბისი რაც ითამაშეს. დაცვაში უფრო მეტ რაუნდები აუღეს ფუტს ვიდრე შეტევაში აიღეს ფუტთან 4 მხოლოდ ამ მხოლოდ. As the round comes to a close, this is all Zantaras in the chaos trying to დაცვიდან იღებენ smile breaks out on his face. Has the Turkish Terminator just come online? That could be the savior here for Aurora in this first half. Try and piece something together. I mean, look how frustrating this round is for Woxic. Just as he's about to regain his vision, another flash comes over. But Wakadi is staying alive long enough for Zantaras to actually prove effective. They're going to get a timeout out of G2. I think Saw could sense maybe a little bit of frustration. They took one earlier in the third round. რაუნდი უყო მარია ვებერ ისმაილჩანას. And obviously got them started on the path of 6 rounds in a row. Now this conversation is about finishing strong and making sure that nobody's getting too frustrated and stressed out by those 2-round losses they've just sustained. Aurora desperately trying to fight back into this and starting to see some signs of life. Two rounds remain in this opening half. Aurora's up 1 map in this series, looking to push G2 down to 1-2 in this Swiss system in stage 3. არჩა ხავ ერთი მაინც რო აიღოს G2-მ. შეტევაში. დავიჯერებ რა წყნა რა თვიქნები The შეძლო. CT side of the map, 3 players defending the B bomb site. The op of Woxic is going to be over towards camera. Good nade on to Mattis. He'll respond with some of his own. Here comes the A play. This time Woxic's not going to be blind, so Nerds tries to be cheeky and see how much he can get away with that A main play, but he ends up getting slapped down. Oh, they're going to re-aggress here?
მეც ეგრე ვარ სამი მაპი მინდა. Themselves in the corner for now. მეც G2-ს ვწურავ ძმაო. ამ მაპზე და მე გასწუნია. Oh, low HP up first. He continues the spray, anticipating a swing from Sampaio. It's a nice try, but the Spanish sniper will connect. 20 seconds left and still a very strong hold. This B-bomb site will not fall this time. Sampaio is going to walk away. So it really is the talisman player, Zantares. That last round, pretty quiet throughout this half. He's been saving that AK over and over and over again. Finally throws himself into the action, has a big round, and it's turning the tides here. Aurora actually playing like they've got some say here on Anubis. I know it's completely different now, isn't it? Before, I mean, G2 could take that. შემოგება არ მიწერია, მაგრამ ახლა დავფიქრდი და ფიქემში მაწყობს. ავრორას გასვლა აღარ დავწერე და G2-ს კი. Having a third defender here throughout most of the round, right? I think at some point during those timeouts that Aurora was calling, they just had enough and said, you know what? It doesn't matter if we want to spread people across the map. If we can't hold on to the B bomb site, none of it works. So just park the third player there just for security, just for safety, and it's working out. A 3-round run of their own and 1 round away from tying things up at half. Woxic going down for that early pick. There we go. More attitude from Aurora. Woxic's op is becoming impactful. And an opening kill now for the CT side. How did G2 respond? Going 4v5 down instantly. If you want to try and take A main control yet again, everyone's over here. 4 players huddled around rugs. Mattis going to spam into the smoke. And here comes the utility towards the A bomb site. Hunter creeping up a little bit closer. This feels like the commitment. Zantares can drop out the hole into canals and have a very fast flank. Getting ready to go. Here comes the utility. Wakani going to be put under excruciating pressure, but he's going to be able to handle it. And now you've got Mattis just moving up through the bricks. Woxic getting caught. Mattis has been able to move without getting even spammed or attacked whatsoever. So he's going to be very happy with the space he's got right now for G2 as that bomb gets planted and the fight for a tied half for Aurora becomes a retake. Oh, so much of this falls on the shoulders of Sampaio watching for the major flank. Wakadia finds a kill, one inside the bomb site, now located. Yeah, you've got the position of Mattis, you have the information as to where he is, but can you deal with him? Can you deal with this threat? Zantares starts to move in. Matcher caught away. Zantares cut down, and now just Soulfly out from heaven. Nice shot, needs the second, and he's so damn close, but Mattis runs away, scurries into the corner, but Soulfly's got the kill, and to the defuse he will run. It'll be a tie game, 6-6, Aurora battling back. შეიძლება half-ის მოგება, შეიძლება. Gilbretta's go flying down. Tessas still could be the hero here. Again, no kit, does have the smoke. Could damn well cause panic. He's going to drop it in the front of the site. BMAS going to find the headshot, though, before he can even touch that bomb. And so Monty right back to their lead. They keep it. Yeah, that's super solid. I mean, again, it feels like actually in this game, like, we've got more good individual moments from Monty. We have 2 4Ks out of Afro. You have the Azubu 2K defending the B site tunnels. მოიგებ ჯიდვა maps მოიგებს ახლა და მე უკვე აღარ ვიცი. დაისვენა და შემდეგი მაპიდან უგულ შემატკივრებ არებობებას ჯიდვას. Meanwhile, name the Falcons highlights. Kerrigan yelling. Monacy's 2 op kills down middle that didn't actually win them the round. Yeah, true. Seriously, it's like, you're right. What's happened? Vitality's already noticed to Gera, okay. Oh, did you mention the Rainwaker 4K? And don't forget about the other one. With the best moments that have gone down here on Dust 2. But Monty get up catwalk to no resistance. Tessas the only B players down here in middle. But it's starting to feel like Falcons have put their pieces in the right place. It's a matter of still delivering with the lesser guns. That scout comes back to try and catch T's in the elbow. Nico burned out. G.Skill dropped with nothing to show for it. Monacy not able to hit those headshots, tries to fade away. Mac 10 on the chase. And this defense, despite being put in the right position, nets them nothing. Not much to use. Won't save the scout.
And are they yelling back now? That sounded like a Monty chirp. ორივე half-ი ეგრე როგორ იწყება, ბიჭო, ხო შეგიძლია თქვენც მოიგოთ პისტოლი ფორსი ეკო და 3-0-დან თქვენი მოიტყნა რა. რამდენს ნიშნავს მაინც ამ პისტოლების მოგება ძმა? Indeed, Monty finally yells something back at the Falcons. We'll get this CT side still just sitting back on upgraded pistols. A couple Desert Eagles. That 5.7 saved is the only set of Kevlar. Monty with a golden moment. Try to get this early 3-round lead on the T side. But pistols go flying down into the lower tunnels and get caught on the approach. Nice cautious boost there from Afro, the one that can't get spotted by the CTs until they try to enter tunnels. Make sure that Tesses has to walk away wounded for his efforts. Nico on tempo to have his worst performance so far this major, if, barring no changes, of course. Just don't expect that to be the case, however. Him in this spot is still, for me, the #1 in terms of who can time grenades and rotate properly. Hits the dink, but doesn't finish off Azuwu. Oh, no, not this round. Gizby's got a team kill. That's all because of Nico's damage, but the answer's underway. Goes back to the 3v3 swiftly. Nico's trying to buy the right moment to climb up through that smoke. They'll expose him. And they're going to jump on that, but he still kills Rainwaker. Deagle for kills. Archer რამდენჯერ დაძაბეს ტიპებმა და საბოლოო ჯამში მაინც არაფერი არ with this 3K up to a 20-8 performance here on Dust 2. So let's start this half now with a 3-round gap. And Nico will have his gun. He's going to start this now. It's score 6-9. He is 4-14. If they win this map, I promise you, he'll get a ton of kills. He's the lifeblood of the connection between mid and A. He puts himself in a spot to hit all his nade timings if they go for cat control. And he kind of group up plays and timing. It's very hard to get one over on him. He has to give up his line. Oh, man, didn't respect the flash. Nope. It was real perfect there for Afro. That was seamless timings, man. And now they're going to just skate by what should be a very light defense, and Kerrigan trying to double back, looking to bank that nade for damage, but it's all kind of ahead of the pack. Monty getting over top of those barrels. Gizby's down. Tesses has actually caught a kill, and Nico's got one too. Fast flood back. No way! 5 kills from Falcons uninterrupted. That was looking great for Monty like the previous cat hits did, but instead Falcons with guns this time give them something to think about. Man, they did 9 things right in a row and then just got mowed down basically. All the space they wanted to open and kill, took cat control, frictionless. Just like they did, but couldn't get any of the kills afterwards. It's a shutout. როგორც იქნა რაუნდი. პლეიოფები როდის იწყება? აი, ჯერ პლეიოფამდე სადაა ეს მესამე წრეა. მესამე წრე, ესე იგი 1 დღე, მე-4 დღე და 5 წრე. 2 დღე კიდევ იქით, მე 1 დღე შესვენება არ. კაჩო 4 დღეშია პლეიოფები დღეს რა დღეა თუ ვიცოდე უნდა მოსო. კვირაა? არა, შაბათია. Steal around in Shabati. They also have what it takes to lose around in an instant. But individually capable. With only 2 kills to his name. Whenever we talk about teams, we always talk about it in 2 different parts. One part is tactics and strategy, the other is aim.
And when we look at teams like Monty and Falcons, you have to compartmentalize those two because you know the forever problem will always უნდა be, დადგეს ახლა აქ even if Falcons-ი the იქ strats and G2. ideas are great, like you still have to be able to keep up with the aimers on the other side, and that was a perfect display of it. Qaebi ხართ. Two hero Qargები ხართ. Armored AK and Afro on the off. Qargები ხართ. I didn't know you could have two Ura heroes force-ი at the მოაქვს same იქ time. G2-ს. 5-7-ებით კალაშებთან. Look what it's worth. Tesses gets blasted out of this one. Monacy suddenly finds himself alone inside the B site, but Kyosuke clipping Rainwaker on that mid walkout. They may forget about the Afro op possibility. Zagol Mayonnaise. Monacy kills BMAS, so at least one of the guns goes down, but Gizmi's picked it up off the corpse, and he's managed to get out wide. Monacy killing Carrick. Nope, rather. Oh, he the knows. Zulu. That's so good. Yeah, heard the push through. Insane. Offer Oh, gets Wow, man. Monacy with a triple kill and a big recovery from inside that B site as Monty gave him the info. He just plucks them off one by one. He had to Didube. open himself up to the entirety of mid, which he just didn't have info on. His teammate's dead. Take that risk entirely and then read. Is it going to be someone to jump up on double? Is it going to walk out the right side of the smoke? იქიდანაც გადის, მაგრამ იქიდან And you can ნაკლები. see him watching both and preparing for it, but delays long enough to get his first shot. Here's that third guy run out earlier too. There's no luck involved there from Monacy. Just sectioned off every fight and hit every flick. Limitation in this next round for Monty because they went in with an investment. Afro ორი დღეა თუ ერთი დასვენება, Gizmi რაღაც. stuck on the Tech 9. ორი დღე თუა დასვენება ავშენებულ ვართ მაშინ. Monacy eats a flash. ო, ალბათ, აბა რა ვაკეთებ. Ever so slightly. That's the bomb working its way up catwalk. Two players in front of the smoke grenade. This is Monty kind of being disrespectful to the utility the Falcons were banking on. Monacy could climb up, but he's already got players beyond this. Sees them trying to get out of there, and it's a Zuwu dead first. So slick. არა რა ამ მონტეს ახლა 9 რაუნდზე ხوارე რა სულ full buy-ზე მე მგონი 2 მოიგეს სულ ამ 9-დან. Into the car position. პისტოლი იყო force, პისტოლი იყო force, 6 აქვს minimum ეგრე აღებული. Caught by Monacy. He's reading everything. Yeah, he's powering up as this game goes on. Kerrigan over towards Long though, dies empty-handed. Afro, another! Don't jump in front of his scope. 3 shots. Kerrigana რაბოტია ზმაო და მონესი ეისტებს მე მგონა. Right there, and it just comes ხო up არა shy. ზმაო. Now that op needs a reload. He'll give Rainwaker a bit of a time. I don't know where that bullet goes, but it's not through. Bravo, Mayonnaise. Tesses there to finish. She'll take the flash assist for the 5th. Oh man, it's a great არ round. ვიცი კავასაკი სავარაუდო საზღარასთან უთამაშებ ან სოლო. Need to reload. I thought it was next to. It was just like literally Where's so it go? Oh. 3 shots, 3 kills, 4 shots, 4 kills in this And one. then, No. I mean, you got to show it. I think he just, I don't know, must have hit the ledge. I think he tripped over his shoelaces a bit, maybe took a step. Ancient Scale. ნახეთ ერთი კერიგანის და კარგად არ ცუდად არ იდგა რა, კარგად გამოიყურებოდა. მე დააჩოუკა საბოლოო ჯამში, მაგრამ City-დან კარგად იდგა. Flash barely blinds Kerrigan, so he sees that pop come out in multitudes. Okay. Supportive utility. გლოკებია და აღებიეთ ბიჭო So ბებერს. Monty, you're allowed a bit of footing out long and also towards mid, but poor Rainwaker just gets stuffed by Kyosuke. And it feels like Falcons have earned this lead with a surplus of money behind them as well. I think this half just got recovered based on that insane hold that everyone contributed to, and then 2 unbelievable Monacy rounds where he was 1v3 in the B site into like crazy shots and reads. Players jumping around in smokes, going for boosts. There's just no questions about his form whatsoever. აქ წინგავა უეჭველი Falcons-ი, მაგრამ იქ რა ხდება ჯიდვაში? აო, კიდო ეკუ აქვთ ჩემი კარგი. Now that you got the 5v3 versus what is still majority Glocks, it's ისე გამიხარდა, Force-ი მოუგო თქო, G2-მ თქო, იმას რა ქვია, Aurora-ს იმ Force-ის მერე 2 ბაი წაუგია და კიდო ეკოზეა. we could still take it. I don't think so. 9-7 Aurora. Bloodbath for Kyosuke as he finds himself on to the quad kill.
And that is indeed Falcons pulling ahead as Monty need to play catch up, but still, by the looks of it, okay, they manage. They'll put that off. მანერვიულებს ჯიდვა. The hero buy between him and BMAS that one round. Oh, because he ended up losing the gun, right? Yeah, because they committed to try to kill Mousepad because they were so close. Yep. So that was 4 AKs and a Tech 9 because of it. Now finally back on the off. Oh, double collateral out of Afro. I mean, he's having a game. That's why you want him on that sniper, clearly. Afros რა თამაში აქვს შეხედე. Jumping over to the B site. You've got 36 health between 2 players to hold off B. Doesn't know it, by the way. But sometimes you do, you know? You don't, but you do. But can you calm it? I would. That's why I go B every round. კანებეჭი თუ წაგება კიდევს. გედოს მერე სამი მაპი მინდა მან. Oh, that wasn't covered at all. Okay. ეს მაპი მოიგოს და მერე თუ გინდა წააგოს. They're going to eat a grenade on the approach, but I mean, this is a round that's going to perfection for Monty. B player pushed off. Now Afro sees he did get that hit. I'd love to see that setup from a top down. No one was watching that at all while he was playing anti-flash, right? They could have just jumped out. There was 3 players. Yeah. Nico plus 2. And Monty's op will not be allowed to save. როგორ გასვლაზე როგორც მახსოვს არა ჯითუმდა. Down on the A site. Op makes a world of difference in this one. Afro with 2 assists and a kill in the middle of all that. The moment he gets back onto the op, we see that contact through doors. And then this cat setup just falls apart. What's going on here? Oh, they were, okay. I was like, I swear they were on the angle, but then how could they not have covered it? სანამ ახალგაზრდა ხარ, ტოპ-1-ში უნდა წახვიდე შედარებით დავალხელფასა და მერე ბოლოს უნდა გაფარმო ფული. That's the next question that we have to ask. I guess they had a third guy in the corner. And he just didn't slide out. They're waiting for the walk up on the railing. They get the first kill. Second guy tries to swing out, but there's 2 CTs as well. Then the flash comes in. Third guy swings from the corner. Doesn't go that way. Can you see it though? Can you see what they wanted? Yeah. But that's not out of nowhere. Monty have come close to converting a lot of these rounds. I don't think Falcons are going to leave this game with a lot of confidence whether or not they win. I agree. They certainly had some fun. But I thought they were coming to Cologne for business. G2 galachs. They had to go up against Tom Bismee. Waits it out, boosted top middle. But disassembled before the smoke actually fades. Man, really? Didn't need that. That's it doesn't matter. What matters is the HEs. Okay. Believe me on this. What about for one's own confidence? No. You can't even get that Molotov up onto catwalk. Doesn't matter. Would have done 8 damage. You're 6 and 16. He's just going the whole world's watching. You know, babysitting Kioske, putting himself perched up here. You watch this for me, okay? Now, I'm going to time these HEs to perfection. If you're on the corner, if you're not. That's 1 dodged. There's many more. It's mid-walk. Oh! Uh-oh. Kerrigan goes running through, though. BMAS gets wind of what's coming. Raud მოვიდა ხა კერიგანას რატო გავარდა მან got a kill, but Nico dead with nothing. Oh, Monacy a second in this sequence. Yeah, he's got a magnet on this thing. Gizby's trying to look over top of the ledge, but they have this breakout moment. 10 seconds, and they're going to run this over to the B site. 10 seconds is unbelievable, man. Got to stop this mid-push from Kioske. I don't think Gizby they can get will. to the site. Oh, wait, they get the eliminations. They didn't have time to plan. Gizby just takes Rakenit, bicho! And saves Monty, who would have had an embarrassing loss to the clock, and instead take an 11-10 lead. We're playing Counter-Strike, baby. Yeah? Yeah. Objective-based game.
and they were about to lose on. როჟებს დრო არ ქონდათ ბომბის დადების. პროსტა არ გაეპიკა, დარჩენილიყო იზე და მოგებული იყო. Find Mousepad in the open, and it's an instant kill from Gizmi. Not even the other Monty players would have had a chance at that fight to get the last kill they needed. I mean, for Falcons, they don't know if Monty have enough time or not. They probably are like, it looks close. All we have to do is get a door tag maybe, but they probably wouldn't run to B if they didn't have enough time. And Gizmi, and they did not. Yeah, it's like if his teammates have time to plant, he's never going into that peak into Mousepad either. You only extend into that peak because you need the kills. ჯო არიწოდნენ, მაგრამ ასე დრო არ ქონდა თიმად. მაგის გათვალისწინებით ახლა რო დაფიქრდა, ცუდიმოვი არ იყო, მაგრამ ასე შორი და რო შეხედო, როცა იცი რაც ხდებოდა, გასაგებია, ხო რო ყლობა გამოვიდა. ყლობა რა არის, იცით? 12-7 არის ავრორა G2. ვერაჩერებენ G2-ელები ვერანაირად ამ თურქებს და ავიცი. ნერცა დარჩა 2 კილი. ეგორი კილი გადმოყვა პირველი ჰალფიდან. No cover whatsoever there for BMass. And a re-push up mid. Azuwu is covering this now. Mousepad and Nico right here for the fight. Toying with Azuwu, they do back up. Rainwaker coming down the stairs. They just want to push him back, but honestly, I think they need a little bit more than that. Now what's the move? 4 players long. Not going to see anything here. They just run back. Mid-look walkout looks, somewhat promising. CTs are split up a bit. No way to open that smoke, but you've got 3 CTs on the other side of it. And TessS has already been found out. With TessS getting tagged, pressure's on. Boost does give an angle. G.Skill, a little bit labored, gets there. Afro's going to stay locked in, committed, up close with a Tech 9. Whoa. And as he pushes through, he's trying to find safety here. The smoke spam from Mousepad. Rainwaker, yeah, that's what they needed. A good distraction to just let Afro find those last 2. რადაბოზარია. ვიუ დაუღერა ეგერ კარიგანას. They've actually locked it in overtime here on Dust 2. The buy comes back in for Falcons. They put in an honest day's work over and over again, and eventually it pays off. Afro finally chirps back. And a performance worthy of it. Critical player in the last round too. The Tech 9 push into CT spawn to close it. 26 frags to Afro. And Azuwu's got a sitting duck on the other side of the door, but G.Skill regains vision. Here's the rumblings of Azuwu's fallback. What kind of risk? ZZ ორი გვინდა Falcons-ისთვის overtime-ებისთვის და იქ გვინდა და ZZ 5 მაგრამ აღარ წამოვიდა. Clamps down on G.Skill and Gizmi. მოიგვა Aurora-მ G2-სთან თამაში 2-0 ძმაო. Azuwu has mid control. გადიან თურქები 2-1-ზე ანგარიშზე, G2 ვარდება 1-2-ზე. Another kill for Azuwu. Kerrigan finds his. TessS double. Low health Gizmi because of the fight versus Nico. He wants to bait out the off shot, but can't. Gizmi hits it. Bomb at the end of the tunnels. And Mousepad, I mean, he's coming in very slowly. And with good reason, right? When you've already had moments where a sudden terrorist attack catches you off. Mousepad with the smoke out middle. Bomb still in the possession of Kerrigan for the time being. And Monty have to silently group up here. There's utility for BMass at a full bar of health. And Mousepad still cautious. Too difficult this way. But as the time gets lower, it's going to allow you to really full focus on the bomb itself at the end of tunnels. Oh, that nade could even kill Gizmi. What are they going to do? Gizmi's done for. BMass in front of this. Oh, it's blindsided as Falcons get away with it. It's TessS on his own with that 2K. Yeah, map is totally saved there for TessS. Lots of money though for Monty. No stress about it. აქ შეიძლება მოიგოს მაინც ეს თამაში. Falcons-მა 2-0, მაგრამ იქ ჭიდოა რომ ესე დაჩოუყდა თურქებთან. I think there's more to be seen here on Dust 2. We've seen a lot of great individual rounds. ამბავი არ მომეწონა საერთოდ. There hasn't been a lot of momentum in this game, in the series. Yeah. Yeah, just patches of it, right?
3-round streaks. Kind of მე რას მარაპორტებ შენ თვითონ გატროლე ზმა. 4-round sequence from Falcons that didn't feature a Monty bomb plant, despite them winning more rounds on this second half. როარ დაიჯერე Just kind of გოუთის. dries up and then bounces back in. So here we go, full guns in the final round of regulation. Afro wants that cat challenge. It's coming his way. Monacy signing up for it. Right there on the brink. You might even want to walk forward off of that. I think he saw the scope. აუ ყავა და სადგმელი სასტრაფო წესიც. Going in for it. Yeah, hits the leg, but takes full damage. Monacy's out. Afro, I don't think he cares that he's low. His 27th kill secured. And Tesses plays the same position as this B anchor once more. Nico on the op. That's never gone wrong. Yeah. I mean, Tessa, same spot. Again, no help out middle just yet. Surely this doesn't work twice. I Same mean, Nico spot. is just kind of out of this round now because he's so far away with an op. CTs are not coming over here. They're not looking for any more information. They're approaching. And Tesses dies. Yeah. Okay, call it, Goes right? slightly ჩაეძინა wider, and ტეზესას. That's fine by their standards. Ჭიჭის მევო წავედით მესამე მაპზე. Retake of the B site demanded of the Falcons. Kyosuke's got Gizmi out here. But Gizmi just putting smoke to the left side, bullets to the other. გიზმი რო ესე მოკრავს, კიოსუკე როცა ხარ. Hard fought battle versus Falcons, but it's a hell of a performance from their opper. Once Afro has had this off in some ხადაო, ნიკოც მიაყოლა. gets his impact, absolutely. And in this final round of regulation, they let Falcons have it. 13-11 victory for Monty on the Falcons map. ესე იგი, რა ხდება? ანუ აქ ავრორა მოუგო ჯიდვას. ნავი და ავრორა არიან ახლა 2-1-ზე. და აქ სამი გუნდი ხო, ხვევიდან არ მოვიდა. ფუტი. 1-2-ზე გროვდება მაგარი საინტერესო სასტავი ის. ამ წამს არის G2 მონღოლსი და ფუტი ქვემოთ 1-2-ზე ანგარიზე ჩავარდნილი. აქ იმენა ამ ბლოკში ხვალ თამაშები წავა, დედაშვილს ვერ აიყვანს ხელში. და 2-1-ზეც მაგარი სასტავი გაიჩიტებ. მე თუ მკითხავ. მონწე, ხო? ნიკოს რო ქონოდა ხა მეტი ქილი მოიგებ დამეგრას Falcons 7 ქილი რა არის? შეჩემის ყოვაჩი ჩავა. შემარტო ნიკოზეც არ იყო იქ რაღაცა ცუდად იდგნენ. ორივე პისტოლი წააგო გუნდმა და მაგია ორივე პისტოლი. ეხა ეს თამაში დასტზე რაც იყო 4-0-ს იგებდა თავიდან მონტე პისტოლი, ფორსი, კიდო რა ქვია, ნახევარბაი, კიდო ეკო ამის ხარჯზე ავიდა. და 1-3 რაუნდი მეორე ჰალფშიც მოიგო, კიდო პისტოლი, ფორსი, ეკო. 7-ს რო აიღებდა 13-მდე რო არის, მე რამდენი ბაი რაუნდი გინდა რომ მოუახა, ვინც არ უნდა იყო იმას. ესენი ხო პროები არის. ორივე პისტოლს და ორივე ფორსს რო წააგებ და ორივე ეკოს, მე ამოქაჩვა ძალიან რთულია იმენა. ძალიან რთულია. და უბრალოდ თეორიის დონეზე რო წარმოვიდგინოთ, რომ მონტე მოუგოს ახლა ეს მაპე Falcons. და რა არის ვაფშე აქ შემდეგი მაპე? მირაჟი. ჩვეულებრივად შეიძლება მირაჟის წაგება ნებისმიერთან, მით უმეტეს ეს მონტეს მირაჟები ვნახე მე და კარგად ანერვიულა ყველა. ოთხჯერ ითამაშეს უკვე Majors-ზე. Bigs მოუგეს, Bad Booms მოუგეს, G2-სთან ითამაშეს 5 ოვერტაიმი და ესე წააგეს და ერთი წაგებით ვისთანაც წააგეს იყო Paris-თან, თორე მართლა რო წააგეს 17-3, თორე მშვენიერი მირაჟი აქვს მონტესმა.
შვენიერი მირაჟი აქვს. ამ ფალკონებს სოფლიოზე საერთოდ მასე მეიჟორზე საერთოდ თამაშიათ მირაჟი და ბოლო 4 რაც ითამაშეს მასე კაგზე და ასტანაში ყველა წააგეს. ფურია სპირიტი მაუზი ლეგას ნუ ყველა კაი გუნდი იყო, მაგრამ 4-დან 4 წაგება აქ ბოლოს ფალკონს. კერი განასხელში. მირაჟი არ აქვს მოგებული. აღა შეიძლება მონდე მოიგოს. აუ, ის დაციას. არ ვიცი, მაგრამ რა გითხრათ, აღარაფერს აღარ მჯერა. ერთი ის ვიცი, რომ სანამ გადამწყვეტი მაპი დაიწყება აქ. ამასობაში რაღაცა თამაში უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ ავრორა ჯიდვა მორჩა. და ეგ რაღაცა თამაში არის სავარაუდოდ ვიტალიტი მაუზი. და ვიტალიტი მაუზი უფრო საინტერესო თამაში იქნება ჩემი აზრით. წავლა ყავას დავდგამ. გამოვფხიზდები და დაბრუნდები. თქვენ მანამდე მიალაიქეთ ამ წამს არაფერი არ არის ეთერში. Falcons-ი როგორც კი დაიწყება, აქ ვარ მეც. 9Z Monte ფინდა. Okay, ძმო, okay, 9Z Monte. ხმა უნდა დაგიტოვო, ჩარსული მე უნდა გავქრე. Какой-то это самое красивое. Острый козырек. When I started playing CS, it was 1.6, at 5 years old. Thanks to my brother, my old brother. We had only one PC and it was his PC. He also wanted to become professional in CS, so he had to grind every day. I was just hoping my brother will go for a walk outside so I can go and touch some PC, playing publics, getting banned on the server, going another public, getting banned. Он сначала наблюдал, как я играю, потом надо было ему уже мышкой подергать, потом надо было по клавиатуре пощелкать. И потом уже все, он полноценно садился, там, стрелял по ботам, я помню. И постепенно там играл паблики, вот я не давал ему с его аккаунта играть. И вот он все, без тима, и еще школьник какой-то, точно там счетами играет, и его банили все. Потенциал был виден сразу, именно как он двигался механически. Невооруженным глазом было это понятно. New Year 2015. And that was the year where my brother gave me Counter-Strike. The first thing I wanted to do is just go and destroy everyone. Очень обрадовался, потом побежал за компьютер, там начал уже там все это выбивать все данные, там, уже заходить в игру, там настраивать что-то. Ну, понятное дело, потянулись такие другие игры, все было интересно, там World of Warcraft, там Dota. In 1 year, I started playing Dota. Watching international, for example, every year was traditional with my brother. I started enjoying playing Dota more than CS for some reason. I had a friend with who I played online. All of a sudden, we were playing 1v1 and I won him like once. I won him second time, and the next days he just deleted me and he said, I don't want to play with you anymore, and I had no friends other to play in Dota. So I started playing CS because I had my school friends. Да, мы делили компьютер. Я не могу так. Ну, то есть давайте что-нибудь ему купим уже. То есть они постоянно с родителями ездили на дачу. Подумал, говорю, ну, ноутбук, короче, взять. Ну, Илье вроде решение это понравилось. Ему без разницы. Вообще было самое главное, чтобы мы что-то купили, чтобы он мог играть без меня. I would sleep like 4 hours during the night. I would play until 2-3 a.m. I would need to wake up at 7 a.m. to go to school. 5 days in a week I would sleep like this, and on Saturday, Sunday I would just sleep like a baby. Wake up, school, play, eat, sleep, repeat. The same day every time. Я с утра вставала, смотрела на него, или там бабушка, синяки под глазами. Ну нет, он вставал, он шел в школу. Спал там 3-4 часа, шел в школу убитый, там весь сонный. Но, как правило, у Ильи очень хорошая память и очень хорошо учился, поэтому ему там учеба давалась попроще. Были, конечно, моменты, когда, например, бабушка его провожала в школу, сама уходила первая, а он уже все собрался, ну, решил задержаться. Да, и часик-два на диване, пока мне там в WhatsApp не писала учительница. My grandma, she's strict when it comes to these kind of things. They're saying that you look like a zombie, you know. She's saying me the truth. I know it's true, but I cannot do anything about it. Like, I cannot not play. Я сначала, не была против. Ой, не могла я уговорить его, не могла убедить его в том, что это вредно для здоровья. Но видела, какое у него желание. My brother would always
try to protect me. In his situation, nobody would protect him than himself. I love my brother and I'm very proud that I have a brother like him. Андрей нас всех, и родителей, и меня, убедил в том, что это его. Он сможет показать себя, достичь хороших успехов. А когда уже я подписал контракт с Na'Vi Junior, тут уже все вопросы уже там иссякли. Ну, то есть не было вопросов никаких. То есть все прекрасно понимали, что это уже новый уровень. Я уже видела на тот момент, что вот ему игра и вот этот вот КС, это его. Ну, что у него есть продвижение, это его мечта. И здесь большую роль еще, конечно, сыграл старший брат, который ему надо идти дальше, ему надо расти. Ты посмотри, как он развивается. Я сдалась, говорю, да, хорошо. И так получилось, что вот он чего достиг. The feeling was insane. I was very nervous, I was very stressed joining G2. When I was at home still and I was packing my suitcase, I'm not nervous, you know, like, but when you're close to arriving, yes, you're very nervous. Imagine you see Nikola Kovac in real life. But the most funniest guy was Jax, because he also didn't speak English. He spoke English, I'm joking, but he will understand. The most arguable person for me in the team was Nico, because he's gonna tell me to not pick here. I'm like, no way, I can, of course. He would explain me deeper and deeper further. To come to the point where I had to agree, we had to talk a bit. He was the first kind of players of young generation that people started talking about as the next Simple, for example. I think he was one of the youngest players to join FPL, and I got to play against him and also with him, and I could see why people were saying it. Fucking Monesi is monessing us hard, man. If you ask anyone on the team right now, I think everyone was very surprised how mature he is. When you talk to him, how wise he is, and very respectful, and he had always good manners. For me, joining Tier 1 organization, speaking English, international team, environment was so different compared to Na'Vi Junior. I had to relearn how to play this game as a team as well. My first big tournament was Katowice. It's the most memorable tournament that I had in my career. I was also interested about other team to join. It was Cloud9. It was my dream team, but obviously I didn't have the opportunity to do. He was frustrated, and I think he didn't maybe realize that, you know, organization has that kind of a power that can block you. I was very focused to play with G2 and to create a history with them together. But how the year was going, I made a different decision. He just didn't seem happy in G2 anymore. Сказал, что наконец-то я буду играть опятенько. These losses that I have, they will lead to something big in the future, I strongly believe. I believe what God prepared for me in this life, in what path I go, I believe in this path. You have to spend so much time in this game to become successful. Inside of me, sometimes I suffer a bit from the time that I sacrificed. I don't see how my grandma is becoming older and older, or my parents, or my brother. Я ему всегда говорила, что наша жизнь такова, что возможны и взлеты, и падения. Никогда не надо останавливаться на достигнутом. И если были ошибки, то на этих ошибках мы учимся. ეს მონესის ვები არა პოპულარული გახადენ ტიპებმა. სპირიტის თამაში რუისა, სპირიტის თამაში ბოლოა დღეს. სპირიტის თამაში დაიწყება, თუ ყველაფერი ძალიან ორით-ერთები არ გაიწევა, სადღაც 9:30-ზე. შეიძლება უფრო გვიან. გააჩნია სხვა თამაშები როგორ დამთავრდება, ისე დაანონსებული 9:30-ზეა, მაგრამ 9:30-ისთვის ვერ იწყება ხოლმე. უფრო იწელება. Vitality Mouse იწყება პარალელურად. არ ვიცი, სად გირჩევნიათ, რო დავრჩეთ, აქ დავრჩეთ. ამ თამაშზე თუ Vitality-ს უყუროთ.
როგორ გრჩევნიათ ძმებო? Falcons-ი მონტეს გადამწყვეტ მაპს უყუროთ თუ Vitality Mouse-ით დავიწყოთ პირდაპირ? თუ გინდათ გამოკითხვა ჩავატაროთ ისო. წესით უფრო კაი თამაშე Vitality Mouse-ი იქნება, ორივე კაი გუნდია აქ, მონტე მაინც დიდად კიდია. იდეაში. თან ზაივუა იქ. ბუმის მოგევამეწერია ფურიასთან აქვს თუ არა შანსი ვებსაიტ მაღალი ქონდა უფრო. მეც მეწერა ბედბუმი. ფავორიტი ფურია, მაშინ უშანსო თან ნამდვილად არ იქნება ეს. ბედბუმი. მას კარგ ხასიაზე კი ბრუნდებიან ფალკონები უკან. დევში გადავიდეთ ჯობია იქ ხო? მგონია რომ იქ თამაში უფრო კაი იქნება. საუბრობთ. Been as big of a change, but against everyone else, as you can see, a huge uptick in performance. So I don't know if you sometimes have like people, for example, guys who are just super vocal all the time. It just makes sense for just be the IGL, bro. You know, like that's the whole case, right? Just take over, right? And he's always he's always been like the most vocal player in Mousepad, right? So maybe he's always had the game plan, but he just hasn't always been put in the position to execute it. And it's good to see that he keeps up the fracking, like he's doing better than everyone else had expected, right? So it's good to see also, even if he's given up some of his positions and stuff to Selex, you know, he still have a massive output, and it feels like the team is, you know, they believe in it. And talking to the staff behind Mouse as well, like Exertion has been wanting to do this for a while, right? So maybe it's also like the right promotion that he's finally got. Yeah, potentially the keys to unlock a better future for Mouse, but in the very near future, of course, the maps we're going to be playing. Yanko, any suspicions here? I don't know what Apex is going to do next, right? Like Dust 2 was the one that they would pick time and time again, and they go for it regardless of what happened against 9Z yesterday. Mirage, Dusty da Inferno. Mouse on this map. Mouse going to mirage themselves, perhaps seeing a thing or two from that 9Z Vitality game that they could also use, and Inferno as the decider. I don't think there's any huge surprises in this one. Well, gentlemen, thank you so much for your thoughts. The rivalry set to go down once more. I say rivalry, it's always been pretty one-sided. That is for the side of Vitality going up once again versus Mouse. Seems the desk are implying that this one will be a Vitality bounce back, at least leaning in that direction, but not shying away from the fact that Mouse have found good form, albeit with these last-second changes. We've been here plenty of times before, haven't we? This is a head-to-head that everyone in the Counter-Strike community might be fed up at this point, but the roster change and the fact that the future for Mouse is completely unknown means that there's no pressure. I think that it's all on one side of the server. Vitality looking to go back to back to back. Mouse, they don't even know what the team's going to look like after the break. They're just playing for the now. And we'll see if that can be the difference maker today. Was yesterday just a bump on the road to glorious legacy in the Lanxess for Vitality? Or is there more to it? They were shaken by 9Z. And now up against a familiar foe in Mouse, with Xertion calling the shots. Window smoke in immediately. Raiwu jumps out looking for the fight towards Connector. A very heavy lean from Vitality for this mid-brawl. Bomb loose over towards B apartment, so you won't see a commitment just yet from Mouse as they make their way in through the underpass, and Apex has spotted them out. He gets that information, and now Zywoo feels like he's on a timer. The vulnerability of this walkthrough under. They're faking A. Do they drop back to deal with this? Oh, that's fight! And he's nailed it. Torji had his chance.
The back was turned. რატაპები იყო რობსას განდაზაიუსგან. პროლანას -2-ის პასუხი მეზიმ რომ მოკლა, მაგით გაათანაბრეს ანგარიში რაოდენობა სერვერზე მოთამაშეების. ახლა ვიტალიტელებმა თორე. მოგებადია ჩვეულებრივად ახლა მაუზისთვის ბისუფთაა. Spinks აზღვევს exertions. Exertions got it down. Spinks has already got full control of short. Feels like it's inevitable that Mezzi's going to go down. აკარელოდება მეზი ახლა ამას. აჯოვს კიდევაც ზაიუს უწევს კლატში. პოზიცია კაია. Quietly from the B apartments. They have no idea, and so he has to nail that კაი first ბიჭი. shot. Now he knows exactly where Spinks is. It's not planted for him. So I was not the kind of guy to hold the 10-seconder though. Spinks can play with it. Wow! What a start from Zaiwu. Okay, that one on the spin. შედის ფორმაში ზაიუ. This one's personal. Once upon a time in that jersey, lifting the trophy at this Bravo. very event. Oh, it gets so awkward. Bravo. He's short, not planted for him, but he's not going to risk it for a 10-seconder. Instead, repositions. We'll see this again. Torji fires one shot, maybe two bullets before Zaiwu. სამი ტყვია ისროლა? იმას ერთი ესროლა, ამას ერთი ესროლა, ამას სამი ტყვია ისროლა ტიპმა ბიჭო. სამ ტყვიაზე მეტი არ უსვრია. Okay, well yesterday. Bravo. არა ბიჭო, ცხოველია ეს. მე მგონია რომ პროცესში შევა ვიტალიტის ფორმაში მაინც და მოიგებს ამ ჩემპიონატს, არ ვიცი. მეტაძლიერები არიან ინდივიდუალურად. So this is a force from Mouse. Again with this forward stance. From pistol to the rifles out. Mezzi this time the one to probe up mid, escorted by Flames. Through underpass. This could be a vulnerability to Flamesy. On his next glance, if he's not careful, yeah, okay, times it well. Catches Zelegs. More where that came from. Timing is agaħedha Mezim kera da Flames in. Anders minus Vrolane. Oh, the team flash. Yeah, it was perfect. Sets him up. Gives him the fight, but not ready for the jump into the window. Flamesy, they're playing off of each other lovely here. Vitality showing that team synergy. Oh, wow. It doesn't matter. The 180 is still taking fights. მაგრამ მოკლა მაინც. Torji was top middle. ბიჭო, არა, ეს უკეთესი თამაშია ბევრად, რავი. Could have had him dead to rights in a moment's time. Pivots back, doesn't want to hang around up close and personal in Palace. With the bomb loose, 50 seconds on the clock. If Torji gets any more damage done, pretty tidy. Nikolil picked up. Apex finds the frag and უკეთესი თამაშია აქ ბევრად. to beat the 3-0. Yeah, really trying to bring some intensity today is Apex, but this needs to carry all three maps, right? Mirage being questioned by the desk with the 9Z game. This was on a knife's edge with the timing there, so unfortunate for Zelex, the major rookie. ხუთი ლაიქი გვაკლია ძმებო 100-მდე, თუ არ გაქვთ იმას ჩალაიქებული, ხუთმა კაცმა ჩააკლასეთ და 100 მაინც დავადუღოთ. Ფაკონსის ანგარის გეტყვით, რავი, აგებს 2-0 ამ მომენტისთვის მონტესთან მირაჟზე დაცვიდან და პირველი ბაიად ხეხა. პისტოლი ფორსი წააგო. ზედიზეც 3-ჯერ უკვე. ფაკონსმა მონტესთან. Given carte blanche, I think you already had it, right? That was one of the big factors with this squad before, especially on the CT sides. It was always him and Torji extremely vocal. Brolin there just having to kind of herd the sheep, right? Okay, well, this is what you want to do. I'll set up the rest of the team around you. But now they've just given Exertion the opportunity to make the calls himself. Brolin comes back just for the major because the roster restrictions, they made the call to change a little bit too late, which has left them in the scenario where they can only sub out one man. So Jimmy, he gets sidelined. Zelex gets to come in. We're looking to farm up a couple more here, so frags away. Get one more. Spinks, last man standing in through the underpass, and would love to do just a little bit of damage to keep that financial pressure on, but we will be getting into the guns in the next. There will not be a Torji AWP, and Zaiwu has no need to upgrade into his unless somebody goes down, so there it is, all five staying alive. 2-1 Falcons-ი პირველი რაუნდი პირველიობაა წამოიღო Falcons-მა City-დან იქ. აქ ვიტალიტის უფრო ძლიერი სტარტი აქვს 3-0 იგებენ ფრანგები. I totally want to play the front foot on the CT side. We just heard Exertion talking about something mid-century. It makes sense. Window top, count the standard openings. And Rops makes the jump. He's been practicing his KZ an awful lot. Wow, we've already got first blood, and they're worse for wear up top mid. Robs this disruptive force. He will be
biding his time around that smoke. It won't last for much longer. It's starting to fade now. He commits, starts to unload his mag, needs to dip back around short just in time, calculated by Mr. Cool. It's Alex an opening get for him. Still with empty hands has the rookie. Four rounds, 4 opening kills, and playing from a man behind now. This one is going to be tough to break back into. Will require a multi-kill from somebody. Still playing this clamp down setup, right? Nobody betted into A, nobody ticket. You've got 2 players towards short, 2 players towards con to be able to respond to this, and they are starting to saunter in down the ramp towards connector. Spotted, and wow, precision from Torgi on that rifle. Wasn't expecting Messi to have been immediately there to lend a hand and find the belated trade. Messi onto exertion as well. Flames goes pushing. This is so disruptive from the CTs. They're just taking these fights on their terms. Easy pick. Messi minus Sami. And now Brolin in jeopardy. One fight cleanly, removing Messi's head, flushed out by the util. But he's got 20 seconds to scoop this Apex in this corner on short might be overlooked completely. Yeah, you're just not ready for it. Every time you think you've cleared out short, there's another body. Yeah, the X-ray, sorry, it's the radar right there with the X's all just littered around taking place in the corridor. And this will have to be a partial buy. Can't really justify too much of an investment here. So again, no opening kills. They only got the plant on the pistol. Otherwise, it's been pretty dry in that department. This is a good shot here from Torgi. Looks better from over the shoulder. We haven't seen Mouse play Mirage at the Major just yet. They've played Dust 2, Inferno, Nuke, and Overpasser, added a 5th map to that conversation. Spinks lurking A, or maybe he wants to play first to sell something. 3 through underpass again. We've seen this. Laid out top mid will be exertion. This time not playing forward to be so disruptive on Vitality, so giving them a little bit more control. Or safe disruption with the incendiaries to delay. Now Mouse can play. That's the last of the util deployed by exertion. Two of them into that mid-window smoke. Apex's responsibility. Understandably concerned about the gap on A as well. Flames can spot it though, so his responsibility is on window. He's got no idea. Right, he's aware of the possibility, but just... There you go. Oh, he got caught off. He does stabilize though. After that first miss on the burst, მეორე ცრუა იქ მაგას ვერ წაიკითხავთ ხო იასნა. საი მეშვიდე ქილი აიღო, მაგრამ მერე საკმაოდ სწრაფად დატრეიდა როპზე ასუფთავებს შეჯერობით თანაგუნდელების დაშვებულ შეცდომას. C4-ია დაკარგულა. 25 seconds and they have no idea where he's gotten off to. He's just been hiding out behind Ticket this whole time. 18 seconds. Rob's trying to catch a little timing on this fight through con. არა, ვიტალიტისია ეს რაუნდი ახლა. And he's denies the plant. They were worried about one towards Ticket. Instead, it's from the short side. Robs just disappears. There's no time to win the round here, Spinks. You're going to take that M4, try and bring it through to the negs. Going to swing it here. Wow. That's just 2K in the back balance. No loss bonus. დატოვეს უფულოდ საერთოდ. And I said it's personal. Wow. Right? Apex definitely lets his feelings known about the way that Spinks approaches some of these situations. ახლა აქ რა მაგარი გრიზნია ყოფილა სიმონ. იმენა პირადად Spinks-ას მიაძახა fucking piece of shit, ბიჭო. This will be the third. But Mouse, this was a mental edge that we questioned. Could they ever get past Cologne last year? The desk touching on it, they did. But all for naught. Vitality-ია ერთი გუნდი და მეორე Mousepad-ი. Then go out with a whimper against Spirit, who are in hot form again this time. Had some questions coming into this one today. The form that Vitality have shown in the 2 best of 3s, you can't say it's their best Counter-Strike, right? They lost a map to Foot and then losing the series to 9Z. But then are they going to come in today, treat Mouse like the whipping boys, take out their frustrations, just for pure domination, or are there really cracks to be worried about? I think that's what this series is going to serve. ხო ბედი არ მაქვს, ფალკონსი ჩავრთე და იქ იყო თურქების თამაში უკეთესია. ხა გადავთე და ხა იქ დაიწყო რა რავნი იგრა. Losing out in a 3-map აუკნა უფრო დიდი სახელი აქა.
just grab himself an opening kill when one ო მაგიტო მიაუძახა ხო სპინქსა გააგდენ ამათმა და მოიყვანეს რობსი მერე და მაგის მერე გახდნენ სუპერგუნდი რაღაცა ეთყობა არ ყოფილა მარტო სათამაშო მომენტები ეგეთი დაჯმა რაღაცა ნაკლებები აქვს სპინქსას ეთყობა თორე Flames with this space being highlighted by the Obs team and ZywOo also tucked in tight so as this rotation starts to head back, they will be calling over towards the B finish. The forward position of Robs now. Prona may have called, he was low in apartments, and now they're going to be stunned when a full HP Robs is in this off angle. Spink's going to try and draw the crosshair. No, he just თავისით რატო უნდა წახვიდე ვიტალიტისგან, რომელთან ერთადაც მეიჯორი მოიგე. გუნჩი ყავს ZywOo. და წახვიდე თან Mousepad-ში. თუ ტრაქში არ მოგაზრდეს პანჩორი. ან ვიღაცასთან გრიზნი არის. ერთი ლოგიკური მიზეზი მითხარი მაგის. You've got money, so I think if you Vitality go fishing, see if Flamesy can find anything on this flank. If there's a gap, if it's not considered, then ZywOo can activate. Looks like he's considering it just in time. Double zoomed in. For Flamesy swing, and it does connect. Limited options now for Vitality. Flamesy. I should signal the save, but if they can do some damage here, see if you can deny this AWP, take away another rifle. პირველი რაუნდი Mousepad. იქ Falcons-ი იგებს 5 თორს. Actually, Georgie picks up the AK to try and clear his way, so the tag is enough to send Flamesy packing, and that will be the first round for Mouse. There you go. Exertion provides the opener. ყველაფერს ვერ იგებ და ვიტალიტი მაშინ გავიგე, კაცო, შეიძლება სადღაც იწუწუნა კიდევაც, მაგრამ შუაში მაგის გამო უნდა წახვიდე Mouse-ში. You can't be too reckless about the way you get there. Important one, Mezzy low. He's thinking the same thing you are. If an aid comes his way, he's a dead man walking. So here we go again. Out mid for the control. Robs up into the vent. Exertion across the tap, being supported. And Brolin looking for a B pick. His task is simple. Take those fights against Mezzy, force out that util. Torji searching up Cat. There's a good pace to this from Mouse. Palace has just been cleared out. Spinks-აც ცუდი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ახლა ვიტალიტისთან ეთყობა ნერვი უულობს. Will they be able to flush Robs or Apex out? Didn't spot anything because he spams the smoke, gets a little bit of vision towards Catwalk. Yeah, I think Robs just a few moments earlier heard the scope of Torji when he was pressed up, so that's why that support came through. Now block utility. And a similar setup as far as A goes, right? You've got ZywOo tucked in with the ult for a connector crawl. Flamesy playing over towards Sandwich this time. He goes through the connector smoke here. Exertion trying to find space towards Con. At 40-second mark, and ZywOo's quite a flash of the AWPer. Nice work from Spinks and Exertion. It's Flamesy overlooked for one back. He knows Spinks was towards the Tetris boxes, but still finds Torji overextending. Good back from Spinks. ეს Flamesy ძალიან მაგარია, brad. აი ძალიან მაგარია. Mezzy looking for the lurk on Zelex. Spots him, but a clean headshot with the Kalash posts up number 2 for Mouse. ძალიან მაგარია Flamesy. ახლა ვიტალიტიზე რო ლაპარაკობენ ძირითადად აუ Apex-ა იმენა Prime-ში შევიდა, Call-out ZywOo-ა, Robs-ა. ძალიან ავიწყდებათ Flamesy რა. რამდენჯერაც ტიპს რაღაცის გათამაშება უწევს, არის ტოპი ყოველთვის. The bank balance after this one, and Cyclone knows that. და ეგრე Flamesy-ც ებრაელია და საყლეში მიდიოდა, ერთი ებრაელი თუ უნდოდა გუნდში Flamesy არ იყო ებრაელი და არ ყავდა იქ. Feel things out on this T side a little bit more. You were given the good graces there to get the map control again. Zelex, great job from him patrolling and controlling the rotations in. So ZywOo with this shot, Spinks just up towards Tetris. და ეხა დავფიქრდი და ნაკრებები რო გაკეთეს ისრაელს რა თესლი გუნდი გამოყავს შეხედეთ. Spinks-ა, Flames-ა. ეგ არის მეორე რომელიც ერშენი თუ ვიღაცა კიდე ებრაელი რო ჰევიგო და ებრაელია. მოუტყან ეს რა ნაკრებს გამოიყვანებენ მე მგონი ერთ შეიძლება რუსეთმა მოუგოს, თორემ მეტი რამ ვერ მოუგოს. Yesterday starting to creep in. AXQ being lined up this time. It's Apex on the side. Flamesy's not here to help him. Deliberate Mag 10 on Exertion. He plans to run and gun. Nothing ZywOo can do. Apex needs help. Sidelined.
He wasn't even ready. Completely unprepared for the pace out of the ramp. Exertion has turned up the heat with the call and the Mac 10. Going to be the save call right now. Those opening kills starting to come in, and in droves. So head for the hills, Vitality. It was a comfy start, and just as we were discussing, okay, maybe it is them just turning up today to give a bit of punishment. Oh, the screws are being turned again, and this is nice for Mouse. They're bouncing back and responding. Yeah, it's a cool response, you know, after you've kind of proven that you can do it in middle. Mixing up the tempo completely. 2,400 lost into the next, so Apex will be able to buy himself. Or Rops can drop him. So they will be fully invested upon. Unless Apex goes, I'll just operate with something little, get some Kevlar and a pistol. He's got 4.5, so yeah, they'll be able to make this one work for the full bite. Exas just took the timeout, so you really need to see if they can find a bounce back quickly. Exertion now providing 2 of these 3 over taking turns. ფრანგებიდან შეიძლება ზაიგო აპექსი რო არის კიდე ნორმალური სასტავის საგროვება. მაგრამ მანდაც ვიღაცა მაკაშ-მაკა და ეგეთები უნდა დაიმატა და. ებრაელები უკეთესები იქნებიან გონ ჯამში. Making his move. Apex wants to find that equalizing frag. This is risky. This is minimum mესამე იქნება. But he provides a second. Apex has to call from the grave now. How on earth are you supposed to rectify a 5-on-3? You need someone to step up with a multi-kill. And right now, Mouse are letting you make the next move. Might just have to be a gamble. Stack and Vitality go for a save again, but this is starting to look rough around the edges. The nade finds its targets. That's one way to chip back into things. Do you want to send Spinks out for the A-lurk to take the space, see who's home with the rest of you grouped up and ready to go? No, they want to try and play into A with the split, and as we can see, that's the right call. Vitality find themselves on the wrong side of the map. So I can get to short. He might be able to post up and deal with them, but to drop the Ollie in the face. Torji has warded him away. He's trying to play through. Okay. You can understand the logic there as far as hoping to catch them with their backs turned, but they even accounted for it. Yeah, you have to save. Okay, well, that was the consideration. I think that HE maybe got Zawo a little bit more interested. I was taking a look at some of the stats of Vitality. Right? But they're and that means it's also impacting their 4v5s, right? Because someone else is going to have to pick up the slack if you lose that opening kill. And now in 4 consecutive rounds. გაკეთება რაღაცა ძალიან დიდი ტურნირი გაკეთება. ვაფშე ვალვემაც რო გააკეთოს ეს. წარმოიდგინეთ წელიწადში ერთხელ რო გააკეთონ. ეგეთი მეიჯორი ახლა რაც არის. და მეორე მეიჯორი რო ჩაატარონ ეროვნული, აი როგორც სოფლიო ჩემპიონატია რო იმენა. თავის ქვეყანას რო უგულშემატკივრონ და არა კლუბს რა. სරამ ხელამუღამი ექნება წარმოიდგინეთ. Against Vitality throughout was exertion, well not just exertion, but the whole team essentially going missing. But when Mouse are at their best is when exertion is feeling the game. When he's in that flow state, whether it's the CT or the T side, getting that space for the team to be able to play behind. Okay guys, ქვეყნის ფედერაციებს, კიბერსპორტის ფედერაციებს რო დაავალონ, შეკარით გუნდი და გამოიყვანეთო რა. და ისე დროს რო ჩაატარონ, მაგ დროს სხვა ტოპ-1 ტურნირები რო არ ტარდებოდეს, რომ მოთამაშეებს დრო ქონდეთ იმის გავიდნენ. გავიგე რომ დალაგებული თამაში და რაღაცა არ წავა მან. როგორც ეროვნულ ნაკრებებში ხდება ხოლმე ფეხბურთში თუნდაც წელიწადში 4-ჯერ 5-ჯერ უწევთ ვარჯიში და თამაში ეგრევე პირდაპირ, მაგრამ იმის ხარჯზე არის სანახაობრივი მაინც სანაკრებო ფეხბურთი, რომ კლუბში აქვს ფეხბურთელი პროფესიონალი იმ დონეზე, რომ რო ეტყვიანე გიქენიო აკეთებს რა. Need to retake control. აი ესეთი მეიჯორის დროს რომ ფედერაციებს დაავალონ ამის შექმნა. გუნდები და ჩამოყვანა მან. ევრათ უფრო სანახაობრივი გამოვა, მე თუ მკითხავ, ვიდრე ესეთი მეიჯორი. რამდენი რაღაცა შეცდომა იქნება იქ შედარებით უფრო გუნდურად დაბალი დონის კაუნტერი შეიძლება იყოს, მაგრამ გულშემატკივრობა რამ ხელა წავა. Have more and more time off that clock. He's heading towards the market flank now.
გუნდია პონჩი არ გაუშვებს, ტრავმა ხო არა ედე დამოტყული, აი ფეხბურთში არ უშვებენ, ვიღაცას ფეხი არ მოწყდესო და აქ სხვა ტურნირზე რო არ ტარდებოდეს, საერთოდ რატო არ უნდა გაუშვა? The latest of arrivals gets his backstab and gets his team all tied up versus Vitality. And that's where I wish Spinks would chirp back, right? It's like, hey, I thought you knew I was coming in late, right? I'm baiting, aren't I? არის ეგეთი, მაგრამ ცუდი კომპანია აკეთებს, რავი, ცუდი სატურნირო ოპერატორი აკეთებს მაგას და აღარ არის, უბრალოდ კი არ არის, იყო ეგეთი ტურნირი რო ტარდებოდა და რუსეთის ნაკრებში რო ნახე მაგ დროს რა გამოდიოდა, არ იყო დონკა და არც მონესი და არც ამ ვიღაცა ყლეები იყო, ყველა სტრიმერებიდან იქ. That's website ეგრე. და უნდა გააკეთო იმენა რომ ყველა მაგარი მოთამაშე გამოვიდეს, არც ერთი ტოპი რო არ გამოაკლდეს და პროსტა რა მაგარი უყურებადი იქნება წარმოიდგინე. Cannot let a landslide go against you 7 straight rounds into the halftime break. დარებდა კი რუსათ ISF-ი ერქვა, მაგრამ ბოლოს როდის იყო ეგ ISF. და მაგ ISF-ზე კიდე რო შეხედო ნაკრებებს, ყველა ტოპ მოთამაშე არ გამოდიოდა. მეგეუნები იმენა უმაღლეს დონეზე რო ჩატარდეს, აი როგორც ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდება და ფედერაციამ რო გამოიძახოს ყველა. აი იმენა უფლება რო არ კონდეს, იმენა უფლება რა, უფლება უარის და მოთამაშეს უნდა კონდეს, მაგრამ საპატიო რო გახდეს რა. პირველი არ გამოვა, კაი, მაგრამ მეორე, მესამე უკვე რაღაცა 1-2 წელიწადში ესეთ მაგარი თამაშები წავა. ტურნირი არ აჯობებს მაგას. He hasn't given it away though. There's a fight in middle that Flames is able to remove the head of exertion for an opening. That's one back for Vitality in the opening department. არა, საჭირო ძალიან დიდი როგორც მეიჯორზია $1,000,000 გააკეთონ და ნაკრებების ის გააკეთონ. Test imminent for Robs. სტიკერები. He's found the first effortless. Side we're finding Brawland, it's all falling into place. Just Torji gonna do some combat or და მაგ სტიკერების პროცენტი დაუდოვო კიდო ზემოდან. ეხლა რო იჩითება იქანა სუვენირი არაღი და რაღაცა ყლეობები, ვიტალიტი, ნავი და დასტორი. გააკეთონ და უშოთ საფრანგეთი, გერმანია დასტორი. მოუთხათ ფერადი სტიკერები ჩაულებრივი დროშების. ჩარჩო გაუკეთონ ოქროს. ზოგადად ქვეყნის გულშემატკივრობა სერიოზული მოტივაცია. თესლიდია უნდა დავაპატენტოს. ალვეს უნდა დავუყო. მე ყველაფერი უნდა ჩამოვწერო კარგად დეტალურად რომ ეს scoreboard for his team 10 francs deep missed it had a sklep. მაგრამ შესარჩევის ჩატარება იქნება ტურნირის ჩატარება კი იქნება მარტივ მაგრამ შესარჩევს რა გაათამაშოს walk with the bomb. A little more unusual for the close. მაგ ხელა დროს კაუნტერში ვერ იპოვე შანსი არაა რომ მაგის ისინი ითამაშონ შესარჩევები რასაც he gets to play as that loose piece in A. Აში ყველა უნდა ათამაშო ვაფშე ვისაც ფედერაცია situation because that's where the bomb will be finishing. Alex lobs out the window smoke. დიდი ჩემპიონატი უნდა გააკეთო. That one's landed nicely. Pulls a lot of attention away from that A side. You can see Flames he's drawn further back with the flashbacks. Unprepared, Spinks opens up the account. Exertion still kicking up a fuss in mid. Surely can't take two. კიქვია World Cup-ი, მაგრამ თამაშობენ კლუბები ისე. ეროვნული დატვირთვა არა. With every reason to go for it last round, why not? Should be set in stone. Just trying to find their angle of approach. Mouse playing this one by the book. They know that clock is ticking to secure a dead even half. It's Mouse's Mirage pick after all, and they have shown us how. That's a T side they can be proud of. საიმუნდა ერთი რაუნდი მარტო ფაქტიურად მეზი მოიგო იქ შორტიდან 3 კაცი რომ მოკლა, მან მაგას 3 კილი რო არ აიღო, ჩემ ფეხებს ავიდოდა მართლა ვიტალიტი ამდენზე, მაგრამ არ არის მე მგონი ცუდი ჰალფი მაუსისთვის, რა კარგად აგებდნენ და ბოლოს დააქამე 6-6 შეტევიდან შეიძლება დაცვიდან სერიოზულადაც დადგეს Mousepad-ს. იქაც მორჩენილა ჰალფი შესვენება 7-5 მოიგო Falcons-მა. ნახევარი. просто მაპიც აღარ მახსოვს რა მაპია იქ. მირაჟია იქაც ხო? იქაც მირაჟი. მინიმალური სხვაობით მოიგო Falcons-მა მონტესტ. 3 მაპამდე რომ მიიყვანეს საქმე უკვე საგინებლები არიან ამ Falcons-ი მონტეში. ისე დაკოლავს რომ სულარსალ და არცთიან მაუსო
მე მგონია რომ ხუივოზნაირად რა იქნება. Вообще რა ვიტალიტი სტაბილური რომს მოიგოს ახლა საერთოდ ყველამ წინააღმდეგობა გაუწია. კი, ეგ მაგას მეცხედა. აი ეგეთი რო აზრი არა აქვს ამასთან თამაშს, რომ ეგეთი გუნდი ამ ჩემპიონატზე აღარა ვიტალიტ. ამ ჩემპიონატზე რა, ბოლო ორ ჩემპიონატს სადაც გამოვიდნენ ატალანტა საერთოდ ну ვიღაცებს მოუგეს, მაგრამ ნახევარფინალში გავარდნენ. დაჟბე 4-ფინალში გავარდნენ. ბედბუმთან წააგეს იქ. მერე ქვედა ბრეკეტიდან მოუწიათ თამაში მე-4-ფინალში ნავი დაეჯარა, წააგეს ნავისთანაც და გავარდნენ. მაგრამ იქ თავს იმართლებდა ვიტალიტი, რომ კაროჩე გადავიღალეთო ისაო მთელი ამბებიო, მეიჟორისთვის ვემზადებითო, იმ დონეზე გადაღლილები ვიყავითო, რომ ატალანტას წინ ბუტკემპი აღარ მქონიაო და ორი დღე მოვემზადეთ მარტოო და სიმართლეს გავდა. ანუ გუნდი რო წელიწად ნახევარი ყველაფერს იგებს, ბოლო-ბოლო საახში ოჯახის წევრების ნახვა მოუნდათ, მაგის ზედაც მყან და მეიჟორი ბუდიოდა. თან და ერთ ტურნირში თუ ის არ შევაკლავთ თავსო, გადავართ უშოთ ის რაღაცა. არ ვემზადებით 10 დღეს ზედიზედ და მოვემზადებით 2-სო. კაი, მაგრამ დაიწყო მეიჯორი, რავი, თამაში წააგეს, ის ერთი თამაში სადაც მოიგეს, იქაც მაპი წააგეს. აგე რაღაცა მაუსი არ არის სირცხვილი მაუსთან 6-6, მაგრამ შეტევა ვნახოთ ახლა შეტევა როგორია ვიტალიტის. ეგეთი დომინანტური ვეღარაა როგორიც იყო რა. რო ეშინოდათ ტიპებს რა. სამთვის განმავლობაში უჯერ აქვს წაგებული შეხვედრა. უჯერ როგორ აქვს წაგებული? ორი თამაში ატალანტაზეც წააგეს მარტო. ბედბუმთან წააგეს best of 3, ნავისთან წააგეს best of 3, გუშინ წააგეს ნაინზისთან. პირველი თამაში რომ მოიგეს როგორც მახსოვს იქ მაპი წააგო, ნუ იმან რა ქვია ვისთან წააგო იგიც აღარ მახსოვს, მაგრამ მე მგონი 2-1 მოიგო და 2-0 ვერა და ვიტალიტიზე ვბაზრობთ ახლა. ფუტთან მე მგონი მაპი წააგო იტალიანთო 2-0 მოიგო. აი ესთან აღდია რომ წააგო. რა მნიშვნელობა აქვს? პირველი წრე რა, როგორ მორჩა. ფუტმა მაპი მოუგო. მერე ნაინზეთთან წააგო საერთოდ თამაში და ესაა მესამე და მანამდე რაც ითამაშა ვიტალიტემ წინა თამაში ატალანტაზე ბედბუმთანაც წააგო და ნავისთანაც. მანამდე ჰეგემონი რო იყო, ეგ ვიცით ხო, პირველი ადგილი, ამიტომაც გვაქვს ამ ხელა თამასა ვიტალიტის აწეული თორე Choose Spinks partnered up on that stairs side. See if Apex can see those communications flowing. Playing off of one another with that flashbang. One's up on the staircase though. It's exertion. Can he hit the shot? Yes, he can. Looking for another as well. Spinks hard to kill. Zaiwu makes it so. And feels like a necessary pistol just to stop this momentum Mouz have built up in that first half. It seems they've done enough. იგებს პისტოლს აქ ვიტალიტი ესე გამოდის და იქ ფალკონსმა პისტოლით მოიგო და მეორე რაუნდსაც აყოლებს მეგონი ზემოდან მონტეზე. გამოდის სენსაციების გარეშე, მაგრამ მოწინააღმდეგესთან მაპის აგებს. Again, I want to draw attention to second round conversions or against wobbly buys. It's been a bane of a lot of teams' existence here in Cologne. So let's see if Vitality can hold on to this. It will be the force buy back for Mouse. That's both with the pistol, highlighted there, the block smoke. That's going to make things a whole lot easier for them to be able to chip in on entry. So considering that, Vitality do a very good job of getting in, getting the bomb down, and then converting the round. Just choosing to fight there as opposed to like play a post plant.
See, it's feeling, I don't want to say forced, but it's feeling necessary for Apex to try and bring the fire, right? This is... I guess you were hoping after yesterday it would be the wake-up call and it would get everybody singing from the same hymn sheet, but... that does seem to be Apex's complaint that they're not. They haven't seen the best Counter-Strike out of Vitality so far. Translation Just in this series, but a major. I think if people were going to be changing their bets midway through, it's Spirit who are going to be taking everyone's affections. Hard to argue with that. They're playing later today against 9Z for the second time this major. So stack for the CTs was heavy over towards A, starting transition now. The util that's been shown from Vitality and the pressure being put over towards short and middle has made exertion. This is where Torgy's scout can be deadly as well. This kind of range, couple of tags would soften him up nicely for these SMGs. FlameZ jumps around the corner to his demise. It's a good find from Spinks. Torgy's scout gets nothing. X had his nades out. Exertion unable to track him. Now pressure getting chipped away at by Robs' Galil. Very important kill. This pivot is everything, and he's enabled it. As he's in trouble, wow, does manage to find one on the double swing. It was Brollan's short side removed. I think get the Galil and get out of there. Just hold on to this and go again into the next. This is going to be very tough to break, and you've still got plenty of rounds of Counter-Strike to play. Spinks still hanging around connectors. Alex on the fade of this smoke. If he doesn't get anything, I think at that point the save should be signaled. If he can get himself an upgrade as well, then he can drop the Deagle into the next. They can keep it competitive, but the kill there, the most important one, and if people are paying attention to the radar, right, they send FlameZ in first. He is essentially just a ward. He goes in, sees exactly what's on the site, and Zai was staying back with the bomb so he can still pivot if they are going into the stack. So basic stuff, but mandatory there, as Alex will find him an upgrade. That's going to be nicely into the hands of his countrymen. Merbe Vitalitis და ინახავს Mouse Galils და Scouts. Just 1 minute here, I would like you just to breathe, okay? Just breathe. Breathe, because on a mental note, we didn't break them yet. Okay? They're not fully broken yet. God, that's kind of gangster from Micro. Yeah, good understanding of the situation too, because they were right there, right? If they ended up losing this pistol, a frustrating round. We want to break them mentally. This time, they might just stick to their guns. Versus the world, obviously. A bit of friction though. Trap set up. Გაუტეხეთ, მაგრამ ჩაჭერა და ჩასრესა აკლია რა, ეთყობათ რომ გატეხეთ, რა ვიცი, on the left hand side of your screen, a sheer lucky utility thrown in these early stages until now, right on cue. Top cons, smoke lands, so does window. Oh, that one. A bit of a gap. Will it cause an issue on the way up short? Big nade. Exertion going down. Apex finds the opening in Mouse-მა თამაში ვისთან წააგო. Goes straight through for a flank. ეს ხო ერთ-ერთებია. Does this lead to the rest just pausing? Keeping attention for his connector. Rob still has to get past that 5-7 up close. It's deadly at this range, and Bron could demonstrate that any moment here, but Apex's flank is rewarded. Torgy looking the wrong way. Spinks will nail his headshot, and it's Robs that wins it out. Spinks finally failed after his double. And that's going to be another next to his name. Shooting there from Spinks. Handy little double. ახლა Vitality მოიგო, პისტოლი ფორსი ეკო და სამრაუდიანი უპირატესობა აქვს, მაგრამ ტისაიძე რჩება და Mouse იყიდის ბოლომდე, პლუს ის ვეპეშნიკიც დაიჭერს თავის საყვარელი არახს. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. Apex wasn't happy with his calling yesterday. Let's see if he can remedy that. The pistol the conversion. 5 რაუნდით აწინ გაჭრილი 10-5 უგებს მონტეს. მაგრამ ისინი ჩეტევაში არიან და იქაც ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ძალიან თესლის მოუკია. Falconების შესრულებით. Top mid-ზე და ოღონდ რასაც ქვია mid-ზე მოხდეს სადღაც სახურავზე. წარმოუდგენია აქვს როგორ შეაგდეს იქ. Bit of a skyball as Exertion. Tucked in tight, so they're ready. Once the mid control starts to come in for stage 2 for Vitality, expect a fight. He is committed to this position. And he'll need assistance to get out of here. This round really does determine an awful lot of how Mirage is going to go. He's actually going to go for a search here. Spotted.
Okay, Flames is in trouble. Gets tacked up down to 40 and Apex. დაეხმარა Apex-ი ძალიან კარგად თავისთან აგუნდეს. ჩაკეტილი იყო Flames-ი და side and no immediate response. Everyone freezes. Torji gagging to find that equalizing frag here if Apex does poke his nose out. Smoke from Flames, he should obscure. Sid at that break. In two minds about that. It's Spinks that is playing very proactively here, and he's done very well. Catches Robs on the clears. There's another top mid. Spots out Zelix on the window side. Apex does control the Galil. Apex-ა მეორე კაცი მოკლა. მესამეს დააკლო. ზაივუ გააქტიურდა და მანაც ორი მოკლა. რა ხდება? Roland tucked over towards B. He's going to be lucky to stay alive right now. The bomb will get planted. დაიშალა Mouse-ი. To try and hunt this one away. რაღაცა მეკითხებოდა ზაივუ მოკლავს თორა 16 თამაშიო და კითხნა მოკლავს თქო გითხარ და თვითონზე არის. თუ გეწერა გილოს. Exertion is 4-4, so both in-game leaders finding those opening dents, but Apex with back-to-back and especially those kills coming onto Exertion, the two of them really trying to figure out each other's movements, and here's that kill. Flames is able to remove, and that's the board wipe, so comfortable now, 10-6. But this is two hot starts in both halves. Got both pistols. First up it was 5 straight before Mouse started to respond, and I think they were the ones who really picked up the team. Talia put an end to that. წეხან მოკლა Spinks-ა და მიაძახა თან you fucking piece of shit mate-ო. სოფლიოს გააგონა. Cyclone gets on the mic. You want to რაღაცა ძველის გაუხსენა გრეხების Spinks-ას და ხა უნდა დაუმტკიცოს. ყოფილს რომ უმტკიცებენ რაღაცეებს ჯინაზე დაჩვენებენ. ცოდე საიდან წადიო. მონდომებულია. Apex ამუყვირა Spinks-ას. Fuck you კი არ უყურა, you fucking piece of shit mate-ო. Some good shooting on the rifle from 18 გვინდა, bro, 16 არა. და იქით Falcons-ის მოგებაო. დაგესვია ზმაო ჩათვალ. He should be happy. He's doing very well right now. მოკლავს კაცო, ურკაცო, როგორ მოკლავს Zaiwu. Upgrades for the rest. Zaiwu across. Oh, he spots the boost. That information will be relayed. Yes, Spinks has provided an opening, but is there a punish from Flamesy? Looks like they've evaded, and he hasn't chosen to unload his mag into the smoke. They've been able to evacuate, right? So you can't really capitalize off the back of that. This is going to be Apex having to call them into this. Had one M4. You set him up to succeed. And that's the engine alongside Apex down 17-5. მესამე წრე. Waiting for though. Mezzi primed and ready. Zelix puts his head in the vice. Mezzi slams it shut. Trade attempt. Good work from Robs to remove Spinks after that. Backs returned and Roland profits. You beautiful work on that 5-7. Takes out Flamesy. Wow. And Robs making no secret of where he's coming from. Surely Mouse is round now. Robs can't hit ahead. Roland can. Roland არის დღეს განსაკუთრებულად კარგი. And Mouse, you talked about these strong starts. თავის თავთან შედარებით. 5 in the first from Vitality, 4 in the second half, so just one round outside of these hot starts of Vitality. Will Mouse continue to string them together here? Maybe Vitality get a little bit complacent after it feels like, okay, yeah, the job is done. This is as easy as we remember. And then they spring into action with this. Two backs turned, and Roland does extremely well on the 5-7. Surprised if it doesn't get nerfed after this major. Yeah. It's been like this for a while, but $500 and you can unleash Fury. Zaiwu gets the AWP boosted up. Trying to see over the top of that smoke. Exertion in no man's land in mid. All exposed, and Zaiwu adjusts. 18-5 as he provides an opening kill. Now is Europe Vitality to find the close and look for round number 11. Bomb group dumped over towards B. Speaks to try and chip in from short. Roland has to go huge again. He did it in the previous with the 5-7. Now he has that one-shot headshot at any range with the AK-47. Spinks has that smoke. He's in position to support him. Here comes the pressure. Roland catches another with his back turned, and then Spinks will activate. Vitality in a lot of trouble now. Molly will force him back. Playing his life, that's important. The nade could do significant damage, does. Bowled over. Torji's rotated through, removes the woo. It's Spinks next up to bat. Torji, what's that? Gets caught in the open doorway.
but not ready for Spinks on bench. Apex again not looking at his target. It's up to Robs in the clutch. Spinks is onto the USP and he's hit the headshot. That's softened him up. It's easy pickings for Zelex. Just his 6th frag, but a crucial frag from Zelex. პატარ-პატარა ფეილები დაკრთული რაუნდი იყო, მაგრამ Mouse ნელ-ნელა იღებს სიტიდან რაუნდებს. ფორმატი 5 იგებს Falcons-ი. And now that's consecutive, and that's with the opening kill, right? Sure, it's just one player staying alive. Montestan. Third tactical timeout called by Cycrin, so he gets back on the mic and understands this is the point. We got him right where we want him, boys. And Money, it's in a bit of strife in it right now, and Apex has bought in. I'd be interested to see if he retains this. There's 2,400 lost into the next. But again, a strong start and starting to peter off. It's not the conversation that we traditionally have with Vitality. Oh, this is a pistol-based team. These are the guys that pull out the bullshit when it's a 2v4. Being made to work today, and just a full commit from Vitality. They could have pulled the plug after they got stuffed. That nade, it lures them in. They're looking in the wrong location. Great relocation there from Spinks, and then Zelex pressure on the young man to win that round out. But Spinks lets out a roar, and they know they're right in this. It should become a 1-round gap. The fact that Apex is bringing an AK of his own design, right, this tells you he's feeling it right now. I think they all are. Will Apex get anything done? Nothing but a flash in his face. Fortunate for him, the Glock from Robs will enable him to retrieve the AK. აქ რა ხდება მომეჩვენა თუ პისტოლ რაუნდი იყო Hero კალაში Apex-აზე. Multiple bodies on his screen though, and actually nearly exposed. Spinks goes down. It's დადო ზაივო 19 კილი მე მგონი всё ხო? სპირიტი ის ბოლო თამაშია რა ნახეული დან უფრო გვიან. Up on the bricks, will mantle into ladder room. Trying to get out, trying to find a safe exit. It looks like he's found it. Spam does so much damage. Rob's dead though to Zelex. An important find at range. They left the bomb top middle. Neither of them picked it up, so Zywoo not even playing for the objective right now. He's going to hear the rotation through CT. And he wants the fight. Zelex versus Zywoo. Everything says Zelex should have this, and he does. Continuing to crush Vitality spirits, 3 now consecutive from Mouse. რავი, Falcons-ი 12-ზე ასულია, აგერ უყურებ მეორე ეკრანზე და 12 შვიცი გავს 5 რაუნდიდან ერთი რაღაცნაირად მოიგონ. On point with the Glock. Zywoo gets one on the Deagle, gets a little bit sketchy there with that spam kill. But the buy, it's lacking right now for Vitality. Sure, they've shoved. იოლაიქოთ მე მოსწრემი თუ არ გაქვთ მილაიქებული ჯერ კიდევ თხოვნა დით. Bomb on Zywoo going over towards Palace on its own. Yeah, he's just realized he's got that and dropped it. წავიწიოთ 111-ისკენ. And those are some of the problems that I look at, right? It's such a nothing situation, but it's not stuff that you normally see having to be considered for Vitality. It's normally second nature. That's normally kind of a stage 1, stage 2 kind of thing. You'll see those little missteps that shouldn't really add up to much. We're getting a util dumped from Mezzi. In the back line, Torji necessary. Stands his ground stairs. Frenzy clearing through. We'll catch Torji on the wrong side of that smoke. The fact you're going for another boost. And that's why you put the AK into Zelek's hands. Now he's trying to instill confidence in their major rookie. But it's a good use in now a 3-on-3. Unknown piece being highlighted here. Speaks the short defender tucked in tight. His support will come through tick as they evacuate jungle window. Actually, I'm also Zywoo AWP ჭირა თუ არა ხელში ამ რა შეთხელ Reading the mind of Apex. Unless he calls off this A play, he's over to join the pack. So they'll be 3 strong. Okay, that's the first step, being in the right place on the CT side. Yeah, it means the bomb won't go down either. Oh, okay. What's changed? The wind? Off they go. Just start running. Spinks, you got to do it all. Probably told him he could do it on his own or not. Straight through the box from Messi. Covered by the smoke. Hang on, Brolin can be disruptive here. Where's the covering fire? He's got to be getting that bomb planted. They're screaming at him. Brolin can take him off. Oh, the cover just in time. They can't find him through the box, and the play is extended. Zelex low in a რა ახლოს იყო Mouse-ი ახლა ამ რაუნდის მოგებასთან პლენტერის მოკლა რომ მოეხერხებიათ, მაგრამ ძალიან კარგად გადააზღვიეს ერთმანეთი ფრანგებმა და მე-11 რაუნდი Vitality's. The fact that he finds Spinks, that's the way in, and then
It's a tough one, isn't it? Ex-teammate, I guess, you know, he knows he likes to hide out behind the box. He's supposed to be the Joker. Crazy, look at this. Okay, Found ya. well. Found ya. That had to happen. And this one as well. I mean, just madness. Look at the buy for Mouse now. Yeah, Messi. All boosted up on Torji. That's the biggest weapon they've got to work with. It's just MP9s. This house is going to come crumbling down quickly for Mouse if they can't respond here, and they're not in a strong spot to do so. High concentration of Mouse towards this balcony. You can see all three of them. Yeah, well, they've said, hey, we'll just let the AWP roam over towards B, and if we're wrong, Torji, you can save. If they head in towards this A site, we'll try and shut them down up close and personal. It's a slow and steady for Vitality into this one. They got the top mid control, and the bomb is going to be picked up in a second. Mezzi's also been left a little cash utility to have to work with for this set piece, and if they do continue in this motion, they will be walking into the stack. These SMGs, we know they can shred. The trap laid. But not for the Mouse. For Vitality, Spinks has been spotted. Rob's creeps, perfect. Has info where he was looking, trying to set someone up, but there's Brolin's SMG activating. Robs will pick up another on the stairs. Brolin doing such a good shift here for Mouse. Long range, not the weapon he would have liked for Mouse. And Torji was disconnected from all of this. I don't know he has the AWP. This 40 seconds, it's about to begin to be the difference maker. He might get to use this into the following. And they're going to have 2400s. The buy is going to look quite similar, right? SMGs, 5.7s. And this is about to be 12 for Vitality. Two together. თუ ძალიან უჭირს Vitality-ს უკვე და დასაკამპებელია, მაშინ იღებს ხოლმე რა. კალაშითაც მაგარია. They're not hunting, they're not moving to the side. They don't want any chance into this, but that stack almost pays off. You see Rops, he gets the kill on Spinks, and at that moment he sees they're lining up a flash, they're ready to get away with some type of a play, and he pauses. Apex just goes. For Rops, he's noting that's not one of the traditional A defenders here. We could be going into a trap. Apex confirms it with his presence. It's having to be a bit of a team effort for Vitality to grind this out. Everyone's had a moment in the sun. Torji, they're saying he's going to jump short. This is, again, Spinks just getting caught. Rops does very well, right? They know where he is because he's found that first, and Brolin does his best work as well, but Flamesy secures it with the double. And there it is, a couple of MP9s, an M4, and a FAMAS into this. რა ვერ მოიგო იბოლო რაუნდი იმ მიმან Falcons მაბეჭა He's ready for it, the aggression met with resistance. Robs needs a second, removes exertion. Spinks slings. Robs-ა მურკაციანი პალასის აგრესია განეიტრალა. Spinks-მა მოკლა ზაიო. 3-2 სიტუაცია და გასათვალისწინებელი ის რომ Robs-აც და Messi-ს ლოუები არიან ძალიან. Flames is so disconnected from the pack, he's going to be closing that gap through Palace. Torji smoked off. That's about ელოდება Vitality Flames is სავარაუდოდ. Dead silent on the map. Now Brolin. Oh, he had his chance. He had his opportunity. Doesn't find Robs or Mezzi, but Torji has removed the healthiest member in Flamesy. They know where they both are. Nate softens him up. A good swing from Robs to remove the threat. Torji CT faster than he's ready for, got to back exposed and removes Robs. It's a 1v1. Can Mr. Merriman do it once more for the map? Torji versus Mezzi. Nate's not going to find his target, and MP9, he knows he's low. Mezzi's used this time very wisely. Repositions into the blind spot. Catches the and secures Mirage for Vitality. აუ რა გაუსწორდა Apex-ას. იმენა პირადად Spinks-ას რომ მოუგო გაუსწორდა ტიპს. აი მომწონს ენერგი რომელიც მოდის Vitality-სგან. მოიგეს, მარტივი არ იყო, ანგარიში ახლო იყო, მაგრამ მოიგეს და აი ეს სირები ვერ იგებენ მონტესთან. 12-7 იყო თუ არ ვცდები და მანამდე კიდე 11-ით ცოტა.
However, they've conjured this up, man. This is an overreaction entirely for Monty. Pulits არ არის დიდად. ეს რო წააგოს, ისე დაახლოებით იგივე ბაი ექნება Falcons. ან უარესი. Yep, Gizmy's going to have to deliver kills here. First one hits the ground, he sprays through him. ერთ-ერთი ტრეიდი ცუდია იდეაში. მონტესთვის. Yosuke, კარგია. Dropping all the utility on this one. They wait until the 23rd round. And they catch Gizmy unprepared. Amonte leaning to the opposite Wow! Focus Nico giving a gift of a 2K. And ცოტა არ იყოს გაუმართლა ნიკოს, მაგრამ ამათვას დააფინიშეს. ვიღაცებს გეწერათ გილოცავ ძმებო. ინს გამოიცანოთ. კარგია რომ აკონვერტირებთ თქვენს ცოდნას თან მოგებაშიც და სიამოვნებას იმაშვებით, რა ქვია. რწყავთ და უთანხმებთ თან მოგებასთან. მაგრამ მინდა გთხოვოთ, რომ ჩემს Discord-ში შემოცუნცულდეთ, ძმებს ვენაცვალებ. აი აქ. და ვისაც გევასებათ განყუთვები სხვადასხვა საიტებზე, აი მაგ ხალხისთვის მინდა ვთქვა, რომ სადღაც ურდღეში გათამაშდება უკვე ეს გლოუები. პლუს თვის ბოლოს გათამაშდება ეს M9, ეს ნომადი, ეს თათმანები, ეს კალაშა, მოკლედ ძალიან ბევრი გათამაშება მაქვს. მაგ Discord-ში თუ გადახვალთ ვერიფიკაციის ოთახში მოხვდები თავიდან, აქ უნდა დაარეაქტოთ, გეხსნებათ წვემა მე მთელ სერვერზე და თხოვნა მაქვს დიდი, ვისაც გევასებათ кейსების გახსნა. кейს ბეთლები და აპგრეიდები და ეგეთი რაღაცეები, აი ამ სერვერზე რეინგუგუს ოთახში შეიხედეთ და სკინ რეივის ოთახში შეიხედეთ აუცილებლად, გადახედეთ რა ხდება, როგორ ხდება. ლინკებსაც იპოვით, აქ გათამაშების პრობლემებს და სურვილი სამებრ სხვა საიტებიდან თუ გადმოხვალთ, მე იმ საიტებზე რეინზე და სკინ რეივზე გამისორდება, მაგრამ იმიტომ რომ მე დამასაპორტებთ და ჩემ მხრიდან კიდე ეს გათამაშება ჩართვით საშუალება გექნებათ. დაველოდოთ მეორე maps, სადღაც 10 წუთიანი შესვენება იქნება ახლა Mouzesda და Vitality-ის შორის, თან იქით Falcons-ი მონტე მორჩა, იქაც დიდი შესვენება იქნება და კიდევ უფრო დიდი ვიდრე აქ. ამიტომ ისეთი გეფი გვაქვს, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ დასასვენებლად, გასასვლელად, გამოსასვლელად, არხის გამოსაწერად და Discord-ში რაღაცეების წასაკითხად. დიდი შესვენება გამოდის, ახლა ზედიზე 10 წუთი პარალელურად არც ერთ თამაში არ გადის. Vitality Mouse Sports-ზე შემდეგ map-ზე გადასვლის გარდა, შემდეგი შეხვედრა, რაც გვიწევს და რომელიც დაიწყება უფრო ადრე შედარებით, იქნება Parivision Legacy და მანდ არ გადავალთ ახლა. სავარაუდოდ და დავრჩებით Vitality Mouse-ზე და აი ბედბუმ არა მოიცა ერთი წამით. თლათ ეგრეც არ არის მე მგონი აქ. Vitality-ას ძირითადი სტრიმი, ხო? კი, Vitality-ა ძირითადი სტრიმი. და ძირითადი სტრიმია ბედბუმიც. ხო, სწორია, რა გინდა, იმის იქ იქნება, მეორე სტრიმზე უნდა დაიწყოს Parivision Legacy და ეგ თამაში ყველაზე ნაკლებად მაინტერესებს ამ მომენტისთვის. ამიტომ დაველოდოთ Vitality-ს, გამოვიყენეთ ეს დრო დასასვენებლად, მე ცოტა ხანი გამოვილი, ხმას ჩაგირთავთ და დავბრუნდეთ უკვე Vitality-ის პიკ დასტზე. მოიგებს თვითონ მორიკოს Vitality თუ დავაზღვიო ეგ დამრჩაო. მე მგონია რომ მოიგებს. დავაი ხა Parivision-მა უნდა მოუგოს Legacy-სო. ეგ მეც მაწყობს. უეჭველი თელ Legacy-ს თუ მოიგო პიზდეცია Falcons-ი ნავიჩითებაო. მაგის გამო არა უფრო პიკემის გამო წურავს საზიზღარა. და Parivision-ი, რავი, მე მიწერია საერთოდ რომ გავათქო და 0-2-დან სანამ არ აქვს დაკარგული შანსები, იყოს ჯანდაბას Parivision Legacy-მ კიდია მაგრად. გავდივარ მე პატარა 5-7 წუთიან პერიოდზე და თქვენს იგივეს გირჩევთ. მაგრამ ამდენი კაუნტერი არ შეიძლება. That's not enough. As soon as we lose 1-2 rounds, we are going down, guys. No, we're not helping. We try not. The problem is right now at the beginning, we're not trying to help each other. We're not trying to play well CS and try to make decisions. Yep. We were a bit between. That's the problem. Then of course after 3 rounds, we're trying to not put down, but just to say what we have to do. So that's it. Like just let's play fucking together. Let's play how we know with movements, with fucking balls, boys. Okay? Let's fucking go, my people. Yeah. It's all good. And let's play together, boys. Yep. Let's not try to be heroes. Let's play together. You're fucking insane at playing together, boys. Okay, obviously Extaz at the start of that halftime clip, then Apex chiming in. Peter, what do you take away from that?
It's obviously him giving a little bit of an upswing to his guys, mostly in the way that they're not communicating enough, and then they're getting a little bit too naive to the rounds. But it's also, he mentioned the very important word here, that they try to be the heroes, right? Every time they lose an entry frag, then someone has to go out and try and, you know, save out the round, so they're not playing off each other, and they're also just hesitating a little bit. He said, like, they're not being brave enough in the situation where they have to be brave, because if one guy decides to not do what he usually does, then someone else is going to change. And if you start changing these small details in your game plan, then you're not doing what you usually do, and that's what he's trying to bring into the team right now, that they know how to play. Like, they know from practice and from all the tournaments that they won that we have the recipe to actually win and do well. But right now we're changing things up, or we're trying to make a small detail different because we feel like we want to do it right now. And Vitality hasn't played good enough at this tournament where they can allow that to happen. So it's like getting back on track to what they know works, and that's what I think they try to find. He goes about it in quite a headstrong way, though. Do you rate the direct approach from Apex? Absolutely, and that's the sort of a leader he is, and I think that was an example of great leadership, because energy is contagious, right? In a good or in a bad way. So if suddenly, you know, a couple of players are getting quiet and trying to go for these hero plays, then it starts spreading, and you have to nip that in the bud. It's fine to get outplayed, it's fine to whiff a shot, but there's no excuse for, you know, being moody and not bringing enough energy to the table. Not, you know, even when you're dead, help your teammates with communication, lift their spirits, motivate each other, right? And that's what you heard from both Axtas first and then Apex, right? To wanting to play together, giving them a bit of a pep talk there, right? And they delivered, had another good start to the second half. Okay, let's put the show on the other foot then and check in with the Mouse comps. Just the 1 minute here, I would like you just to breathe, okay? Just breathe. Breathe in deep, breathe out for a few seconds. Drink a little bit of your beverage. Breathe, because on a mental note, we didn't break them yet. Okay? They're not fully broken yet. I see there is some frustration over there, and I see you have good poise story, okay? On a playing side, what I said, it's true. We need to make sure we're always playing as 5, okay? We're constantly active, constantly doing something, all of us. Then we will win the game. Bit of a different approach. Do you rate that? Serenity now. No, I think, listen, I have a lot of respect for Cyclone. I think he's a great coach, but I don't think you're in a position to talk about mentally breaking Vitality if you're Mouse, right? Like, I get it that that's probably something they go through against any opponent in every game, reading stuff and all of that, just to get the players to sort of reset mentally, perhaps. And they were the ones who had the upper hand to close out the half. So, you know, the players should be feeling pretty confident at that point. And I think with how the matchup has gone, right, like, don't talk about the mental, like, just focus on the CS, right? Like, keep it, like, to detail, go over the stuff that you have, like, just talk about how you're gonna play the game, right? Because I don't know what would have to happen in the next 5 games that these two teams play for Mouse to have any sort of a mental edge against Vitality. I kind of like that. I mean, maybe not the way that he's doing it, but at least he's trying to, you know, at least put a little bit of focus on how the mental is, because Counter-Strike is a very mental game, and I think this matchup is a lot about mental. Like, we've talked about that, they have had their struggles beating Vitality for a long time, and, you know, and he can sense there's a bit of frustration in the Vitality camp. You know, they want to use that to their advantage, and it's about, you know, staying true and keep focused on your objective. But, right, you know, if the details in game is not good enough, then obviously you will not be winning. But I think the mental game in this specific matchup is so important that I think he feels like it's one of the most important aspects of the game, that he needs to chime his player in and say, like, guys, we know that we can beat this guy. Like, he needs to make sure that they keep believing in it, because if they don't believe it, they're definitely not going to be beat. And whilst I do kind of agree with you there, it's just funny that he focuses on the mental of Vitality, right? You think you'd be focusing a bit more inwardly on yourself, no? I mean, what's going to be the story coming on to this Dust 2 that we know is a bit of a bread and butter for Vitality? Also, Fred, if you say it out loud, then you acknowledge it's there. Just don't talk about it, you know? Just pretend it's like, you know, just talk about the game, you know? But I think, no, that's too obviously huge advantage for Vitality, really one-sided in this particular matchup. But the thing is, like Peter pointed out in that one round, like, voodoo things just start happening when Mouse goes up against Vitality. I think the last or the second to last time they played, I mean, they lost to a Glock Eco on this map, right? Like, it's just things that don't happen to them against anyone else. In any scenario, they happen against Vitality. So it is mental at that point, and it's difficult seeing Vitality have a bad Dust 2 days in a row. Yeah, it's not something that we see often happening, but Mouse still have an opportunity to upset one of their most fierce rivals. Dust 2 is coming your way very shortly indeed, but not before the new skit debuts. It's Goat Confessions coming your way.
Bro, you're baiting every round. Talking about? I had so many trades. You're trading anything. You're miles away. I carried you. Tell me one round. Hold on. Let me pull up CS stats. Oh, wait. My bad. You suck. Settle your debates. Search your profile on CS Stats and turn on tracking to see all your games. Father, the time has come. I must finally confess. Yes. Counter-Strike isn't for me anymore. Like Hearthstone, Tarkov, any game. Like it's really clear for me. I barely play CS. Never liked it in the first place. Like I just can't help being cracked. I don't care who's number one. This good conversation, I couldn't care less. Confess. I'm confessing, Father. I'm just a chill guy. This conversation is confidential. Confidential? You are saying like nothing is leaving this room? I'm the best to ever touch this game. I'm sick of living a lie, boosting account just to hide my hours, skipping warm-up in front of the camera, or to keep up this fucking persona. I don't need to anymore. Countless MVP, 2 Grand Slam, 3 Major. Simple one is only Major, and Grand Final against Armanek and Jax. My first Major was against Prime Gamer Legion. And that was after beating like Prime into the bridge. Anyway, he had Electronic and Perfecto at the peak. Beat, Blade. Look at the shit I'm working with. I'm playing with a washed face player, a fucking British player, ADHD entry, ADHD in-game leader. All topped off with a fucking bold fraud coach. Jesus. Yeah? And just when one good contender disappears, and I maybe can farm in peace, this new kid comes along. I know the feeling. And this kid is escorted around the server by the Secret Service? Shiro and the 3 Sanjis, like, come on. 3 Sanjis, bro. The fuck? Still, they're good players. Spirit without him, they're still top 5. Vitality without me, barely top 10. And why? You know why. Say it. You know why. Say it. Because I'm the fucking GOAT. Finally. Feels good, doesn't it? I'm proud of you. Now, if you truly believe it, go out there and say it. Last thing, Zoe, with this 2026 form, surely you've put the GOAT conversation to bed. Yeah, to bed. I'm gonna head to bed, chilling, let the team prep, playing another game. Like, you know me, like, yeah. Just a fucking bitch. ახთება, აბა. რაღაცა საინტერესო ფილმი გამოუტოვე მგონია რა. From a skit before. That was great. Yeah, shout out to ESL one time. I don't know, that was just impeccable. And we're ready for our second map, Zaiwu in the server.
He's going up against Mouz on Dust 2. The desk feels like this one's a shoe-in now, Chatty B. Mirage was the bumpy road. The fact they've overcome Mouz's pick. Mouz's Dust 2 track record not great versus Vitality's. This is Dust 2 for Vitality, right? If they're showing wobbles on this in the Major, then we've real got concerns. I think they should take the belt off right now and throw out a bit of a hiding. Mouz had their chance. They were doing a great job in those gun rounds, but this one, it's going to be a tough way Okay, now should be a Vitality 2-0. Inferno should not be required. Let's see if Mouz has something else to say about things. And I don't care what Zywoo says, I love that ADHD entry. He is a valuable piece, Mr. FlameZ, and we'll see what he's going to get going on the T side. It's going to be a T side start, CT for Mouz. Okay, well, see what kind of pace that Apex wants to bring to things here today. This is where they had that bit of a mare yesterday against 9C. It's been very vogue for someone to start and take these fights around that mid-doors smoke or expo smoke here. They're parting lower and he'll have to back away. His short molly didn't land there, Apex, so... მაგარშიც გავდა წავში, მაგრამ მიუძნო ტაიმინგი და როცა ლოვერიდან შეიძლება კაც ჩამოსულიყო, მაგ დროისთვის დაიხია უკან ინფო აიღო Suicide-ზე. Still get the space they're looking for. Vitality's შეტევაში უწყობს თამაში დასტორზე, პირველ ბაკ მოიგო 19. Spinks takes him down cleanly. It's going to force your hand into right now for the finish. Can he get that timing bang on the money? It would be too early now. Waits for that next sound cue, waits for the nade. It's all about timing. And release. Spotted. Heavy damage inflicted. Georgie belt rung. Gooshed. Still exertion. Tapping the head off of Zywoo. Keeping their hands empty right now. FlameZ. Vitality. There's a tap for Torgie on the fadeaway. Yeah, just as he rounds the corner. Apex-ი ერთი სამზე. Просто Torgie low. Anything more? Does feel out of the realms of possibility. Torgie last seen long has gone round the world to try and approach from the short side, but he's going to be so cautious of him. It limits his post-plant possibilities. Now CT will activate with Torgie close short. Apex wondering where the hell they are. Now gets a sound cue, draws his attention, and Torgie spotted on the short side. Wow, და low HP Torgie მოკლა. Seriously good. I mean, ავიდანები დანარჩენებს. Yeah, very well done from him. Pissed around the first. არ გამოვიდა კლაჩი კაპიტანს. But the bomb going down should signify a Vitality force spy. So Apex will have the most here at 3.2. Quick one there for an exertion, right? Legacy Paravision is like parallel. So well done on Match გავარდნისთვის. Torgie trying to bring some energy into this one. So guns are being juggled. Like a little bit cringy, let's fucking go, boys. Is that going to end up? Zywoo's throwing his Tech 9 and Goody's on the ground, so he ends up with one of the Galils. It's across. They want to avoid any scout damage early. And I know there's not one in play. Rifle heavy, it's just Brolin on the MP9, and he's already up close and personal towards long doors. Mezzi spotted that out. They're set up to open, right? They're not poking their head around middle at all, right? They're not patrolling cat, they're not trying to fight mid. They're playing for a B-pot right now with this setup being highlighted by Spinks and Zelex. They're giving them all the room if they wanted to walk out mid to B. Obviously, Vitality are not to know this. There's been no util lobbed off cat to slow them down on the crawl, and when you take a look at the buy, it's pretty damn good. Got a whole boatload of utility to find a finish. It does look threatening, doesn't it? And converting second rounds has been a real discussion here at Cologne. 10-2 halves, 11-1, even 12-0s around these parts have definitely been a big uptick in Cologne, surprisingly. 40% compared to the rest of the season in those first halves of play. But today's been offering some good Counter-Strike. Both streams delivering back and forth barn burners, and 45 seconds left. They're going to wait out this smoke, and then they're going to look to explode. Zelex has the last smoke over towards B. He won't be able to assist with this. It's going to be so many. All of those nades going to be thrown in the next 30 seconds. რა კაიწუთ ნახევარი გაატარა ვიტალიტემ ნახე გამოწყავა Mousepad ყველა ნეიდი აბსოლუტურად ეხლა თვითონ მეტი აქვს დარჩენილი და შეუძლიათ განავითარონ ეს შეტევა, მაგრამ მანამდე რატო ითამაშა მებსი და რომს მაიკ ვერ ხვდები? -2 კაცი ლონგიდან, აქ ზერშენმა
down. Apex just one consolation frag. That's exactly what იდეალურად გააკეთა ყველაფერი. ჩემი აზრით ვიტალეთ ემახა ყველაფერი იდეალურად გააკეთა. გარდა იმისა, რომ ლონგის ხალხს უნდა ეთამაშოთ უფრო გვიან. და ჯერ შორტს გაიყიდა და მოიგებდნენ მარტივად. სად მირბიხართ, რომ მირბიხართ? რატომ მირბიხართ, მაგას ვერ ხვდები. სადით 4 შორტი და ლონგიდან გავარქოს მე ვიღაცა. მაგრამ აი რა უკეთ იცით. სოფლიოს საკუთსოგულდი თქვენ ხართ, მე ვინ რას მეკითხება. There's 2 Deagles and a P250, so this level of investment very light on. Oh, and he sells that back, doesn't fire a shot. Gets himself a Deagle instead. So limits his level of investment there, does Apex. Stuff from the Ops team staying on board with that one. Yeah, that's really cheeky. აი რა ჩიკი ეს თუ მაგას ვაკეთებ. სკაუტს ყიდულობ დაზე გავზუმავ თუ მომიწიას როლან და ვინახო მე მომიძა გუნდები გავყიდულობ დიგლს. Shaves one off, a good flash. Შეთვის კი არ უთქვამს, რა ვიცი, სტრიმზე გენიოსი ხარ ობლე. Eco is going exactly as you'd like it if you're Mouse. Brolin grabs one more. I mean, these first 3 rounds are going exactly as you'd like if you're Mouse. What is that? Minimal casualties. 3 frags total for Vitality in our first 3 rounds, map 2. Yeah, something that was a win condition early on Mirage was opening kills. That's 3 straight now that have all been converted upon. So we'll see if that plays into the first gun round on Dust 2. Long spawns are not there for Vitality. ჩოუკერებმა მოიგეს, ოღონდ 2-1. Torchi starts the AWP middle. We'll see how many times he wants to break the smoke to look for a fight. They want a biff for mid control. 2 short, 2 mid. CTs are looking for some action. I think they're going to find it. Just a matter of time here. Perfect position for exertion over the top of the smoke. Apex doesn't know. They want more. Spinks trying to back away. The support from Torchi's AWP denies ZywOo trying to punish. First gun round. Mouse take the first 2 frags. This is that dream start continuing. A flash through that actually catches Flamesy. We're seeing team flashes now. Spinks is going to pick up a freebie. Yeah, saw a bit of that on day 1 and even yesterday against 9Z. So this is where you question just how well oiled they are coming into this cold. I mean, on those listen-ins, that was not a Vitality that were casual. They were all the expectation. That means the pressure on one side of the server. Vitality coming into this major favorites throughout the season. They were multiple levels of the rest of the field. The consensus being it has that gap closed. Na'Vi, Spirit, man, I was going to say Falcons, hoping to bring that conversation, but not with the way they've been playing. Certainly should. As he gets across with Romps in combination, Exertion's going to be flushed out by the flame, and it's easy for Mezzy. 20 seconds, though. 1 versus 4 that I don't know if there's anything to be done about. He was already crossed a ramp, he's not ready. Caught with his nades out, Brolin closes it down for number 4. 4-0 Mouse ამასობაში. Self an upgrade there, so all good in the books right now for Mouse, and this is what they couldn't do on Mirage. Hot starts. Great opening. And exactly, right? I like this smoke, right? It's something that you see AWPers are using because we know the teams are throwing the mid-door smoke and that molly combo. Well, that they're not used for the AWP. Exertion to win out the Xbox duel. So creative in ways to be disruptive to the default crawls. Partial bite, ZywOo Scout doesn't fire a shot. 3 are across. Yeah, they perfectly play that HG, and this is that kind of fight you were discussing. შენ მეიჯორის ბორომდე რაც იყიდე და გამოიწერე ჩამოგდის ყველაფერი საერთოდ Tech9 gets a little bit of output. Yeah, but Brolin calls sector clear. He's got that full long control, so the rotation doesn't have to cheat over regardless of the HP. So the net set up on the T side just to wait for base level U2 to be filtered through, and now making a move. But I love this from Mouse. They're still ready to pounce and fight around middle and short. Yeah, they've got this team set up. Exertion spings from the doors side, Torchi on short. And then they can clamp down together. As Util's thrown, Exertion readies himself for the battle. ZywOo Scout trying to clear these angles. Woof! Rapid from the Scout, now things collapse. Wow! That happened. Robs finds Zelex, confirms where he is towards the tunnels. Mezzy and Flamesy starting to accelerate, trying to find him.
The bomb on the back of Flamesy, and no way for Brolin to lend him a hand. He has to do this on his own. This Major rookie has to defend his side with honor. Oh, with Vim, he's done so well. It's now a 1v1 for the Ace. Alex, have you got it? Apex peeks it in. Why me Raisi gaupucha Apex amahla Zelexas. His mouse away. Zelex can't close. Can't believe Apex has just done the kid like that. Debutanti და Mousepad-ის აკადემიიდან ამოყვანილი პატარა ტალანტი. ინაღა მეისით გამოირჩა ვიტალიტის წინააღმდეგ. ჯერჯერობით best round-ი, ჯერ ზაიბუმრეები აკეთა, მერე გზელექსამ. საბოლოო ჯამში პირველი რაუნდი ვიტალიტის. აი ეს იყო პიზდეცი. And finds the follow-up during the chaos in middle. Now these are the rounds that yeah. I think we all made the same reaction right there, Mr. Torchy, but this was huge. Right, the poise under pressure, playing on the like a thing of beauty, and Apex having to win out the 1v2. This is just a light investment. They've snatched it away, and everyone getting fired up for Vitality now. That's a massive round. Immediately glances across, and yes, Alex, understandably frustrated. He's going to be hard to shake that one off. You felt like you had it. You did the hard part. An unarmored P250 comes running at you. Apex has done very well to get Vitality's first round on the board here. Does 2. Look at this. Continue with the mid-pressure. Smoking Suicide. This is a casual strat. Yeah, not something you often see at the Major. And actually, Zywo's just had his bell rung by Exertion, just tapping through the smoke. Okay, well, this is an interesting little play to keep some form of a sight line. Torji posted up. Deep line taken at long. But he's very committed to this. Very committed. That's what he's waiting for. It's a ratty angle, and he gets the dip away as well. No trade provided. The fact he's gone for the double dip, now he's booked. He should be a dead man. Can't hit the quick scope. Flamesy runs him down. Long seized for Vitality. They've still got that late piece in Robs, who's been slowly forging a path up short, blocked by the smoke for now. Yeah, no rotation, and they haven't pushed up a beat either. They've just blocked it, so they might try and play down towards middle and see if they can catch him. Colin attempts the block there, but that one is still going to land. It gives him a lip to work around if he wants to go up towards A ramp. So there's the flash, takes a peek, but gets spammed out, and Daiwu takes him with the orb. Using that orb. 30 seconds. Sphinx has arrived. Exertion not alone. Neither's on the short side though, and I think they know what's up. Flamesy won, and yeah, oh, it's perfect. Streams რო გამოვთო პირველი მაგას უზამ რომ ხვალინდელი სტრიმერისთვის გავთიშავ მაგას რო არ დამავიწყდეს. ძლივს ავდა იქ დღეს. ან კიდევ მართლა რაღაცა ბლოკერი დააყენეთ მაგისი და არ აგდეს მაგ რეკლამას საერთოდ მილიონი პროგრამაა მაგის. Hall of their own out the gates. They're now having to question their finances. Bed-blocker. Torchy's really going to be regretting that second attempt. I like the tenacity, though, the conversation being, boys, we rarely ever beat these guys. We don't have any pressure on us. Let's actually take some chances. And I didn't mind the fact he stuck around. He hits that. That's huge. Absolutely. Advantage for the follow-up. Speaking of... არც არაფერს განსაკუთრებულს რავი სტრიმზე შეიძლება დაწეროს ყველაზე მაგარ შემთხვევაში აი 12 საათი თუ სტრიმე $3. მაგრამ არის ახლა As is Sphinx as he stops him at 3. I think right now, though, you can see, again, they just get the opening kills. They understand that Mouse are the ones who have to make the move with the sheer advantage that you have at this point. You do just want to send in a probe, right? So Flamesy heads up long on his own. He goes down, he finds the rifle there. The rest of them are still in tunnels. Zywo can jaunt over and join them. ასკვია როგორი YouTube უნდა ქონდეს ტელეფონში უნდა ქონდეს განსაკუთრებული YouTube. It's not really the focus right now. Tunnels they are starting to clear out. Sphinx unawares of the possibility or potentially just ignoring it. He's going to get a fight in a second. პარევიანის მოთამაშე თავში აქვს ხელები შემოთხოვნა. Removes his head and now the potency of the round goes with it. Yeah, they'll come running over. Rob's likely the first to this party as he should deal with the fight and Exertion down 3 to 4, 1 round gap. Guns will come back out. განრაუნდებზე დაიწყო ვიტალიტიმაც რაუნდების აღება. So I can want to take a timeout into this, so as you want to let this one fly by the seat of its pants, it looks like he's going to allow it to go as Zywo does have a good long spawn to look for the pick. So does his counterpart Torji, but he's going short side. Starting 4A though. Heavy lean. Yeah, Zywo didn't take that either, just posts up in middle.
cat scale into Torji. Okay, Torji's in a position for this. Has to nail the first, does so. Spots out Flamesy, dips back around the corner, nothing from Mezzi on the attempt. Now this time he will value. Mid to B smoke. Exertion has a choice here. He'll block, but doesn't play ahead. Zelex has all the pressure on his shoulders if it is going to be the B play. Right now, still just in the staging moment of the round, and Exertion throws a smoke in, so does he want to try and get over and assist the young lad on the other side of the map? Still wary of the mid to B possibility. Vitality aren't really making a move, they're just hoping one comes their way. Exertion is across. That's it for the U2, it's just a Sphinx flash. Zertion hearing all of this. Zelex departs his sight to ensure Zertion has help on this fight for the doors. 30 seconds and still Vitality hesitant to commit. Here it comes through the door. Zelex will swing on the engagement, sweeps two under the rug. Should be round. That should be enough. Apex is going to scoop up the bomb. He's going to have to be the hero. CT is not smoked. Your back will be presented if you try and take this fight with Zelex. Rops is in the B side, but Apex, oh my god, he's dead. That's round. Clean from Mouse, converting off of the opening, and Zelex racking himself up an impactful. Good gamble. I liked it a lot, right? You had to play for something, and they decided to deal with the mid to B right there. Sure, that left a bit of a void, but Rops is not to know. He's way too late to this. And as soon as the bomb goes down out mid doors, that was it over right there, excuse me. Torji has been very active, right? Think about all the places he's been looking for these picks, breaking towards the mid doors. He's just been aggressive towards short there. He's been hanging around at long. So on this map, 7 and 4 right now. Vitality მოიგო 39-ი მეორეჯერ გეუნები. აგერ წერია კუთხეში ზემოთ ვინ მოიგო მაპი. რა vicი რანაირად გითხრათ მეტი დავწეროთ მაინც და მაინც. გაგიწერო უნდა. Vitality just to back up the Torji factor, he's 3-1 over, right? So he is definitely putting himself in the play. Information as to the AUX location. Sphinx gets an awkward fight, and actually a wallbang catches him on his way out the door. That's frustrating. Team Molly there, forcing your hand is probably not the choice he wanted to make. Neither's that for Torji. He's going to actually gift his AWP to the low HP. Yeah, that is kind of crazy within itself, but I guess he's feeling responsible for that situation. A tough test if they execute A, right? For Torji, yeah, I'm going to say he's going to hit a couple of shots, or he's at least going to get the mandatory one. It's a B smoke dotted in. They want to try their luck on the B split again. They weren't content with how the last one went. Test for Torji on that rifle, supported by Zelex, who looks like he wants to take the fight. Perfect. Catches Mezzi, side swipe, then Torji can activate. They know Robs is coming. They press tab, they see he's still alive. They know that tunnel smoke likely hides an Estonian. Torji's got him. Clean work on that rifle. 3 kills put to good use is Torji. Yeah, this is 6 rounds already, and you can just see how disconnected that was from Vitality, right? 2 players scampering up, but they were disconnected from the other 2 still around mid doors. Rops wasn't really putting any pressure up the tunnels other than the lurk. He's hoping that they get some action and he can pounce in, but it wasn't connected. And that's a really nice round for Mouse. We'll forget about the team Incendiary. And I think that's probably the conversation that was just being had. So Xtaz, do you want to get on the mic here? Doesn't look to be the case. Apex is going to operate with a Glil. The rest of the AKs and the retained AWP on side. One by one. These are the type of fights you want to take in this. Great little transfer there from Torji into that. I see belief in their eyes, Chad. Yeah. We're having fun with it right now, out long. Masses I will opening every day of the week. Rollin has lost long. What's Mouse's response? Looks like Sphinx gets proactive up middle. Apex has to stay focused on his crosshair here. He cannot just be motor mouth. You know he will be. Never mind, actually seems gun on and aware of the possibility. This is a vulnerability in their setup. There was no one holding middle early. He's supported by Torji on lower. The fact that Sphinx is playing in limbo here, though, he can activate based off of sound cues that start to creep in through the map. So
Mezzi here to escort Apex across. Or not, Apex in multiple minds, just expecting some type of CT move, but this is siphoning an awful lot of time off the clock. So backing themselves individually now. Seems like he's timed it very well. City-ზე უნდა გადავიდეს კიდე დადგებიან ის რობს აკალარკავს რაღაცას უყინდან დაადგება. საეუავეპეთი დადგება. He just looked back, but this is the thing, he's got the bomb. If he loses that bomb, this gets really awkward. Spinks not rushing things. A cross smoke has been thrown. Flames is here in the rotation. Okay, so he knows the information has made it over to Mouse. Spinks is coming back. Open, but the bomb's committed long. Spinks is coming back. Oh, he is, and their backs are turned completely. Flames no! Dead is ugly. Spinks, a guaranteed frag, but perhaps not. Flames is going to accelerate into the short side, trying to draw attention. Ალბათ მაგიტომაც გაგაგდეს Vitality-დან მაუჩენ. There's more where that came from. Another. Oh, and Flamesy combined with the shrapnel of Apex grenade. Job done. Round 1, Vitality 4. Okay, that was. ნუ ნერვიულობ ჩეჩენ. Spinks, he knows he should have won in that moment. ნუ ნერვიულობ, ყველაფერი კარგადა. Spinks-ა გავს ყლეს. He understands in this situation. If he goes through the doors, I'm probably being held, but this is ugly. Right, at that moment, he's in the open. I can't really hide. I have to take the shot. If somebody else swings, and well, it's Flamesy who comes out on top of that one. 6-4. მოდი, დარეკე. With the orb, it's just going to be a one-man B start on Zell. მაკაიფე, ცოტას მოხიზდება. Trying to punish the kid. They tried a couple of mid to be sure, but nothing direct, nothing poppy. Torji again up to bat, and Zaiwu takes him down. Okay. Back-to-back Zaiwu openers. Yeah, he's 3-1 in that department now as well. Both AWPers finding success. Takes him down comfortably. So a twist of the knife, that opening disadvantage now. I don't think you'll have expected them to start 4A again. So you've taken down the A rotating rifler and the A AWPer. So you're very likely to try and finish towards A. And Brolin's actually... There's a red carpet rolled out right now. Yeah, well, he's got himself an upgrade. Can he get back and contribute? Spinks is unknown towards long, so he might get a freebie against Mezzi, sure, but Brolin has to do something because the round's gone. He pays 60 health to try and block him with util, but Flamesy makes it across already. And Mezzi's not moving, right? He's just staying long doors. Spinks is actually coming to him. He knows who he's up against, or he can make a hesitant guess. არ ვიცი 500-ში მოგდის თუ არა, რომ გამოიწერო, მაგრამ თუ არ მოგდის, მაშინ super light 2 იყიდან. Little do you know they're over on B, and Spinks is gone. Sad bit of information. Rops is marooned onto this side of the map. If you're Apex, you would love the hunt here. It's only going to be 1900 going into the bank balance. ბოზებს შევეცი, кайხარ სალამი რა. შეგეცი. მოგეწონა Spinks-ა? Very safe about this. Is Rops even going to give it a look right now? მე თქვი ბოზებს შევეცი, кайხარ სალამი. მე თუ შემეში. ხარა ნუ? Brolin should be able to არა get შენ. another one. And here they come. აშო, პირას. ვაფშე აღარ თამაშობ. просто უყურებ. Forcing another rebuy, Vitality put all their resources into that. Okay, so taking out one, it is going to limit it. It could have been 3. Now, unless they get tricky with the money, should just be the 2. Torgian with a scout. Interesting for Spinks and Delay-ას ნაიქნება. შენს просто გახსენე Twitch-ზე სტრიმი და ვსო ეგა. Yeah, and I think at this point with the way Twitch-ზე ვერ იქნება ჩამორჩენა. YouTube-მა იცის ხოლმე გაყლავება Twitch-ზე წესით არ იქნება. They've continued with whatever I guess the game plan was, which is being in the face of Vitality, right? They've continued to try and unravel these defaults. Torji's been great in terms of being aggressive. I like what I'm seeing. It's Vitality the ones who are having to dig deep to pull this back to a tight scoreline before the halftime break. And Zaiwu contributing in the last couple of rounds here with the AWP openers. So this being a broken and battered by Discord-ში დაეთხრება თვალები რა აზრია. should be good for this one. არა ბიჭო რა Discord-ი. And they had their ახსნას იმანაც ცალკე და 20 მაქსიმუმ 560. აბა და შეგვიძლია. ჩარ ტესტრემე? Twitch-ში. გაჭედა ყველაფერი. გაჭედა ყველაფერმა? No. This time a 3B start. რა კომპები გვაქვს და ხან მეტვირთება კომპი ამასთან Twitch-ში ჩართო და გაჭედა. Wow. Revealed exertion on B as well. Just a wrapped up shot here. Try and take the space quite quickly if you can. Not doing it with pace as Apex, but definitely starting to beeline in that direction. Exertion silently. იაღეცნერი თამაშია, ვერავინ ვერ ქერავს, ყველა თანაბრად მოდის. ვინ ვერ ქერავს, ბიჭო, ვინ? ძმა, Sphinx-ა ვერ ხედავ? და იქიდან Mezzi. Hasn't cleared out. Expecting no one to be home the way these quick. 155,000 კაცი უყურებს ბიჭო Twitch-ზე.
Removes the head და of 50 დგას ჩემთან კიდო. დაამატე მაგ. Looks like Flames is once again going to be that pro. 50 და ნაღდი. Now that it is an equal game state, it gets a little bit tougher for him just to Leone walk on pixel his როგორ own. მოიხო Could და have been a beacon before, which would have made მაგის sense, but ხერხემალი now that მოვყან you're მაგის. all tied up in this, you don't just want to go in and give away another death just like Apex did. Sure. Exertion between the sites will get back in time. Your smoke. He could shut this down on his own. მოგაზგებს ექს შენ გამოიგონე თუ სადღაც გაიგონე და აიტაცე პროსტა. Incendiary to delay. ხერხემლის გინება. Smoke break trying to გინება catch the early commit of the სტანდარტული. Flames. He'll mantle up and სტანდარტული როგორაა. damage. ბილისური ბიჭო ეხა შენ ბათუმში ხარ და არ იცი Perfect. Flash pops. Zywoo misses his shot. Dips back. And still no bomb plant. Zywoo tasked with ელოს that. ესვენება გოლში. Wants to reload first. 14 seconds as he starts the plant. A booster რა erected. შრომელი აპლიკაციონი კაცი. one pixel რა ქვია მაგ ჩემს. Legs of Xertion. At the top of that boost. აი ხამ ჩემისას ბიჭო. მაკუთი აკალი აი ქვინ გამბიჭის წეთ რო თამაშობს ეს ჩემისა? Can they really find a seventh here? შოევას ამ ხელა AWP-ი კაცი არის. დედამ დაიჭირე ლორი ანისა მედუზა რაღაცა. აი ეს ქვინ გამბიტი შეჩემო $90 ის თავი ბოლო დედამ. 6-6 dead even. Anybody's game. თავი ბოლო. მაგას ინვენტორში ახლა ცადე ვნახო რეები აქვს. არა. ცუდი AWP კი არ არის, მაგრამ თავისუფლად შეუულია როიჭიროს წესიერი და აი ეს ქვინ გამბიტი. ბიჭო, ეჭიროს კი არა მაგას ხა მივდივარ მე Zywoo Steam-ზე ზუსტად სად არის? ხა მაინტერესებს просто მაგას მე როგორც მახსოვს განგნილიც აქვს და ის Dragon Lore-იც ყველაფერი აქვს. სად ახარ აბა Zywoo. ესე იგი ეს Queen Gambit-ი ქონია თან ბიჭო ეს რა არის სტატრეკი? ფილტესტედია თან. $100 იღებს. გული არა აქვს ეჭი. $100 არა ბიჭო მაგარ რაღაცეები აქვს ამას ახლა შეხედე გადავიდეთ AWP უნდა ვიპოვო ახლა მაგის. აგერ ძმო AWP-ები დაიწყო იცოდა ზევით ხო არ გამომჩა სადმე აქ. ჰიდრა აქვს ძმო ფექტორინიუმ. დოხუია დანები. აუ 40 გვერდი აქვს ამას იმისი ინვენტორის მე AWP-ებს ვაკვირდები და кейსებს ხსნი და ეთყობა კარგ მოტყნულ. ერთი 7 დანა ვნახე უკვე კერამბიტი ბატერფლაი დოპლერები და ისინი просто იმენა AWP-ებს ვეძებ. რეები აქვს. მე მახსოვს რომ მაგას განგნილის ქონდა და Dragon Lore-იც თუ არ გაყიდა თავის. აგერ სკაუტია. გონესა Dragon Lore-იც არის გონე. გონესა განგნილიც მაო. განგნილი ფექტორინიუ ისა აქვს Vox-ის სტიკერები აქვს დაკრული 4 წალი $2000 იღებს თითო 5 დაჟე. ეს განგნილი უეჭველი. ხო ფექტორინიუ, კი. განგნილამდე მივედით. მერე. так, პარიჟენ დაიწყო, ეგ მაგ გასაწყვეტი ვაის. პარიჟენს ტყნავენ ძმა. 5 ლეგასტიკია მაინც. შეაგონებ პარიჟენ 200 მოიგებს მან? მეც მინდა რომ მოიგოს. დასტი და მირაჟი 0-3-ზე მიწერია ლეგას, ყველა პონჩი მასაგები აქვს. ეს რა არის? ჩემპიონ ედ ბლასტები პარიჟ 2023. CS:GO-ს ბოლო მეიჯორის მენდალია კაცაგე რა. ბიჭო, ამას რატო არ იმნახავ? არ ეზარება თვითონ რაღაცას რო ეძებს ხოლმე? ეს რა არის? სტოკჰოლმ PGL-ის მეოთხე ფინალისტიო. და კოინები აქვს, ბიჭო, ვაფშე შევსებული არა აქვს ძმა. ყველა ბრონზია, გამორიცხულია რაღაცას გაარტყამდა, პროსტა იყიდა ეთყობა და აღარ შეუსია. აგე 2021-ში იმას თამაშობდა. პრემიერას, სერვის მედალი აქვს აღებული. იმის მერე დაიპყრო სოფლიო კარგ მოტყნულმა. ნახე აგენტი ყავს ყველა მგონი. ადრე ევასებოდა. ალბათ. ეს რა არის? Sticker code elbow. ეს რა არის? Starladder Berlinis 2019-ის მეოთხედ ფინალისტი. კატოვიცე 2019-ის Silver Coin. ეს. ბიჭო, დაიწყეთ რამდენი რეკლამაატო. ეს რამდენი ხანი ისვენებენ ესენი? 2 წუთი? მაპებს შორის 3 და თამაშებს შორის 10 და ზევით. короче, დღეს მინდა
Ariugenis მოგება, Spirit-ის მოგება და Betbom-ის მოგება, იმიტომ რომ Furia მიწერია 3-1-3-2-ზე და 3-0-ზე არ მინდა რომ გავიდეს. Champion at Starladder Budapest. Flamusa, ბიჭო, იმითი არის? Champion at Blast. დროებით არის? არ ვიცი ზუსტად. ო, ლოანიო უწერია. Давай, ატყდა სექსი. Давай, აბა. Давай, თქვენი დედა. აჰა, ამას დაენძრა პიზდეცო. კომპიუტერი გაიქრაში. We've got a crowd in the building for stage 3. ჩემი ლემოტყანი I've been hearing some cheers for Mouz. You guys reckon we're going to go see a third map? ფილტრი დააყენე ზემოთო. You've never seen a crowd. აგდან ფილტრები დაიგან არ ვიცი კაცო. It took us so many years, but now they've got one. Will they carry it on into the Lanxess? That's the question. Oh, that's true. Maybe they could spread it out. All of them just waving. Yep. Frames-ზე კამერაზე არ უკეთია ბიგუტები ამ ჩემისას. აი მოგიტყან. Together we can beat him. გუშინ სხვებს დაუნახე. პირში შეჩემა. გუშინ სხვებს დაუნახე ეგ. იმენა მოდა შემოიტანა ტიპა. ის მონღოლების მოთამაშეს ეკეთა კიდე ეგეთი. ოღონდ ის იმენა 90-იანებში რო ბებიებს ეკეთათ. ხო იცი ძალიან წვრილები როა რაღაცნაირი შავები. კამერამენში ხوارა. კაცი შეიძლება პატრონო მოწყმოდა, მანახე სხვა რაღაც. This game be over on Dust 2. I don't know, man. At the moment the pistols are 2-1. Both of the Google-ში რო Google-ს წერს იმენა ეგ ტიპი ხარო. აბა როგორ დაუგუგლო? Again it could have continued if it wasn't for Apex. ვერ არის. Having to really work hard. That was a live buy. ნახე რა თესლიაჩკები უკეთია ამას ბიჭო. Was the highlight of that one. ESL-ის აჩკებია. It was perfect. It's the same as everyone's. აჩუკა თორმე ESL. P250 for Torji. არა, skins მაქი მაჩუკა ვიტალიტის. Well, they're sticking with the same opening, aggressive into lower tunnels. აბას ნახე პოზიში როგორ რა სეტაპია შეღე. როპსა და ზაევო ბერეტებით ლოვერში ორი კაცი. უეჭველი განზეული აქვს ჩვენს ეგრევე გამოწყობილია. გითხარი დედა აქვს მოწყობილი. Pistol spray. Yeah, that's just spam and mouse one right there. ის აკაუნტზე ხარ რამდენი მედალია. Already you're on the back foot if you're Mouz. საიუს. One's away, the other's still committed. შორს ძალიან სუდი არის ბერეტები რა. Confirms Torji's presence towards top mid with that P250 and now Mezzi's got a bit of a fight on his hands as well. Can't hit the second head onto Zaiwu. As he has to be careful here. Doesn't want to lose his sight. Might have to concede the plant and play the retake in his 4v2. You're right. Oh, Exertion's making a move. Through the smoke. პროლანა ქოლავს მან თუ ტორზე. წარმოგენა პროლანა რო არ იყო მე მგონი ზერშენა ქოლავდა ვაფშე. ეხა რო დაბრუნა პროლანა ქოლავდა. Beautiful. ჩემი. დაკრიფა ჯიგარმა. All right, well, we will be getting the mouse force with the bomb going down. Let's see what spawns they get and what Exertion wants to call. We're grinning with that. აბა ტორსი რო გოდის ქოლავდა. თუ ვაფშე არ ქოლავდა. მგონი ზერშენა ქოლავდა. Nice little setup there and just keep სერშენი ქოლავდა სანამ ჯეიელა ყავდათ მაგათ მოყვანილი მაგ დროს ტორში სკაკოლილი მე არ გამიგია. ეხა მეინ აიჯელ რო დაბრუნდა წარმოდგენა არ მაქვს რანაირად გადააწყოს სტრუქტურა. ეს ეგრე ვიცი ელო შუაში ვინც ის ეგ ქოლავს ხოლმე და ამ შემთხვევაში მგონი სერშენაზის შუაში და ეგ ქოლავს. ტურნირებზე ეგრეა ხო ვინ შუაში ზის ის ქოლავს ხოლმე. გონი რა ეგრე იყო და going to try and return the favor with a more lethal version. Straight to the განზრეული ექსერშენას ясно. And it's Torji that's tagged. იმასაც გაარტყა. Both hit shots there, so Zaiwu and Torji exchanging bullets. აი The orb now committed over towards ამის ავეპე საიმი მონას ავეპე მაინც უნელია. Set up with this AK-47 it just exemplifies ისეთ ფლიკებს აკეთებს ამის 5 კილს იმის ერთი თესლი ფლიკი მეჩემია. Good point. So one bullet to the head. ყოველთვის საანახაობრივია, просто რაღაცნაირი რობოტია, ზაივუ რა, პრიაიმი აქვს, მაგარი და არ ჭირდება ეგ ფლიკი და ნაკლებად ეფექტური ჩანს მე თორე. ქილს განა ნაკლებს აკეთებს ეს. არა, ნაკლებს არ აკეთებს, просто ის ძალიან ლამაზ ქილებს აკეთებს და ეგ მაგას აქვს მუღამი იდეაში რა. უფრო მეტი ჰაილაიტი გამოდის და უფრო თესლია. საათი ის კლევ გადავიდე. შეუდო ნაიდე პროჩი. დავაიო.
ბროლანა მიყვირს. მე მგონია რომ ეხა იქიდან გამომდინარე რომ ბროლანა უფრო იცვრის, გონია რომ გზერ შენაქოლავს. დარჩნენ იმ სტრუქტურაზე რაც იყო. შუაში იზეს ბიჭო. არა, იქ ზერ შენაქოლავს, შუაში იზეს ვერ ხედავ. ხო და ბროლანა რო ქოლავდა ყლესავით დარბოდა ბიჭო 3-4 ქილით იყო და დღეს დააგვირდი რა კარგად ისვრის. Real option for Mouse just to play the bomb. They're not overcooking it. აა ბავში გაშლილი ქორგა შეეტევა ტრაქში ბავში იყო 2012-ში. რამდენი ხანი 23-24-ის ხუარი დედამოწყული ბავშვია, მაგრამ ჩემი ყავდა. შენთვის კერიგანაც ბავშვია შეშე. შენთვის კერიგანა როგორია, ჩემი დიდი არის, კარგი მოწყობილია. სად არის პრობლემა? 23 წლის არის შეჩება, რა. მე 16-ის მერე თამაშობ, 6 წელია სცენაზეა. რა, 6 კი არა, მე მგონი 8 წელია სცენაზეა, ჩემის ამარა. რა ბიჭო, ვერ განვითარდა თუ რა ჭირს არ ვიცი. რა ნიფშიც რაც იყო იგივეა ეხლაც. იმიტომ რომ მაუსში არ უნდა მაუსში შილები მე ვერ მინახია. მაუსში ეგ არ უნდა დამდგარიყო IGL-ად და განვითარდებოდა. პროსტა თავის ინდივიდუალზე რო ეთამაშა სროლაზე, ეხა ბევრად უფრო დიდი სახელი ექნებოდა. ისეთ სიტუაციაში მოხდა IGL-ი არ იყო და აი გავქოლავო და გამოსდიოდა და დარჩა ეგრევე. არც IGL-ი არ გამოვიდა ტოპი ამისგან. და ძვენაც ვეღარ განვითარდა. ახლა სამი თვე არ უთამაშია როჟას შეიელა რო იყო ეგერ. ვარჯიშობდა ინდივიდუალურზე ცოტა მოკაჩა, ეხლა ქოლ არ უწევს და მაგარს ისვრის მაო. Completely rerouted right now, so grouping up towards the mid doors. ნატიკში რო იყო სულ თავიდან რაც იყო იგივე არის ეხლა. ნაკლებიცაა მე თვითონ გითხრა. სროლაში. აუ რავი, წინ არ არის წასვლა. ამ ტურნირს არ ვიძახ. All Mouses. Lower tunnels, that's all there's too. ხო, დაჟე ნატიკში ძალიან კაი იყო თავის დროზე. ეხლა რაღაცა you don't step a toe out of line, do you? Your team have managed to give you that advantage. Oh, hang on, he's been tagged by the scout, spotted on the jump up. ანუ კონტავიდე ეს უფრო. Will react with a CT smoke. ისიც გახსოვს? კლეტრიკა. ეგ თავიდანვე სირი იყო, მაგრამ მაინც ახალგაზრდაა და ხოზე ხარ რა? ნიფში იყო, ასე თუ ისე. მაშინ კაი გუნდი იყო. ეხლა რო შეხედოთ, დედის ტრაქში არის ბიჭო, სად არის ვაფშე? ტრიკა tier 3-ში არის. პროსტა მაგას მე მგონი ინტერნეშნალ როსტერებზე რო წავიდა, მან გაუჭირდა ცოტა რა. თან ბევრი გუნდი იცვალა ძალიან. tier 3-ში არის მგონი ეხლა, თუ tier 4-ში არის, სად არის? Don't be surprised if one side's a whole lot more stacked than the other. ტრიკას დამდგრად არ ვაკვირდებული სანადამაშია. Never mind dust too. This is not going to be an easy way forward. But Vitality are going to have to play from behind. The eco in now. Now should be set for this 9th, and they can make it a 2-round gap instead of just the 1, and that's come off of a force buy of their own thanks to Brolin. I guess there's going to be more Mirage where it kind of was competitive to აგენტი ჟორაჯობია ყლეტრიკას. ავეპეში. არა ვეშ. ის ჩვენია იასნაჯობია ძმა. ავეპეში გინდა. მაში გინდა. ყველაფერს ჯობია. They're in this. ამ პარივიჟენს ყველამ დაუმუღამა ეგ ინფერნოზე რო ყლია და ყველა ინფერნოს უპიკავს და ყველა პირში აძლევს ძმა. ესენიც არ შლიან, გონიათ რომ ჩვენ თვითონაც მაგრები არიან. რა ინფერნოს ითამაშე? ხო. პარივიჟენი ინფერნოში ისე არის როგორც ბერვა მირაჟში ძმა. ყველა პირში მისა მირაჟს და მაინც მირაჟს პიკავენ. შეცეს ამ მირაჟს. ისინი პიკავენ მაინც და ესენი არ ბანავენ ბიჭო. ანუ ბერვა კიდევ უფრო კრინჯობა გამოდის. ამას პიკავენ. თვითონ თავისნებით კი არ თამაშობენ. უპიკავენ, მაგრამ არ შლიან ამას. ბერვაზე სირი არის. ტიპებმა 10 ჯერ გაპიკეს მირაჟი, 10-ვე ჯერ დედა მოუკლეს. ვერ გავიგე ბიჭო, რატო? მაზოხისტი თუ არა ხარ, შედედა მოწყობა, რატო ბიჭო? ძმობას გაფიცებ შეხედე, პროსტა რო გადაავლო თვალით. 6 ჯერ გაპიკეს, 6-ვე წააგეს. და სხვა მაპებს იგებდნენ. არ ვიცი ეგეთი რა შევოდნენ, ვერ მივხვდი. რატო პიკავენ? მირას ყველა წააგეს. Perhaps concerned it could have been stacked. Yeah, they're playing their advantages right now. They have so much util. If they just regather upper tunnels,
set up together. Torji can throw the აუ door. მაგ YouTube-ის დედა შევეცი მაგ რეკლამების გამო. ხალიდან აღარ იქნება. Spinks is not really a part of this. Torji. ვაფშე უნდა გავაჯმეინო. He could be in a bit of trouble. ამასაც ქვინ გამბიძია, თუ ეს იმისია. იმისი იქნება წამო დაუსეირებდნენ. Torji removed. That's the bomb Xbox. Zelex quaking in his boots. He's been ეს ხო overlooked. Needs to hold ვიტალიტის პიკი არის. fighting tooth and nail for up against Zaiwu and Zelex converts. Who Zaiwu შენი? ეხები მოტყანს. Yeah, Spinks is clearing it out right now. That late long lurk. They're hesitant. They're taking their sweet time. Zaiwus მაუსი მაინტერესებს მაგრამ გავცვლი აი ჩამოვა მეოთხე და გეტყვი როგორია. მეოთხე რა შუაშია Zaiwusთან Zaiwus ვარ სხვა მაუსია. პულსარი აქვს ფონოთ რა. და არა, მეოთხე და დაიწრემეთ თუ კაი იყო ხო რა. Understand the situation that Mouse were really doing their due diligence in this one, and that'll be the 10. არა, ეგრევე რო იყიდი კაცო, ამას თუ გავყიდიან გავცვლიან რაღაცა ეგეთი თუ რა. After that one, you'll see this shot as well. რავი, აგერ ამ ტურნირზე მე რაც ნახე. ასე თუ ისე კონდათ ეგ მაუსები, მაგრამ სხვა მაუსები უფრო მეც კონდა ვიდრე ეგ. ეგ რო overpay რა და pay to win იყოს, ყველას ეგ ექნებოდა აქ. უმეტესობას მაინც. რავი. ბიჭო, მან კონტრაქტებზია, კონტრაქტის წვიტავს ძალიან ბევრ რაღაცას. არა ხა რო გასპონსორებს და დამოტყული იგი რა ქვია, სიტყვაზე ვიძახი, Razer-ი. სულ რო გერჩივნოს ის. გიხდის რაღაცა იმის გამო რომ მაგ Razer-ით ითამაშებდა რაღაცა $10,000. გავიგი, მე სხვა რამეს ვამბობ, ბიჭო. მე იცი რას ვამბობ. ანუ pay to win მაუსი თუ არის მეთქი, მაშინ პირში უნდა მიცენ ყველას აქ. უმეტესობას მაინც, მაგრამ რასაც ვუყურებ. თავიანთი მაუსები რაც აქვს, მაინც პირში აძლევენ მე პირადად რასაც უყურებ, ვაფშე ყველა Superstrike-ზეა გადასული იმ გუნდებიდან, აი ყველა ახლა არა, მაგრამ 80% არის გადასული Superstrike-ზე იმ კომანდიდან, ვისაც სატიტულო სპონსორი არ ყავს გუნდში და ფულს არ უხდიან იმაში, რომ მაინდა-მაინც პულსარზე იყავიან, მაინდა-მაინც იმაზე იყავი, რა ქვია, Razer-ზე ან რაღაც ეგეთ. დააკვირდი ხო, ხანტარესას იმას უხდიან ფულს, შეჩემა კაბელიან მაუსზე და მაგით თამაშობს. ხანტარესას ახლა შეჩვეულია, მაგას და ხანტარესა გამონაკლისია. დააკვირდი ახლა ვიტალიტის ყავს ეს პულსარი სპონსორად. არცეც არა აქვს Logitech-ი, არცეც არა აქვს ის, რა ქვია, სხვა მაუსი. ყველა რაღაც პულსარის მაუსი არის, იმიტომ რომ ისე ვასე. დააკვირდი ახლა აი დავაკვირდი და Logitech-ები არც იყო არც ერთი. ყველა სხვადასხვანაირი იყო. რაღაცა, მაგრამ Logitech-ი არ იყო. ლამზუ აქვს, ლამზუ. ყოველი ძახიძმაო და არა იმენა. იქნება კადრი და დააგვირდიება. Mazzy scout. Oh, he needed that. Finds a headshot onto Oh, შენი დედა რა გასევასებოდა ნაიკე, მაგრამ კი ამოიწვა Adidas-ები აგერ. გააყლევა ეგრევე. Spinks is going to play on this lurk. He's playing in the smoke. ის სად გააძრე შეჩემა ლამზუ დედა შენსატიპოვე რა ის ლამზუ შეჩემა დაჟე თვითონ ვინც გამოუშვა მაგასაც სხვა მაუსი აქვს უეჭველი ხელში რა ის ლამზუ ვინც შექმნა ის Logitech-ში ან Razer-ში შემხვდა ვიდეოები ახლა რომ კაი მაუსიაო და რაღაც ახალი ტექნოლოგია აქვს ახლა ამაზე ამ ეს მაუსი ხო მაგის გამო გაპიარდა რომ რაღაცა მაგნიტური კნოპკები აქვს და მაგონში იქნება game changer-იო თუ რა სენსორი იგივე აქვს რაც წინათ იმ ლანზუს გაეჩითა ეგ თემა, რომ ისა აქვს, რა ქვია, სენსორის როტაციის რაღაცეები შეგიძლია. ტორჟი რა დღეშია, ბიჭო. ვერ გააკეთეს თორე ეგ არაფერ დღეში არ არის ეჩემა. 4-ი აცილებს 3. ამასობა შეიძლება წააგოს. ბიჭო, არა პროფესორო, ვი ახლა შეჩემა. დავაკვირდი ჩემ თავს, რომ მაუსი მიჭირავს, მაგარი ცუდად ხელში. იყავ იმ სტრიმზე, რო გითხარი, როგორი ვის გამო. აი, ძრობას აქ დააკვირდი, ყველას ეგრე უჭირავს მაუსის, მაგრამ რომელს აქ ლამზუ. ყველა დაბრეცილად უჭირავს მაუსს. პროსა დააკვირდი. Against Mouse. რომელს აქ ლამზუ მითხარი? ლამზუ რატო უნდა კონდეს ახლა ის რო ხარ? პულსარი რო გიხდის მილიონობით ფულს, ეჩე. ლეგენდა კაცი ხარ. რა მივიდეთ იქამდე და ვარჩევთ მე არ ვიცი. იქნებ ვიბრიდე. არცერს არ უჭირავს სწორად მაუსის, მაგრამ ყველას უჭირავს დახრილად. მაშინ ექნებოდა ყველას ლამზუ.
აგერ ნახე დაიმახსოვრე ძმაო, ეგ თუ არ შემოვიდეს წელიწადში ან წელიწად ნახევარში ტოპ მაუსებშიც კიდევ ეგ ფუნქცია. ყველა იტაცებს მაგას. და იმენა ეგ აპიარდება მე შემდეგი აღრო შეტენონ მარკეტის შემდეგი ნაბიჯი იქნება რომ ხალხი იმასთან დააბოლონ და უფრო ძვირი გადაახტევენ ხალხს მაუსებში, მაგ სენსორის როტაციის დაემატება ფუნქცია soft-ში. ეხლა რომ გამოვავდე 5 Razer რო გამოუშვებს. ალბათ გამოუშვებს რაც Logitech-მა გამოუშვა ამ Superstrike-ზე, ეგეც როგორც მაგაზე უკეთეს. სავარაუდოდ მაგაზე გადავაყოლა. მაგრამ ის შეიძლება ამბობ. მე ეჭება რომ ეგენი დიდად რამეს წვიმდეს რა. გრიპი არ მაქვს არაფერი განსაკუთრებულად, просто რაღაცას გვერდულად მიდევს ხელი. როცა ვთამაშობ. ძალაუნებურად. ყველა ეგრეა, თქვა ნებისმიერ არაბის არ აქვს სწორად, შეუძლებელია სწორად გქონდეს, იმიტომ რომ შენ თამაშს უყურებ და არა მაუსის მოძრაობას ხელში, როგორც გისწორდება ეგრეა. სწორად ფიზიკურად ვერ დაიჭერს. ხო და მაგით ამერ სპრეის რო ვერ აკეთებ ზუსტ. მაშინ წელხელიანი უნდა იყოს, როგორც წელტერფიანი ხარ და სწორად დადიხარ და სხვანაირად აი დონკას დააკვირდეს, მაგასაც პატარა გადახრა აქ, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობს რომ სწორად დაიჭიროს. დედა მოუყრა მაუსმა ამასობაში ვიტალების. მე რას ვიძახი, იცი? ვინც არის რაზე ვიც ვამბობ წესით ესე უნდა ჩანდეს ახლა ეს მაუსი უნდა გეჭიროს სწორი არის ესე რა მაგრამ ძნელია რაღაც მომენტებში ამის ესე სწორად დაჭერა მე ლამის ასე მაქვს მაუსი როცა ვთამაშობ ეს გვერდულად ძალიან დიდი გადახრა მაქვს ხელის და სპრეის გაკეთება რო გიწევს და რო ვწევ ამას ხელს ასე ინსტინქტურად რეალურად სენსორი ესე სწორად კი არ ჩამოდის როგორც და ჩამოდიოდა ჩამოდის რაღაცნაირად ესე და გაგირბის რა და ამ რაღაცა ის რომ მქონდა დედამოტყნული რაღაცა რო ვიძახით ახლა რომ მეკაიფებ ეს ლამზუზე პირველი მაუსი არის საერთოდ რომელსაც აქვს მაგის ფუნქცია რომ ეს გატესტო რამ ხელაზე გაქვს რამდენი გრადუსი გადახთა და შენ რეალურად ასე რო გიჭირავს შეჩვევის გამო ხელი და ესე რო ჩამოგაკ სენსორმა იმოძრაობს ასე და იდეალურ სპრეის გააკეთებ ერთი იმას შეხედება ის მეზის ინა კლავიატურას და გინდა იმას მაუს შეხედე კლავიატურა შეხედე როგორ უდევს ამას მოუტყან ხელები მეზი მოუდევს მე მეზის ისეთი კონფიგი აქვს რომ ჩააგდო ბოდოში ვიღო თუ მიაგნორ არას ნიშნავს კლავიატურა როგორ უდევს პოტა შეხედე ჩემი აი 80 180 გრადუსით აქ ისა გაკეთებული ლამზუდან ვარ ეს დაგიკავშირდები სპონსორობის თემაში მომწერე იმეილზე Does cleared out Mezzi. Maya X მინდა მაგ ფუნქციით. He'll be tasked with doing what he can. ხუთი რაუნდი სამოგება მართული იქნება. მე მგონი წააგებს. Short control, couple of flashes. Rifled through. And diligent stuff. They don't want to get picked up. აი ეგ ვერ გავიგე კიდევ ვიდეო. დასტორი გაუპიკა. თავის პიკზე აგებს და იმათი პიკი მოუგო. ვაჰ, ბიჭო, არ მისმის და. თუ დალაგებული არ ეგ რატო პიკაო? დალაგებული ქონდათ რა გინდა შეტევაში აიღეს 6 რაუნდი. დაცვაში ვერ უგებენ თორე. სიტის რატო ვერ ხვდები. იმათ მაყს როგორ იგებს და საკუთარს რატო აგებენ ბიჭო ანუ. საკუთარი ხო უფრო უნდა მოიგო. ლოგიკურად უნდა ქონდეს მომზადებული, მაგრამ პირში მისას უკ. Zaevus famasi აუ კაცი ლოვა და ფლეიმზი MP9-ით ამას ვერ მოიგებს ხო რა მოიგებს კი მაგარია მაგრამ ამან ორი კაცი ერთი ტყვია ძალიან თუ გაუმართლა No kid concerned about lurks but Mouse coming in with no pressure up against all the pressure on the other side. Crushing vitality. One back from Flame. ეხლა ვაი შენი აზრით. Both of them now notice. ახლა ჩემი რაღაცა სირი რო არის. გიშონია ბლეიდეს. ის. მე არა. არა ჩემი ბლეიდე. აი საკუთრება რა. მე მგონია რომ ბლეიდა უკეთესი კოუჩი არის ვიდრე ეგ თავხოტორა. მარა ბლეიდა ზედმეტად ბოჭავს მოთამაშეებს და ზედმეტად სტრუქტურაზე არის და ეგ მინუსი აქვს. რა ცოტა მე თავისუფლებას რო აძლევდეს უკეთესი იქნება. რა ხდება მასობაში პარივიჟენში ერთ მეორე თამაშზეც გადავხვდე. რა სიკვდილი 6-8 არის.
ჩვენ ახლა აქ ლოგიკურად გვირჩევნია პარი, ხო? მე და შენ სადაც ვარ პიქემის პონჩი. ო, იასნა, მაგრამ აგებს. ბიჭო, მე სირსონას მევასება, არ არის ცუდი კოვაჩი. სირსონაო? სირსონა ვინა? ვისი კოუჩია? სირსონა მოთამაშე მასოს მე. მაუს კოუჩია, პროსტა ბიჭო არ ყავს არასდროს მაუს კაი კომანდა, რომ გამოჩნდეს, რაც ჩემი აზრით ეგრეა რა. აი, მაგას რო ვიტალიტესნაირი კომანდა ყავდეს, გამოჩნდებოდა კარგად. პროსტა ისეთი კომანდა ყავს რა და. არაფასებია, არ ჩანს. ეგერ მაწორამ ჩაგისწორა საიკრონი ქვიაო, მაგასო სირსონა მოთამაშეა. მე ბიჭო სირსონას ვეძახი მე ძმა. აი გე მაწო საიკრონ არა ყლა სირსონას ვეძახესა. იასნა. მე რა გუში ვეძახოდი ჩუგსას ჩუგჯუგა Everybody needs to კაიროჯები ყავს მაგ ფუტს. I mean, really, you are looking at the A bomb site, right? Like that aforementioned duo find themselves playing B together. You'd like to imagine this half of the map is going to be on lock. It's the A side. ორკაც დავადგი თვალი ნავისთვის. Does need to find his form on this AWP. ორკაც არის გასაჩვენებელი და მალე გააგზავნე რა მიწერე რა. And with a missed shot from Sadzin. მეწერე კი რამდენი ხანია უთხარი, მაგრამ არ მისმენე პატრონ მოწყმულები ჩვენ უკეთესად ვიცი რომ მეუნები. გასაჩვენებელია ზონიკვა და მოსაყვანია ჯაბჯაბიჩა რა. Locking this in. Nade on the smoke. Lato's found a third kill. And Long is a lockout here for Paravision. კრაბენი და ჯუგჯუგა. ისირი სად არის? ხისტა რო იყო, ხისტა, ნიპის მოთამაშეს. რისიც მე ვიღაც წელი ხო იყო ეგ. აღარ არის? არ გამოუვიდა ეთყობა. ხისტა არისო. რა ყლებ ფორმები აქვს CS-ის გუნდებს, რასაც დავაკვირდი, Falcons აქვს ერთადერთი კაი შესახედი დანარჩენები მიდო. რატო სპირიტის ფორმა მომწონს მე პირადად რო ვნახავ. I mean, if one thing is clear, ბიჭო, ეგ ბლეიდა counter თამაშობდა? twice. თუ პროსტა თავიდანვე კაპიტანი არის. 1-6-ში დედაზე ყნავდა. აბა? 1-6-ში ეგ რო თამაშობდა. დაჟე იმაშიც იყო მგონი ეგ, გოუსაც მოესწრო თავიდან. ისა უკეთესი 1-6-ში იყო. I think he's already shown a really good understanding of what he's up against in this game. Another example of them trying to force that opening fight. სიმპლასაც მოესწრო დაჟე მართალია ის Faceit-ში. მაგ დროს. ოღონ უკვე ამთავრებდა მაშინ პლეიდა. მანამდე ნავიშიც იყო მაშინ 1-6-ში. აი სიმპლა იქნება Tesla coach. დისტრაგის გინებით. სიმპლა იქნება პარიჟერის კოუჩი რო არის, ხო დასტანა ერთ რო აგინო შუა მაჟორზე თავის მოთამაშეებს შეეყლეო რა გააკეთეო აწირა აზრი აქ დავიშალეთ. ეგეთ რო იქნება სიმპლა. მაგრამ ბიჭო ეს კოუჩები აქ რო ვაკვირდები, ნუ ტაქტიკებს არის მე მეგონა რასაც ქვია, ბაო ესეთ სიტუაცია ტაიმაუტს რო იღებდა გუნდი რო პროსტა გამხნევება კი არა, რასაც ქვია, ძმებო აგერ ახლა ის რაუნდი მიტო ვერ მოიგე დავინახე რომ ახლა ისინი ესე დგებიან ერთია ბიზე, ის თავიდან დგებიან 2-3 კაცი და მე 4 ვეიზე გადადიან, შედით იქ, იმიტომ რომ სუსტი წერტილი ესე. აქ რაც აჩვენეს, ბაო რაღაცას ეუბნებიან, აი შეგვიძლია რაღაც სამოტივაციო სიტყვები, რაც შემკლეთ ვინდა ეგ. ახაზული აქვს წინასწარ ბიჭო უკვე და მაგიტო. ახლა კიდე ის არის რა ქვია. ხო უწედია ყველაფერი წინასწარ შეჩემა რა არის მე რა უნდა გააკეთო. ხო მაგრამ ეგ არის დაუშვათ გასთამაშებული რაუნდი, მაგრამ რაღაცას რო დააკვირდეს ანალიტიკოსი ეს და დამოუკიდებლად რო დგას უკან იქნებ შეამჩნია ეგ რო ტიპები ესე იწყებენ ან გათვალა რომ ესე რაღაცა რა ვიცი მე გესი გააკეთა. ერთხელაც არ გამიგია იგეთი რამე რომ ეთქვათ. რამდენჯერ ამოვაგდეს ახლა ყველა თამაში ერთს მაინც აგდებენ ეგეც. სულ არის რაღაც გამოხნევები სპორტს ამბობს აგერნიკა. შეიძლება არ გასვენინებენ, შეიძლება არც ეუბნება და უკვე წინასწარ დახაზული ტაქტიკებით იმაშვება. შეიძლება ეუბნება და არ გასვენინებენ რა, რას გაიგებ.
ბიჭო, ეხლა ამ დროს მაყურებელს ერთი ის რო თქვან, რაუნდი, რომელსაც ისედაც ყველა უყურებს, როგორ გაათამაშებენ, ეგ რომ მოასმენენ, რა უწინასწარ ხო არ იტყვი მაგას. ეს ხო აგერშ ლაივია. მე ვფიქრობ, რომ ვაფშე არ ეუბნებიან ეგეთ რაღაცებს და პროსტა ამხნევებენ, რადგან წინასწარ დახაზული იმითი თამაშობენ რა. ჩემი ასეთ. შეიძლება ეუბნებიან კიდევაც და არა რა არ შეიძლება, ბიჭო, აგერ რო უყურებ ახლა მაგალითად. აი ამას ახლა რო უყურებ, ოვერტაიმის მერე ნათამაშები რაუნდია, ნოტას აქვს მარტო კალაშა. და ეს რო მოასმენიო, ხალხს ახლა კოუჩი რო ამას ეუბნება, რომ ბიჭებო, არა უშავს და ეკონომიკა აქვს, მაგრამ გირჩევთ რომ მით ერთი კალაშით მაინც ეთამაშეთ, ეკონომიკა დაუნგრიოთ, ცოტა აქვს ახლა იმათაც ფული, შეიძლება რაუნდი ვერ მოვიგოთ, მაგრამ ჯობია, კაროჩე ერთი კალაშა იყიდო და შემდეგ ბაი რაუნდზე თუ ვერ მოიგეთ, პოხუი გალილით გაეთამაშეთ და 4 კალაშით. ეგ რო ურჩიოს. ეგ რო მოასმენიო, ახლა ხალხსაც რა არის ამაში კრიმინალური. ან რა ტაქტიკა გაიმაზება ამაში? ხის თავიანიც იყავი და რკინის ჩუგუნის თავიანიც. მაყურებლის გადმოსახედიდან ვიძახთ, თუ და პროფესიონალური გადმოსახედიდან შეხედე. იმენა. აუ დაატყანეს იმენა ერთმანეთს. მაჟორა ხარ რა ვაის რა, იმენა მაჟორა რა ვაი, თურქი ეგერი. ქებაბ, აი გეტი აუ მაგიჟებთ ახლა რა შუღურად. იმენა პროსტა მაგიჟებთ. მესმის რომ წინასწარ არ შეიძლება. მესმის რომ იქ რო უგდევთ ის ფურცლები, მაგის რაღაცა სურათების გადაღება და დაზუმება და მე დალიქვა არ შეიძლება რაღაცა როა გუნდს მომზადებული, მაგრამ რასაც ესედაც ყველა უყურებს და გათამაშდა უკვე რაუნდი. ეგ რომ მოასმენიო რა ნერათეუნება ხალხს, ამაში რა შავდება, მითხარ პროსტა ლოგიკურად მითხარ რა შავდება. ერთი ტაიმაუტის მერე რას გაათამაშებს გუნდი, მაგას უნდა დავაკვირდე. იქნება ახლა ტაიმაუტი აქ რომელიღაცა მაინც აიღებს. ლიკი არის წინასწარ რო გაიგებ. But something to remember, the Nota can throw himself up banana like that and look for an entry. It's been a very slow T-side for Paravision. That is a change of pace. Okay, the craziest buy you've ever seen. Not only are they putting money in, I don't necessarily think that's the crazy part, right? You're still trying to chase the win, but it's what they bought, man. It's the double AWP coming out. Art donning his alongside Sadzin. Confident, and that's why. Now you've seen that AWP, they're hoping the response is to pick up the pace, but not counter-ში კი არა, ფეხბურთში იყო ვიღაცა ეგ Wiseman ეწერა და ერთი კალაშა. მოუგეს ეგ რაუნდი. ვიცი, ნახე, დაატყნეს ბუსზე იქ ბიზე ხალხი. იმენა პაվել კუზმენკო ხარ ვაის რა. ამჟამად თამაშობ ვიკლიერში. ეგ რაღა არის კაც. ვაგით აწერე ვაისა HLTV-ზე და პაվել კუზმენკო ხარ. ნიცა მორჩეს ეს რაუნდი ნახوابამ. მაწონამ დაგილინკა. 18 წლის ვარ, რა ჯობია ბიჭო მაგას. სურათიც არა. 1 და 19 აქვს რეიტინგი ეგერ. Spirit აკადემიასთან წაუგია, Eternal Fire, Eternal Pentium-იო თუ რაზერია პრემიუმ. Teams. There are a lot of gaps, but Art is watching this. Left at T's. ელო, შენც ახარ. Frederick Anerstorm ელო ხარ. შენ ხარ აგერ ეს, ნო. აჰა, დაგილინკავ და ჩაუგდო ხოლმე კომანდას. აი ეს ახარ შენ. აბა, ყველას ნიკნეები ნახა. Frederick Anerstorm ელო. 30 წლის ხარ და $1300 გაქვს ნაშოვნი კაუნტერით. ხო, მარა. იდერას გავს არ ვიცი, თუ გინდა იყავე. You get that reaction out through Banana once they learn where the AWP is, but it's made so much more valuable by the fact that he gets that opening kill and allows Art to strike with surprise over towards B. And from that moment on, 5v3, it's almost hard to give that one away. Now the danger is that you've got the double option. I think there's worse maps to have it on. Ta ratop სტატებზეა კაცი. 39 წლისაა, მთელი ცხოვრება პრო არის და
prize winning prize bounty-ს არის $1300. Faceit-ზე არის 2300 ელო შეჭე. ვალა. 2300 ელო არის Faceit-ზე. ამის კარგი სტრაიკი მოწყა. რვახელია გზეთზე წაგებული. საზღერავები გააძრო. ელო. ვეცა, ვიღაცის კიდე ჩვენიების ისე ნიკები გავაძროთ, აბა. ჩემი არ იქნება შუროზე გაიხე. არა, მენტო ნახი აბა, მენტო. Sadsin getting aggressive, ends up feeding Momentosი არის, equalizing kill out towards Banana. Chance to dance on this B side. Keeping up the threat, but შენ მაწონა ხარ, ჯეკი კი არა, კაცო, მაწონა არა, არავინ. Paravision on finish though, they're still putting pressure. შენ იყო ფრანგირო იყო ეს, კაიროჟა იყო. On art. Gonna drop off the balcony. აგენტი ჟორა არის. მართლა. იმენა აგენტი ჟორა აქვს, როჟას ნიკი? არა, agent-ი აქვს მარტო. Art has kept legacy in this round. He's forced Paravision into the stack. With him defending A so valiantly, they try and commit in a B. They're going into the stack versus the two top performers for legacy. Uh-oh. Lato and Dumau drop that bomb, and there's no time, no chance for Ziello. He's on a recovery mission, trying to get out of this round with an AWP. Fixation აკოლავსა, ტორში არის. ენერგო Finishes the job with a pistol whip. Legacy. დაიწყო ისა? It always felt like a matter of time after such a strong offensive half. But nice to see them do it quick and cleanly so far. 12-8. Paravision are full broken right now, not just mentally, but monetarily. We got 2 to 3 grand a player. We've got a hero AK on James. We got a hope, a dream, and probably a second map coming up soon. Art. Fallen-esque, the way that he can just wield this AWP. The gun he gave up, but he still got it in him. Beautiful shots, and back to the solo warp on Sadsin, who is part of the two-man hole today. If Paravision jumped the gun... $30 აქვს ხელფასიო. Oh, რა მოხია ტიმას. On the take it, they're going. They're just full committing. Lack of smoke actually gives them an angle onto the boost. არა, Paravision-ი გავარდება 13 საერთოდ აქ. პიკემი კი არა, რაც არ უნდა უგულშემატკივროთ, ამათ რო აკვირდებით, სასწაულად ყლეები არიან. Paravision-ი, ბიჭო. იქნება დასტი მოუგონდა მე, დასტი მირაჟი მზენად დეფოლტ მაპია. რავი, ჯეიმას მოუტყანა ვეპი იქნება რა მექნას. Nade is very big, but just off the mark. That could have been bombed. ეხლა ვინ იწყება? 2v2 chance to close. ჩერო ვიტალიტის მაპია დარჩენ. რა, ორი თამაში მიმდინარეობს, ბიჭო. Double pit setup. აქ პირველი მაპია, იქ მესამე. დარჩენ. აუ, ინფერნო, ვიტალიტი. Inferno კაია ვიტალიტი. კი, ბიჭო, თქვენ სამწუხაროდ. მოუგებენ ალბათ ამას. და მერე ვინ იწყება? ნავი, სპირიტი თუ ბეთბუმი? სპირიტი სულ ბოლო თამაშია. მე მგონი ბუთბუმი ფურია იქნება. არა, 50 წუთში იწყება სპირიტი და 53-ში ბეთბუმი. გადაიწევს ეს ყველა ვარიანტი გამორიცხო. ლეგ დეფოლტი დრო არ. წინასწარ გაწერილი დრო არ. სპირიტს უყუროს თუ ბეთბუმს? ორი თამაში დარჩა სულ? ო. ამას მერე ხო? ო, მე. ბეთბუმი ფურია და სპირიტი 9-ზე ყოფილა დარჩა. ბიჭო, შეხედი ახლა შენ, აქ თუ რომელი პირველი დაიწყება? ეს მეორე სტრიმია. პირველია ვიტალიტი. ვიტალიტი თამაში რომ მორჩება, ეგრევე დაიწყება სავარაუდოდ სპირიტი. ეს ფიქრობ სპირიტი მარტივად მოუგებს ნაინზის. ბეთბუმი ფურია იმენა სერიოზული და მე მინდა რომ ბეთბუმა მოუგოს, იმიტომ რომ 3-3-2-ზე მიწერია ფურია, მაგრამ კი, მეც ეგ მინდა ზუსტად. ფურია, შეიძლება მოუგოს. They got to watch out again because Paravision are jumping the gun. Finger on the trigger. Boom.
Oh. Nades have done so much damage. But if no one capitalizes on that, the round gets written off. And with Lato falling, I think you do just throw in the towel. It's all unconfirmed damage. The smoke spammer, the first player on James, nades on 3 others. They've done so much damage and none of it is known. So Legacy just have to walk დიაში ხალხს ყველაზე მეტად სპირიტი 9-ზე გაუსწორდება. 9-ზე უკვე ვიტალიტის მოუგო რაღაცა მთელი ამბები არის დონკა, აი კი ბუმი ჩაი მოლოდოის ყურებას, ისევე დონკა იმას უყურო. Paravision, they've just started having enough, with nades out in CT, and they just chase on this B bomb site, just playing. თუ აჯობა დღეს მაგ ლუჩომ დონკასაც მერე ნახეთ თქვენ. It has been all game. Yeah. Just the one guy to kind of pace setter. Be willing to take all these risks, willing to take all these fights, and with the rest of the team following in tow, Paravision are looking good for it. Double digits secured. This now becomes doable, and the first timeout forced out of Legacy all game. That shows something, doesn't it? The fact that they haven't used any in this map at any point. I mean, to be fair, it's been going to plan. 8-4 first half. They lose pistol. Conversion makes it close. But never really threatened. Their gun rounds have been so successful. Even on this CT side. Now getting drawn into question. 2 rounds in a row for Paravision. Money getting removed. Danzraul experiences გამოწყნავენ ახლა შეუვარდებიან. აუ პისტოლია უკვე და მეკი გვამას მინუს 3 გააკეთა ბიჭო.ენ მოგიტყან პარი. სერიოზული მინუს 3 დადო მეჟინ. Up to Robs, but Robs closes it down. Double out of Robs. I wouldn't be celebrating too hard if I'm Vitality just yet. It's this second round conversion that cost you on Dust. Tawari gamogcham. Tawari. In-game leader's dream going straight for that plant. Thank you very much, sir. Now we can have it a whole lot media. And you saw on the cams there, between the map break outside Apex. Zadnit mogla ორი კაცი ტიპას. And a keen way to say it. They do sweep this one under the rug, but right now this is the true challenge coming through. And a Mac 10 for Brolin. And that we have seen Mouse play once to success throughout their road in Cologne so far. They can do it again and upset Vitality. So they could pop through this, right? It is crazy, but that's what you have to be wary of if you're this top banana defense. The idea that they could just come piping through this. And Flames is going to call for a flash from Mezzi when he deems it necessary. They are going to hit B. Smokes are in the air. Here we go. Flamesy doesn't get the flash out in time. Mezzi dips into the throwing bullets down range does do significant damage to a couple of them, but the pivot is possible. They didn't have a lurk. It was all 5 in banana, so they don't actually know what lies on the other side. They drew the rotation, but they're going to. This is where Vitality have to scramble. Do you want to play 2-2 because Mouse have that man advantage? So for going holes again. This has a timer on. გასტრიმე წესიერ თამაშები ხვალ და დანარჩენი იმასქენ რაც შევსირათ მინდა იმისი რა ქვია ფუტი და იმის ლეგასის თამაშის გასტრიმა შეჭება ბიჭო არეულათა დილა დაიწყო ნავით მე ვაპირებდი დღეს დასვენებას ნავ დილას იყო ნავის თამაში ნავი მომოუს მერე შუაში გაერია და მოტყნული ფუტი და რაღაც ყლეობები და რა უკნა მაშინ მარტო ღამე უნდა გასტრიმო ხო ორი თამაში It looks like the second round is theirs. Just Torji to try and get a couple more. ლიანი ამაზე მაგარი კარდი არ იქნება არასდროს მოუდა. შენ თუ ამას არ უნდა უყურო ვაის. ჩატში ამჯერად გასულ. That's what's going to win you a major. Just being able to get past these second round forces. It'll be the eco now for Mouse, and they kept that threatening. I love the way that was called. Going to be a bit disappointed, but if Rops keeps cheekily taking you away from the long side of the pistol, it was a timing on this. მე ფიზიკურად ვერ გავსწრება, იმიტომ რომ სამსახურში უნდა ჩავთო. და უყუროთ თანამშრომლ რომლებმა და არ იქნება საერთოდ ის the results to determine the expectations, but those expectations don't matter now. It's all about the counter strike in the moment. ასწია კარგად არ ვიქცევი ბიჭო. I don't even have the best of one excuse. კარგად უხარე. მიგეუნება მაგას. ელო. გორი, უი მე ეგრევე გატაკა ნახე. ეგრევე ბანი უნდა დაედოს, ნო. აუ, ეგრევე ჩესტე შეგეხო, ჩემი კარგი. ეგრევე სატაკებელია ეგრევე ეს. ეგრევე ბიჭო. იქ ჩუჟოისთან ქონდა და მე მგონი შენ თანაც უნდა და მაგიტო გელაპარაკება ეგრე, ჰა?
შევესა რა ქონა სექსი? ო, წინდა უკანდა. ესენთან სულ უნდა წინდა უკან. ჩემთან თუ ჩემგან? შენთან. ჩემთან მე არ მინდა. ეგ მე თქვენ გადაწყვეტეთ პროცესში ვინ იქნება მამრი და ვინ იქნება მდედრი კაცო. ან ვინ ზევით და ვინ ქვევით. ეგ მე პროცესში შეჯერდით თქვენ კაცო. ვამბობ თან. მე ვამბობ რომ არ მინდა. As far as breaking their mental, it would have been that second round an opportunity. I think after getting that 4v5, you get that pick on Flamesy. Manages to deny you. That's going to bolster Vitality's. კიდე თქვია გათები. Thanks here in case someone is just tuning in. This is a 2-1 back at one best of 3 away from the Lanxess. Loser will have to battle back in consecutive days with the pressure at its highest. We're talking about pressure, we're talking about stress, right? Likes მივარყათ ხელი, likes, ჯობია ყველაფერს. არხი გამავიწერო, Discord-ში შევიდეთ. So Molly top mid from Mouse and 2 top banana to get this full control for sandbags and the mouth. They'll throw back their own here on a time. დაადგნენ ფუტკრები ბოლომდე უის აწყალი Flames-ს. Cannot afford to go down, just starts to dump it. He'll get away. აქ ამ თამაშზე რატო დავრჩი? They dropped the log smoke with that half-wall Molly. He dropped his maybe slightly too early, but either way, he's been left to his own devices on this low HP. So Apex calling the stack over towards A, and they're playing for top mid. So if Mouse now go for brackets control, look at what they have to break. Rops in the pocket, Zaru under porch, that commitment of Mezzi coming to join them now, and Apex, he'll deal with an apps leak. It's Exertion's flash. Rops is going to be anti. It's all about that timing. Zaru gets the info. Here comes the pressure. 3 members of Mouse trying to take some space, and there's Saiwu with 2 back. Robs the unknown entity. How რა დავაწერო პლუს 18. Vitality Mouse მიწერია და მეტი რა დავაწერო. It's 1 versus 3 right now for him on the site. Flames is low and has an SMG. ჯობია ვაის მეგონი, მაინც დონკარა. They're looking for him. Spirit Beautiful clears. To get this gun round flowing. დონკა გადააწოდებს ბიჭებს სავარაუდოდ. აი ჰაილაიტები იქნება 1-2-3. Just get a gun and get out. აქ დამოუტმა სპირიტმა. Yeah, but buy into the Nexus was a bit of a bonus. There's no point giving a 1v3 a go so early. So Mouse will draw blood. 3-1 score reads, and look at Exertion just gallivanting over. I don't think Region-ში ძმა 12-12-ია. has taken a lot of ground very quickly. Going to take a lot more liberties as ყოფილა შანსები მაშინ. Overtime-ში წავიდა ბრატ. No, and he's not actually having a look either. So wanting to Просто მე რა პონჩი ბალეჩკო ახლა მაგას ვერ ხვდები. შენ კაი ხო ახლა რო წააგოს ლეგასი 0-3 სვავ და მე პარივიჟენი მეწერა ვაფშე გასულაზე 3-1-3-2-ში. მინდა მე მოგება რა. იქნება გავიცე. ო მარა აქედან რა სამოდროება ახლა მაგ. ა ნაპოზარი რაიც რო ვერ გამოუწეს. მიდი აუ. And he's going to equip that immediately. მე ახლა დღეს უფრო ის მირჩევნია რომ ეგრევე შენ როგორც პარივიჟენი გირჩევნი ეხა ეგრე მირჩევნია რომ ბედბუმა მოიგოს იმიტომ რომ ფურია მე 2-1 უეჭველი გავა და გასვლაზე მიწერია პროსტა ეს რომ ფურია მოიგოს 3-0-ში გავა და გამაზული მაგ ჩათვალე გუნდი რომ ეს გასვლაც მინდოდა და თან გავიდა პროსტა სხვა ანგარიში ეგა ყველაზე ყლეობა მან Still gets Exertion on his first aggress. Zivu gets his 9th kill and fast blood drawn in favor of Vitality. Oh, over the top. Yeah, you've lost your head. Apex gets an involuntary haircut from the Swede. Spink's been pretty active here. Applies pressure towards A with a long smoke. The rest of his team grouped up top and under now juggling Util for the execute. 2 on the site. This looks sketchy. They're going to pop through. Yeah, Flamesy has to tug. He's faffing with his nades. Needs that first headshot, but Brolin is so damn sharp right now. It's Zaiwu back. Removes Brolin, plays forward ahead of the Flames. Selix draws attention. Wow. Profits. Team play on display for Mouse. One through the smoke. It's going to have to be the save here. Rops is still over towards A, likely worried about that cat and mouse game of the Sphinx lurk we're talking about. That's going to be 2 consecutive for Mouse. Oh, Vitality will have to try and hold on. Look at it. He's got no idea. Where's Sphinx? Is he coming? Right, Dust 2. If people weren't paying attention, the 2 of them, they were just up to their own little tricks throughout. And this is what essentially tethers Rops away from the play. Just having that cognizant be in the back of his mind the entire time.
Maybe Spinks has had that breakthrough because he's been very much a bit more pack-centric. I think the thing is it's all the mind game, right? So I would like to see be more aggressive. ვიბაზროგე ჭიმავს ფაქტია ჯერჯერობით fun and games that we get to explore throughout this მოუწევ რა. მაგრამ სიტის რეალია პახოთო შემისები და ეს თუ გაგზელდა და მაუზმა ტესაიჩი რაუნდები აიღო მაგრამ დაინდრება ვიტალა სავარაუდოდ ეგრე ფიქრობს შუქი უნდა ავანტო თორე Xtaz calls the timeout 5th round in. Yeah, so they were able to drop 2 M4s. Apex had about 4.5, so he was able to buy himself. So it all works out in that purchase department. Oh, მოწოვს და მოვა. Pretty good. There's kits. So you call this one a full buy. ეგასი 13-ის 12. Eta interesna. In his hands. And one of the keys to vitality on this map, we've heard from in-game leaders of some of the top dogs. So just how difficult it is when you're dealing with Flamesy and Apex over towards B. Just the sheer amount of plans that they have, the way that they're open with their util. Well, Apex going down there, offered a way back in, and going on an earlier timing meant that Flamesy got caught off guard as well. Apex expected a miracle out of Zawu in that situation under so much pressure, but when you play with the big man, I think you see miracles every day. It's easy to grow accustomed to them. They're going to test A early this time, right? They've been going for these B kerfuffles, so while Vitality are trying to get this control, Zayu. they're going to wait this out. Right now. Wow, he hit that through the half wall. Flamesy's health half. Brolin playing with some real confidence here. The guy really does look so comfortable. His mechanics have looked sharp. No longer the burden of leadership. Well, you've got banana control as well as boiler. You just need brackets. You're faking them out right now. And they've blocked the smoke, so Mezzi will retain vision. They still got 3 on B. So you're really relying on Robs and Zywoo to be able to shut down this side of the map. And one of them's already got double-digit frags. Zywoo's been spotted. He's under a lot of pressure right now. Zywoo. ეს ემოთხი რაგის ამას რო უჭირავს, კაი ძვირიღებს, ხო? ძალიან ლამაზია. იმის არაბიკას ავითარი რაღაცნაირად, გავს, კალაშა რო არის. წაღოლ შეჩემა. წაღოლ შენაბოზარო. The cavalry charges over. Zywoo down eventually. რა თესლია იმია ავეპესთან ერთად? ავეპე რო არ იყოს ეს Zayu, ისედაც ძალიან მელი რაიფლერი იქნებოდა ჩემი აზრით. ძალიან მაგარია იმია. Gravitating towards this. Exertion plays forward. He's hearing all of this. იმის და ავეპეთ ესე კარგად გამოგდიოდეს, რა ვიცი. Smoke implies they want to walk on through, but there's a pick from Spinks, catches Flamesy through boiler. ძალიან თესლია. Looking set for a dead even 3-3. They have to just back off again, so this is very well done from Mouse. Zayu playing pit and not Robs. You've seen Vitality when things have, I don't want to say started to go wrong, but maybe when they haven't been putting in as much prep or practice, they've just been playing around with some of the expectations of their CT positions. You see Apex come over, he hides towards headshot while Rops will take a fight. They're playing Rops on alongside while Zayu takes So really good output from him so far, but he needs some help. You've got 3 kills for Rops, 4 for Mezzi, 1 apiece for Apex and Flames, and I think that's the concern. If your B duo aren't winning out that space and Brolin is able to brave through time and time again, that's going to put a lot more pressure on the other side of the map. They've had issues over towards B. They say 3 strong. You get 2 opening kills there, but trade it out. მე მგონი წააგებს ვიტალა ბიჭებო. ისე მიდის, რომ ტიდან ამდენი რაუნდი ხდაში 4-ს ავლენ უეჭველი. ხო და შეიძლება 1-2-ზე ჩავარდეს. ეს გამოსირებული ვიტალიტი ვაფშე. Again, they're trying this kind of barrel smoke Spinks in bedroom might have a უეჭველი 4-3 არის, მე full eco ექნებათ და არა, full eco არ ექნება, fully out. Read like a book, Zywoo could catch another. Zayu, ტაპი მიდი. ტაპი შეჩემ. რა ხდება და წნავს მაუზია ჯერ. გატაპე შეჩემა. მარტო Zayu თამაშობს ჯერჯერობით. ერთი კილი. Zayu არის პროძერო იქნება. გუში რო იყო იმაში რა ქვია. აურორაში, მაჟორა, მაგის. აურა კლაშები მოიყო. მაგის ცხოვრებაში რო არ დაუდია 20+ კილი, ეხლა რო დადო, მაგას მოუტყან დედის ტრაკი და შემდეგი 2 თამაში ტიპზე 8 კილს ვერ აცდა.
იქ ქილებს თავი დაანებდა ერთი 3 მინიმუმ კლაჩი მოიგო ბოლო წამზე რომ მოხსნა CO2. ვინ არის იყო ისეთი IGL რომელიც ტოპ-ფრაგერობს და ისეთი IGL-ი ვინც გლეივა იყო პირველი ეგეთი IGL-ი ძმა ვინც ტოპ-ფრაგერობდა. ტოპ-ფრაგერი არ იყო არასდროს, მაგრამ ძალიან კარგად ისროდა, ანუ დადებით KD-ში გადიოდა. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ეგ. ბიჭო, მაშინ სხვანაირი კაუნტერი იყო და მაგიტო ჩემი აზრით რა. ერთი და ერთ კადეს დებდა კაცი, ახლა IGL-ი იყო კაცი. სხვაერა იყო რა, ანუ ეხლა მაშინდელი ასტრალიში რომ ახლა ჩააგდო, დედას მოუტყმავს ვიტალიტეტს, სპირიტიც და ყველა. მაშინ ბიჭო მაგრა გაუმართლა, ისეთი სხვანაირი თამაში მიდიოდა რა ჩემი აზრით. მაგრა გაუმართლა მაგაც, მაგრამ ესეც ზედე ეგრე მოიგეს მეიჟორები. ძალიან გაუმართლა. ბიჭო, თავი იმ დროში ყველაზე მაგარ კაუნტერს თამაშობდნენ, ახლა შეეცვლინა განვითარდებიან. პარევიჟენმა გადაიყვანა ოვერტაიმებამდე, მაგრამ დააკამბექა და 3-დან 3 წააგო მერე იმაში. ეგ ძო. პირები არიან. გადაკეტა მიდლი. მაშინდელი პროსტა ეხლა რომ ჩააგდო, სვეჩი მგონია ერთ დონკა მაგას დედას მოუტყმავს მაგ. As he saved them with a double there. Brolin and Torji together for this. Torji and Exertion, they were winning a bunch of these on Dust 2. Look how safe Zone was playing this. They have no idea. And he's going to get it just at the perfect moment. Trade from Brolin, but distracted. Apex erupts. That's now an eco. წინა რაუნდი ისეთი წამოუღო ვიდალიდიმ რომ ჩათვალე გადატეხა თამაში. ეხლა მათ ეკოც ექნებათ სავარაუდოდ უკვე. წააგო პარევიჟენმა 12-12-მდე ამოაკამბექეს და 12-6-ზე წააგეს მერე ბოლოს ოვერტაიმებში ზედიზედ 4 რაუნდი. ერე რაღაც აკამბექები გარმოწყულებოდ. მაგრამ ლეგასის პიკი იყო და კაია რომ ცოტა მორალური ბუსტი მიიღეს ახლა მაგემან. Opa, Zivu awepeti. Zivu. I'm simply going to do that. Yeah, let me see other Kalashati and Uri. People სანამ AWP გახდებოდა კალაში თუ თამაშობდა დონკა შედარება არ დღეს პირში აძლევს ღევანდელი დონკა მაშინდელ სიმპლს კალაშას მაგრამ AWP-ზე რაც გადავიდა ნუ მაგას მოგაშია ხო AWP-ზე პირში აძლევს კი ო ციფრებით ეხა დაიუსას პირში აძლევს ეგრე AWP მაინც სხვა როლია რა დონკას კაუნტერის ისტორიაში მე რომ მკითხო ვერავინ ვერ ჯობია ღევანდელ დონკას Counter-ის ისტორიაში ვინც ყოფილა ლაიფლერი ვერავინ ვერ ჯობია ამას. ები ავად ყოფია. ეგეთი იბადება მილიონში ერთი. თან კიდე პრაიმი წინ რამდენი აქვს? რამდენი მომავალი აქვს წინ რამდენი? ეგ თუ კიდე განვითარდა პიზდეც. Zaiwu, I know it's Zaiwu, but with the AWP, if the pistols come flying, they have to go. They need this loss bonus. Trajectory implies sight for Zaiwu. And rotation from B is going to be miles away. Exertion's going to try and flash him. Drops needs to lend a hand, nails it onto Torji. Important adjustment, lovely burst. And they passed this test. It was threatening from Mouz. Exertion's contribution on the Glock. It's Rob's. There's vitality up to 6. Bicho, goalti არის. Bicho, მაგაზე თუ არის თქვი goals აბა ვიზიონებს goals ტიპმა. ბავშვობიდან ბავშვია დღემდე და დედას უთმავს ნებისმიერ პრო მოთამაშეს ფაქტია ხო? ყველა სახეს აწრობს. ყველას. მნიშვნელობა არ აქვს ვინ იდგება წინ. Vitality throughout this series. დონკას თამაშს რო უყურებდა რა გონია რომ 19 წლის ტაძ 19. ბიჭო, დონკას იმას რო უყურო ჰაილაითებს რა. და რო შეხედავ და არა მარტივი თამაში ყოფილა, კაც დაუმიზნე ეს როლა და ჩართავდა ყველაფერს რო გასწრეს. ჩანს მარტივად ესე ტიპი, ისეთი ავადმყოფია რომ კაუნტერს რო უყურებ, გეგონება მარტივი თამაში. ბიჭო, simple არის CS:GO-ს GOAT. CS:GO-ში მაგარი არ ყოფილა არა. მაგიტო არის CS:GO-ში. ბიჭო, რა არის ეს სიტყვა CS:GO-ში დონკაზე მაგარი არავინ არ არის. აი, ერთი რაღაცა შეკითხვა უნდა დაუსვა იკაკოს. იკაკო, GOAT-ი გამიშიფრე რას ნიშნავს შენი გადმოსახედიდან?
აი როგორც 1-6-ის გოუთი იყო ალბათ სპაუნი, ხო? ვაის. რავი, მე ეგრე ვთვლი. ალბათ. ეს CS-GO-ში იყო სიმპლი, CS2-ში არის დონკი, ჯერჯერობით. ანუ სხვადასხვა თამაში, სხვადასხვა ის არის რა. აბა ზაიუ მიღა ჩემიყალი არაფერში არ აგოუთე. ბიჭო, დონკი ეხა აი დონკი ზაიუს ჯობია 100 თავი. აც კალაშაზე და entry ფრაგერია. არა, ხო, მაგრამ გოუთი როგორი შეფრება, იცი, არის შემოკლებით არის. რეიტინგია ძრე იმას. Greatest of all time. ანუ ყველა დროის საუკეთესო. სიტყვასიტყვით ესე იშიფრება. დონკა თამაშობს წელიწად ნახევარია. მაგიტოა სასაცილო ზოგადად მაგაზე რო თქვა, რომ ყველა დროის საუკეთესო რა ამ წამს საუკეთესო შეიძლება იყოს. რო ითამაშებს 5 წელიწადს ეგრე, გექნება იმის პრეტენზია რომ თქვა, რომ ყველა დროის საუკეთესო იყო. თვითონ სიტყვა იშიფრება ეგრე. რო თულია ეგეთი რაღაცა თქვა ტიპზე. ეგ ახლა დაახლოებით რანაირი რაღაცაა, იცი? მესი რო დეკადა იყო ერთ-ერთი საუკეთესო და ახლა რო გამოვიდეს ძმაო, რავი, ვინმე მბაპე მაგალითად და 2027 წელს გაიტანოს სეზონში 100 გოლი. რაც არა აქვს არავის გაკეთებული, მოიგოს თან იმ წელიწადში რეალთან ერთად სოფლიო, იქით ევროპა და ის ერთი წელი რო ქონდეს ისეთი როგორიც მთელი ამ 15 წლიანი კარიერის განმავლობაში არ ქონია მესის. იქნება მესის, იგი რა ქვია, გოუთი მბაპე, მესის ესე მოდ ვერ იქნება, ხო? იმიტომ რომ ის აკეთებდა მაგნაირ რაღაცებს მსგავს შეიძლება უდნავ ნაკლებს 10 წლის განმავლობაში. დონკა ჯერ არ არის, ვერ იქნება ფიზიკურად, იმიტომ რომ 2 წელია თამაშობს. მაგრამ ერთი 5 წელი კიდე დაახლოებით იგივე რაღაცა რო გააკეთოს, თავისუფლად შეგიძლია უწოდო გოუ. ბაროშიში. It's likely what's drawn Zaiwu over. And Apex is going to juggle the nades. Okay. ეგეთ რაღაცაზე როცა არის ლაპარაკის, თვითონ სიტყვას უნდა დაუკვირდა. They've got the right understanding. Here they come. Counter 3 რო გამოვა, თუ გამოვა უდესმე CS3. იქ სხვა იქნება გოუთი. იქ თუ დონკა მითამაშა ისე და ისე ზედა მოუთმა ყველას. იქაც იქ იქნება გოუთი და ესე რა. Gonna do his best to stop it. Torch is punching in that code now. Zelex overextending into the ruins meets the M4 of Apex. Короче, ის 3-3-ზე რო ვიტალეტიმ რაუნდი მოიგო 5-7-ები დადიგლებით, მან გადაწყდა მაუზე შუას. This is the most dominant half we've had of the series so far. So this is Vitality showing that pedigree right now. I guess if you're going to have some bad games to Counter-Strike, you want to get it out of the way in the groups. Again, I'm interested to see how the playoff bracket shapes up. სანამდე ვიცოცხლებთ რამდენ counter-ს მოვესწრებით კიდევ CS8-ო. ბიჭო, საშუალოდ სადღაც 10 წელიწადში გამოდის ახალი ვერსია. ახლა რა წელია 2020. ბიჭო, CS8-ს ვერ მოვესწრებით და ვერც CS4-ს, იმიტომ რომ შეიძლება CS3-საც ვერ მოვესწროთ, რადგან ეხლა ხო უკვე background-ს აუმჯობესებენ და იმეებს, რა ქვია, game mode-ებს და თვითონ mode-ებს რაზე არის აწყობილი და შეიძლება CS2-ის ირგვლივ გააკეთონ ყველაფერი და თვითონვე ამაზე გააუმჯობესონ და 3 აღარ დააყენონ. ალბათ CS2 იქნება ბოლო. Valve-ის მხრიდან ჩემი აზრით და ისე ვითარდება ყველაფერი შეჩერება დაიწერება რაღაც ახალი კოდი რომელიც უფრო მაგარი იქნება საერთოდ ხო და ამას შეგვეgana და გადავა მაგრამ მაგას ვეგანა ტექნოლოგიაში მითუმეტეს მაგნე რაღაცას ვერ იტყვი ისე ვითარდება ყველაფერი მოუყანდა ეს რა შეიძლება 10 წელიწადში ისეთი ხო ნიკუშ მაგას ვამბობ დაიწერასავს ძრავი რო გახდება შესწრებული მაგრამ შეიძლება ამ CS2-ზე შეცვალოს ეგ რა ვითხოვ და სახელი დატოვოს CS2 რა მაგპონჩი ვამბობ, რომ CS3 აღარ დააღმას ხოლმე. გოუში იმიტომ არ გაანახლეს, რომ ფიზიკურად ბევრ რაღაცას ვერ აკეთებდნენ, მე როგორც ვიცი. ანუ ძალიან ბევრ განახლებასთან ძალიან მოვა ეგეთი დროც, რომ სხვა თამაშებში იქნება რაღაცების დანერგვა შესაძლებელი და ამ Source-ზე ვერ იზამ მაგას და იძულებულები იქნებიან, რომ ახალ ძრავზე გადავიდნენ. შეიძლება. ეგეთი რაღაცა ტექნოლოგიებში. ჩვენ რამდენად მოვესწრებითო მაგას ვამბობ, მაგას წეს და შეიძლება ჩვენ ვერ მოვესწროთ, მაგითო ვთქვი ეგ. მაგარი შემოსtildeობდი. ახლა მეც 1-6, 1-2 და ეგეთი რაღაცები რაც იყო სანამ CS-GO გამოვიდა, ეგ იყო ჩათვალე ერთი თაობა. სადღაც 10 წელი იყო ეგ თამაში. მერე CS-GO იყო კიდე სადღაც 10 წელი. CS2-ით შემიძლია დაახლოებით 10 წელი იქნება. და მერე უკვე ტექნოლოგია იმდენად წავა წინ, რომ სხვა ენები გამოვა, სხვა ძრავები გამოვა, სხვა კოდები გამოვა, რომ უკვე გადავლენ იმაზე. იგივე იდეით.
everyone on Mouse connecting. It's what Cyclone wanted. სადღაც საშუალოდ 10 წელი უნდა ხოლმე და რავი ახლა 20 წელიწადში თუ არაპირებს სიკვდილს ერთი CS6 უნდა მოესწროთ. თქვენ და მე ახლა ალბათ რავი CS4-მდე შეიძლება გავქაჩო. შეიძლება სხვა სახელი დაერქვას ვაფშე, მაგრამ ამის მერე რო კიდევ ორი ვერსია გამოვა ხალ counter. Yeah, headshot from Zelex puts it all onto the shoulders of Robs, and he's unable to stop him. Zelex with a 3K puts Mouse in somewhat of a position to put up a fight. ჩემი აზრით CS2 უფრო ძნელი სათამაშოა, იმიტომ რომ უფრო სწრაფი თამაში არის, იმიტომ რომ ნეიდები სხვანაირი გახდა ახლა აქ და ნეიდებმა ძალიან დიდი ცვლილება შეიტანა გოუში სმოუკი არ ტყდებოდა მაგ ხელაზე არ იშლებოდა მთელ მაპზე არ მიფრინავდა ამან ძალიან აი ჯეიმ არა ყლე არის ტაიმაუტებში გადაიყვანა და დედა მოუწვა 4-0 წაი სირი არ არის ბიჭო ახლა ეს ყლეა მაგი ვთქვი მე რამხელა კამბექი და ას გადაყავდა ან ტაიმაუტებში ნიკა ვარნიკა ელობრა მაგარი არგუმენტი მოიყვანა შეხედე რომელი უფრო ძნელი სათამაში CS2 უფრო ძნელია ვე მაგრამ იმიტომ რომ უმიზნებდა არ ხვდებაო არა პიკის დროს გოუშიც პირველი ხედავდა კაცი მაგრამ აქ იმის გამო უფრო გართულებული რომ თვითონ მოდელი მოძრაობს უფრო სწრაფად და უფრო ძნელია ჰოლდერის პერსპექტივიდან რო გაარტყა შეიძლება რაღაცა უფრო სწრაფი თამაში გახდა და უფრო მეტად ტაქტიკური თამაში გახდა, იმიტომ რომ CS-GO-ში შეზღუდული იყავი utility-ის როლაში რა. ახლა უხეშად რო თქვა, აგერ მაპი რო არის და რო აჩვენებენ, ახლა სად ვარდება ნეიდებიო, ათასობით ისეთი smoke-ი გამოიგონეს CS2-ში, რომელიც CS-GO-ში ფიზიკურად არ დავარდებოდა, იმიტომ რომ skybox-ი იყო ზემოდან და ყველგან ეს რო ისროდი იმ smoke-ს, რაღაცას ეჯახებოდა ჰაერში და ვარდებოდა ძირს. სადღაც უნდა მისულიყავი კონკრეტულ ადგილამდე, ხა ეიზე smoke-ები რო დაგეყარა, აქამდე თუ არ მოხვიდოდიან, აქამდე ვერ ყრიდი. ვერ დააგდებდი ტისპაუნიდან ლამის და აქ მთელ მაპზე მიფრინავს ეგ smoke-ი რა. და განვითარდა შესაბამისად ეგ ტაქტიკები და რაღაცეები და პლუს smoke-ის ჩამწროვა კიდე ძალიან თემაა, მე თუ მგიტყვა. პლუს ხალხი უფრო სწრაფად დარბის, პლუს AWP რაღაცნაირი სხვანაირი სასროლია და უფრო ძნელია. მე თუ მგიტყვა ეს უფრო ძნელი თამაში არის ბევრად. რაღაცას დაამატებენ მე CS3-შიც. ოღონ რაღაც სასწაულს არ ვიძახი ახლა იმის რა ბაზუკის გამოძახება და ტანკის აღება არ იქნება შესაძლებელი ალბათ, მაგრამ რაღაცა დაემატება უეჭველიც ერთი რაც უფრო განავითარებს ამ თამაშს. მე თუ მკითხავთ CS არ გააფუჭებს რანაირი რაღაცა, იცი? აი მაგალითად City მაინც მენტების პონჩი ხო ითვლება რა და City-ში რო შეგეძლოს აი იმაში რო არის რა ქვია. ოღონდ ძვირი უნდა ღირდეს ძალიან, ანუ ეგრე არ უნდა იყოს ახლა რაღაცა რომ კიც რო $400 ყიდულობ ეგრე ერთი $2000 უნდა ღირდეს ეგეთი რაღაც. Valorant-ში რო Cypher-ს აქვს კამერა. აი ეგ კამერების დაყენება რო შეგეძლოს კაცს თვითონ რო დამატებითი utility-ის პონჩი რო იყოს რა. ოღონ საპასუხოდ რაღაცა ტერორებსაც უნდა მიცე. რა სიტყვით, აბა ძალიან გაფუშტება? Valorant-ში როგორც აკალაშის ყიდვა რომ უნდა შეგეძლოს ყველას. არა, მე თუ მკითხავ, მაგი ძალიან ტეხავს ბალანსს. Valorant-ი მაგიტო არის ჩემთვის უფრო ცუდი თამაში, ვიდრე counter ისა რა ქვია, counter-ი, რომ აქ ბალანსია, მაგრამ დაცული. შენ რო პიკავ და ანუ გადიხარ და უნდა მოასწრო რეაგირება კაცზე სად დგას და არ იცი, მან გჭირდება ისეთი იარაღი, რომელიც ერთ ტყვიაში მოკლავს და როცა ჰოლდავ და უპირატესობა გაქვს, მან რო კალაშა გაქვს, რას ლაპარაკობ ბიჭო, აქ ხალხი AWP-ს არ იღებს, მაგის ზედავატირე კალაშა რო დაასეივოს, იმიტომ რომ City-დან დიდი წყვილი იარაღია მე პროფესიონალის ხელში. City Sider-ი counter-იო, ტერორებს ნიჩაბი უნდა მიცო, რომ ამოთხარონ და გაიქცნენო. არა, ბიჭო, ანუ ძალიან ისეთ არ უნდა წავიდეს წინ. აბა, ახლა პროსტა თამაში ხო უნდა განვითარდეს. თამაში რაღაცა ახალი ხო უნდა დაემატოს ახლა CS იმაში, GO-ში, მაგალითად, 1-6-ში არ იყო მოლოტოვი. მოლოტოვი არ იყო და მთავარი სხვაობა აზრობრივი თამაში რაც იყო, დაემატა ეგეთი ნეიდი, რომელიც ტერიტორიას წვავს. და იქ არ იყო ეგეთი ნეიდები, იყო გრენეიდი, ჩაოლებული, ფლეშ და სმოუკი. ის სმოუკიც კიდე ყლეობა იყო. GO-ში მოლოტოვი დაემატა.
ასე თუ ისე game changer-ი რაღაცა თუ რა დაანჩენ, ასე თუ ისე იგივე დარჩა. CS2-ში smoke-ი უფრო დიდზე იშლება და იმტრევა, რეალისტურია უფრო ეს. რაღაცა ცოტა ოღონ ძალიან კრინჯული არა, მაგრამ რაღაცა ემატება და CS3-ში ხომ უნდა გამოვიდეს რაღაცა ისეთი რომ უფრო კაი იქნება. გაცოცხლება რა რეალურია, კაცო, ეგ უყურებობა. ან იარაღი, ან ნეიდი, ან რაღაცა ისეთი უნდა გაიჩნდოს ახალი რა. Vaime flames-im რა უკნა Spinks-ას წაშალა. Now the nades come into play. Could just be short molly, moto molly. Sorry, short smoke. Moto smoke in a pit molly. ბიჭო, ტანკი და ეგეთ რაღაცაზე თავიდან ვთქვი რომ ეგეთ რაღაც არა, მაქსიმალურად რეალისტური რაც იქნება აი ამაზრთან ისეთი, რომელიც ბოლომდე არ შეცვლის თამაშის წესებს. ვიდოთხი კაი ანგარიშია, ცუდი არ არის. ვაიმე, ჩეხავდნენ. ის დიდგორი გაიჩითა ჩემ. არა უჩეხია, ბოლო პისტოლა მოკლა. გაიზამ ყოჩეხა, არა? გაუსვა დანა, მაგრამ და-ფინიშინგ თქვენ მოკლა. უბი ტრაპიკედლებს შეჭო დაამაგრო და weapons winner-ო. That's a chance for the rest of them to stand up and be counted, and Flameseat does exactly that. Opening click. And then it gets sketchy, Exertion doing everything, and then just having a duel in the middle of the side with the knives out. The chuckle into a cheer. ახალი იარაღი ჩემი აზრით ძალიან ბევრს შეცვლის. აქ ნეიდი ახალი შეიძლება, ან რაღაცა ახალი დამატებითი ისა equipment. ფარი და ეგეთ რაღაცები ყლეობაა სპორტს იმაში ვარეებს. მაგრამ აი არ ბერო ვთქვი, ახლა შეიძლება ეს არ დაამატონ კაცო ისე ვიზახ. ჩემი აზრით უბრალოდ ეგეთ რაღაცა რო იყოს, რომ კამერის დამაგრება შეეძლოს. მაგალითად ერთ კაცს აქ ახლა ხო ტერორებიდან C4 ყველა ვერ პლენტავს და ის უნდა ატარონ. აი სიტის რო შეეძლოს, ერთ კაც შეეძლოს კამერის დაყარევა, მაგრამ შიგნით ჩახედვა მომენტალურად ყველას რო შეეძლოს. და ამით გაგემბლავ რა. სადღაც ესეთ ადგილას დაამაგრებ ამ კამერას, რომ მაპის მონაკვეთს ხედავ და თუ არავინ არ ჩანსი, გაგემბლავ და სხვაგან დადგები. ტერორებს რავი, რაღაცით უნდა დაუბალანსო ეგ. Comfortable really, he needed Zerlex to find something that Deagle not best suited to the task, so დიქოის მაგივრად რო იყოს მაგალითად რაღაცა ისეთი გრენეიდი, რომელიც რაღაც წამიერად რადიო ტალღასავედ გაუშვებს და თუ ვინმე მის ტალღაშის მოქმედებაში მოხვდება რადარზე გამოაჩინოს მტერი. ოღონ ძალიან ცოტა ხნით. რაღაცა ეთი 2 წამით რა და მე რო გაქრეს. ეგ რომ იცე ტერორებს. უფრო საინტერესო გახდება და ძალიან ფუტურისტული აღარ გახდება თამაში. He's found them openings in back-to-back rounds, and now, after the board is wiped, it is going to be an eco with just a couple of pistol upgrades. Here's that opener we may have missed. His feet just getting on the ground there with that Mac 10. გადმოაგდებ აგერ ისაიძეს რაღაცა line-ups და ამუღამებ, რომ შუაში ჩავარდება და 1-2 წამით გამოიშტება ხალხი სადაა. ისინიც მოასწრებენ მერე გადასვლას, გადმოსვლას. და სიტის ერთ ადგილას ერთი ცალი ვიდეო კამერის დაყენება რო შეეძლოს. რომელიც პაходу თუ ეს როლერო წდებოდეს. და всё უკეთესი FPS, უკეთესი გრაფიკა, უკეთესი სერვერები და ეგაა შენი CS3. Valorant-ში ძაღლი მოგზდევს. ელვაგეცემა თავში. და კამერა და ეგეთი ტექნოლოგია ეგ არსებობს რეალურად. სულს არ უშვებს აქ არავინ და არ ცოცხლდება. რატო Valorant? Up next we've got Furia taking on Bet. სამი ხელი ვითამაშე, სულ რო ვითამაშე და 2 მოვიგე, 1 წავაგე, პლუს 30-ში. რომ მორჩევა Major-ი, მე ჩავუჯდები Faceit. At the same time we'll have Spirit versus 9Z. Oh, okay, well. You got the info there, Exertion, but you're dead, and the side stack, it's this time over towards B. So, ხო და თიდან გაზნელდება და სიტინა რო გამარტივდება, ხო თქვი რომ ეგ უნდა რაღაცა საპასუხო და მათაც უნდა მისცე მეთქი. ტერორისტებს რომ მისცე ეგეთი ნეიდი, დიკოის მაგივრად რო შეეძლოს გადააგდონ და წამით გამოანათოს კამერა ეს ხალხი. Oh, and they can let him off the leash. He'll go and try and farm up a couple extra. Oh, არ არის რეალურად ადგილებში, რაღაცა საიფერი რო დედის ტრაქში აყენებს ეგრე ერა რა.
costume. დროც დაჭირდება. მიხვალ რაღაცა დაჭირდება როგორც ბომბის პლენს ის ემის დაყენება მიატრიალებს, всё, წახვალ. ინფოს აიღებ დააროთეითებ. და ამის ბალანსად ტერორისტებს მაგალითად ნეიდი რომელიც დავარდება რაღაცას გაანათებს და არეალში, ხედვის არეში რაც იქნება 1-2 წამით რადარზე გამოგვიჩენს მოწინააღმდეგეს. მოუტყან ეს თუ რამეს დაარღვევდა და თუ გახდეს ვალორანტი კიდევ. Made it the quickest route possible to the arena. But the dust two wobbles, they linger. Well, it's a big question. Obviously, it's going to depend on who we see them facing tomorrow. That 1-1 bucket today was absolutely stacked. Right, as mentioned, Torshi's all these თამაშია ვალორანტი 2 წელი არა აზრი აქვს მაგის გასტრიმას, მოუსინჯი ეს დღეს შევედი და იმდენი ისა გმირი დამატებული ვერ ხვდები ვინ რას აკეთებს და რა შვევ. ეგ რო გასტრიმო ჯერ ერთი კვირა მაინც უნდა ითამაშო რომ ბოტივით არ დარბოდა. He's very lucky to get away with his life there. One extra bullet and he's a dead man. Understandably, creates some distance between him and his mates. T stairs will need to be picked up. დრონებით ლიმონკების იმის ნახოსკასტი ვარ ის. Selling a little bit of something over towards. ბიჭა რატო არ მარნით იყავი აქ მის ფენდე? რეები თქვენ? მე როგორ გონია შენახა მაგალითად ეს ორი რაღაცა რო დაემატოს. სიტის ერთი ცალი კამერა რო კონდეს, ისე ძვირი რო ღირდეს და იაფი არ ღირდეს და მე კაუნტერი კი აღარ გამოვა. იცი რა გამოვა? რა? 6CG რო არის თამაში თუ იცი. არ გამოვა ეგ არა, იქ კედლები ინგრევა, რაღაცეები კეთდება, მილიონი არაღია, ჩარექტერებია. იგივე კაუნტერი იყოს მარტო 6 ლევრო შევიდეს. Perfectly placed by Zai. He's not necessarily going to contain them. ეხა დრონი მაფრენია შეჩემა სიტიდან ტიზე და თემები დინახვია. შეჩემა ეგრე ვიძახოდით 1-6-ის მერე რა ის მოლოტოვის კოქტეილი და რა ის შემეყლეო, მაგრამ დაემატა. არ იყო მოლოტოვის კოქტეილი დაემატა მარტო, სხვა რა დაემატა. ხო და მაგას გეუბნები 1-6-თან რომ გადმოვედი დაემატა მოლოტოვის კოქტეილი. მოლოტოვის კოქტეილი წარმოიდგენდი ახლა შენ 1-6-ში? კი უფრო ახლოს არის მაინც შედარებით ტერორისტების ხრიდანაც და იქიდანაც, მაგრამ კამერა შეჩემა სიტიდან რომ დადგები ყლესავი და გააფრენდა მთელი მაპი გეცოდინება? არ გეცოდინება მთელი მაპი, მე ჩვეულებრივი CCTV კამერები რო არის, ეგეთი ერთი ცალი რო კონდეს გუნდს ბალანსისთვის. აბა მაშინ ნებისმიერი სხვა რაღაცა თქვით იდეა რომელიც კაუნტერს დატოვებს კაუნტერად, მაგრამ რაღაცა CS3 შეგეძლება რომ დაარქვა. გარდა გრაფიკისა. რაღაცა რომ დაემატება თქვენს ხო იცით. 1-6-დან გოუზე რო გადავედით, დედამოტყული მოლოტოვი დაემატა და მაშინაც გაგიჟებული იყო ხალხი, ვახ რა მოლოტოვიო. დაამონდა სიტის მისცენ ნაშნოი ხედვა, ღამის ხედვა. და ტერორისტებმა პრობლემა ერბინო? არა, ტერორისტებს უფრო სხვა რაღაცაში მივიჭეთ პლუსი და იმათ ღამის მაპებში ღამის პლუსი მივიჭეთ. ეს რაღაცა. და ეგ რატო არ არის რეალისტური ღამის ხედვა პოზიციონი იყო და კამერა რატო არის ფუტურისტული? არ არსებობს კამერა? დახილვა მათო. მას ხოლმე დახილვა გაცოცხლება და ჩიტის გაფრენა ნამდვილი ჩიტის. ან ძაღლს რო გაატანო, წადი დასუნესა და ბომბიო. იდეა ძმაო, სიტის უნდა ყავდეს ავჩარკა. ავჩარკა უნდა გაუშვა და ეგრევე უნდა იცოდეს სად მიდის C4 და გაეკიდოს და გეცოდინება A თუ B. ამდენი რაღაცას ხوار ვამბობ. კამერას ვიძახი ერთ ცალს. Just like that, pops on up, tried his aggress. Counter-Strike 0-ში და იმაში igis კი იყო ფარი. არა ყლეობა რო იყო ამოვიდა. აქ გამოთქნა ვიტალიტი მამასობაში და დამოუწყნა. გაუქნაო. მაპი არ აღებინას ტიდან. გამწარდა ისა? აიბუში დასანები ასია შეხედები, ავატყოფია. და რუბლას 18. GG. Third map that all will read vitality dominance. ხოდა ვერ დააყენებ ერე მაგას ყველგან. GG. They'll always have that dust too. მაგას გეუბნები რომ არ იქნება ეგეთი game changer. City-დან წამოხვალ და სადაც save პოზიციაა, მაგრამ დიდ მონაკვეთს ხედა, აი Inferno-ზე ახლა მაგალითად ადგები და აგე რა სადაც დგას, ახლა ბროლანა ლოგისკე რომ მიატრიალო. და დაინახა ვინმე შემოვა აქ თუ არ შემოვა და სამი კაცი დადგები შორტზე. და ინფო გააქვს. ან ბიზე სანამ ხალხი შემოგირაშავს იქ დააყენებ კუბოებზე და შეხედავ ბანანს. და შეგეძლება რომ ამ დროს დაიმალო საიდზე. ტერორისტებს ისედაც სულ აქვთ პლუს 1 შოტი არაღები. აკა 1 შოტი, SG 1 შოტია, M4 2 ტყვია კლავს, აუგი ხო ვაფშე მეტი
იარაღი რაღა უნდა მისცემ. მაგას ვიძახი, მე იარაღებში counter-ში იდეალური ბალანსია დაცული. City-ს ორი ტყვია უნდა, მაგრამ სამაგეროთ უპირატესობა აქვს იმის, რომ დგას და იცავს. იარაღებს არ უნდა შეეხონ. მაგრამ დამატებით equipment-ი ან nade ან რაღაც ეგეთი უეჭველი და სამატებელი იქნება CS3-ის დრო რომ მოვა და CS3-ის დრო ის ისტორიას რო გადახედო, სადღაც 10 წელიწადში მოვა და იმ 10 წელიწადში მარტო გრაფიკა და FPS-ი არ შეიცვლება, რაღაცა დაემატება ამ თამაშს. Cypher-ით არ არეალისტურია. მაგრამ დაახლოებით მაგ სტილში ვიძახი, ხო, Cypher-ა სადღაც ასე ეგრევე რომ გაისურის და მიწეპებული რო არის, არა, რეალისტურად, აი კამერა გააქვს და იმენა დრო უნდა დაჭირდეს მაგის დამონტაჟებას 1-2-3 წამი რა რომ მივა კაცი, რაღაც ანიმაციას დაიგას, მიამაგრებ კამერას, თან იგი რა ქვია, ჩაოლებრად რო მოხდეს ტყვია რო გატყდება და შესამჩნევიც რო იყოს, მაგრამ შენ იმ მომენტში რაღაც ზონას გაყურებიებს და ამ დროს სხვა ადგილს გაგასტაკიებს. არ არის ეგ არ რეალისტური და რაღაცა ის დედამოწყნულობა. არ დაამტვრევს თამაშის სტრუქტურას, მაგრამ შეცვლის. საინტერესო გახდება უფრო. მაგდაგვარი ვთქვი, რომ ეგრო City-ს მიცე კამერა მეთქი. ბალანსისთვის მე ძალიან City-ს მხარეს რო არ გადაინხაროს თამაშმა, ტერორისტებს უნდა მიცე ეგეთი nade 1 ან 2 წალი მთელ გუნდზე რომ შეეძლოთ რომ სადღაც გადააგდონ და სადაც დავარდება და ფლეშივით გასკდება. თუ ვინმე მაგ გასკდომის არეალში გამოჩნდება 2 წამით გამოჩნდეს რა. სანამ მორჩება გადარჩე ერთი იმაზე. რაზე გადავთო? ტექნიკური Vision Legacy. რა ტექნიკური? ტექნიკური აქვს. მეორე ეკრანზე ჩართული მაგ და უყურებ ხო მაგას აგერ გადმოვრთია ხარ. რაღაცა გატეხა ეთყობა რომელიმე ჩაარტყა ხან. ანუ ყავს გონია რომ stick grenades დამატებენ grenades რო ისვრი და რო ეკრობა ერთ ადგილას და ფეთქდება. ვერ ხვდები მაგის აზრს რატო, იმიტომ რომ აფეთქებით nade ისედაც ფეთქდება და ყველამ დაამუღამა რომ რიკოშეტს აკეთებს. სტიკის და მე აფეთქების აზრი მითხარ. A repeat of the Budapest 03 stage 3. The difference is this time is this is where they started. We didn't mind when this ისე უკვე არსებულს მისცემენ სხვა ძალებს როგორც ახლა გააკეთესო. ხომ არა რა? Show up only to go home empty-handed. That does not feel the same. Especially with the success we've seen from this. შენიანს მიაკრავ და შევარდება. ეკოზე მე ერთ კაც გაწირავ. იმაში როა PUBG-ში რო აკეთებენ ხოლმე C4-ით. მიაკრავ შენიანს და გავარდება ყლესავეთ იმაში ტუნელში სადმე ბიზე. აფეთქდება 5 კაცში და გაიყოლებს იმათ. დაიჭდება კამიკაძე ხალხი. Vision up in smoke. Oh no. არავინ არ ვიცით რა მოხდება, მაგრამ ჩემი აზრით რაღაცა მე იმას ვამბობ, რომ CS3 რო გამოვა, ეხლა რა ფუნქციონალიც აქვს თამაშს, უეჭველი რაღაცა დაემატება. აქამდე ძირითადად რასაც ცვლიდან utility-ში. და ანუ გრაფიკაში და რაღაცეებში, ისევ utility-ში თუ წამოვიდა საქმე, ლოგიკურია რომ შეიძლება რაღაც grenade-ები დაემატოს რა. Oh no, I thought that was coming. I saw you speaking to someone. Yeah, we'll be back, folks. Paravision Legacy continues after this. With the matchups moving forward, and I think if they can avoid someone like კი რა თქმა უნდა, რომ დაიწყებათ სპირიტი გადავალთ სპირიტზე. I think they still have a decent chance to make it through. Ოსტა სპირიტი არ დაიწყება ერთი 20 წუთი კიდე. They're the favorite to go through and win it all right, and then with all the history that is with this matchup, I still think it's fine. And you know whether this roster is going to be the one moving forward for Mouse, then I still think there's some positives to chase out from this game overall. I think they showed a glimpse of what they can bring to the table, but then again, it's a little bit what we've seen before from them. You know, we do get a little belief that they're going to be making it, and then they seem to be having a hard time closing out the games. A little bit of an upset game there on Dust 2, and it's just like kind of a repeat, right? But Bad Boom is Furia 15 წუთში.
მაგრამ ამას უყუროთ ამ პარივიჟენს რაც არის ეხლა. და როგორც კი სპირიტი დაიწყება, სპირიტზე გადავიდეთ. Sony Rainbow-ს თამაში მოგინდათ მეგობრებო, ცადე ისევა ეს Rainbow-ო, მაგრამ кайფებ მე პირადად. ბიჭო, Rainbow სხვა თამაშია, ანუ არ გესმით, რასაც ვიძახი და მე არ ვიცი, მე ხანდახან ვერ ვგებულობ, ანუ მე кайფებით თუ მართლა ვერ ხვდებით. რასაც ვიძახი. უბრალოდ კითხეთ რა შეიძლება მოხდეს, მოგიყვანეთ მაგალითები, რომ 1.6-ის მერე ძალიან დიდი ცვლილება მოახდინა თამაშზე მოლოტოვმა, CS2-ში დაემატა რომ ყველგან მიფრინავსნელი და იფანტება. ლოგიკურია რომ ეს თამაში განვითარდება, არ მოკვდება და ოდესღაც სადღაც 10 წელიწადში გამოვახარდა და თქვენი აზრით კიდე რა ცვლილება შევადა, ჩემი აზრით არ გააფუჭებს ამ თამაშს კამერა და ეგეთი ნეიდი მეთქი და თქვენ რას ფიქრობთ თქო? რასაც უყურებ ჩატში, 1-2 კაცმა დაწერა რაღაცა თავის ვარიანტი, თორე აუ წადი ითამაშე ძმა Valorant, Rainbow Six Siege, ეს რა ვთქვა, რა ლოგიკურია გაფიცებ ყველაფერს. As we headed in to that little timeout, with Sadzin saving in round 2 to bring out this orb into the first rifle round. It was a real talking point. ან რაშუაშია Rainbow Six Siege. Keeping a close eye on him after a quiet inferno. Counter-ი არ უნდა გაცდეს თავის ჩარჩოებს. არ უნდა გახდეს გოგოშკური, ბავშვური, უნდა იყოს სისწრაფეზე და უფრო იმაზე რაღაცა ტაქტიკურობაზე გაკეთებული, ორიენტირებული თამაში და არ უნდა გაცდეს რეალისტურ ჩარჩოებს. აქ იმის ბაზუკა, ტანკი, რაღაცა სულის გამოყვანა და გაცოცხლება და დაჰილვა არ იქნება არასდროს. მაგრამ რეალისტურიდან გამომდინარე თქვენიათ რა შეიძლება რომ დაემატოს ამას CS შემდეგ ვერსია რო გამოვაგინ CS3 და არ ქონდა გინც რაღაცა და Rainbow Six Siege ითამაშებ არემ. He's make his life a bit of a misery out on the ramp, but he's got a smoke to extinguish. Now dead at the first turn. Still dedicated to a long fight here. Sway on a very lurk out those long doors. Doesn't need to play. They have the bomb. Logikურად იგივე ის იქნება ეგ. Molotov. იმიტომ რომ რაღაც ზონაში სადაც გაზი გაიფანტება, იქ დაგაკლებს სიცოცხლეს, ხო და ეგეთი Molotov-ია ესეც უკვე და აზრი. And with that, it's a quick round on the board for Paravision. They don't wait long to give us a taste of what their Dust 2 might offer. Yeah, really well played lurk for Sway. Would have been easy to feel like you have to go out there, but Legacy had no threat on that round. They were all spawn side. Paravision able to escape thanks to Sway space. So first gun round going swimmingly here for Paravision. Legacy will keep their guns alive. And that AWP that finds 2 kills. წავიკითხე, მაგრამ რეალისტური იქნება. არ ამგონია რომ მაგი გააკეთო ნიკაკო, რომ ეგეთ სმოუკი დამატო, რომელიც აღარ იმტრევა. ეგეთ სმოუკ ფიზიკურად არ არსებობს. ყვამლია, ჰაერია და აფეთქების ტალღა უეჭველი გაფანტავს. პროსტა არ რეალისტური იქნება. რა აქამდე utility-ს ეხებოდნენ ძირითადად და რაღაცა ახალი utility იქნება. With a short molly down, he's not able to go for this mid swing. Right from that smoke to cover him, it lets him peek up top middle. Molly's very important. It's going to push him back. He loses info. This is a B hit waiting to happen. Not going to get that smoke in. Nissim has back turn. ვიცი, ხო, მეც მაგას ვიძახე, რომ counter-ი გენიალური სიმარტივეში რო არის ამ თამაშის თავარი ხიბლი. ეგ ვიგულისხმას ზუსტად იმ ფრაზით, რომ თქვა, რომ არ უნდა გასცეს counter-ი თავის აზრობრივ ჩარჩოებს მეთქი. Round quickly forgotten about. ხო და მაგიტომაც ვამბობ, რომ მინიმალურად უნდა შეეხოს ყველაფერს. Handing over that smoke to potentially block doors. მგონია რომ Paravision went out mid to be with a კამერა პლუს ეგეთი ნეიდი ეგ ასე თუ ისე დააბალანსებს რა. Tunnel split. No mid control required. A nice pacey round out of Paravision. არა, ფინალ რაღაცეებს არის მას. In this gameplay. I think if your legacy, some frustration is going to be building up. I think actually that first rival round from them was a series of good ideas, right? They put themselves in good positions. Sadzin went for the AWP pick down and lower. It's a little bit annoying that he missed the shot, right? Because it was a good play. It would have alleviated a lot of that mid pressure
would have wasted time for the Cat players and what ended up being that A side take, and you don't feel like you can run back sending the AWP into lower in this round, so had to pick a new position. Then the mid was a little bit weaker. Legacy paranoid about that mid to be just kind of this cascading effect from what was a well-cooled second round, but the execution wasn't there. A bad way for the fourth. Spirits უყურო თავიდან ბოლომდე რა. Around the saved guns. და ის ერთი 20 წუთი არ იქნება და მანამდე აგერა პარივიჟენის წვალება. An attempt to force these openings on the AWP. DM შეხვაში პრინციპი ჯერა ჩაველინი და ვაისა შეიძლება ტანკით იყოს. სპორტია და არ შეცვლია ნეგატივი. ისე შეჩიმა ნახე რა კაი იდეაა. სიტის ტანკი ის ჯაველინი. ერეკეთ უნდა იყოს. ჯაველინი ნამეტანი მაღალ ტექნოლოგიურია სიტის უნდა ქონდეს. J-Man have a great degree of ტანკით რომ მომის. დიფენოში მიძე. A little bit of a learning experience for Zway. The balcony da rodka. He's thinking there's going to be some mega brain move. He's going to That's art with an SMG. He's holding W. He's running. And Mirashi Windowsში გახვალ ჯაველინის და ის იქიდან რა ქვია. აქ რანერად იწყება? აქ იწყება სპირიტ დარწმუნებული ხარ? The kill on the aggress. As long as that doesn't pull them back, it really might tempt you, but Bedbomი ფურია იწყება ძირითად სტრიმზე. აუ, მოიწო სპირიტის თამაშის ESL B-ზე რატო? Belchinok, it's not a safe route. Both players are playing for this B site, and Lato holds a shot. აუ, ბოდიშულო, ეს უნდა მორჩეს სპირიტი რო დაიწყოს, ბიჭო. Belchinok now knows A is the only option. აპა, აქ მაშინ უნდა მივალეშიკო იმას ლეგასიმ რომ მოიგოს დროზე. Almost just hope he commits straight through this. Molly instead to deny that bomb plant, and with time running dangerously low, Belchinok has an idea where both players are. Here's Lato down in the spawn, knows that other Molly came from short. He's got information. Now it's about hitting your shots. Closing in quick on the wrap is Lato, but nothing being offered up. Fake CO3 ხუწამიანი წიკწიკითო. Egg Tesla რამია ისა. Collected by Belchinok, a much-needed clutch lead maintained for Paravision, and another frustrating round leveled against Legacy. Just a massive taking that 1v1. You don't need to take that fight. You've got him trapped on default. There is literally nowhere to go for Belchinok, and Legacy give him 2 1v1 straight up, handing over that round where they had all the info, all the reasons. CO3-ის დიკოი ყველაზე მაგარი იდეა, ჯერ რაც დავით ჩემთვის პირადად ჩემი გემოვნებით, რაც წავიკითხე ჩატში. ბევრი საინტერესო რაღაცა დაიწერა, მაგრამ CO3-ის დიკოი მართლა მაგარი თემაა ძალიან. Getting the kill on JMB made that 2v1 feel harder. Like for the bomb to drop into middle to link up with JMB. Belchinok looked like ყოველ ბოლო კილზე უნდა იყოს მარტო ეგ. აი ბოლო კაცი რო არის დარჩენილი, მას ვინც რო დააფინიშებ, ენა ფატალიტი შეგეძლო. ტეკანებით რო. ამი ხოლმე ყელს რო გამოჭრი ეს ანაღაც. კისერს რო მოტეხავ. და რას შორის ეს ლაზერი გავა? Now Paravision, now they're feeling confident. They're winning clutches. They've broken the money. They have stormed ahead early on their map pick. Exactly. Right their wrongs in this series. Just polar opposites in terms of how both teams are feeling, isn't it? Because for Legacy, it was a well-called first rifle. They flubbed the execution there, battling yourself on a low econ round into a very doable spot. Misplay in the 2v1. Oh, Rakna Dumau, bicho. Hero rifle put to work. And they're going to hang around, try and fight mid with this advantage. They know that Paravision want to try and flush him out of the lower tunnels. That's what Legacy are accounting for. Oh, a noise made.
Oh, საზღარ ჩატი იკითხეს, ბაურა, მაგარი conversation-ი ჩავაგდებ ბიზნესია. Faceit-ის მატჩი რო დაიწყებაო დანების მაგივრად, ხუთეულმა თითო კაცი უნდა აირჩიენო და დანების მაგივრად ბუშტებით აჭყუონო ერთი დარტყმა 5 HP საკლებდეს. და ტეკენი იქნება დასაწყისში. Mortal Kombat-ი. მერე ერთი დაიწერა კიდე თესლი fake C4 რო იყოს დიკოის პონჩი. იყიდი და დაპლენტავდა 1-5 წამი რო იწიკწიკოს რა და იმან იმენა რო იფიქროს რომ ნაღდი C4-ია რა და აფეიკებ რაღაცნაირად. ანუ ორივე უნდა დაპლენტო რო შეხვალ. ჩოულებრივიც და ისიც რა. და სიტი რო ეძებს მერე რომელია ნაღდი დეფიუზის დროს. So there's no open shot. Nissim's trying to close in but won't be able to stop that bomb plant. And now he's stuck in a 1v1 with Jame. He can isolate this fight. Jame with the wraparound. Is it really just a string of clutches for Paravision? Jame left in this 1-on-3 when it got going. Kudari City's formas რო იწვევდა. ხეს მაგარი დასლი რამია სულ. This one Steelseries რა დაბრიდავდა დრო რო გაკრო, გადაიცვა მაგალითად. Jame with the clutch. და მიეპარო. Just beautiful round out of Jame. Pieced that together perfectly. Found the gap, cleared as much as he could. Ay, rats are gods, bro. He's trying to force Jame off the bomb, but when Jame just sticks Arivision da legacy qolas qleza qidya qola chachi-a gadasuli. Stuck in the bomb site, wanting to wait for your teammate, it would have just been better to risk the 1v1. You've already made the risky decision to commit, and Jame gets to hunt you down and cross out of the bomb site. Dear oh dear, disaster strikes for Legacy. Many winnable positions. And Paravision punishing in these clutches. მე პაროლი უნდა კითხო. ყველა რაუნდის დასაწყისში უნდა ქონდეს პაროლი. რავი, 12-ის ჯამი მაგალითად და ეუნები კაც 7-იო და 5 თუ არ გეპასუხა, ესე იგი არ აშენიანი. And some shaky decisions from Legacy. That was after Dumao 3 kills in lower and Sway traded by his teammate. Cannot believe they let him get away with it. To be fake, Legacy 3 strong on this gamble, but it's a long take. აგე შიშინა ვაფშე მტნალი რაღაცა შემოაგდა. სათვალე რო არ გიფლეშდებოდესო. Nice decision for Paravision to not go. სვარჩიკების ის როა. სვარჩიკების რაღაცა რო არის, ბიჭო, სახეზე რო იფარებენ. ეგეთი წყიდვა რო შეგეძროს და ფლეში რო არ გიფლეშდებოდეს. სუეტრიზე გაყვან. ოღონდ ცოტა უფრო ცუდად უნდა ხედავდე რა. And that frees up the map. They won't hold rotation. და entry-ზე ვინც ყავს მაგას რო შეგეძროს რო ბიცა და უფლეშე და ეს მიდის და მას არ უბლაინდება, მაგრამ ცოტა შავად ხედავს, სხვაზე ხედავს, გავს. So as long as spam doesn't This is a Paravision round all day long. Beautifully played again. შავთეთრა. Just got to save, but nowhere feels safe. I don't know how Legacy are meant to come back in this half. I know that sounds really defeatist. Bıço flash-ი რეალურად არის. They've had some soul crushing rounds. მარტო არანათებს ექს იგი რა ქვია flashbang-ი რა. ეგ არ არის ახლა ცოტა ჩვენ სხვანაირად გესმის. ეგ სკდება და ხმა აქვს ძალიან დიდი და გაბრუებს კიდე და გაყრუებს. Flash. ეგ ჩვენ თამაში ვერ ვგზნობ მაგას და არ ვაქცევთ მაგას ყურადღებას თუ რა flashbang-ი იდეაში აყლევებს კაც. მარტო კი არა აბრმავებს. მე ხმა იმაშობა რა ქვია. უნდა გაყრუებდეს თან. They never actually see anyone out long. They see the smoke, they see the flash, they fire, they fall back. Next thing they know, it's a long cross smoke. გახსნა smokes grenades რომ მოვიდეთ შეგეძლოს გადაგდება არა. He gets an entry. აი და ხა ისა შეგეძლია. Rotated off the wrong side. It's actually a B play and then the bomb goes down on A. მაგრამ ეგეთ რაღაცას მეგონა თვითონაც დაამატებენ ახლა რომ შეგეძლია ახლა მაგალითად counter-ში grenades რო ამოიღებ. და დაჟე გახსნი და მე ისე უკან რო ინახავ ეგ რო ამოიღონ საერთოდ მაგალითად რო თუ დააჭირე უკვე grenade-ის გახსნას უკვე უეჭველი სასროლი რო ქონდეს ან დრო რო იყოს როგორც არის რეალურად ნეიძე ახლა ლიმონკას რო ამოიღებს всё ის იწვის უკვე რო გაუშვებ ხელს 3 წამი და ფეთქდება მე ის ავტომატურად და თუ დაგჭა ხელში რომ შენ თორ რო აგიფეთქდეს
And your Paravision, you're coming to similar conclusions that Legacy feel a little lost, they don't know what's coming, and one of the go-to remedies to that is to try and play aggressive, try and look for information. You've got a Mag 7 on Art, M4 on Dumao and Lato. ანუ რო გახსნი გრენეიდს და დატოვებ რა, გაიქცევ. და რომ მოგზდევენ და გათვლი დროს რა, რომ სამტამში უნდა აფეთქდეს. ასე ივებთ ლონგზე გარბი ხარ უკანტისმა, მოგზდევენ ტერორისტები მარტო ხარ. და გახსნი ამ ლიმონკას, დატოვებ იქანა ლონგ ჰაუსში და გაიქცევი და 3 წამის პერიოდ რო დაგეწევიან და ატყნავთ ანზე. Smoke comes in, nothing is certain. Lato's going to give it a go. Them. They got up catwalk. Maybe spotting something there. They got to be. დაწოლის რო უკეთესი სპრეი ქონდეს, ეგ რეალისტურია. მომენტ მარა კაუნტერში დაწოლა რა ვიცი. Could have led to Dumao getting caught out. Does well to get one, but it's not a fighting spot he's in. This fast flank for Art. Why not? Could net him an AWP. Got to do it with the pistol, but he still shuts James down. And now his teammates move in and pad out this bomb site. Good jump up for Nissim and no trade back for Nota. Low econ round here for Legacy, and they might. აუ, აგენვა 3 მაპი უნდა ითამაშონ, მე მგონი და სპირიტს თამაშს დავაგვიანებთ იმენა. ანა და სპირიტი მინდა რომ დავამთავრო სტრიმი და უყურო ბოლომდე, მაინტერესებს ერთი რასიზან დღეს დონკა იმასთან ლუჩოვასთან. სახეს იზროვდა მთელი წელიწადს ტურნირია ეგ ლუჩოვა. აზე ბარსი Dumao up cats, Nissim takes his gun, climbs back up, big flank. მაშინ აკაც სხვა უნდა იყოს. აკაც აქ ბარსტი საერთოდ ოღონ ახალ მოდელებს. Legacy trying to believe again on CT side. 5 rounds in a row broken eventually. And man, money is fickle right now off the back of Paravision winning all these clutches. ამდენიმე წამში რო არ ხდება, მაგაშია პრობლემას ხდება, ეგრევე თითქმის. They can start streaking. High importance for Paravision if they want to take this map and take it clean. Boost for the AWP. Jay missed shot on the jump. იშანგებოდეს, არა თუ გაკეთე იგივე არა 5 რაუნდის ზედიზეთ, მერე ცვეთა ეტყობოდეს სროლის დროს და აღარ მიქონდეს ზუსტად. რა ვქნა ძმებო, ყველას დავიკიდოთ პარევიჟენი და ვნახოთ ბედბუმი ფურია რა ხდება, სანამ სპირიტი დაიწყება. რაღაცა უმუღამო თამაშია აქ და აქ მაინც მოლოდოი ბუმბლა მთელი ამბები. მეინსტრიმია. I'm going to be the drop down. Well, that's gone deep. Yeah, that hasn't landed perfectly. Okay, smoke on the side. An opportunity for Boomich. He's unable to profit from the initial. They're still quick to this. They are very quick to this. He's already in bank. A flank from MHz as well. არ მგონია, მაგრამ მინდა რომ ბედბუმა მოიგოს. It's a nice headshot on the P250. Will remove MHz from the play. Smoking a kit for Zorti. You're right, that is the winning formula. Flamus is so close. Oh, now they worked it out. They spot him out on dice box and actually. აი მივარტყათ ლაიქს ხელის ნებო. აი გადაობა გამოგვევიდა. აი კარგად გავერთეთ ამ CS2-ის პოტენციურ განახლებებზე. Smoking the bomb down, boys. This is going to get awkward now. Zorti's going to get on that defuse. That 5-second countdown starts. ეგ ამისო. Removed. It's Molodoi and Yakinda to wrap it up. Put a bow on it. შეჭამა ფური ამ პისტოლზე. Okay, so opening kill there. That was nice from Molodoi up and over there, but still a little bit dicey. Executes not perfect. Rotation there from Betboom, and they even had the package for the defuse. Pistols have definitely not been boost up team play, man. And Molodoi's been in fine form, but Betboom haven't been winning out on a lot of their pistols. It's below 50%. Played a truckload of maps so far in their campaign here, 15. So learning on the job with this 5, and I'm calling it high-level pugging. And then you got Flamus. Oh, exactly. Counter-ში რო იყოს, ის ხო გაბრმავებს. ფლეშებს ასე კბენს და რაღაცა გაშეშებს ეგ მუღამი, ფლეშის მუღამი აქვს მაგზალს. აქ უნდა მისდევდეს C4-ს. და რაუნდი რო დაიწყება, სიტის ფაუნდა 8 უშვებს, რომელი ხარესაც წავა, იქ მიქონდეს C4-ი, ესე იგი და გავყვე უნდა. აღონ რაღაცა ყლესკინები არა, კაცო, იმენა რასაც ქვია ეს. Nagaz, Germanul. From Flamus as well as these are unfamiliar positions, you know, he's just slotting in.
doing some of the dirty jobs he's less familiar with, and he's still been able to find output. I think there's credit to a player that can do that. Same for Dylados too. He's not playing. Like, they've even moved positions around mid-tournament on certain maps. So that's what I mean by high-level pugging. Everybody kind of have to plug the gaps where necessary if things are working or not. They've been 100% on Nuke. They played that 4 times. 100% on Ancient. They played that 3. 80% on Dust 2. That's 5 times. And then Mirage. That's been not the trouble ground for this team, but just 4 maps. And you've gone all the way from stage 1, stage 2, and now one best of 3 away from the arena at the Major. Most unexpected season, I agree, Boomich. Let's see how they handle the first guns. Nate just shy of the mark there. Could have catch Boomich on the jump just after he landed. So going through the standard 3-1-1. This is classic for Overpass on the T side. You've got your action pack. It's Molodoi, Yakinda, and Fallen. And they feel like they've seen enough. As long as the CTs aren't pressed up towards Balloons or Fountain. And they're calling themselves back over towards B. They apply pressure with a front bathroom smoke. And on the bonus, start to congregate. They're just picking up the extra nades before they can get this one really singing into action. Rotation away highlighted. They're just too strong on the site right now. Big test for them. Flamus' smoke will channel them though, but it's a little late. Yakinda's already taken off ahead. Make it 2. Beautiful from Yakinda. That is how you start off with a bang. Oh, they're going to be able to scoop up those CT rifles. Just a breach into the site. They had no indication. And this is it, right? They don't have an official as a team on this map. You're going to see them exploited today. So this is going to be a 3-0 start, and it's the dream start. See if they can get the lion's share of their T-side rounds out of the way off the pistol with the conversions. You flick through some of the key stat lines for BetBoom throughout this run. They've been good in... აუ ამას ახალი თათმანები აქ ამ მაგნოჯისას მე ეგენი მინდა. But then after that, it starts to fall off, right? This is a team that we're looking at with great util usage. They're trading. წავჭედეთ. Hello. ყველაფერმა წაჭედა? Hello. Hola. აუ ისე იმდენი რაღაცა მაქვს ჩართული, კიდევ კაი ინტერნეტმა. ეს მაინც გავთიშოთ შენ. If your kid is feeling it as well, you're in a whole lot of hot water, BetBoom. For me, Furia are heavy favorites in this one, even with wobbles throughout the season. Okay, that's Magnajez just trying to catch someone up close. They were further back than he'd have liked. Dylados, he was in the right position, but so was the flashbang from Fallen. Look at the assists in the feed. Serato and Yuri take a bite out of the pistols. ეხა ერთადერთი რაც მინდა ის მინდა. His sacrifice on the long side. Springs up to M4 პრინსტრიმი ეს. Limit the options of Zorti now. ნუ განა ბევრი რამე მინდა, მაგრამ ფიქრობ რომ შემდეგ ჩემთვის თუ რამე დავიწყო, მაგას დავიწყო რა. Buy himself an M4 into the next. But now that he's been rumbled, the intensity of this situation has too. ნახოთ როგორ წავა საქმე. რეინის იმას ჩემთვის ვერ გამომაკვე რაფერი არ მჩება მე ფული იმის სესხისთვის და საკუთარი თავისთვის რაღაცა საჭმელზე და იმ. Serato stays close enough to the bomb just in case. თან რეივსაც დავკარგავ ამ თვეში დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ რავი რა გადარჩა, ორი დღე დარჩა და Molodoi hasn't pressed forward on his own bomb. მენძრევა რა. So a little bit of half-life left as they are pressing forward, clearing everything out. Very diligent right now on this hunt. I'm not sure if they're going to find Zorti in time. Great cam to show the chase. Zorti's here in the steps. კი მინდა, მაგრამ მე მგონი ამ თეში ვერაფერს ვერ გამოვიდა. Removed. Beautiful little hunt. Well pieced together. თუ კარგად წავიდეთ, თუ რაღაცა ან გაუგზავნა. That's really just going to hurt future buy around. Zorti still has more than AWP. Everybody else can get to the guns. And I wonder if Fierce wants to take a timeout early just to steady this. I'm here showing to fall and setting up Serato. Beautiful flash work, and then Yuri even able to slide on out and deal with that. დანის მაგურად რომ რამე მაგარი სკინი გამოვიტანო კალაშის მაგალითად რაღაც ეგეთი extinguishment thrown out by Fallen. So you're going to see a surge from Serato to take shots. აუ შენი დედავატირე რა
YouTube-დან რა არჭედავს? თქვენიაზე Twitch-ის ბრალია და იმის ბრალი არ არის არაფერი? ამდე დამოტყულებს YouTube-ის ტრანსლაცია ოფიციალური არა აქვს. ვიღაც პოლონელებს ხარ უყურებ ბიჭო. ეს YouTube-ზე სტრიმავს, პორტუგალიურად სტრიმავს, ესეც ბრაზილიელია, აგერ. ეგენი უკრაინულად სტრიმავენ და იმის ტრანსლაცია რატო არა? ბიჭო, რო გირეკავ, ეგრევე არ უნდა იყო. ამდენი ხანი სად ახარ ჩიჩი? გაჭედა, შეჩემა Twitch-მა, ჩემთან მაგას ვასწავლ. Twitch-მა კი არა, ინტერნეტი ჭირავს, დაძრეული. შენთან აჭედავს ეკე? ბარაშ. ის დაიწყო ბეთბომი ფურია, ხო? ჩავთე მაგას უყურებ. კრიტი 40 წუთშიო ბიჭო. 40 წუთი არა, ის უნდა მორჩეს, თუ მოიგო პარიჟემ მაპიდა მესამე დაიწყო სპირიტი. გადაიწყო 2 საათი. ეს ვისიპი. ოვერპასი გაპიკა. გურია, მიხუია სიბე. That's a kill on ხრაზეზე შეაგდო $200. This one does allow BetBoom to get on the board. ალადეს, თქვენ ქონიათ. შენ გაგმა 200 მაგდენი მოხდეს მე. ნაინზეზე $200 ბეთბომში ავეპე ვინ არის ბიჭო? ზორტე. აი, ლუაში. Sorty makes the dent. ის სირენა არ ყავდა? That's the big deal. სირენა არა ავარ. Stringing them together. დავაი. ბეთბომ. მოუგეთ და პიკემი გამწონდება. This time no flash in his face and it makes it a whole lot easier for him to contribute. Provides an opening kill and dips back. It's exactly what you want to see from a dynamic CT side. Molodoi gets one but done. Lamas makes it so. That's the type of game you want to play for BetBoom. Now, if we're able to just strike from all different angles when the chaos ensues, that's nice. Let's not just ice out, jump spot, sight. We want to win the round early. You do not want to give Furia a chance to work their defaults. And that's tough, right? And it's not easy to do, especially with how diligent they've been on the util so far. Hey, Serrano, this is going to be a very tough fight, 2 to break on the right side. He's capable, though. Hey, Serato. That's his second kill. An important contribution, but removing K Serato now. Attention drawn towards that long side. You've got Fallen walking up on the wall. On his own, a straight 1v1 duel. Zorti in a position to try and lend a hand from sight. მაგნო ჯეზა ხოძეა. თუ არის ხოძე, უფრო სწორედ ბეთბომი მაშინ იგებს. თუ ვერ არის ხოძე მაგნო ჯეზა პიზდეთ. არა, ხანდა მე ნახე თამაში ზორტებს რომ გაქერა და მაგნო ჯეზა ვერა. უმბოლამ გაქერა და იმან ვერა. პოსტა ეგ მაინც ყველაზე მაგარი რეჟა ყავთ, ხო და არა, სტაბილური რა. Might soften the blow of these two consecutive BetBoom. Yeah, it needs to complement the way the cash is out for case. Lamusa უფრო რაღაცნაირი მოტივატორი არის, მან და არაფერს არ აფუჭებს, მაგრამ 40 კილოს დამდები არა. Dilladez, can you get yourself into a rifle upgrade? Looks like he's going to do so over towards across the tunnel in a moment. კაი, ყველაზე სირი ეს გამოვიდა, ესე იგი დილდოზე. Okay, staying composed to BetBoom. So how many does that miss shot? Falcons rame majorin. You're a man that got away. Sid actually feeling it necessary to go on the mic, and this isn't to give Fallen a chance. He feels like there's something he's seen here to contribute to the conversation with. So Sid very vocal with this. Gives Fierce a chance on the other side of the server. We've heard in earlier check-ins throughout the event him saying to these boys, listen, we're not a team who's been together for 7 years and discussed every single possible outcome. So they need to აი რა, silknet, აი რა. ბიჭო, აწრაკებს. ეს გამიჭედა. ზუსტად ამ მომენტში გამიჭედა მეც. იგივე ახლა counter-ს არ ვთამაშობ თორე ხო დავაფარებ Death თავზე ახლა იქნება counter-ში რომ იყო ჯიტერი 500%-ზე ასრულ. და შეჭემა ჩაირთება. თან აპლოადი კაია, ანუ სტრიმი მიდის ჩაულებრივად კაცო, მაგრამ აქეთ ვერ იწერს.
სვეჩი მოტყნეს თქვენ. პარევიჟენი დასზე გადავიდა 7-5. მართლა? მოიცა, ანუ ეს მეუბნები, მაპი მოუგო პარი? 7-5 უგებს დასტორში სიტიზე გადავიდა ახლა. მაპი არა, half-ი მოუგო. აიშვა როგორც იქნში. მალადოი, დავაი, მოიხოდე შეჭე. Completely trounced the finances of Furia. 2400 into the next, so will have to be a partial buy, and that's not taking into consideration the saves. MHz understands the rotation. მალადოი კი არა და ისე გასვა, სორტე. მალადოი ბესმის მოგება. They don't have the sight lines of Zordi's AWP on A. They're going to have to play a rifle-centric setup together in the bathrooms. Sure, this doesn't give them the უბრალოდ თუ ესე სირიულით უნდა წამოვიდეს 0-5-ზე, ვერ მოიგებს პლატფორმი. ByteLabs is also starting to cheat over for a close rotation from ABC. He'll be able to run up there quick. Rahuli khoniyam nabozas kheda. Call is made. Oh, magat magaris block short for Zorti. Oh, and that's an important start. MHz opens up the account for Bebu. Ikhara magano. Looking to bankrupt Furia if they can convert this one. Boomage primed, the flash connects, so does Fallen. Sheni mogitras play. They weren't ready for that. MHz makes the difference. Finds himself that Argapiko mokros maradoi. Ikhal man bolonde darchorshles daigit. Argapiko. That information goes both ways. They've got the bomb down with 19 seconds. So you really want to go in win commit with your AK and AWP. ეს კი ისედაც ძალიან მაგარია, მაგრამ ნელსება ბიჭო. ძალიან მაგარი დროპია. 10 seconds boys, yeah, called off. They might just get hunted down here. How you meant to get out? MHz has you cut off. ByteLabs takes down Molotov. You're going to ბრაზილიელებიდან ყველაზე კაი მოთამაშე მე მგონი ეგ არის. He's got to fight his way out now. Keserata, you're going to have $100 if MHz closes it. ეხლა მაგრამ თავის დროზე ხოლზე რა. Yes, if Flamus is happy with თავის დროზე ეგრე ხოლზე რაც ის ესლი იყო მან. ტაკო. Keserata ზერასთან რა ის ტრაკო. And a good little call there from BetBoom. ბიჭო, საპორტი არ იყო ტაკოკასო. MHz in his last few that's done a good job finding the opening picks. They were well positioned. It was a great response to that long smoke. 3 players forward in bathrooms. ბევრი გამოჩნდა ახლა ამ ბოლო დროს თვითონ რა 7-8 წლის ბავშვები არიან და ვიღაცები ყიდულობენ, მაგრამ არ ამგონია მაგან ჯერო გაამართლოს. Nope, noted by the ჯერი ერთი პრეცედენტი მაინც თუ გაიჩიტა მაგისი ვნახოთ. There's very few pistol upgrades. 3 Deagles. And one of them gone. Keserata. He's going to try and pick that one up and give it a go on his own. ნეიმარი კი არა გუშინ ჩავაგდო იმაში. Discord-ში სურათი. აი ხო ვიცი ახლა კაზემირო რო თამაშობს ნეიმარი იქ რაღაცა ბუდრიკა შეგხვედრია ფეხბურთელებიდან. 2500 ელო ყოფილა თურქი რო არის აქ თუ თოღლო. Standing just a Glocker will tie things up 4-4. 2500 ელოა კაც გაჭიმული თან კაი კადეზია. How selfless Fallen wants to be here. Keserata got himself into that trouble. We'll see if he wants to drop him across AK-47 and maybe take a Galila or Tech 9 for his troubles. კოროშვიდი აქ ნიკი მე მგონი პატრონი სად არის ეგ? Look at the determined is Boomage. Both in-game leaders have one cologne before, but Boomage was coming out of the pandemic. That was a high-end special. თუ გუშინდელეს აგერა. And he still describes this 2530 ელოა ძმაო. კარემ აქ თუ გთხოვდა. ნაკრებში თამაშობს და მე მგონი იმაში ეკიდე ბენფიკაში ეს კაი ფეხბურთელი არა აცუ. Yeah, your roster's just unpredictable. That's different to what you'd expect. კარემ აქ თუ გთხოვდა. And yet here you stand. One best of 3. Away from the playoffs, being the first team as well. I think if you're able to be competitive, ნაკრების ფეხბურთელია, წამყვანია. ფილიში გაგვიტანა მაგან გოლი მე მგონი. ზუსტად მაშინ ის რო გქონდა ჩეხეთს რო მოუგეთ თამაში და რაღაცა რო მოვიხოდეთ რო აუ შეიძლება ადივიზიაში ავიდეთო და მე ყველა რო ამოვკრა ალბანეთიდან დაწყებული ყოლა. Take a moment to breathe. თბილისში გაგვიტანა როგორც მახსოვს მაგ აქ თუ თოღლო. Use extra seconds to connect a little more to the ideas to understand and connect better, plan things better. We can just punish them with the ideas that we have. We're playing good. Okay, so that was early. That was after round 7. ამ ღელა პატრონოტკულ მეტრა 20-ია რა თომში და Fallen will not be giving. აშია დაძდევდა ენა მომდებული. დავაი 4-4. ახი იური დაში. ой, მე რა შენ გენას შიგა ბიჭო ამდა. ახ
ვახტება ბიჭო. ამას გაიხსნა? ჩემი კარგი როტმა, საღოთო. ბუბლამ გადააყლაპა ნეიდი, თორე კლავდა იმ კაცსაც. Yeah, you picked up the orb, maybe you get one. Nice back from K-Serato. Puts Monodoy's orb to good use. Oh, it's a clown staircase right now. They're just going to keep on coming. Two more burrowed in as Boomich searches. If you go down, Yakinda. Oh, he has to relinquish full control. So all the way back through T-spawn. That's actually that's not a possibility. 40 seconds and we really get another few. ევროპაში არა აქ ნათამაშები მაგას. რატომ ახსოვს აბა მაგაჟი საიდან მოვიდა ვაფშე? They've got too much time to make. Yeah, Faceit-დან. Donkas makatsia. Pass the Zorti orb on the line. This one feels dead to rights. Feels like a guarantee for Zorti. Yeah. Casual. Easy as that. ByteLabs will take the lead on this CT side. Yeah, beautiful for MHz, right? He's been the highest rated player for ByteLabs. აუ ეს ახაი თურქულად თუ არ დავწერე ესე ვერ მოძებნე შენ და დამუყრან. Name for himself here in Cologne. როგორი წერება ბიჭო. Smoke spam MHz activates, plays through the molly, taking his peaks, taking his chances, not shying away from the moment right now, and that is ერემ ყოფილა. So partial bite for Furia. 5 straight rounds for ByteLabs. And comfy on the CT ერემ აქ side. თურთოღლო ახლა ფენერბახჩეში ხო არა? You can't trip over your shoelaces against. ბენფიკაში იყო შარშან ხო გეუბნებით ეგრე. 24-25-ში ბენფიკაში 18 გოლი, 12 ასისტი გააკეთა პატრონ მოტყუნო. ბენფიკაში 18 გოლი, 12 ასისტი. ჩალხანოღლო. You've got to get past MHz. He's so confident in connector. He's just claimed this part of the map, such a crucial part of the map for himself. ფურიას, მაგრამ იდეაში city map-ია ბიჭო ეს და. 4 რაუნდი ფურია, მე მგონი მაინც ბევრია რა. MHz can't be stopped. ბევრი აპარატ შემეძლია. ბევრი აპარატ. 10 რაუნდისთვის ხო ჯამში არა How much more can they get out of this? აი 6-4-ზე გააქვს მეტი. ოვო იმის ფურიასი. MHz just continues to control, and he's looking so sharp right now. He's not missing a beat. Another multi added to the tally. It'll be his 4th so far. Silenced by Yakinda. And again, to remind everybody, it's the round that got away for Furia that has opened the door. აი ის გასანება მინდოდა ნახდათ მაგარი სტატები აქვს თუ არა, იმიტომ რომ ერთხელ რომ ნახე მაგი გამეკვირდა ძალიან ბევრი ქონდა გადამეყიდა. On a timing into your teammate that didn't convert the kill. გაღვიდგინე უბრალოდ თორე სადღაც პორტუგალიაში რო თამაშობდა ბენფიკა იყო მგონი ეგ უეჭველი მახსოვდა ისედაც. ტიპა სეზონში 30 გოლს პლუს ასისტი გააკეთა და იმაში წავიდა ფენერბახჩეში, რაც შემეღლა უნდა ეგ მაგრამ. Yakinda makes the sound cue and goes, all right, well, I'm just going to hold that W key. Smoke lands. Unwinnable situation. Dillades and Boomich confirm it, and that'll be that. 6-4, 2-round gap. It's more about the momentum that ByteLabs are playing with right now and how emboldened MHz is for these peaks. It's going to be hard to put a leash on him. So does this force you into feeling like you have to do something more direct? ჯარით რანაირად იყო ახამა გახსნი ჯაგერ და გალათასარაის საკუთრება იყო პატრონ მოტყულა და გადავიდა ფენერბახჩეში და Again, it's just been ჯარით ვერ იქნებოდა. ჯარით რომ დაბრუნდა გალათასარაიში ისევ. ერთ გუნდში იყო მეორე და მესამეში მოხდა თურქეთში ისევ ეს უკან და ჯარა როგორ იქნებოდა. გალათასარაიში არის ყოფილი ის არის ოსიმენი. Guns are back out. MHz tries his hand as Yakinda puts a discrepancy down range with ByteLabs now operating at a 4 versus 5 and Flammer's lucky to be alive. Put low early. It's their first opening kill since that last round. Let's see if they can convert up on it. 5T rounds is a healthy haul. But they're staying proactive here. Boom requests the boost. Could catch Yuri for that clawback. You overextend. You don't anticipate this position, and suddenly it's back to the 4-on-4. He did. Flashes him off the line. Information at least 2 minimum. Ooh, and Flammer's caught just on the stray. HE just enough damage on the 1 HP. Zorti's playing some combat or position here. Is he going to back away in time? Starts to recede. As pressure's applied Monster, you can see this util from K-Serato trying to keep boots planted. Boomich and Dillades will commit. Oh, the flash work again on display. Yakinda's found Dillades. Oh, and he's found another in combination with K-Serato. Zorti was looking like he's in the right place there. I thought the bomb was heading A, now back to B because they've cleared it out. Those two have done so much heavy lifting. And they are going to take this away, but it doesn't matter. Take a look at the left-hand side of your screen. There's just so much cash. So Zorti tries, you might. Give it a good go.
You will be able to buy in the final round of the half. He is surrounded. I think the hunt for Fury is just more about their peace of mind than anything. Did a good job getting away with this early. Zorti just on a timer right now. Molodoy and Caserado both still lingering with the bomb, so there was no chance he was going to be able to sneak a defuse. And that's a clean one. All five staying alive, and it started with the Akinda. That's going to be his third of the half so far. ვითოთხი კაი ანგარიშია Just gets away with it. აი როგორც ინფერნოა ეგეთი სიტი მე მგონი რომ არ არის. ან შეიძლება იყოს. გუნდ გააჩნია მომენტი თამაში. ბიჭო ბაი რაუნდების უმეტესობას იგებს სიტი აქ, აი მენა უმეტესობას იგებს. მე დავაისა რომ ოვერპასზე შევდივართ ერთი ხვია ტიში ვიქნებდო სიტიში. ასეც გვიხევენ სახეს და ისეც. ისე ვიქნებით სიტიში ერთი ხვია ჩვენთვის. გინდა აქ და გინდა ინფერნოში და ამათვის რა ვიცი. Partners up with Dillard's proactive on the short side. Yeah, bringing in double orbs, so. არა, კაი ანგარიშია, ფუგენეს შემთხვევაში კაიზე. 6-ს თუ გახადა ჩათვალე მოგებულია. Leg shot hits. The last time that happened. Იცით 7 არის პარივიზიონი. Yakinda is going to use that smoke to path in. Now he actually just slinks through, so he's taking a timing right now after the AWP has been noted. Power position for Dillard's. Caserato's unprepared for that, so that is going to be a bet boom opening. Wallbang nearly found return. And that's a jump scare for Zorti. He rotates in to try and attend to A, and Yakinda's way further forward than they were ready for. Now MHz in an uncomfortable AWPing position. He's missed his first and just the balls to go for number 2. ეს მოწვეული სტუმარი აზია რა არის ეს დაძროს. შენ რომელი ნონი ხარ? მე რო ვიცნობ თუ ის ნონი ხარ შეგეცი და თუ არ გიცნობ მაშინ Bomb on the back of Molodoy. Yakinda's on A site. Fallen's in from rotating. And they don't know exactly where MHz is. Yeah, he's the unknown entity. Fallen saw the other two. And he goes for some... Ta-na-na-na! Oh, no! MHz! 25! How is he doing this? Swaps out to the AK to keep feasting. 15 frags and counting from MHz on the CT side, and they've got no time for this. Molodo's going to have to hit a banger here. Not sure either. Molly stares. MHz likely going to have to push forward. And he will. Slips off. Okay, just enough time to plant. Noni madueke. Molodo can get back to bathroom. That's the rifle. თუ ჩემი GTS ნონი არის ვიცნობ ახლა თუ არა ჩემი GTS ნონი მაშინ Molodo is going to play for the fight. So, chill guys, best მომენატრეო, გადავჩით ყველაფერს, აგერ ფურიას უყუროთ, სიმონ როგორ ჭიმავს ბედბომს. რატო ჭიმავს? შეშმა 7-5 იქნება ხა. ნასიკნა 7-5, Fallen აქ არაგებს მა. Fallen, stop blowing my mind. აგე? დილდო. მოიგო. აფეთკდა. Fallen-ა, ბიჭო, შენ მეღადავები? თუ ეგრე ისვრის ეს დედამოწყული ისე ამ AWP-ს მარადოის რას მისცემ. კაი, გაჩერებული კაცი მოკლა, გამოცდილება იყო რომ დაიმალა თორე რა AWP-ს გარტყმას რა უნდა ხა, გაფლიკა, რაღაც სასწაული რეაქცია გამოუვლინა თუ რა ქნა. ამ მაპზე რაღაცა და ამ გუნდებში ეთი 10 გუნდს ასპონსორებს ბეთბუმი. ყველას მხარზე ბეთბუმი აწერია, ამათი დედამოწყლა. იკაჩება რუსეთში კაზინო და რა ქნას ახლა. მე რომ მოიწერე იდი ნახო იმითხრეს მამ. იმაზე რა ქვია, ბილეთები და მაწერიეთ მეთქი ფრიბეთები მომეცთ კაუნტერზე თქო. და მაჟორს გავსტრიმავ თან თქო და აი დიდი ჩორტვა ცენტრს. მაგენ მას და იმანაც. ერთი XB-მა ვიღაცას და სხვაგან გადამისამართა. საინტერესო წინადადება გაქვს. საინტერესო წინადადება გაქვს, არაო? საინტერესო წინადადება გაქვს. არა, მართლა გეუბნები, საინტერესო წინადადება გაქვს ესე მომწერა. მაგრამო ეგ ჩვენი დეპარტამენტის გადასაწყვეტი არ არისო და სპორტის ბეთებიო. და იმაზეო, რა ქვია, აქ მიწერეო, ჩვენ რაც მოგწერეო რა, რაღაც სხვა იმეილი მომცეს. იქ რომ მიწერეო, პასუხი აღარ მოსულა. ბედბუმი არა, იმას მივწერე. GG bets. დააცხა ტელეგრამში ჩამააგდეს, რომ ვიღაცა კატიას დამალაპარაკეს თუ ვიღაცას, რა ვიცი მე.
მივწერე, ესამინდა მეთქი და არა, იმას ფრიბეთებს არ მოგცემ. იმას დემო ბალანს მოგცემ თუ გინდა. დემო ბალანს დამაგია ტრაქში მოვუთხარ, რა შეყოლე დემო ბალანს. Просто ფანტი იმის დაგესვავ თუ ანგარიშებო, მას ვითომ წერო ბილეთებს და ვერ გაიტანო იმას. და თუ მე affiliate სისტემის links მოგცემთო და მე ისე ყლე ხარ და გარეკლამებ და ფრიბეთსაც არ ბაძლევ მეთქი. Affiliate links იდაც კი გავაკეთებ თუ მინდა. შეჩემა და ბანებს სლოტები მიტრიალე სტრიმზე, იდი ნახვირა. თუ ახლა ცუდი იქნებოდა, ახლა მაინც წერ, ჩემ ფული წერ და მოყოლე ბილეთს და ჩემი ფული წერ ბილეთს და დავწერდი ამ ბედბუმის მოგებას, ახლა აგერი მით რა ქვია. ევეციში ეთი სხვა რამეა, ფრისპილი სხვა რამეა, ხა ნუ მოვთხანი თქვენ გიდოთ. ნახევარ ჩაც ბილეთი გიწერია და ხა სლოტი ხო არა, მანდ და მოტყნულ. იმას ხო არ დავარიგებდი ბონუსებს, Gates of Olympus-ს. ვიდი მოტყანი თქო მიკადრებია უდეს მე შვილი სტოლა ბიჭი ვარ. საერთოდ გეკითხებიან დონკას რო პარკინსონი კონდეს და ისე გეთამაშებოდეს რამდენჯერ მოკლავ აი მაპში. აქ ხარ? აუ გავიდა ეს ჩიტის რძის მოსატანად. ByteLabs map pool being tested overpass, the first of this best of 3 for a spot in the playoffs. Furia posting 6 on T-side overpass. And the reason for that was the resistance mounted by, yes, the team, but mostly MHz, putting up such a fight as an aggressive rifling piece. He's kept them afloat. But I feel like the hard work really starts now, Chad. Yeah, you bang on, right? They just had the easy side. I think, you know, being able to piece together 6-round CT side on the defense without the pistol, that's pretty respectable. But if Boomich is able to call his team into a winning position on the T side of overpass, the level of respect will have to go through the roof. This is going to be the tough side now. A pistol would go a long way. Looking for that just these ბოჭო კითხვა დაგახვედრა ჩატმა. Looks to try and take this very stubborn Molodoi off. შენთვისაა შეკითხვა. დონკას რო პარკინსონი კონდეს და ისე გეთამაშებოდეს რამდენჯერ მოკლავ აი მაპში. Nothing from Zorti, empty hands, burning through their util just to take this territory. მინდა მისვეკი. დაუნდობელი 79 წერია კაც. Goes for a double dip, catches Boom, a tough half for Boomich. აი 79 წერია ვერ გავცემ პასუხს. It's too good. This is ამაიტყნა ბედბომის მომ. I think the fact that he slipped under while that fight was coming through, then he surprised them with the position on the first, and then the You're going to see plenty more of that throughout this half. Couldn't see him, the camouflage from Yakinda hitting on the brickwork. But yeah, that's 5 kills between the two of them. All right, well, your options now are to take the eco, concede the 8th round, bring out the AKs into the next, or force buy and hope that you've been prepping some good strats last night. You must have been expecting. Betboom, შეხორს მოტყუნო შენ. დავაი, გააძრე რამე ტაქტიკა ქოლი და მოუგე ბრაზილიელ ფოლენას. მაგ ოქროებში რო გიკიდია, შეკარგ მოტყუნო, counter-ს თამაშობ, რაც შეყოლად გინდა ლანზე სამტონა ოქრო კისერზე. მაგას კისერზე მაინც აქვს და აპექსას ბეჭდები რო აქვს ხელზე მაუსზე რომელ ხელშიც უჭირავს ეგ დაახე უშველებელ ბეჭდები რო აქვს 3-4 როგორ თამაშობენ ჩემი დედავადრე ხელზე ოდნავ რაღაცა როდებს პადზე იმას ვერ ვიგუებ და ტიპ 3 ბეჭედია ხელზე დიდი თან რაღაც მასიური You could forget about, but their only loss so far has been to Spirit. Which you could justify. Everyone's losing the Spirit right now. Yeah.